for you from now until 1 p.m. Thank you to the night team. We're taking over. I'm here with my colleague, Jacob Curia. Jacob, good morning. Good morning. How are you doing? I'm doing great. A very cold morning in Nairobi, but nonetheless, we're here. It is. And we have to deal with it as it is. But quite a long wait. And the long wait is not over just yet. Kenya continues to be on edge and with bated breath as we await the announcement of who Kenya's fifth president will be. The verification and tallying ongoing at the Bomas of Kenya. Quite some chaos witnessed yesterday, 2 times at least. The IEBC trying to contain it, but still it appears like politicians still have their way of disorganization. But we'll see how the IEBC is able to clamp down on it. Jane Wamboi is also on set. Good morning, Jane. Good morning, gentlemen. Good morning. Good morning and a warm welcome once again to the program. This is Kenya Decides, right here on KBC Channel 1. We are glad you are with us this morning. Day 4 as we continue with the countdown until we are able to get the final results from the IEBC, of course, being made public by the chair, Wafula Chebukati. But until then, we continue to keep up with the results as they are verified and communicated to us. And we are here at KBC to just ensure that you are up to date with all this information. And you can always follow our social media platforms to keep up with the conversation. We are still using the hashtag Kenya Decides 2022 on Twitter. Our official station handle is at KBC Channel 1. Our individual handles ever remain to be at Victor Olo, at J. Cura, and at Jane Wamboi. We will be sure to keep you updated with all the information that has only been verified by the IEBC, excuse me. But for now, I'll take it back to the gentleman to get started with this discussion this morning. All right. The country obviously again remains on edge as we await the announcement from the IEBC. But quite an interesting turn of things this morning. We have 7 governors who are ladies, at least so far. By the official announcement, we have 7 lady governors, and it appears like we're edging closer to the 2/3 gender rule in political positions. We'll obviously get to look at the National Assembly and Senate and see how things are panning out there. But 7 lady governors is quite a show in an election. Absolutely. Out of 47 counties. So that is a plus. And remember, politics is competitive. So that aspect of waiting to be given a position, I think this is something that ladies came alive to. And they decided to throw themselves into the murky waters of politics and fight it out with their male counterpart, which is something quite good. It motivates even other young leaders who are aspiring to get into such positions, which means it is possible. The 2/3 gender rule has been a thorn in the flesh for quite a long time. Anytime it goes to parliament, it gets a backlash. But I believe that the governors who are now elected, it's an improvement from last general election. And I think with time, we will get to a position where we'll see half of the counties are represented by women. To the ladies who've made it, congratulations. You talk about the last election. The last election gave us 3 female governors. You're talking about the late Joyce Laboso, Anne Waiguru, the Kirinyaga governor who has retained her seat, and Governor Charity Kaluki Ngilu of Kitui, who decided to drop out of the race, and in favor of the Wiper candidate who she obviously refused to support at the tail end of the campaign. But the 7 governors that we talk about this morning are Susan Keheka of Nakuru, Gladys Wanga of Homa Bay, there is Anne Waiguru of Kirinyaga, who has obviously retained her seat, getting a second term, Cecily Mbarire of Embu County, Kawira Mwangaza of Meru County, as well as Wavinya Ndeti of Machakos, and finally Fatuma Achani of Kwale County. You have live pictures from Bomas of Kenya. The exercise has been ongoing for the entire night. I would assume probably there's almost a burnout coming to the agents and the clerks on the floor, but those are live pictures from the Bomas of Kenya. I was looking at the contest yesterday in Kwale, obviously, as they announced the results from Kwale, and you would agree
Governor Salim Vuria is becoming probably a force to reckon with. He's a very soft-spoken person, naturally. But the way he has been able to manage Kwale, even going against the grain in terms of how the county is voting in terms of party allegiance, and finally delivered the position of governor to his deputy. Quite an interesting one. It was an interesting bit. And before you get there, by the time we were talking about the ladies governor, I could see Jen nodding and she was smiling. You know what's interesting is in Nakuru County, there's a woman who has been elected on every level of in terms of representation, except for presidency, from the governor to the senator to members of parliament, 4 of them, and to the county women representative, as well as the members of the county assembly. Yes. Every level there is a woman who has been elected to represent or just bring out this conversation around women in leadership, and it's encouraging to see this. Absolutely, and people are making fun out of it. It's no longer Nakuru County, it's Nakuru Girls County. Yeah, it's Nakuru Girls. Nakuru Girls County. It's doing very well. To imagine the helm of affairs in Nakuru, you would actually see the top leadership of Nakuru County is actually women. You're looking at Governor Susan Kihika, Senator Tabitha Karanja, and now Lisa Chelule, the woman representative for Nakuru County. Then you have I think for ladies, members of parliament. Yes, members of parliament. There's Mother Wangari of Gilgil, Jane Kihara of Naivasha, Bahati. There's Irene Joki of Bahati. Who is this? The other person? Kathambi of Njoro. Charity Kathambi of Njoro. And those are 4 ladies. Who is MCA of Bahati as well? The MCA for Bahati. Yes. I'm sure even Gilgil has elected a few MCAs. Gilgil, that is exactly Mother Wangari being even a member of parliament. Gilgil has also elected a few number of female MCAs in Gilgil constituency. That tells you that Nakuru is compliant. Are we allowed and to very clap much on so. this one for Nakuru County? Are we allowed to clap on air? Maybe we can. We can. Oh yes. Good. Nakuru, you've did well. You've done well. If it's good, it's good, right? Leading by it's good. action. The other county, obviously, that you need to upload is my own. We Moranga. I mean, sure. we brought back the 3 ladies who were in representing Maragua, Kandara, as well as no, actually we lost 2. Kigumo, I think in Kigumo, Ruth Mwaniki went home. So we have 2 ladies now in Kandara and Maragua. Added that to the woman representative, then you can say we have 3 ladies in parliament representing Murang'a County. So we have tried. We're a little bit compliant. I mean, out of 7 constituencies, 2 is not very good, but it is not bad. It's not bad. It's a representation and a motivation to the next generation to come. But again, Jen, you must be so happy. You've been talking about women and politics, women and empowerment for quite a long time. What does this really show you as a woman? You know, it goes back to the requirements of gender balance. And it's not about, you know, when all of us have conversations around gender and representation, most people gravitate to think it's about giving women more opportunities. No, it is about affording everyone equal opportunities to contest for the seats that are available. And there's always been the conversation we've had with multiple guests here on KBC. Question around women and politics. Is it that there aren't opportunities for women, or is it that women are not showing up for these opportunities that are available? And we can clearly see, looking at Nakuru County, the opportunities were there, they showed up, and they were rightfully elected, not just because they're women, but because they're capable, or because the residents of these particular areas deem them as capable for holding these offices, to represent them, and to, you know, execute their responsibilities in those offices. So women, you know, it's not just about being given the opportunity, it's about showing up for in the opportunities that are available and proving yourself to be worthy, and not just being given, as most people would argue, why are we giving women these seats? You know? I would say you are point on. And you say something very incisive about the voters, so the leadership qualities in these ladies, and give them that position. Which takes us back to the debate in Parliament about the 2000 gender rule. Maybe its implementation
and I'm sorry to say so, probably, maybe then we need to do away with our clause, for example, because over the years we've seen an incremental approach towards women representation. It has never seen the light of the day. And it has not, particularly these ladies who've been elected, none of them went to the electorate and told them, you know, I'm a woman, I'm so marginalized, give me this. so I need to be elected, kindly give me this. The electorate, which consists of men and women, so that the leadership qualities of this lady were good enough, and she was elected as governor or, you know, member of parliament. So even as we yearn towards the 2/3 gender principle, maybe the proposal, I think it was by Duale or something, the incremental, you know, approach towards the 2/3 gender principle could be good, because I think we'll always run into headwinds every other day when we think about implementation. And by the way, you know, there's an existing advisory from Chief Justice Emeritus David Maraga to dissolve Parliament. Parliament was almost getting dissolved. Because of this gender principle. Exactly. Well, we are just taking a small representation, Nakuru, but nationwide there are a large number of women who've made it to different levels of elective positions, from the members for county assembly. Let's talk about of Toto of Bomet, who knew that Toto would make it, quote unquote, right? And here she is. She presented herself, the way Jen said, to their valuable opportunities, and there you are. We have got a new member. And you know, Toto beats a very experienced politician. Exactly. In Bomet. Did you see how people cried during nomination? Yeah, it was really tough. And to imagine that she beat very experienced politicians tells you that, one, we are having a mental shift in terms of how we approach leadership as Kenyans. And again, a believability of some sort on women leadership. And it is quite good. It is quite good. Jen, it takes me back. Somebody said, okay, it's all about nurturing the next generation of women leadership. Well, for those who've made it into these positions, what role are you going to play so that you can also have yourself recognized in different levels of governance for you to bring up other new leaders come next general election? Because we are also likely to see other women being appointed in different positions, head of parastatals, members of different boards, etc., etc. But then the big question is, how is it going to play out even for the next generation come next election, so that apart from 7, let's see an increment from 7 probably up to 15. It's possible, right? Now it boils down to their performances. Exactly. Because again, you cannot be excused for underperforming because you are a woman in that particular office. Neither can you be excused for underperforming because you are a man. You are a human who has been elected to that particular office by the majority of the people, because they believe in you and your manifesto and the plans that you promised while you were campaigning. So once their term is up, we take stock of what they did, if we deem it worthy, and of course over the years, 5 years is enough time to see somebody's work. And of course I hope as we judge them on delivery, we can place them on the same pedestal as we place men. Sure. That's the because thing. There's always it's the not about of, you know, judging you cannot be excused women based leadership on your gender. Differently compared to the leadership of men. So if we place them on the same pedestal, in the same way that we will judge a new governor, probably, let's say, in Murang'a County, who is a man, I hope we can also judge the lady governor in Embu, but place them on the same pedestal, not in the sense of saying, you know, we elected That's exactly this woman what I'm saying here. You cannot be excused for underperforming based on your gender. Constitution is the same. Constitution is the denominator. Yes, you are the office holder because of your qualifications. You know, let's see the growth of, for example, Susan Kihika, from where she started, and now she's the governor. She's a dreamer. She's a fighter. She's been a speaker, rising through the ranks until where she is right now. Our motivation is probably can't say it doesn't take a day for something to mature. There's a process, all right? It's not like doing an instant coffee. You have hot water there, sugar, and you stir it, and boom, you have. Even making an instant coffee, there's a process. You have to boil the water. It has to boil to some boiling point. You take it out, you know, bring the coffee, stir it. That's how it happens, even in leadership. So if you're a woman, Jen, challenge to the women leadership of this particular country now, you have a lot of work to do because the number has gone up. And so are you going to drop it or raise the bar? It's also an opportunity to do away with this narrative that women deserve positions of lesser responsibility or just the one constitutionally recognized position of the county representative for women. So
The challenge is, of course, on our women leaders that have been elected to prove the narrative wrong and not use gender as an excuse to underperform. And I hope the likes of Governor Charity Ngilu, the Honorable Mother Karua, because they are the pioneers of this whole idea of representation for women in politics, as well as the likes of Nyiva Mwendwa. I hope wherever they are, and particularly because in this election you realize Charity Ngilu and Mother Karua are on one end. Majority of these elected governors, ladies, are on the other end. But I hope at some point they can coalesce to celebrate these wins as women leaders. You know, ignoring the political rift or what you would say divide that exists between them, and coalesce together to celebrate such wins, because this is a huge win for women in the Republic of Kenya. All right. We're live from the Bomas of Kenya. As you can see in a bit, we will be engaging our guests this morning, looking at the numbers, crunching the numbers, looking at the outcomes for various counties, talk about women leadership and so many other things. This election is unique in its own way, comparing to 2013, 2017, 2022. It appears like 2027 will even have bigger surprises, because every election clearly is coming with its own dynamics, and even the reflective patterns in terms of voting are completely different. Absolutely. And we are waiting to get the next update from the IEBC officials led by Wafula Chebukati there. Yesterday, he complained about the slow pace at which the verification process was taking at the Bomas of Kenya, and he ordered for an additional workstations to hasten the process. And so far, we can say that there is an improvement based on what he said, with not even a quarter of the counties done already now. It points to just a long way to go. We have got 7th day, that is next Tuesday, deadline to beat, and he said that they are going to make sure they do everything possible to ensure that they don't get to that particular point. So a lot of work ahead, but even that was happening in Bakassi East. Returning officer, one gentleman, Daniel Musyoki, chair said that he went missing as well, and he's not been traced. So we are also waiting to hear from the chair or from the relevant authorities whether he's been found or not. And he said that currently his duties are now being taken over, is being handled by his deputy. I never thought we would get here. I don't think we were supposed to be at this particular point. Right? Let's just hope, number one, he's safe. Yes. And number two, whatever he's doing or whatever they are doing is not related to the election, because it is important that the sanctity of the election is maintained as is, and we wish him safety, wherever he is, that he is safe. But these are things you used to hear a long time ago. I think this is the first incident since election ended on Tuesday. To imagine that we would still have such incidences in 2022. I mean, the last time I heard of a disappearing returning officer was in 2007. Yes. Yeah, must have been 2007. That's the last time Kivoito would say he doesn't know where his commissioners or where his returning officers are, but to be experiencing such in 2022 is something else. But anyway, we wish him safety wherever he is, and hopefully he can reconnect with his employer, the Independent Electoral and Boundaries Commission. But you were talking about the warning last night, because Professor Gulie, who is a commissioner of the IEBC, last evening, I had him say, we are aware of the timelines we have, the 7 days we have as a timeline, and we will not allow anybody to push us over. So we know we have 7 days. So your work as politicians is to go quiet, wait, you cooperate with us as we tally this thing, verify. We know we have 7 days. And it lapses on Tuesday. Yeah, it lapses on Tuesday. Something that we asked here yesterday, what if, remember we asked the same question to Wakili Katisia, what if it goes beyond 7th day, that is on Tuesday, what happens? That's a constitutional crisis then. It's a complete constitutional crisis. And they can't afford to get to that point. It cannot. I would imagine
a constitutional crisis like that, because it's one event that would precipitate a serious constitutional crisis in the sense of timelines. Because if you have a clear winner then after 7 days, and then you declare them probably on Wednesday or Thursday, what you're doing is you're eating into the Supreme Court time. Because after declaration, a petitioner has 7 days to file a petition at the Supreme Court. After the filing, the Supreme Court has 14 days within which it is supposed to, make the judgment and the ruling. Listen to the petition and make a determination within these 14 days. So to imagine that you would go to eat into the timeline of a Supreme Court, that means that even the Supreme Court will also eat into the time of transition. That means then we delay the swearing in of the president. And the swearing in of a president means we're also extending the tenure of the sitting president. Absolutely. And let me tell you the funny part about constitutional timelines on the swearing in of the president. I think it is very clear that it should not be, I think, either 2 p.m. or 12. That he should have 2 p.m. At 2 p.m. 2 p.m. It should be before 2 p.m. The president has taken his oath of office, and that is the constitutional timeline. So if you go beyond that, something quite interesting. Let's head over to the Bomas of Kenya, Siben Troy Njue, Ako Gangari. Today doesn't look very cold, looking at how you're dressed. But good morning, either way. Tell us what was transpiring throughout the night and what is happening this morning, Ben. Thank you so much, colleague JJ Kyoria, Victor Olo, studio, and indeed, as you rightly put it, it's quite cold and chilly this morning, but as they always say that we are burning the midnight oil, and as you can see, what is happening is that the floor of the National Turning Center has now become quite busy. You do remember yesterday, the Vice Chairman, Juliana Cherera of the Commission, talked about trying to hasten the process because she talked about having all the 290 constituencies data verified from that is the Form 34Bs. And other than that, as you can see, yesterday, you do remember there were some more or less like the housekeeping by IEBC. Now the house is a little bit more busy. They are working just the same way that we are working on shift. We have been here since last night. IEBC are also working in shift to ensure that they have verified all the forms. Indeed, Kenyans are still waiting for the results, and IEBC had made it sure that we are receiving everything as they appear. And if my colleague can pan to the board so that we may get the latest, results. As you can see from the table is that we are doing what? 9,743 of the 46,229 forms from all the polling stations in the country. And at the moment, as you can see from the board, is that Raila Odinga is taking an early lead at 1,731 votes 77, which represent 57.13%. Looking at William Ruto has been able so far, that is actually the latest report being at 4:43 a.m. at 1,277,733, representing about 42%. Wajakoya George Luchiri is doing 14,297, representing 0.47%. Waihiga David Mwaure is at 6,659, which represent about 0.21%. Well, of course, guys, of course, the country is waiting to get the information regarding one of its officials. Yesterday, Wafula Chebukati talking about Daniel Musyoka, who was reported missing since some minutes past 9 a.m. yesterday, and IEBC actually is doing all it can, liaising with the police to ensure that
this official has been found. We haven't gotten any report in regards to that official yet, but we, of course, we are hopeful that he will be able to be found. Other than that, as my colleague had alluded, at about 4:40 a.m. is that the process is being hastened. The process is being hastened so that we may ensure that today we might be actually quelling some of the tensions that Kenyans have had, and IEBC coming out to say Kenyans should learn to manage their expectation and maintain peace. IEBC also, in the latest report, they have talked about social media propaganda, which they have cautioned Kenyans to be wary of in regards to how these results are. Remember, they said they will be here till the last one is verified, and from the look of things, and from the look of the house from this big house, Uchaguzi Center, is that more officers have been deployed to try and hasten the process. We are expecting this early morning to be having at least a report or some more of the verified result. JJ? There was some semblance of drama last night, Ben Troy. I don't know what it was about, because the earlier drama we had witnessed was at around 2 p.m. But there was fresh drama in the night. What was it about? Okay, Curia, beginning yesterday late afternoon, there have been some dramas here and there, and one of the things is that you do remember there was the incident of the laptop, and IEBC came out clear to say that nothing has been compromised yet. Of course, when you have a lot of agents here, I can tell you the parking itself looks like we are having an overnight meeting, because there are so many people, of course, agents from different political parties and even observers. There tend to be some heat, and when a laptop question comes in, of course, we have to have something that the police and the security agents here have to tend to. Because you do remember yesterday, IEBC also talked about that their systems are quite tight. So there is no way that there can be any compromising of the results in terms of how we are receiving them or how IEBC is displaying them here. But of course, we have all that has been quelled, and IEBC always in their periodic pressers talking about we have everything under control and putting the house in order, saying, guys, this is what we have to do. All parties, this is what we have to do. And I believe that is what should be done to ensure that this process, we only have one voice, just that IEBC is making us know in their periodic report. Something else, JJ, if you have looked at that table, you have seen the number of rejected votes at 26, as it stands, at 26,180. Well, if you look at how the media houses had started tabulating and even how IEBC is still tabulating, it is bound to be a neck-and-neck affair between the leading contenders, that is Raila Odinga and Deputy President William Ruto. But this spoiled vote, as they continue to pile up, definitely have to have a say, because looking at the two other than the two front contenders, they haven't even been able to master the votes that have been considered spoiled by IEBC. So that is something that we are also keeping a keen interest on this number. Ben, DJ? the question is, when was the last time we had the last update from IEBC? And again, what is the actual figure number of constituencies already verified? Because from this end, we're getting 48, 42, 43. So from Bomas of Kenya, what is the actual number of constituencies already verified? Although that number as it is 5.
Ben? Of course, although as you can bear me witness, is that of course the process is a little bit slow, but from 45 to from 48 to now 57 is just changed. It's 57. Now we are at 58. It's just changed as we were speaking. Thank you very much, Ben Troy. We'll be linking. Of course, you are usiku sako, so we must allow you to go home and take some rest. We'll link up with you later in the evening. And of course, we'll be linking up a little bit later with Sarafina Ruby, who will obviously be taking over from you once you take a rest. That's Ben Troy Njue from the Bomas of Kenya. 58 constituencies. That means about 200 and what? And 32 remaining? Exactly. Plus one diaspora, which was coming to 291, so to speak. So far so good. It shows that there's some progress, that now, the moment he was speaking, the number also went up from 57 to 58. So in the next 1 hour, probably we can get another figure. Okay. It's a little bit prompt. Exactly. And that's nice. Maybe then we have what would say, at least some hope. Probably by tomorrow evening, we could have finished with the exercise. All right. Yeah. Director, what about the winners now? Yeah, Let's show the country who are the winners, gubernatorial positions. We have it. Thank you.
Good morning and welcome back. It's now 27 minutes past 7 a.m. Actually, 28 minutes past 7 o'clock. The countdown still continues as we wait for the next update from the Independent Electoral and Boundaries Commission from the Bomas of Kenya. But here at the Broadcasting House, we have a full house. We want to dissect and analyze some of the issues that we've witnessed since yesterday and even moving forward. And that is why I have got two guests on my set and Curia as well. On the other set, I have got Jane Muthiga. She's back on the show. She's a Digital Broadcasters Association Organizing Secretary, as well as Organizing Secretary of Agano Party. And Ramadan Mwangi, who is the Imam of Parklands Mosque in Ngara. Welcome to the show. Yeah, thank you. Curia, on that set before we continue? Absolutely. On this other end, we will also be taking up things and looking at how the country has voted and what are the likely patterns. On set, I have Jimmy Kagoni and Dennis Orina, both of them political analysts, who will be looking at the situation as is and the patterns that have emerged from this election, Victor. All right. So just to start from on this end, to start with Jen, we have got 7 governors who are women. How does it feel? Well, on their behalf. Yeah, on the behalf of the governors, the ladies, congratulations, you've made us proud. And this was not a very easy fight, it was a very tough fight. And on behalf of all women of Kenya, I think we are very, very happy of you. Thanks to Kenyans who believed in women and really voted them in. We're also looking forward to looking at the MP, the women who have actually succeeded in the MP level. We are still very far from achieving the 2/3, representation of women. And we still continue to encourage parties, Kenyans, to believe in women as leaders. We are great people when we come to leadership and believe in us. So now it takes up to the parties actually to consider giving women leadership opportunities. It's an improvement from what we had in 2017. We have got 7. Perhaps this is just a small representation of what we have across the country. We have got members of county assemblies, members of parliament, and now we have got governors. And at the top, ODM leader Raila Odinga picked Martha Karua. So the future is bright for the women, so to speak, Jen? Yes, the future is bright for the women, and as we continuously seeing IEBC making things easier for the playground being easy, the campaign level ground being easy, the process of voting being being free and fair. It keeps on encouraging more and more women to get into politics, and actually when the process of voting is and tallying and all this, the electoral process being free and fair, actually more and more women will emerge and will win, progressively. Ramadan, yes. What's your take? Good morning. Morning. I think it's a good achievement for our women in the country, and we should remove that mentality that women just fall in the kitchen and doing some petty jobs. A woman has chance in this country. Look like entire Nakuru, almost from governor to all the MPs in entire Nakuru. All of them, they are women. Wow. Because now in Kenya, they have realized that some of us men, we are just bogus. We don't know what we are doing. Now we should try some other things from women. Women, they feel mercy. Sometimes they are not harsh. They feel mercy when they see things. Understand? That's why entire nation now want to change some other things. We look, maybe this year, after some years to come, maybe not governors, maybe their top, we can get a qualified woman who can be there. It's to show this is a big achievement. And like that, to that gender, even I don't think it's supposed to be there. Women can work on themselves. Yes. There's no need shortcuts. They work entire Nakuru. There's no favor for anyone. There are certain women now, they are, no, I can't handle this field. Men, a lot of them, I can't. But they have shown us, they have wake up. So if a lot of women wake up in this situation, they will get. Even in Nairobi, we got many seats. In my county of Murang'a, there is many, almost I think 50 to 60%. There are ladies there in that sector. It seems that Kenyans now, they got big belief in our women. Absolutely.
Curia. Yeah, you know, Muranga faltered a bit, I think, by dropping one woman from Kigumo and replaced her with a man, but still quite a good show again in Muranga. And let's just pick up on that conversation, Jimmy. Sheikh talks about the 2/3 gender principle. Seeing the incremental number of women we are having in elective positions, maybe incremental is the way to go. Yes. First of all, I want to congratulate all the women who have made it so far, and I think Nakuru is top on the table. I mean, they have done so well. All the top 3 seats is women, from the governor, the senator, of course, the women representative, and quite a number of MPs, and many other areas. This time around, we are going to see also the Council of Governors with quite a number of female leaders there, and I think that's what the women have been fighting for. And I want to congratulate Kenyans because for the first time, the issue of voting for women was not a gender issue. It was not being a bit sympathetic or just looking for representation of females in the leadership position. It was beyond that. It was something that they wanted to do. It was more of merit. If you see the kind of people that were brought down by those women, you'll actually tell that that was not a show for sympathy. It was literally leadership. But comparing the two, think of somebody like, just to mention 1 or 2 examples, think of somewhere like Bahati. I mean, this lady tried for the first time and brought down somebody who has been there for, I think, 15 years thereabout. You can tell that it was not a sympathetic show. It was literally seeing the women what they can be able to do, and it was also very interesting to see men now campaigning for women. And I want also to congratulate the people who have been on the race, because we haven't seen the kind of harassment that women before have actually been subjected to. Sometimes they would fear even going for certain positions because of the harassment and very rough activities that they'll be subjected to. That has not really occurred. I can't remember of any incidents that a woman would say that this was actually done to me because I'm a woman. It was more of ideologies, the issues that were happening and all that. And so this is now to say that women, you have an opportunity to prove what has always been left behind. You have been congratulated and you have set and put the Kenyan map up high. Now we are in the equals of America, where they have a deputy vice president there, and other places where very phenomenal women have been leading. Now Kenya, we are there. So women, kindly, we want to support you, and we want to believe that definitely it's going to be a game changer. Yes. Talk about it, because Kagoni says it's going to be a game changer, but we still have that very controversial, let me say it's controversial, because there's an advisory of dissolution of Parliament based on that very clause. But you're seeing quite a number of women making it to Parliament and positions of elective politics. This is so inspiring, Jacob Curia, and thank you so much for having me on set. And I'm so proud that now my daughter can get to know that there is a space that she can fight for, and there is hope. Kenyans have decided. Kenyans have decided in a big way. We have come a long way. Now, women have more confidence that they are no longer at the mercy of the men, that they can run, they can compete against the men and floor the men. I'm so encouraged and so proud this morning that the 2/3 gender rule is almost becoming a mirage, because women are equally competing in the spaces and contexts that men have been taking over. Look at Nakuru, for example. Nakuru has the governor, it has the senator, it has the women representative, it has MCAs. We've talked of Bahati, that was it Kimani Ngujiri who was floored by Irene Njoki. You go to Meru, we have Kawira Mwangaza, quite a surprise, dethroning a maestro, so to speak, in over 30 years. Karaitu Murungi has never been beaten by anyone in politics. So I'm proud, Kenyan, this morning that Kenyans, you've decided, you went to the polls knowing very well that you are going to elect your leaders. You've chosen the leaders, women leaders. Now they can compete. We do not have to have the excuses of, let's say, well, I'm a woman, so I'm not going to be competing or sitting at the same table as the men. So we are going to judge them. We are going to hold them accountable
just like every other leader that has been elected. Right. Before I hand it to Victor, Jimmy, a quick one on this, because I'm interested in the dynamics involved, particularly in Meru, because you're looking at, like Orina says, a maestro, that is Kiraitu Moronge, but you're also seeing a very strong person in the name of Mithika Linturi, imagining all that power, including the party power, and an independent candidate in the name of Kawera Mwangaza beats the two men. I think she even need to be congratulated independently because of that. Because the kind of men that she has fraud, to be very honest. And like you say, look at even the parties, those two. One is a party leader. The other one is actually the regional representative of also a national party from that side. But you know, Kawera has really, how would I put it? She has initiated her way of doing politics that's totally different from what has been done before. First of all, she's more of a social-oriented. She has also been doing a lot of activities and media and those kind of things and all that. And I think now it also speaks to quite a number of minority, would I call minority, or a different type of constituents who really subscribe to those kind of politics. They have seen her, they're able to relate with her, the kind of social work that she has been doing in Meru for quite some time, and many other things. It tells you that, you know, by the way, and I saw this coming, some people are actually questioning her credentials even to be a governor. And I think it's one person who was defending her and said, we don't care as far as we have seen what she has been able to do as a woman representative, interacting with us, coming, you know, she has also been quite big on Jiga eradication and many other social. She is a bishop, by the way. And she is also a church person. So that tells you that there are quite a number of people, the constituents, who also subscribe to those social-oriented initiatives, and they really agree and see her like a leader. Somebody like Kiraitu Moronge, who has never lost, like Corinne has mentioned, who has never lost since his career in politics. Somebody like Mithika Linturi, equally. And you could, and by the way, also add this. If you check the dynamics of Meru geography, the way it looks like, Kawera didn't really have the advantage of the region. So to speak, she didn't have that advantage of the region. But of course, it has also been argued that you would also see the hand of the agriculture CS in it, who also felt that maybe she was a bit easier to deal with. Most of the supporters of actually the CS, they have actually been said that they were supporting Kawera. So it is also good to see men here and there changing tact and saying, I'll support the woman and not my male counterparts, and see how it goes. And so far, she is there now, leading a county with more than a million voters, close to. Yeah, quite interesting, because there's been quite a disagreement between CS Peter Munya and Kiraitu Moronge. And even after Raila Odinga trying to stem the differences between them, it appears like it still had an effect on the ballot. But Victor, over to you. All right, I'm just quite interested to get, because when we have got women already cracking that, you know, glass ceiling, then do we really need 2,000 rule? Yeah, we still need it to some extent. Because why? And yet women can get out there and fight and get the positions. See, we have got 47 counties. And out of 47, we just have 8, or you just have 7 who have made it. And those who have actually made it, we can still see the really effort that they had to put through. And, you know, if you look at all of them, actually, except maybe Kawera, who has been just maybe the first time she was in 5 years. I think she's just 5 years. The others have been there for some time in politics. Yes. So that means that, really, the journey is still not very easy. And until now, this is the only election process that we didn't have a lot of, you know, a lot of problems in campaigns. They are not fighting, there are not struggles, you know, we didn't have conflict, a lot of conflict in this campaign. And hopefully that going forward, we are still going to get, you know, a soft, people getting more and more enlightened about civic education, that we don't have to fight, we don't have to quarrel, you know, let's look at people's manifesto, let's give everybody a chance to come campaign in our space, go, allow the other party to come, allow the private candidates to come. And secondly, I think also,
Going forward, the social, the information space is growing wider, and people are getting information from different space. The media, more people are getting to look at information online, and this is informing people more widely. So until we get the space more and more friendly for women, we still need the two-thirds. But where do you think the motivation is coming from? Because the two-thirds gender rule is still a hard nut to crack. Even in Parliament, they're not able to achieve it. And now we see women coming out and fighting with their male counterparts and getting these positions. Then the question is, then we should just do away with this two-thirds gender rule completely from the elective positions and let women also fight, because they've fought for it and they have made it. Tables are turning very soon. Right. Because the gender rule actually is not just about women, it's also about men. Good. And we are hoping that sooner and very soon we can turn the tables and we see you guys now campaigning for the two-thirds gender rule. And I want to actually maybe say that Nakuru, maybe Susan had an upper arm in enabling most of the other women to make it through political, through the political landscape. Because I'm not sure, I don't know, but the women who are there, the women leaders, I would have maybe wanted to see Waigoro allying with the other women in the, to various levels of politics. Like what you have seen in Nakuru, that you have got the women are taking senator position, the women left and the other. We look at the MPs that are there as women and look at it and see, are the women who are at the top, maybe the governor who's been there, how is the performance of Gilu? Has she been able to support women to arise or to be able to ascend on the political landscape? How is Mother Karoa? How has she worked towards supporting women to make it into politics and also be able to arise along the political ladder? So that is the other question that we need to ask ourselves. The women who have actually there, the women who are there, as they have walked through the political landscape, are they holding the hands of the others who are coming up and enabling them or supporting them to do that? And the case of Nakuru, maybe we need to really look at it deeper and see the role of Susan Keheka and look at it and see what role did she play. Was she able to support the others to really make it, or she just fought for her position and did not carry the others? Waigoro, what is the role of Waigoro? Did she support the other women to be able to ascend? Did she facilitate, enable other women to take it in various political positions? And even Mother, how has she supported women to ascend? And the fact that she even had a party, how has NAC performed in terms of enabling more and more women to even access, be able to access, nomination processes, getting it to even to the IEBC level? Because I was looking at Mother as a party. She's quite a voice in this country. What has she done in terms of supporting women to arise on political landscape? Absolutely. This is important. Absolutely. Ramadan, what is your take on that? It seems that the women who are already elected have a lot of work to do ahead of them. Most of these women, they are ambassadors of other women. How they will perform, how they will behave, it will determine the other character of other women. And don't forget, a woman is a woman. Most of these women, even you'll find most voters voted for them, they were male counterparts. Because most of women, they don't like even that gender rule. When you go inside a lot, you'll find there is women behind it. They don't want it to pass. They resonate well with the male voters. Yeah, but mostly where they have, if you get the position, you work on it well, that can be the reason. Like I give example with Fatma Chani of Kwale there. The main reason, Hamadi, Professor Boga is a professor, is somebody qualified with big machinery of ODM, that Azimio party. But because of their previous development between her and Mvuria, that's the main reason. The people of Kwale knew that the development that started with Mvuria, and she was deputy of Mvuria, that Fatma. They say this what can't stop there. So she learned along the... Yes. Now, even that governor that we are, when we do well with our deputy, can be the reason for it. And if a governor is a woman, you do well, even can be the reason for your deputy, the man who is under you. So the main thing is for them to work hard
We don't want shortcut, no favoritism, something like that. Yes. We sue because I'm a woman. No, work hard. They have done it. Somewhere like this in Kwale, it was very difficult. Boga was with every machinery. But people sometimes nowadays, Kenyans, they are not being brainwashed. They look at the ideologies, at the manifesto, at your work. They don't look at big names. Example of Kiraitu and Bahati MP, Kimani Ngunjiri. These are most experienced people. But look at them, just not experienced women, but they have floored them down. So people are looking at ideologies, manifesto, and your agenda. So for them, for women, they work hard. If they work hard, next some years to come, maybe half of governors in this country can be women. For these 7 of them, if they work hard accordingly, can be the reason for other women to be in that field. Orina, it seems that before, perhaps you are not a threat. Boychild is not a threat as we speak, politically speaking. From the way the explanation is coming along here, in the next government, probably we might see a number of women taking these positions. And even from the nomination, Martha Karua, running mate. We have Agano has a woman representative, as well as Wajakoya. Only the deputy president who picked Rigathi Gachagua. But even as we look at that position, the next government will be women dominated. Orina. Quite interesting observation, Victor. The boy child is under threat, so to speak, especially in these years election dispensation, because they have been outweighed by women in the positions that matter. When you look at the gubernatorial, when you look at the member of parliament, you look at the Senate. But then generally, across the board, there are winds of change. When you look at the map of Kenya, generally we have had women being elected, men being elected. You can see political parties scooping pieces of leaders in this county and in that county. So when you go to Kisii, for example, you have about 5 UDA legislators. You go across to look at Wiper. When you look at Wiper, you go to Garissa. They have scooped a leader in Garissa. They are in Nairobi. They are in Ukambani. So generally, there is a wind of change. The electorate went ahead and decided that they are going to change the leadership. We have gone through a lot. Kenyans have gone through a lot. You can see we have the rising cost of living. Petrol is high. I'm told that tomorrow is the 14th of September, and the petrol prices are likely to go higher. So generally, when the electorate went to the ballot, they decided to vote in the leaders for change. Not necessarily they were looking at women, they were looking at leaders that are going to be turning around and transforming the people's lives. When you look at the boy child, like you mentioned, Victor, earlier, the boy child is under threat. It's high time. I know we have had very many campaigns previously about the girl child. They have been emboldened. They have been empowered. Now they believe in themselves. They can run against the boy child, and now they are even bypassing them. So the boy child need also not to sleep. You need to rise. You need also to inspire confidence, and then get to know that we have equal chances. Women and men have equal chances in this country, and the structures are supporting them. Okay. Curia? All right, want to switch gears and look at emerging trends in this election, because other than the presidential election, in other places you would say the race has already shaped up in a way, and we'll be looking at emerging trends: Mount Kenya, Nyanza, Western Coast, Lower Eastern, Northeastern, and Rift Valley. But let me start with you, Jimmy Kagoni. The emerging trend in Mount Kenya. What do you think transpired there? Well, I don't know whether it's early to comment because I've already seen the losers making what I would call maybe a bit of varied claims in regard to what might have transpired.
But the margins, like you are saying, first of all, we all know by now that I think this is we had the lowest turnout in this particular election. The last one that was ever closed, I think we had 69%. Now the IBC, they are saying they are working with figures around 64%. Other organizations have quoted around 59% turnout. And there are those issues. But let me just mention something that you might see in your reporters might be making this kind of stories anytime soon. It is now emerging clearly that there was multiple voting from particular individuals. It is now emerging, it's becoming clear that you will see a particular constituency where the turnout was approximately 60%, translating to X number of voters. But then you see when you consolidate the number of votes that were cast for a particular position, they are higher than the turnout. I've seen some people and others even claiming privately and saying that it is true that I actually received more than one ballot paper for a particular position. But that's just an allegation. Well, it's an allegation, and I know it will be coming up. That will come up in court. I wish we avoid that line, and let's just talk about what we have seen so far. But so far, maybe just to put everything into context, is that looks like there was a clear determination, and the constituents for the first time, the voters themselves, it was very clear on what direction they wanted to take. You will see where, for instance, in Mount Kenya, what we are calling the yellow wave that hit the Mount Kenya, you will see that it was almost a double. Most of that, I think 2/3 of the few positions that have managed to analyze, you will see that it was actually a double beating for the first runners up. You do a comparison of a number of gubernatorial. You check, for instance, in Murang'a, you check somewhere like in Nyeri, you see the numbers, the differences that were there. But looks like the constituents were quite clear exactly what we really want. You check, you compare that. For instance, I took some time to check Murang'a, Embu, Kiambu, the numbers, and you see the women rep, the senator, and the gubernatorial. Again, you see that almost double the numbers that the number two was able to get in quite a number of, I think it's only Embu that behaved slightly different. And the two candidates, for instance, for the governor, one coming from the DAP, that one of the bus, and the other one coming from the UDA, that you see the margins were quite close. But on the others, you'll see the constituents were very clear. They were quite determined on what they, even when we are saying that the turnout was a bit small, it was clear what direction the constituents wanted to take, and I think they went that direction. And no wonder you'll see, or maybe that even informs why some of the losers, if we may call them that for now, losers, yes, they have considered defeat very fast. I mean, people like Kemunya did not even take a lot of time to say a match. They just said, I think it's clear what the constituents say. People like Jeremiah Kioni, people like I don't think Kojiri has considered defeat. Yeah, he hasn't. But the others were very considered, and they were very fast. They said, I think it's clear, the will of the people, let's just move on. Looks like it was quite clear. Yeah. And Jubilee, it's true, has made the allegations of rigging. I think even why Ngunjiri Wambugu is yet to concede. He claims he was rigged out of the race, but obviously those things will keep coming out, and in the election petitions we'll be able to see quite the truth in terms of the allegations made. But I was listening to Jeremiah Kioni yesterday. He convened a press there, and he appeared to say that they underestimated UDA's influence in the region. Yeah, Jacob Kuria, Mount Kenya region presents a very interesting scenario. Previously, it was red. It was Jubilee all over in the previous 2013 and 2017 elections. And the leaders there might have underestimated the yellow wave, because there were jokes around the social media that the deputy president was making trips to the Mount Kenya all the time. In a day, he will do 8-10 trips. But then it has come to bear fruit. The yellow wave was underestimated, and it has cooped, it has converted the mountain to be yellow. There is not even a single stain of red, so to speak.
Yes, the allegations aside that there might have been controversies here and there, but then the people have spoken. The people have given the leaders their winning, and it's hard. It's hard. Although Jeremiah Kioni said that he's going to gather all the Jubilee contestants, and then they are going to run to courts and want to contest the winning. What we are seeing now, as they have been declared by the IEBC, is that they have won. The mountain has been turned yellow, and that is what we are seeing for now. All right. Yes. Before I throw it to Victor, an interesting thing also coming out, the improvement in terms of performance and votes for Raila Odinga in terms of a presidential race. You see quite a significant number of votes going to Raila Odinga this time. I think it's quite historic for him. He has never gathered anything close to what he has been able to gather from Mount Kenya. That means maybe the influence again from the other side, what the president was able to do, there was also a bit of influence. I think it has been estimated to be between 23 to 25% of what he has been able to gather from that election, and possibly also a little bit of influence from Mother Karua. But I don't think Lily Mother, in terms of region-wise, she was able to assist as much. Nationally, as a woman, I think she was able to persuade, but as a region, I don't think she was able to do that much. But for Raila, somewhere like Gatondo South, he was able to get 14,000 votes from that particular constituency. And I don't think it has ever been anything close to that. It tells you that we are still in these politics of patronage. It is more of who is speaking to the society or to that particular region, and the persuasion they are making to whatever side of divide they could be speaking on behalf. But again, it wasn't much of the penetration like you'd expect. Maybe going forward, if this was to remain, we would see whether his numbers would actually change in any way. I was keen to check whether there could be any person who would have vied under ODM who made it either for MCA or for anything, or you know, even coming to a strong number 2, but haven't come close to anybody like that one. So again, it was more of trying to transfer that support from the president to direct it to Raila and not really to his party person. All right, Ramadan, what do you think about the performance of Mount Kenya, the outcome there? What do you figure out? Something I've learned from this is that sometimes you can direct people, you can force the people to do something, but everyone has his or her own vote. Everyone looks at the ideologies. Because I was there on the ground, I'm from Murang'a, that's my place, I just work in Nairobi. In Murang'a, everything was yellow, 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 that thing. There was something, like I used to have my friends here from Murang'a, they used to tell me, Sheikh, when you go to the mosque, please tell them to vote for so and so. Tell no, that one I can't do it there. It was like a forceful thing, something you don't like. It's like example, me I like githeri. You force me to eat ugali, which I don't like it to do it. It was just like that. So what we have learned is that even where you are, how you are, the wealthy you have, there are certain times people will follow the ideologies. You can't force them to do something. They are quite number that from the other side they got. But according to what we knew, we thought something big, maybe half or 35 or 40%, but things have gone very, very, very opposite of it. And now you'll see some blames, they are coming, oh, why? We gave it to our deputy from the place. The worst thing is that even Deputy Mother Karua from the other side, the polling station of our place, they didn't gather anything the other side. So it's patriotic. People, I don't know how I'll put it. Another thing I want to push it now, it's likely, and it's like Mount Kenya politics. We have a new kingpin, a new spokesman of Mount Kenya.
Yeah, there is something which coming. We are going there. You brought another bit of the debate. I don't know. The issue of kingpinship in a particular area. And you know, just imagine about it that we are talking about kingpins and we don't even have results just for the open the lid wide open. No, it's like that because we know all the years. One used to say this, we go this. Yes. But now things have changed. What is mean of that? There are certain times even people, they are tired. Now we need some changes. That's where we are heading for. Yes, because it was like this, but we don't want. We like you, you are ours, but you are putting us in a place that we don't like, we don't want. It's about politics. We respect you. It's about politics, the perception. Yes, we respect you, but what you have gave to us, no. With big. Okay, Jen, the discussion is now shifting from where it was now to kingpinship, which is a very interesting topic. The issue of ideology in terms of politics, how you send, you portray your message, you package it, your manifesto, that is what really resonates well with the common mwananchi. And when you look at how these politicians were crisscrossing, for example, Deputy President, the way Orina said, made numerous trips to the mountain. Yeah. And it has now come to bear fruit. But when you look at the performance of Honorable Raila Odinga, I mean, not so bad, not so good, but within the range of 30-35%, something to talk about, that he climbed the mountain, quote unquote, the way he was trying to do it. Go ahead. Yes. This is very interesting, and I think as it's coming out very clearly, people are getting more informed, more engaged, more interested in politics, and looking at it from the perspective that what is our role as voters? Are we just supposed to vote? And this is the time, are we supposed to look at whoever is our leader, when he decides this direction, we are not supposed to question it, but just follow it. And as I said, I think what the president did is that when he was shifting towards, the question was about peace. And I know he was desperate to unite the country immediately after he took over power, which was very important. But as soon as there was peace, I think he needed now to go back to the people and push that I've done this, first of all, that we can have peace. And I think the praise that he did not manage very well is that that distinct separation, right, very early from the DP, actually that was an undoing, because he would have managed that better and moved with it, for some time. Because that separation, the DP took advantage, went to the mountain, and it's like he slept there. He slept at the mountain and looked for that sympathy vote. You see, I've been locked out, but made Central Kenya his home. So he was there all the time. And again, and I think I always thought that that's why he took Gachagua as his running mate. Because maybe Gachagua received him very well from that particular point of view, that we've been thrown out of this mathematics. There is a new relationship between Raila and Uhuru, and we are out of this game. So let's go. Like they went to the voters. They went to the people, and they were strongly in Central Kenya. And Central Kenya looked at the sympathy vote. They were sympathetic about Ruto. They were sympathizing with this Ruto who has been thrown out of this mathematics, and he took advantage of that and sold himself very well to the people. He moved with the people, through that process. It's an emotional process. It's a psychological process. And while Uhuru, the people he took, Kina Ngujiri, again, they went on a force mission, fighting the DP, fighting the other side, rather than bringing unity. I think they should have tried to bring back everybody into the package, and managed to bring them back to the package, so that again, together as a community, we can move together. That's where we lost it. And then coming back now to the politics, Uhuru again came very forcefully to tell people, we must vote this.
You know, that aspect of telling people, we must, or this is my preferred candidate. Yeah. Take it or leave it. This is my preferred candidate. You know, I think the selling, the packaging, as you're saying it, that was the losing point. Because it's like you're forcing people. You don't want people to listen. You don't want people to look at the manifesto. You don't want people to, even their interests. What are their interests? Then we got the Mount Kenya Foundation. You see, these are people who are wealthy in the region, and the Mount Kenya Foundation, the statement they made was that Raila would protect our interest. Our interest. So these are business people. So the local person would look at it and say, which interest are they protecting? They are protecting the interest of their interest, their businesses, their what? That again was not well packaged. It was not well packaged. Okay. So no, Mount Kenya, it's the major basket of Kenya politics. Yes. It's very difficult for anyone in this country to lead the country without this basket. So you have to do everything. That's why you'll see everyone, maybe running mate, or we have been, I will give you like 6 slots of cabinet, this side, because it's the major thing for it. That's why you see, if you can hold Mount Kenya, and Mount Kenya holds from Embu, Meru, comes to Nakuru, it's almost 9 to 10 counties. And this is the major, because you go like Northeastern Province, all the counties there, Garissa, Wajir, Mandera, maybe you can't compare it with one Kiambu only. Kiambu has many voters than combined all this and Lamu inside 4 counties. So this is the major thing. So without this, it's very difficult for everyone. Even now, we don't know the president, but the president will be, these votes of Mount Kenya will play key role. Even in the future, it's been even in the past, some places in the country, I mean, the political landscape in this country it's dynamic, so to speak. It's dynamic. But then now, Orina, even as I come back to you, the whole issue of ideology, perception, packaging of a story, and moving with the masses, we even see it when the women leadership were doing their campaigns. Something Ramadan talked about, that when you interrogate pretty well, you'll find that a majority of voters were male. So it's about how you carry along your people, how you work with them, how you create the perception, your manifesto, your ideology, and everything that is combined in one bracket. Orina. Well, Victor, the women leadership, when you look at women as candidates, women represent hope, that they are accommodating. Yes. That if you give them something, they'll turn it around and they give you something that is even better. So therefore, when you see most of the Kenyans having come out and voted for the women leaders, that means that there is hope. There is hope that they have seen in them. They are seeing that they are going to work, because probably they are frustrated by the men that have been leading all through. I hope Kiora didn't listen to that. And a lot has not changed around. So we have bestowed hope unto them, and we believe that they are going to be working for the betterment of the society. Perhaps when our lady on the panel was talking about the galvanizing of Mount Kenya, galvanizing Mount Kenya did not start yesterday. It started way back in 2017. Remember, the Uhuruto government had galvanized central Kenya and Rift Valley and the rest of Kenya. So when the DP was making inroads into the Mount Kenya region, he was not breaking away from, let's say, the presidency and doing it independently. He used to go there, remember, as early as after 2017 elections, he used to go and initiate some projects there, launch the project there, and so it has been their stronghold. So it is not a new thing that we are seeing, that maybe it converted. What it did is a change of color. He inherited what was there. There is a slight change of color from red to yellow, but then the leadership is still intact. The kingpin is still known. So nothing much that has shifted, so to speak, that he has coped so much. He appealed to them from as early as 2017. Yeah. And now
they have given him the fruits because they believe that he was conjoined with the president, and that was the fact, that they were riding a presidency. So his win is, as well as the president's win, only the change of color code. Okay, Kyria? All right, then an interesting one, change of color code. Let's go to Nyanza and see the emerging trends there, particularly in Kisii. And we'll talk about the Kisii region in a bit, but let's talk about the Luo Nyanza. And you see a near conformity to the idea of Raila Odinga of I want a six-piece kind of voting here. Do not embarrass me. And no better county to actually demonstrate that other than Homa Bay, where we had two heavyweights who are going for the governor. I mean, the race was quite tight, and we had seen the opinion poll between Gladys Wanga and Kidero. It was quite tight, but then eventually Gladys Wanga emerged the winner. I think we haven't really moved away from the patronage kind of politics. That's the reality. And Nyanza could actually be leading in this, and many other places, even Lefty Valley, even the only place that changed a little bit, and I would just want to dive and say something about that, is Mount Kenya. But there are three factors that you can't run away from. Number one is that when the president introduced the candidate he is supporting, this is the same candidate that has been fought by Mount Kenya for more than 15 years. Yeah. It was a bit difficult to undo that with only 2 or 3 years. I think they tried to do that with the 20%, but it was a bit difficult to do that. Number two, it was also a challenge that you are the same person who said the following, and so for people now to really demarcate from what you said and now come to the new reality of what you're saying, that was a bit difficult. Maybe if it was somebody else who was championing the cause, that would have really assisted. Number two, you will notice that Ruto came himself as a person. So he interacted with the Mothers Union, the guild, the church, the youth, the boda. There was that direct interaction with the people themselves. For Raila Odinga, he was brought, and he wanted to respect the protocols. He was brought by the people that you'd actually call the gatekeepers of that particular region, who for some reason didn't have much persuasion to the community. So the president could do as much. The other leaders could also do as much. But also give it to them. Because if within 2 years they were also able to do 20%, it tells you, given maybe 5 years, possibly they would have also been able to do quite something. But you remember that it was never clear, and I'm going back to the Nyanza numbers, but you remember that it was never clear whether the president and the deputy are not together. There was quite a number of conspiracies and theories that were going on. At some point, it actually appeared like the president is behaving this to contain Raila, and maybe eventually he will come and support the deputy. In fact, in many instances, the deputy claimed that we are together with the president. I remember as late as 2021, the deputy president could actually still bring greetings from the president and messages from the president when he's coming to the region of Mount Kenya. So it was a very difficult to really tell exactly whether the president is until when he came out now openly to say, I am on this side, we are not on this side. The message of the president for the 3 Sagana meetings that he held, he continued to mention that our agreement with Raila Odinga was not about the 2022 general elections. Our agreement with him was about the peace of the country, the stability of the country, and what we are able to do. I think it was after the BBI fall that now he came out clearly to say that he has opted to support a different candidate. So when you combine all that, the myriad kind of factors, then you see why Mount Kenya might have behaved the way it behaved. And then come and see the role of the leaders from that particular region and their faithfulness and followership towards deputy president, and every day having an opportunity to influence the society and their constituents in regard to what they thought was actually the right message. Almost every county had a minimum of 3, if not 4, MPs who are subscribing to the deputy president ideology, which was against the numbers if you compare it to those who are subscribing to the ideology of
the Right Honorable Prime Minister Raila Odinga. But going back to what you had asked earlier about the Nyanza, the numbers, I can tell you for sure that it's not really different from the list where you have kingpins and presidential aspirants, very strong presidential aspirants. It's not different from that. Basically, they were saying, and you know, this time around now, it was almost very clear that they are so close to it because they were enjoying support from quarters they have never enjoyed support from. And there was that idea of we want to see how it goes. I remember when the direct nominations were given, it was almost a threat to the party. And many people thought like people like the now governor-elect of Siaya will not make it because there was a little bit of animosity and people were feeling a bit uncomfortable, especially when they were dishing out the direct nomination. Remember, people like Buddy had to be contained and be told, can you go for something else because we need to manage this. I've already settled for Gladys Wanga. Miri Odhiambo was not very comfortable. I can't tell even her body language even now whether she has really campaigned for Raila. You know, her vibrancy that like what we have seen before. I'm not sure whether she has really been able to move on into in regard to whether this has changed. Look at even the senatorial list where there were, anywhere they gave the direct nominations. When it started, there was a little bit of problem, but I think by the virtue that Raila was still vying and they were so close and they could actually tell that we are enjoying now this support that we have never had, they still felt the need to really subscribe to that. Now, compare that a little bit with what happened with Ukambani. Kalonzo today this, Kalonzo today that, and at some point people made a lot of fun about him, like it's not clear exactly what side he is in. I think he changed position 4 or 5 times. He started him running, decided at some point he's supporting the Azimio, went back to be Okarun, then at some point went back, then at some point there were rumors that he could actually be joining another side, then at some point independent. But eventually, when he made that decision, again, the same politics of patronage carried the day. 80% of Makueni is Wiper. He wasn't a presidential candidate. He wasn't promised anything that you'd say that it's quite substantial compared to what he has been looking for before. In fact, it has actually been downsized because the other time he was actually running it. But equally, he will still be able to hold the region together. It tells you that we have not been able to move from those politics of patronage. And we'll talk about Kambani in a bit, but comment a bit about Luo Nyanza, for example, because other than David Ochieng of Ugenya, I think there's a woman representative, Fatuma Mohammed in Migori, who is independent, and there's Kisumu. You have Shakir Shabir. But 95% of response from the voters there was actually heeding to the call by Raila Odinga of Hakuna Madoadoa hapa. Well, that is interesting. I wouldn't want to call it the politics of patronage. Politics is local. I mean, when you look at all these political parties, they are localized ethnically. When you look at Ukambani, it is Wiper, majorly. When you go to Luo Nyanza, it is ODM. You go to Mount Kenya, it is Jubilee, and now it is UDA. You go to Rift Valley, it used to be URP, and now it is UDA. So it is not patronage as such, but then some very interesting figures are coming out of Nyanza. If you look at Nyaribari Chache, You're talking about Kisii Nyanza now? Kisii Nyanza. Okay. Now that is the South Nyanza. It has is called Janda. Zahir Janda is not of the Luo descent. Is not of the Kisii descent. Is of the Indian descent. You've talked about Kisumu East. You've talked of Shakil Shabir. So there seems to be a lot of change that is happening. You go to other places like Migori, you've seen an independent woman senator from not from the Luo descent. So the issue of voting 6Ps, it cuts across. Yes, every leader would want to get the topmost position, and then the foot soldiers that is going to make his governing quite easy. So it's not patronage as such, but then it is quite interesting. If you look at Migori, we have Ochilo Ayako,
You look at Homa Bay, we have Gladys Wanga, could be one of the first in the region to be elected by a majority of votes as a woman governor. So there is a lot of change. You look at the DP's political party, it also has scooped some pieces of leadership in Kisii and other parts of Western. You go to Western, we have ODM. Yes? Nyamira County. You go to Nyamira County, we have UPA. The governor belongs to UPA, the United Progressive Alliance, which is quite a new entrant in the Kenyan politics. They have a member of parliament and a whole host of MCAs. So there is some air of democracy, especially when you look at the Kisii region, that is the Kisii County and the Nyamira County. People are quite democratic. You are likely to find a good mix of leaders from across the board, be it in terms of the political parties, be it in terms of the independent candidates, be it in terms of gender or in terms of ethnicity. Actually, the outcome from Kisii, and we'll talk about it when we come back on this end, is a cocktail of parties, particularly in other elected positions. A democratic cocktail. A democratic cocktail, so you say. Victor, you can tell us what is happening on the screen? Yeah, those are live pictures from the Bomas of Kenya, the NAV Center, where everything is now focused. Of course, they're still doing the verification of all the forms brought by the turning officer, that is Form 34As, then translated to Form 34Bs at the Bomas of Kenya. A lot is happening since yesterday, but there's some sense of calm there as compared to last evening where we were treated to some bit of drama, which is fine, all right? It raises some tension and it brings some order because since last evening, everything has gone on so smoothly. So we'd still say that it was okay. People have told the line. But all this happened because even the commission said that they wanted to hasten the process because they have got that constitutional deadline to meet. That is next week, Tuesday. And Chebukati must adhere to that timeline. And as you can see, probably now the numbers are rising because all the presiding, returning officers from different constituencies across the country are now traveling with a physical copy of Form 34As to the National Tallying Center. So it's a big have of activity there. We will connect with our reporters there to give us sight and sounds of what is happening. Currently, we've not had any press briefing, and it's now a few minutes to, that's 8:24, the first briefing from the Commission on the status update on what's happening at the ground. But the last time we had a communication with Ben Troy, at that particular, it was 58 58 polling stations that already had been fed at the main screen there. So which means 58 polling stations had been verified. So I think from then up to this particular point, the number has already gone up because it was 57 that between a split second, it shot up to 58. So the next update probably will have a different figure altogether, signs of some improvement from the National Tallying Center. Before I come back to my desk over here, Orina, there's something you talked about, the political cocktail. But again, you can also take your colleague next to you. The issue of party and personality and loyalty, it still plays a key role. When you look at the outfit and the outcome from the Luo Nyanza, the entire county is dominated by ODM, apart from Nyamira, which went to the UDA party. We can say it's 99%, so to speak. Yeah, you're right, Victor. It's quite a cocktail of the leadership that we are seeing from not only in Luo Nyanza, but then in Nairobi you can see that the governor is UDA and the senator is ODM, the woman representative is ODM. It is across the board. But then Luo Nyanza predominantly is an ODM zone, so to speak. When you come down to South Nyanza, you are looking at Nyamira and Kisii, ODM. Majorly, you will find mostly in the Kisii region, the Kisii County,
It is predominantly ODM, but then Nyamira presents a very quite interesting mix. The governor is UPA, United Progressive Alliance, alongside the deputy governor. You see the senator is from ODM. Woman representative is from ODM. You'll find a member of parliament from WIPA. You'll find another member of parliament from UDA, quite saying that it is democratic. If you look at the turnout, this time around, Kisii and Nyamira combined have done very well. In the 2013 or 2017 Uhuruto kind of leadership, the amount of vote that they got from the region, it was to a tune of up to, the turnout was up to about 52%. It is now at 64%, I believe, in Nyamira, and in Kisii it's about 65%. So there is an improvement in the turnout, and that one translates to the number of votes that the presidential candidates have scooped from the region. So which means the aspect of party and personality still plays a key role? Yes. Okay. Ramadan, yes. What's your take on that? Because when you look at the demographics and the outcome of the particular election, we can easily predict who played a key role, which party played a key role, and now the outcome is clear. Yeah, the party plays key role everywhere in this country. I give example of there is new formed party called UDM. UDM. In Marsabit, Isiolo, and Mandera. This is a new, I think, Governor Roba of Mandera. He was the lead of that party. You know, that party scooped everything in Mandera. So it's games of the party. Governor, it's from that one, Muhammad Adan Khalif. Every seat there in Mandera, and even Governor Mahmoud Ali, I think, of Marsabit, it's UDM, all of them. So it's party politics nowadays. And this one, sometimes I don't like it. I personally, Ramadan. Kenyans, we should remove this mentality of party politics. The day this country will be successful is the day that you'll find an MCA or MP of ODM descent in Moranga, or UDA person or Jubilee in Luo Nyanza, Homa Bay. But now, why I'm telling you example, in Kanini Kega's place. Kanini Kega was among the best performers. He was doing well. Kieni. In Kenya, yes, he was performing very well. But what is the main reason he was being ousted? He's not there because of party politics. There was many development. I never gone there, but according to social media, with your these televisions, I've seen in Kenya they've done tremendous work, good work there. But because of party politics, this thing it's not. But it's the way for us Kenyans. Everywhere we are, it's like that. And I can't. It's just my opinions. Like you go, like I think like in Ukambani, it's the same thing. You'll find just some places like Nairobi and bits of other places like Northeastern, there is this cocktail. But party politics plays key role because the main basket for Azimio is Luo Nyanza. That's guarantee for them. Yeah. And this side, the main basket is central part of Kenya, Mount Kenya, and some part of Rift Valley. Yeah. So this thing is still there. So Jen, when will we ever distinguish between party personality and ideologies? Because when I want to go to region X, I must get along with my party. Exactly. And I have to call the name of, Victor is, Jen, for me to get that position. I think before we get to the party, there's also the kingpin, the individuals. Yes. Today, if Raila took another party, it will be big name tomorrow. It will be automatically a big name. It will just transform to be the biggest party, one of the biggest party in the country. Him as a person, he's a big influence in politics. And again, UDA again, the DP. The minute he took UDA, everybody moved to the party and left Jubilee. Like Central Kenya, we were all Jubilee. It was all Jubilee. But as soon as the DP
chose another party, everybody moved to that. So the first actually very important thing is who is pushing that? The kingpin behind every political party. The leader behind every political party is very important. Because even in Luo Nyanza or if Central or Ukambani, if you take, for example, those areas, you look at them and see that there are those key people who are really pushing the political agenda of that particular region. And if these people are moved to this wave, the whole wave moves with them. So it's so important that we start looking at this, these very influential people. And unfortunately, they are all at an age bracket. And I don't know whether they are preparing who will be able to take the transition process. The transition process. And that's why we are saying in central Kenya, we are now in a gap. We are having a gap of who is taking over as that influential. Really? They are able leaders there in Central. They are very able leaders in Central Province. But the handing over of the baton, you see, that's why maybe Uhuru felt like, well, there is a gap. And that's why he was saying, like, I'm not retiring from politics because I still need to keep that baton of being the spokesman of the region or the kingpin of the region, that particular aspect of thinking. So maybe even in other regions, I think that's somewhere that we don't do very well in passing over the baton or preparing who will be able to take over from the most popular person in a community. Is that the same thing without talking about the issue of kingpin? Because it's like you're giving a different version of kingpinship apart from what Ramadan was talking about. Is it the same thing, Ramadan? Yeah, it's the same thing. Like today in Ukambani, we know automatically who is there. Luo Nyanza, we know who is there. Central, we know who is there. And this is the major things. We go to Masai Land, since in Timama we don't have any stable kingpin till today. That's you see, Masai Land, some of them they're in this side, some of them they're in this side. You'll find Narok and Kajiado, different parties like that. But the kingpin plays key role in that thing. And maybe also in Kisii, maybe you need to look at it and see, do they have a gap? Maybe that's why they're able to decide within the different parties. They are now more democratic, more free to make a decision, independent, decisions as a community. Because maybe they don't have one to lead them. To lead them to a particular wave. You see, maybe that is that's important to interrogate and see whether that has an issue. Jimmy, an interesting bit of communication here, because what are the pros and cons of having a kingpin in a particular region? There are many. And I just want to pick from what she has said. It is true. Why we don't have, why Kisii might actually appear. I know Orina might not like it when I put it that way, but why Kisii might not look like democratic is because of lack of a kingpin. It is democratic. It's not looking like it's democratic. And there has been a problem of passing the baton. I want to agree with that because since the death of Nyachai, or when he left politics, there hasn't been that kind of a person who have been able to pick from him. What are the qualities, or how do you become a kingpin? If somebody was to write a chapter on that, is number one, be charismatic and run for presidency and have some powers that you're able to influence that particular region. Now that has happened in Mombasa, that has not happened in Kisii, that has not happened in Masai after Orentimama, and no wonder now you see he had a presidential candidate in 2017, the former senator for Nyamira, but he didn't do very well. Yes, he lacks one of the qualities. So eventually he's not able to do. But here's the point. In a democracy like ours, the kingpins play quite a crucial role because they direct the community on on how to bargain the power of the day and what direction they would want them to really go politically, and that is what has been happening all through. In the Kikuyu land in Mount Kenya region, they were a bit
unfortunate, so to speak, because by the time Kibaki was exiting, then Uhuru was coming as a candidate, and since he had also ran for president some times back, and he also had some persuasion of a kind, it was easier to form. But I want to agree that there is a problem on how you really move from point A to point B. That actually happened in Rift Valley, and we saw it. Somebody like William Ruto today did not pick it from Moi, so to speak. There was no handover ceremony from Moi to William Ruto. He had now to take advantage of the opportunity that was there. In fact, I foresee the same in the Mount Kenya region. If there is nobody who is able to rise very fast, occupy the position, do what it's supposed to be, then the gap might remain for quite some time, and we might actually experience what has been happening also in the rural, not in the rural, but in the real land. Yes. Which you see, as far as we do not have one command center, somebody who is able to influence the entire region, tell them this is the direction, and be able to negotiate, and you appear charismatic enough, and you have the forces and the resources to be able to do so, then eventually you find everybody has disintegrated because they don't feel you like you are the real leader of that particular region. I hold that thought because we're going to do Western, and the dynamics in Western appear a little bit different from Kisii, but probably would want to respond to the democracy you talk about, democratic cocktail, is largely not because Kisii is democratic, but because they lack that national leader. I would want to have a different view from Kagonyi's. When you look at the idea of a kingpin is a leader that would want to steer an ethnic bloc or community in leadership. But then so many regions are now turning out with different ideology. Previously, when you look at Luo Nyanza, you go to Migori, Okoth Obado was not in ODM. He was in another political party, PDP. And now you can see Migori senator also having gone, having gone with an independent. You cross to Western Kenya. Kakamega County is predominantly ODM, perhaps because of Oparanya. But then you go to other places, you will find ANC having some pockets. You will find, go to Kandui, for example. Kandui, the leader of DAP Kenya, was trounced by a Ford Kenya candidate. So there is also a cocktail sort of in Western Kenya where you find Ford Kenya, you'll find ODM, you'll get ANC, you'll find other political parties. I think there is some winds of change in terms of now people are looking more at the candidate. They are looking at the leader more than a political party. And I think that is what is happening in Kisii. When you go to Nyariba Richache, we have Zahir Janda of UDA, is of the Hindu origin. You go to Nyamira, we have UPA, United Progressive Alliance, gubernatorial. And by the UD also won South Mogirango. South Mogirango, and there was Wonchari. There are five. There are 5 seats for UDA in the entire of Kisii region. That is the Kisii and Nyamira combined. So that is the democracy that I'm telling you. Well, from what Kagonyi is saying, from the time of the late Simon Nyachai, when he's heading the Ford people, the Kisii region tried to concentrate around the Ford people until perhaps at some point when there were internal wrangles within the party, and then people had to split, and then people like Omingo Magara had to start their own political party, the PDP, and then some other people went with the Kenya Social Congress from the East Kitutu, which is now Kitutu Masaba. And then that is why now we have a mix where in Kisii, the constituency where I come from, Kitutu Masaba, ever since the time of George Anyona Moseti, the late, one of the 7 bearded sisters, we have not returned, so to speak, a member of parliament. You come, you serve for 1 term, and you go home. When you don't work so well, you go home. As we speak, in the previous dispensation, we had a Jubilee member of parliament who has been trounced by
a member of parliament belonging to the ODM extraction, even the previous one. So it's like a one-term sort of legislative entity. Therefore, that is why I'm saying that the Kisii region is quite democratic. We welcome everyone. You saw when the campaigns were ongoing, everybody will go to Kisii. You saw Wajakoya go to Kisii, and then he was receiving an overwhelming welcoming. You saw when the DP was going down there. You saw when Ruto was going down there, when the president, Uhuru, was going down there. We are quite hospitable, but then we know what we did. But this are as per the numbers of, the elected positions available in the Kisii region. But in terms of the presidential vote, Jimmy Kagoni, in Kisii, how do you think both, particularly the two leading candidates, performed? Because there was almost a near expectation that Raila Odinga would scoop the presidential vote in totality. I'm not sure whether there was that expectation, but the truth of the matter is that even when you see these small parties, other than UDA that you'd say has a different identity, they all subscribe to Azimio. Which is what has really happened. I think the person who really praised in Kisii, the person who actually praised Nyachae was actually Raila. They have always, you see 80% or 90% of the previous election, they have already subscribed to or associated themselves with his party or with his presidency any time that has happened. And again, just to go back slightly back, you see, the kingpins play the role that actually the political parties themselves should actually be playing. The ideology of what we stand for and what we are able to do. Only that we have not been able to separate the two. So most of the time now you find the society subscribes more to the person than to the party. So the person creates the party for purposes of just carrying everybody else, which should actually be the other way around. It is the party, and now the people join the party as per what the party's ideologies are. But coming back to what you're asking in terms of the presidential vote and how they fared, well, we have seen, I don't know whether I would say it should be a 65 percentage in terms of the presidential vote in the Kisii region, that 5 subscribing to UDA, 65 going to that. And this came from last time I saw both Uhuru and Ruto trying to do this. I think they came alive to the point that it is very difficult to really go and persuade any region when you are not dealing with the leaders themselves as the beginners directly to the people. That is exactly how somebody like Ken Lusaka, the governor-elect now in Bungoma, people who are taken by Jubilee by then and asked, can you campaign for us? And that's how Jubilee was able to get a few number of parliamentarians from the Luhya region. Somebody like Muvuria tried to do so. He shifted from ODM and came to Jubilee. He was able to win, but he was not able to persuade the Kware region and other coastal region into going towards the Jubilee region. And I think now the deputy president had mastered that, and he realized it is true that as far as I want to make my inroads in Kisii, then I'll also have to work with some of the elected members, leaders from that particular region, and see how we are able to persuade that. And it's a matter of how many leaders are following you. And I can give you that example just to confirm on what we are saying. That as far as you are able to persuade the leaders themselves, and you have quite a substantial number of them, then you can be sure what position that region will take. That is exactly how you see Kisii region is. 60% of the leaders there, they subscribe to Raila Odinga. 30% have been subscribing to UDA, to William Ruto. Compare that with what has been happening in Mount Kenya. 80% of the leaders were subscribing to William Ruto, whereas the 20%, the remnants, were subscribing to Uhuru Kenyatta. And that is exactly how the voting pattern also went. That's how it went. It's more of how many leaders that you're able to influence that. And William Ruto appears to have really mastered that the last election when they were trying to persuade many other regions, because they realized it had actually been left and it was appearing like it is a Kikuyu Kalenjin affair all through. And I think he wanted to break that. As far as you're able to persuade that, then you're able to penetrate and get closer to that. But going into the future, speaking of Kisii region,
I expected the outgoing governor of Kisii to play a more crucial role in terms of being able to champion and take an opportunity and take advantage of that and appear like do what exactly Oparanya is doing with the Luhya Rat. Unfortunately, for whatever reason, I think he is not able to do that. He has not been able to bring closer and he has not been able to hold the Kisii region together, so to speak. So therefore, you'll find a neighboring county did not even, the governor went for Upia, not even for the dominant party that would have appeared to be ODM, and he was still being able to be re-elected. Those kind of dynamics are really happening. And unless now changes, unless they are able to get a kingpin, I think in Orina's eye, it might appear very democratic. In somebody's eyes, it might appear like it's more of a... So, Jimmy, the game of kingpinship is he has to stay with us. Kinda. It will actually, it's something that we are going to see. I'm actually surprised that as nobody's talking about the role of Dr. Fred Matiang'i, who is one of the most illustrious sons now of the Kisii region, and probably his role in the outcome of what we are seeing from Kisii, Victor. Absolutely. And it was interesting that Orina has introduced something called political cocktail. It's going to work out quite immensely. And you know, when you're talking about Ramadan, the issue and the role of kingpins, you talked about it. When you want to move, and even what the two gentlemen have talked about, Orina and Jimmy, is that first of all you have to approach their boy out there, so they speak. Huyu ni mtu wetu. If you want to come talk to us, lazima ukuje through mtu wetu. I'm looking at a situation where Kenya will have a neutral kingpin. When you go to Turkana, you are the kingpin of Turkana. When you go to the other side of Western Kenya, you can speak to them and sell your manifesto, and they see you as Ramadan, not as their kingpin. Yes. But I'm afraid that we are a democracy one. We have got many tribes. I'm just wondering, from your own perspective, is there a point where you as Ramadan, you'll walk to any part of this country and speak to them and say, he's spoken and we've listened to him, without speaking through proxies? That one, I don't think it will happen in this country till the day of judgment. I don't think so. That I remove it in my mind. It's coming. Because when it comes to religious matters, we can have kingpin. One priest can talk from anywhere, we can listen. But if it's about politics, and we know Kenyan politics, that one can't happen. Because even if you are pious, you are very good with good ideology, you have good agenda for this country, some people will not like you because you are not from them. You are not their color. This will happen automatically, not all of them. And this is the main thing that makes Kenya not to progress. You go Tanzania, our neighbors, it's over 100 tribes there in Tanzania. But they don't mind about who is this is Msukuma, this is who, they don't mind about that one. They have but Ujama. Here in Kenya, when a kingpin, you don't have a kingpin for the country. Even sometimes they say President Uhuru, we know Uhuru is a national symbol, is a president of Kenya. But most people say that President Mkikuyu. That's the ideology we have. That's what I'm telling, this thing can't get out from us. Maybe we need some to read for us some verse from Bibles and Quran, things like that, so we change this mentality. And kingpin, you can define it with two things. Kingpin, how many people you have? This is our table. How many people you bring for us? First. And second thing, you should have this. You can't have a kingpin and you are a poor person. You should have something in your bank. I think I'm thinking differently. Yes. He's talked about something that the late President Magufuli talked about, that you know, Kenya is a good place, but the problem tuko nayo ni ukabila. Yes. The late Magufuli talked about it. They have Ujama in Tanzania. Yes. Ujama, right? Yes. Right, Jen? I think we are moving to another generation. We are moving to a generation which is a technology generation. Yeah. And the issue of the kingpin is going to die sooner or later. Actually, I am seeing it dying sooner. As soon as the kingpin are out of active politics, we may be having a very new dynamic
kind of a generation that is going to look at politics very differently, because the point of information also is changing. We are changing our point of information. We are also changing our reference point of information, whereby we have got a generation that is going to look into so much of information from our media, from our social media, and also as more and more people get involved into more institutions. You see the religious institution getting more involved in politics, the professional bodies getting involved in politics and the like. Then these people, once they get more active into politics, we start to neutralize the kingpin agenda. So going forward, I'm seeing it die, and I hope that now the central province, let's not look for that button. Let us look at getting more organizing the political parties that are in the region, making them more work for the people, empowering those political parties and making them to be political parties that stands out, rather than individuals. You know, the individuals who stand out. We organize our politics around our political parties, empower them, build them up, and all that. And this will only come if the leaders of those political parties are going to allow that. You see, political parties, again, individuals want to own those political parties. And when they own them, they don't allow the growth of the political parties to be able to emerge as actually an institution, rather than, you know, the individual person or the person who wants to play the game of, it's my party. That's why we need now to build ourselves towards. And maybe progressively going forward, that's how we'll nationally be able to build our politics to be more more dynamic, and that way we can now talk of what Kisii is saying, that you can come from anywhere and come and vie. Maybe I can come from Nairobi and go and vie in Kisii or any other part of the country. And even if you look at, Nairobi is very interesting. You're going to look at Nairobi, maybe interrogate it further and see how have people voted. What are the leaders that we are seeing in this particular region? How is the kingpin agenda? You know, it's interesting to see Sakaja as the governor and the other people are Azimio. Yes. What are the factors? What is playing there? Is it the kingpin? Is it our tribal or the party aspect, or what have you? Party or personality? Yes. It's very important. I'm looking at Nairobi and I'm like, who is the women rep? Who is the senator? And who is the governor? What are the factors that are coming up in this particular thing? Because you have the Sakaja is UDA. Yet he is associated with a particular region and a community. Yes. What really made Sakaja stand out against the Azimio governor? Why did we get the Sifuna into winning as the senator? Yes. And the women rep also from Azimio. Which he did not do in his home county in the last election. Yes. Right. So these are very important factors that we need to interrogate. Absolutely. And why I said this thing will happen, it can't happen. Probably, Sheikh, before you interject, let's first of all head to the Bomas of Kenya, and then you come and pick it up. My colleague Serafina Ruby is at the Bomas of Kenya now, ready to tell us what is happening. Serafina Ruby, you can update us on the exercise so far and tell us probably when we expect the IBC to give us a status update on what is happening. Serafina. Indeed, a very good morning, Kuria, Victor and Jane from the Broadcasting House. We're coming to you live from Uchaguzi Hall here, whereby the national tallying is ongoing, as well as the verification of Forms 34A and Forms 34B, and thereafter they are declared by the chairperson of the IEBC, who is Wafula Chebukati. As of now, when we arrived here this morning, is that we've been able to establish that about 48 constituencies have already been verified. That is the Forms 34B from the 48 constituencies have already been verified, and
been declared, and we continue to follow up to get to understand how many are still being verified as of now, given that as of yesterday we were able to be told that all the returning officers from the 290 constituencies have already arrived here at the National Tallying Center, and the verification process is ongoing. As you can see, we were able to tell you yesterday is that the number of tables have even increased today compared to yesterday, given that earlier on there were 7, then they were increased to 9, and now there are even more than 9. As you can see, the activities have increased at the center, whereby even as yesterday the commissioners were able to give a raft of measures and warnings to politicians who had arrived at this particular place, warning them against accessing the center where the tallying and verification is ongoing, whereby they were able to be told that the only people who are allowed at the center are the IEBC officials, who you can see from the pictures thereabout, and also the agents representing different political parties, as well as a representative, a lawyer from either of the 4 political parties, as well as security officials. If you can see at the entrance there is that also security was beefed up. This is not what we had experienced on the first day, let's say on Wednesday. This was not the situation, but as of yesterday, this has changed. We are able to see security has been beefed up quite a lot, with police officers just manning the entrance to ensure that only the required people are allowed at the center of the tallying hall, and also to ensure that order is maintained, given that yesterday there was a little scuffle that was seen here at the tallying hall. At the same place where my cameraman is pointing, whereby we were able to see politicians from 2 leading coalitions or parties who were engaged in a scuffle, since one of the side had issues or was questioning a bag that one of the politicians from the other side was carrying, and therefore it had to be searched, and so that order could be maintained here at the tallying center. And thereafter also the commissioners were therefore able to tell us that if you want to come with a bag to this particular place, then it has to be searched thoroughly at the entrance. And also if you're carrying a laptop, then you have to tell the officers at the entrance the reason as to why you're coming with it here, so that not to have a repeat of what happened earlier on. As you can see on the seats whereby different people have been designated to sit, is that people are yet to arrive. Let's say the politicians who are here as of last evening, but the IEBC officials, the returning officers are going on with their activities. Also, if you can see at the screens that are being projected here at the tallying center, is that the results that we're able to get right now is that Raila Odinga of the Azimio La Umoja has 57.13%, Ruto has 42.17%, Wahiga Maure has 0.47%, and Wajakoya has 0.21%. Well, Curia, we continue to follow up on this to get to see if those numbers will go up any moment from now, and also we expect the IEBC commissioners led by the chair Wafula Chebukati to addresses and tell us how many constituencies have they been able to verify in addition to the 48 that have been declared. Back to you, Curia. I'm asking, do you have a rough idea on the timings or what time Chebukati will address or hold that status conference? I think she didn't hear me. All right. Thank you. That's Serafina Robi from the Bomas of Kenya. We'll be linking up with her later to see what is happening there. Of course, expecting a status update, periodical updates from the Bomas of Kenya. Victor? All right. Serafina, is she back? All right. Serafina, probably just to give us a
for the sake of the audience out there, maybe your cameraman can just go to the big screen there and give us somehow a slow update on what those figures look like, because we don't have them directly here in studio, for the sake of the audience and our guest in studio here. Sarafina? All right, there's a mix-up there. Doesn't look like we have communication. Yeah, that's the beauty of a live transmission. Anything can go anywhere, you know. All right. Allow Sheikh to finish up on his point. Yeah, my point was on other matters in this country, there's no, this one is a kingpin. Like I give example, when Olunga scores where he is in our country, we don't say he's from Western or he's from Nyanza. Understand? Something happens, religious matters. When Father Muheria talks about something, we don't say he's Kikuyu from Nyeri, where I lead in my mosque. Even some people, I don't know their tribes. I don't know. We just know we come to pray, we are together. They don't say this Imam is Kikuyu. No one can say something like that. In other, even business, we do business well and perfectly. Even here in your workmates here, they are from all the tribes. But when in political matters, that's the time we'll hear, no, he's not from us, who you see wetu, amekuja na mlango wa nyuma. When it comes to politics, that's why I told you, till the day of judgment, we should change our mentality. If not, we will die like that, and we leave it for next generation. That is so sad. I feel like, oh, it's going to be hard on us even in future. Actually, and this is reality. Yeah, our children know their you know, that, Mom, what, am I Akikuyu? Am I a Luo? But actually, it's through politics that they come to know their tribes, right? That there is something beyond my name. There's something beyond my name. I'm called Jane, and it's a child. And they start asking their parent, Mom, are we Kikuyu? Are we Luos? Are we Kambas? You know, they start to learn about those things because of political influence. All right, because Orina, yes, it plays a key role, so to speak. The way Ramadan is talking about when he is at the mosque, he doesn't know where you come from. You've come to get a divine intervention and you go back home. He doesn't have any business of asking you, umetoka wapi. But, you know, so it's like Kenyans, we've given our political class more power over us, and anything they say is gospel truth. That is the unfortunate truth, and that is where we are, that we have given politics a lot of popularity. We've given politics a lot of importance. Now it is defining us, and that is so unfortunate, because when you look at what Sheikh is saying, he leads a congregation where he doesn't care who comes from where. I teach at a public university where I teach students from all regions, all walks of life. I don't care where they come from. Yeah. I mean, so we encounter various situations where we work, where we do business, where we are traveling. We don't choose who is going to be driving us to whatever destination that we are heading to. We have made politics such so sensitive and emotive, until now it can tear apart the country. It is high time that we moved away from the business of saying who is leading me where. I live and work in Nairobi. I am going to embrace Sakaja as my governor, so that I can take him into account in providing for water, for health care, for education, and turning around my life and the life of my children who live with me in Nairobi. So when we start saying, well, huyu ni mtu wetu, that is where we lose it. We are waiting with bated breath the outcome of this year's presidential elections. Whoever is going to be declared the president, he's going to lead both the people who voted for him and those that did not vote for him. Therefore, one of the key things that the incoming president ought to do is to bring this country together. We need to be peaceful. We need not say, well, this is so and so from this region. I'm going to
treat them differently from, I mean, we have had leaders in this country ever since independence have not gone to a place where I'm told, yes, this one is of the Kisii extraction, therefore we got to delay him a little bit. I mean, we need to embrace our children. My children do not know whether they are Abagusi, so to speak. Thanks to the CBC, the CBC curriculum that is now requiring them to at least go back to their parents and inquire where they belong to and want to teach them a song or two. Okay, Orina, just a minute. For the sake of our viewers, the figures you're seeing on your screen there, those are live figures. It's a live feed from the Bomas of Kenya, the smart wall, the smart screen. Oh my goodness, we are not able to easily translate those figures as they come because the tallying process, the verification process in terms of the percentages and who is receiving what number of votes from which region is a tedious process, and it takes some time. So those are the figures that you are seeing on your screen. It's a live feed from the Bomas of Kenya. Of course, we'll get in touch with Sarafina Robi shortly to give us a clear picture on what it is like there at the Bomas of Kenya. Orina, continue. Well, so I was on the point of the ethnic animosity that we have found ourselves in, and we keep on propagating, and it's wrong. So when my children ask me to sing a line or a verse in Ekegusi, I do it, they laugh about it, it is so interesting. When they listen to a Kikuyu singing, I tell them now this is Kikuyu. And then they ask me now what is Kikuyu? I tell them now that is their language. And they're embracing that. But then those of us that are still with this ethnic animosity, I know like now, what is going around the social media, people are split into two main camps. We have this camp that is adhering to the particular color code, and the other one on the other color code. You can see the hate message that are spewed through those social media platforms. And then you like, are we going to have a country after this? You see, violence might not be so physical. Violence is now psychological. There is a lot of emotions that are flying right, left, and center. We have a lot of burnout. People are sharing a lot of misinformation and disinformation out there. I don't know where the media is going to come in so that you can bring about a therapy, sort of, so that those that get it correct will have to smile all the way. And those that do not get it correct also have to be listened to and appreciated. We need, as Kenyans, to have a handshake after this. If you look at the numbers, like they are flowing, looks like statistically it's a dead hit. So each of the formations, the political formations, have substantive numbers that we cannot wish away. All right, let's shift gears now. Focus on Western Kenya. Quite a mixed bag of sorts for the two leading presidential candidates, and there was a burden of expectation to be dispensed by Moses Wetangula and Musalia Mudavadi. I don't know how the two fared in terms of delivering the percentage. We might need to look at that and see were the targets realistic or what happened. I've seen Vihiga. I think it has voted ODM. I think the 3 MPs from there, they are from ODM. But let's first say something that we need to appreciate. For the first time, Ford Kenya and ANC, they have equal number of MPs. For the very first time, Ford Kenya and ANC, they now tie. You know that in itself, where it is
a step in the right direction for Ford Kenya, because eventually now they are showing. I remember the other time when they were throwing out Moses Wetangula from the leadership of the Senate, they were saying, you are a leader to who? So why should we even give you that opportunity? Now he has somewhere, you know. I think he has been able to scoop quite a lot from Bungoma, and I think there is a seat also from Busia. Webwe is in Busia, yes. He has been able to scoop a seat from there. But now, it goes back to what we were talking about kingpinship and patronage. Since the days of Kijana Wamarwa, after that, that legion has disintegrated when it comes to that politics of patronage. And maybe it is the best case study that we can have in terms of comparing where patronage has worked very well and where there has not been any patronage. For the past, I think now 3 elections since Kijana Wamarwa left us, Luya lad has voted in all manner. Vihiga votes this, Bungoma votes this, Kakamega votes this, Busia votes this. Everybody has been voting depending on how they feel like. Now, to them, they have even congregated and thought that we are losing out because we don't have a patronage. So Musalia Mudavadi came in and tried to do what he could. I think in 2013, he tried to bring the legion together. They were not able to really follow him very well. In 2017, he tried to show them the direction of code against still they still didn't really follow him very well, because remember what we said, the qualities of a very successful patron is somebody who, number one, you have a political party, which he already has. Number two, you must be a very charismatic leader, which I believe he has tried his best. And number three, you must be having enough or sufficient resources to be able to steer a region, and you're able to command that particular respect. That has been tried to be taken away from him severally by people even who are outside the mainstream of politics. People like Atwoli have tried to take away that from him. At some point, it is Atwoli who anointed him as the leader. Yes. And at some point he thought this is not the way to go, and maybe we need to go back. No, it became dysfunctional. He decided to tell them, like, let's go back to Raila. Let's borrow a leaf where it is working, and maybe we can first subscribe to that, and possibly when we move forward, then we can always redo it again. Musalia himself is a person, he has even tried to bring the region together for quite some time. He faced a small threat from the former UN trade Moisa Kitui when he was coming, but again, I think it was dead on arrival. He was not able to do much, and so he decided to shift camp and go back to ODM. But so far, he appears like that particular person who have been trying and making attempts to try and hold the region together. Now, there was an opportunity in this election, kinda, like you said, because their agreement with William Ruto, as it came, as it merged, they had agreed that they are able to deliver at least 70% of the votes from that particular region. And Kenya Kwanza says that is not in their agreement. It is something conjured by political pundits out here. But move on, proceed. We shall live to see that and how it goes, definitely. But let's even examine that status and that situation and how it has been. Number one, the challenge has been that they are not able to bargain with the powers of the day. Because of the lack of that particular person. Well, unfortunately, patronage has also, in one way or the other, tried to, what we'd say, to entrench tribalism in a very negative way, and which we are trying to run away from. They have really, when it comes to, and that is also a challenge, because in a way to try and bring these people together and consolidate them as one voice, unfortunately, most of the time you realize there is a lot of negativity and hatred and animosity and ethnicity that doesn't really come out very well. But looking from the positive side of it, they have not been able to bargain as much. If you check as a region, even today, for the last, I think, 2 or 3 governments, they have not been able to get more than 4
cabinet slots in any government that has been happening. And you know why we have even animosity, and even why this election is very heated as it is even at this particular time, is because of that association of our leader, mtu wetu, our person, who are we able to identify with, that association of who really speaks our language, who understands where we are coming from, who is that who is able to defend our interest and protect our interest as a community. When they lack that, the whole reason we have not been able to graduate from that reasoning to the reasoning of what many people would want to call the patriotic kind of reasoning, or the nationalistic kind of reasoning of what are we able to do as a country, as a society. And you know, this is not something that has started yesterday. This is what colonialism, this is what they were trying to do in a way to rule the Kenya and scramble it in terms of the tribal rights, and they were successful so far. But and therefore, unfortunately, it also goes to the numbers that you carry from your community. That's why many communities, especially the small communities, they have been having a problem and saying, then at what point shall we ever rule? Because if we go to the patronage way, then we don't have the numbers. We can only rely on the big five to always lead us, or when they come together. At some point, it had almost appeared like it's going to be a Kikuyu carriage for the next 20 years, assuming that maybe President Uhuru Kenyatta was still together with William Ruto. It almost appeared like it's going to be that, and it wasn't really going that very well. You remember President himself during the burial of Mosari Mudavadi, his mother, he mentioned maybe it should even be rotational, and maybe we should suggest that we move from the two communities that have served so far and move to a third one, so that they can also experience it. They can experience what presidents looks like. So the idea is, I wouldn't say that it has really favored the Luhya. I know it doesn't look very nationalistic to say so, but lack of patron, so to speak, has not been beneficial in any way to the Luhya. In this election, Moses Wetangula Musalia Mudavadi had only one job given by Kenya Kwanza, to rescue Western Kenya from Raila Odinga. Looking at Bungoma, it appears like Moses Wetangula did, but on the other hand, Musalia Mudavadi performed dismally, and then there are emerging leaders like Paul Otuoma, Wycliffe Oparanya, and Wilbur Otichilo that are, you know, really solid in terms of delivering numbers to Raila Odinga. Well, Kioria, Western Kenya, another case of political cocktail. When you look at the region is vast, and the issue of kingpinship is receding, because we have quite gallant sons in Western that are equally can equal to the task of being kingpins. When you look at Oparanya, look at Mukisa Kitui, look at Eugene Wamalwa, you look at Mudavadi and Wetangula, the duo, Atwoli has single-handedly tried to bring together and rally the Western region together. At some point, he crowned Mudavadi, and for some reason, Mudavadi had to slacken at some point. Look at what happened in 2013, where Mudavadi wasn't quite sure whether he was to join the TNA formation or he was to remain with the NASA brigade. And then as time went by, ran up to the 2022 general elections, he also wasn't quite sure of where to be. He could be seen with one foot in the UDA or Kenya Kwanza, another foot in the Azimio La Umoja Kenya One. So that state of indecisiveness has come to cost the Western region. Such that you can see pockets of control. Oparanya controls Kakamega. You look at Paul Otuoma controlling Busia, and then when you go to Vihiga, which is touted to be the bedrock of Mudavadi doesn't have a lot of touch in the ground. Even the governor is ODM. The governor is ODM. So he has, I think, he's scooped about 2 member of parliament slots, and Wetangula also had about 2 in Bungoma. So it is a mix. The 70% that has been touted to be the number that would make them cross over to Canaan, as it were, from the Kenya Kwanza, is
is a mirage. It is not possible. So why is it so, Rina? Because is it because of the tribes? Because if you look at the Luya region, for example, the western region, they have something like 42 dialects. We have the Bukusus, we have the 17 sub-tribes. 17. Yeah, they are. Is it because that's why there is the Luya unity fact that they don't come together? Because when you go to Busia or Tuma is there, when you come to Kakamega, another tribe altogether. In fact, in Western Kenya, when you move from point A, like 15, 20 kilometers or even 50 kilometers apart, language changes. That is why, Victor, they say that there is no Luya as a tribe. What they have are subsets of those linguistic entities that cut across the region. And I think that is a factor because they don't share a language. It plays a major role, and then there is the ethnic posturing, where one ethnic group is touted to be superior than the other. So they have that interesting mix. They're saying that a particular one has the learned people, it has the people who can make it to politics. So it is quite disjointed. That is why when Atuli was trying to rally the region together, you could hear people saying, well, we have our son here, we have another son here, so it is not possible to bring them together. That is why the 70% that was expected from them to bring on board to Kenya Kwanza, it was dead on arrival. It was a still... But Kijana Wamaru had tried to make it. I don't know how he managed to do that. Well, the times of Kijana Wamalwa, and because of his dalliance with the government of the day, you see, if there is a particular way historically that there are regions in this country that have been touted to be in the opposition, and because of those historical reasons, you realize that once Kijana Wamalwa was given a position in the government of the day, then people were milling around that, and that is how it would whip up their emotions and their support. Same as what happened in Kisii during the time of Nyachai. But then kingship is no longer working because people are becoming more and more independent. There are more dynamics that are coming into play, such that we cannot see a very clear leader of a particular region, so to speak, like Shea was saying. Okay. So internal wrangles between those sub-tribes, because you'll find like in Kakamega, majority Maragoli. Yes. You go to Bungoma, Bukusu. You go to Busia, they are Samia. And all of them, like in Kakamega, there are some called Wisuha. If Wisuha is leading governor, we need a deputy governor from another sub-tribe. Yes. So even these wrangles, you know, Luya, they are number 2 after Kikuyus in the country. Yes. So they should play a key role. If they are together, that can be the biggest battle. I think even for some politicians, it's their happiness they are not together, because you will go smash something from them, smash something. Because if they are together, the way we are commanding about president and deputy president, they should be there. But these internal wrangles between them, everyone wants. That we'll see. ODM, Azimia, they have their kingpin from Luyaland, Oparanya. Kenya Kwanza, they took Kalonzo Musyoka. There is Eugene Wamalwa, I think, in Trans Nzoia, like that. So they are together like that. So there's a political benefit to it. Yes. Okay. So for outsiders, that's their own benefit. Example, in Mount Kenya, if you go Kikuyu land, if someone is Kikuyu can't hear this is sub-tribe of who, in politics, they don't mind about that. When they are learning, this is my sub-tribe, this is my sub-tribe, when we go to Odhoni, things like that. But in politics, if it's Kikuyu, it's Mount Kenya, in fact, Gema, they are all together. But Baluya, in all those 17 sub-tribes, they are not together. Yes, in Luo Nyanza, they are all together. So what I'm trying to say is that because of the issue of the sub-tribe, in coming to you, Jen, the issue of the sub-tribe is playing a key role. And Ramadan has brought a very interesting bit. To the outsider, it is fine for them to be separated the way it's supposed to be. Yes. That is to their political advantage. Indeed it is. And in Western Kenya, I think where we lost it, although I love it, is where Mudi Awoli
after retirement from politics. You know, he retired as a DP, at a very high level of governance. But as soon as he retired completely. He's out of, you know, politics. Completely out of touch even with the locals. Completely out of touch even with the locals. Well, it's something I admire about him, and a very good example for especially the people who are retiring at high level. At governor level, you don't come back and become an MP. At presidential level, you don't come back again and become a lower, you know, a lower level, because you still want to be relevant in politics. However, maybe that would have been the uniting factor, the uniting factor for the Luhya community that maybe we are missing today. However, I think for the other people who have been trying to take up the leadership of that region, maybe they have, you know, a kingship need to believe in himself. Position himself first. I love the way Raila positions himself. He positions himself that, yeah, he believes in himself first, and position himself that he's the ultimate leader. He's the ultimate, you know, person who gives direction in terms of politics for this region. And again, Western Kenya, somehow, Raila Odinga still commands a lot about Western Kenya, because they don't have that one person that can take the region forward. So having said that, I think it's homework for people like Mudavadi and Wetangula to really come up with that positioning of themselves individually, because they have not positioned themselves that they can rally behind the whole community. They are seen, you know, just at when the climax of politics, you know, they are now looking at whom do we, where do we go? It's now guesswork. Yeah, it's guesswork. And it's like, you know, where the maximum benefits are we getting as individuals and maybe along the line as a community. So we need that person. The best kingpin of those side should stand firm. Yes. When there is political waves, people are doing everything they are doing. Somebody who stands firm with it. But you see all of them, they are not. Sometimes they are here, they are there. Azimio, they can take them if we give them good offer. Kenya Kwanza, they have taken them. But they should have someone who can stand firm. No, it's ours. We need something. We go as stable, not like outsiders or like wageni. We go there like the other things, even us, we should be included in that table. But if you go for your own benefit, I will give you 2 slots of cabinet. That's one not enough for the whole region. All right. You know, it reminds me, sometime the Daily Nation had a headline of Mudavadi this way, Mudavadi that way. And probably that's what Sheikh is alluding to. But still on Western Kenya, Jimmy Kagoni, there appeared to have been, there were coup plotters in Ford, Kenya, that after an unsuccessful coup went and formed a house called DAPK Kenya Party, or DAPK Party, and that is Wafula Wamunyinyi and the Tongaren Member of Parliament, Estelle Simius. And it appears like finally Wetangula has succeeded to vanquish them and the coup and the coup plotters at the same time. I think it was out of frustration because initially it had started from the party. You remember there was always a tussle of who is Ford Kenya and who is New Ford Kenya. And sometimes it was very difficult to differentiate the two. And so they formed now the DAP Kenya. But it goes back to what we have been saying here, where the patronage kind of politics have actually been projected from a very negative angle. Possibly in a context like ours, they have more merits than demerits. There is what we can always deal with when the tribalism and the ethnicity, but when it comes to a community dealing with being able to bargain resources and the powers and all other things and the national cake, maybe it's better off to go that way. Remember, and I want to borrow something my colleague from the panel, Sheikh said, Ramadan said, look at Kikuyu. You know, Kikuyu might think there are no sub-tribes.
But the Merus are there, the Embus are there, the Kirinyaga people are there. Even when you come to the core Kikuyu themselves, you realize there is the Kikuyu from Kiambu, the Kikuyu from Moranga, the Kikuyu from Nyeri. And they behave differently. And they behave differently. In fact, culturally, you realize there are quite a number of things that what Kikuyu from Nyeri are doing is not really accepted by the Kikuyu in Kiambu, and the vice versa. But politically, it is one community. And because of that, they have been able to bargain a lot. I like what Mohisa Kitui sometimes had said and mentioned that let's support Musalia Mudavadi. He might not be the best, but he is the most strategic. He's the most. He's the person at the convenient and at a very strategic point that we can be able to follow and say this is the person who will be negotiating on our behalf. Remember what Michuki was able to do to Kikuyus when he realized that this is happening. He said we are positioning Uhuru for anything when it comes to the Kikuyu community. It is unfortunate that Kijana Wamarwa, he had no opportunity to do so. Modawori was I would say he was a newcomer. He wasn't really the main guy. It just appeared because of the situation, and he wasn't able to bring. In fact, I think Modawori played the same role that Mother Karua is playing for the Kikuyus. Very convenient, strategic, and we needed somebody to fill in, and he came on board. But he wasn't. He wouldn't really say that he had the real face. He actually failed in the successive election. Actually, in the successive as a vice president, he did not make it. He was not able to capture his seat. Now, what that means is that and the faster the lawyers and the earlier the lawyers are able to discover this, the better for that particular region. Because to an outsider, like it is mentioned, it is very good because you are able to get in, you are able to make inroads, and you are able to separate them very easily. But if they will be able to listen to one person, that person for the longest has always appeared now to be Musalia Mudavadi. If they would actually rally behind him and say, this is the guy we are sending for any negotiations, if you want to speak to us as a community politically, then go to this direction, then it will be quite easy. But as it appears even now, look at where they are. Even now, look at where they are. It's going to always to be very unfortunate for the community. All right, crunching the numbers and looking at parties right now. At the coast, for example, their quest for and I'm not saying there like that was the general will of the people, but there was a push by a faction of political leaders there to have political independence in the sense of our own political party. And I think it gave birth to PA, the Pamoja Africa Alliance, led by Kilifi Governor Amason Jeffa Kingi. But looking at the elections still, it doesn't appear like it did very well, other than scooping two MPs, I think one in Rabai and the other one in Kinango of Kwale County. It doesn't appear like it really had an effect. ODM is still the predominant party in Coast. Well, Kuria, the formation of these new political parties is not to perhaps to galvanize a community, as it were. They are just personalized pocket or briefcase parties that are used for negotiation. When PA was formed, it was formed with an embedded card that they were to bring the coast of people together, which is not possible because the coast has predominantly been under ODM. So getting to form a political party quickly, like DAP Kenya was formed among other parties, they were meant to be pieces of negotiation that look, for me to join your formation, I have this. That is how the PA leader wanted to make it look like, that I got the numbers, then I need to negotiate for a particular position. When you look at Eseli Simiyu and Wafula Wamunyinyi, DAP Kenya. Western Kenya is known to be a Fort Kenya from the times of Kijana Wamalwa, who was the leader or the party leader of Fort Kenya. So when they realized that their community through their political party was being auctioned and it was heading to, let's say, the Kenya Kwanza, they felt that it was going to be auctioned, then they were to fight for it. They quickly went and formed DAP Kenya so that they can rescue some of the remnants of the party, which Wetangula has successfully now extinguished.
Therefore, when you look at these formations, like what you see at the coast, the political parties in Kenya, they lack ideology. There is no ideology that is associated with a particular political party. But then, like our sister was saying, around the electioneering period, I would want to pull out my political party. I use it for negotiation for personalized gain, not for for particular community. If you look at all the political parties in Kenya, look at UDA, you look at ODM, they have their owners. There is no particular political party you can say that this is now a party that belongs to all Kenyans. Look at how the nomination slots were dished out. They were dished out to friends, they were dished out to relatives. In some cases, you would listen to some names that are being mentioned, a sister here, a cousin there, a brother there. Therefore, we have a long way to go in terms of political formations or political parties in Kenya and the ideologies. We are yet to get to a standard where, for example, when you look at ANC in South Africa, it has got its own ideology ever since the times of Nelson Mandela. They have some remnants of ideological gain when it comes to the political parties, let's say in Africa. When you go to the US, we have the two major formations. We have the Democrats and the Republicans. But then in Kenya, if you may, we have more than more than 150 political parties? Yes. Quite a number. That is why then we are going back to this cocktail of leaders that you'll find an MCA from this political party, you'll find another one from another political party. So we got to get some sort of discipline in terms of how we're running our political parties in future. So now that we have independents, we have small parties and the bigger parties having scooped some positions, I think then going forward we got to have a genuine conversation on the political parties and how to strengthen them and how to make them laced with a lot of ideology than being briefcases or vehicles to take you to negotiation. All right. Sheikh, coming to you, looking at the efforts made by the Deputy President to make inroads in coast, we see a bit of improvement in terms of his performance at the coast compared to probably how they fared in 2013 and 17. But when it comes to members of parliament, we don't see him making quite so many inroads, in the sense that even some of his allies were failed in this election. Yeah, I think that means Azimio wave in that coast, and mostly Azimio leader, Honorable Raila Odinga, coast it's among his rooms. He goes there every time he wants, from Tana River, Lamu, you can count it out. Tana River, Kilifi. In fact, Kilifi last time, all the MCAs from that county were from ODM. You go to Mombasa, it's a bit cocktail, but Raila is still very strong. Deputy President tried a lot. He went there, he tried. But it was even very difficult to change these people, their ideology, their mind, because they know our things and there are certain promises about land injustice. You know, they are the problem of land in the coast, and everyone who used to come with this one about lands. And don't forget that Raila Odinga guaranteed them, if I've been elected, I will give Hassan Ali Joho the governor, he will be the CS of lands. So that's what the major things that played key role. Because President DP went there, he tried a lot of times, he went, he gave them promises, he sat with the people there during they collected some data and manifesto from all these people, but it's difficult. I think in Mombasa, just Muhammad Ali, I think only from Nyali. I don't think the others... There's Faisal Abdallah in Kwale. Yeah, I'm talking about Mombasa. Mombasa, I think it's Muhammad Ali. Only. And I don't know if Khatib Moshetan is back. No, he's not. Yeah. So you see, like even in Kwale, they dominated a lot. Last time, Jubilee used to have many, around 2-3 MPs. Now things, they have changed. But up there, because the influence of Mvuria played key role of governorship. That's why they got UDA, Fatuma Achani. But the level down,
ODM was very, very, very strong because they started there, long tried, many promises from Azimio. That's why it was even very, very difficult for DP to get those dinga or the votes he wanted to get from this side of Kenya. Just before you come in, Jen, Orina, from the Office of the Registrar of Political Parties, we have got 90 fully registered political parties in Kenya. And like I wanted to clarify something from my brother there. Yes. These parties, it's for business. The losers from big parties, they have to pay nomination for these small parties. So if you have your party, it's the high time for you to gain something. So these parties, they don't matter anything. Like even in our central, Mount Kenya, Kabogo used to have his own party. Moses Kuria used to have. Mwangi Wairia used to have his own party. Where this, they didn't get even single thing. This one, it's for business, most of these small parties. So then, when you have got 90 registered political parties, according to the ORPP, but then, Jen, when you look at the level of progress and governance and democracy that we are enjoying currently in Kenya, so how is it going to stifle the growth of democracy in our country now that we have got 90 political parties compared to the US? We have got Democrats and the Republicans. We have got one single party in South Africa. That is, we know their ideology, what they stand for currently. In Kenya, we have got 90. Each and every region in this country has a party. Yes, I think including Agano Party. Yes, very the section. Very, very important. Yes, I think from where I was trying to analyze that particular thing, the kingship aspect that we've been discussing this morning, and we are looking at the role of people like Raila Odinga, the role of people like Uhuru Kenyatta. They are very important people in various communities, and even the DP himself, he's a very key person in terms of the kingship agenda. And I think what I would be looking at is that the people who have been steering this level, the people like Raila Odinga, the DP, the Gideon, who is now holding KANU, and the like, I would wish that they could now graduate themselves from, once they graduate themselves, from now on, Raila Odinga should be able to graduate himself from the kinship agenda to making that to translate to building a political party, because he has the goodwill of a lot of communities in the country, and that goodwill he should actually translate it and ensure that even as progressively going forward, he does not leave the political agenda without something to leave behind. If he was able to build up a political party that has structures and processes, that has ability to be able to really govern this, a political party that has got ability to govern democratically the politics of the day, that would be a big gift that he would give to us. Because as taxpayers, you have actually provided funding for political parties. The funding we give, actually ask them, where do they take that money? Where does that money go? Because that money is supposed actually to build the structures of a political party to enable it to be a democratic vehicle that takes this nation to a better level. You look at right now, maybe Gideon Moi would actually take that role very well. As the leader of KANU, maybe take a backseat and build KANU as an institution, as a political party that has got those structures right from the ground and enable those structures to work. Let the structures work. Because political parties, they have not been allowing the structures to work. Because when you influence nomination, when you influence a lot of things as the leader of the political party, then you are not allowing democracy to take root in your party. So I think going forward, rather than fight for kinship and the like, the leaders that feel like they are leaders, they want to take that role, should build the parties that they are in and build them to have the structures and the capacity and the democratic process that enables Kenyans to see that actually this is a grounded party right from the grassroots.
it has the structures, democratic structure, right from the grassroots, and we can be able to work with it, learn with it, and be able to see a nation. Let me ask Jane, because you very important question there you raised about political parties, the management, and so I could be wrong, but explain to me what are the structures of your party, Agano, because much of the time we see it is when an election beckons. Yes, the structures that we have in a political party, structures are supposed to start from the grassroots, right? That every ward should have at least an active office of representation of an office, whereby we have got a ward representative of a political party. What does that mean? At that particular ward, people are able to be mobilized to be members of a Agano party. Then that particular ward should be able, that particular ward should be able now to give birth to the next level that we go to. We go to maybe to a constituency level. And at constituency level, the party needs to be also very organized at that level. We've got maybe the chairman for that particular constituency, the secretary, and also the organizing person within the constituency. When we get that kind of a structure, then moving forward to the county level and then to the national office, whereby the national office you have got the secretary, the treasurer, and the chairman as the officials of the party, and maybe the organizing secretary to organize the activities of the party, such that right from the grassroots, the ward level, the constituency level, and the county level, then when you come to the national office is just supposed to coordinate the activities of the ground. Then through that, then now you can organize yourself towards mobilization of voters, mobilization of members first, mobilization of members, such that when it comes now to the time of election, you'll not struggle with signatures. You'll not struggle with... Jen, sorry to disrupt you. Yeah. Unfortunately, you're the only representative of a political party here. So allow me to ask you, because you talk about the structures of a party. Yeah. And my question is, does Agano party have these structures? Number two, if you have these structures, do you have presence in these counties? And I would want to know probably from the results you have so far, have you won any MCA seat, for example, or an MP seat? Okay. And number three question, who funds Agano party? These are very important questions. Right. Okay, as Agano party, I would want to talk from Agano perspective. Yes. One of the biggest challenges of parties is actually funding. And when you have challenges of funding, then it means that even being able to build the infrastructure becomes a challenge. Because building an infrastructure, some of these people need to be permanent employees of a party, permanently being there throughout. And if you have an office, that means that you have an office, you have a secretary, you have got people who are coming to the party again and again. The personnel. Yeah, the personnel. So you'll see that most of the parties, they may not be able to provide active offices at the grassroots, such that because of those challenges of being not having enough funding. But you have got the Kenyan people who have provided a funding for political parties. But the funding of this, the political funding, party funding, I think we need to change that, because there is a ceiling that just, I think, the 2 top or 3 top political parties get access to that funding. Whereas you have seen that it has not worked, because even these big parties, as much as they get that money, they are not using it to build the parties. So we need to change that. Parties are able to get maybe 10 top parties are able to get that funding, so that we, as citizens, we start building the infrastructure of political parties. Okay, that's a major challenge, that as much as possible, you cannot keep offices at the grassroots because of issues of challenges of funding. Number 2, where are we getting funding? Funding mainly is supposed to come from maybe membership that you build up, the membership that you build up, that you get loyal members that are saying, yeah, I can be supporting my party even with 20 shillings or 100 shillings or something like that. And this is important for Kenyans to know, that let us enter in political parties and build this infrastructure. Support your party, even financially. Support your party, your skills, your participation, and even financially. Because by supporting your party, even financially, means that you're building the democratic processes
of this nation. Okay. Yes. There's a second part of my question that you have not answered. Due to this presence of your political party, how many MCAs have you scooped or MPs? I'm going to get that from our SG, and I'll actually give that within the next time I'm going to be discussing that. Okay. Yes. All right. Okay. It's quite interesting. I'm still interested in understanding Jimmy and Orina. Yes. The repeal of Section 2A gave birth to what we have right now. We are enjoying, the freedom to have all political, even if you want to have a political party, so long as you have the mandate, the power, the muscle, you can have your political party. Are we misusing the repeal of Section 2A? President Moi probably would be wondering wherever he is, I gave these people the latitude, but here we are, 90 political parties registered with RPP. Well, Victor, exactly that. If you were to scrutinize these political parties and get to find out whether they meet the minimum requirements or threshold, you will find that most of these political parties did not meet, like the structures that our sister is talking about. Someone would want to go and place some temporary offices across the country for the purposes of assessment. They would want to pick a few people to go there, and they pretend that the party office is working for the purposes of getting that registration. Once you get the registration, you go back to your briefcase, you put back that party into your pocket, and then you start trading it around, auctioning it around. For example, according to the registrar of the political parties, for a political party to be a political party, you got to look at the leadership, whether there is a regional balance, the issue of gender, you talk about the youth representation, you talk about the presence in at least 24 counties across the country, looking at the people living with disabilities. When you look at all those others, including other minimum requirements they ought to have to be a political party, most of those 90, if you were to scrutinize them properly, you realize that they came in because perhaps of the desperation that they got from these, or frustration that they got from these bigger parties, so to speak. You've seen how the exercises of party nominations go. People end up not having their rightful nominations that they are given for some other reasons. Others would want to form a political party because of keeping it somewhere. Once elections are happening, you pull it out, like Sheikh here put it, that you'd want to sell those slots for people to run on that particular political party. When you look at the funding, the political party's funding from the exchequer is also a very attractive element. So someone would want to come up with a political party and then say, well, this is the number of MCAs that I scooped, and senators and other leaders, and now I qualify for this getting the money from the exchequer, from the political party's funding. Therefore, all these parties that now lack what we call the ideology. If you were to ask a particular political party, what is it that you stand for? What is it that you would want to propagate? The leaders that have been elected via your political party, what do they stand for in matters economy? What is their thinking? In terms of gender, what is their drift? Therefore, that is why we need to start engaging. Like you said, the 90 political parties are so many for an economy that we have in Kenya. We are about 50 million. The US has more than 300 million people. It has two major political parties that are known for. You go to South Africa, the numbers are huge, but then they have one major political party that has the ideology that is rallying around the different ethnicities, people. The fact that we have 90 political parties in Kenya, that one in itself tells you that, well, there was a problem in repealing Section 2A. Because then they give people so much freedom to form political parties, but then do they have the responsibility of running the political parties like they should be run?
Do they have party discipline? If you were to pick out of the 90, if you were to do a ping pong and then you pull out one of them, then you ask them, what was your manifesto about? What is it that you want to do? Where do you want to take Kenyans in the next 5 years? They will not have those answers. So therefore, to the registrar of the political parties, I think then it is high time. I know there are more political entities that would have wished to be registered by now, but then they wouldn't meet some of those requirements. Otherwise, we would be having to a tune of 200 in Kenya because of that freedom of having a political party. All right. Yes. Looking at the pictures on your screen, that's the Bomas of Kenya. We continue to be on standby, obviously awaiting the status update from the chairperson of the Independent Electoral and Boundaries Commission, Wafula Chebukati, and his commissioners. In studio, we continue to crunch the numbers and the facts of this election, obviously from the outcome that we know so far. You know, going back to the coast, it is apparent that the entire of coast will have new governors. Because, for example, Andrew Mwadime is the new governor for Taita Taveta, Gideon Mungaro, new governor for Kilifi, Fatuma Chani for Kwale, Issa Timami for Lamu, and I think Mombasa will conduct theirs later. But by the fact that Joho has served his second term, clearly there will be a new governor there. Those governors failed to coalesce. You remember there was something called Jumuiya ya Pwani, ya counties of Pwani. They failed to coalesce to push the economic agenda of the 5 counties of coast. Do you think the new ones can pick the momentum and probably we see something different? And put the coast as a region to give it a face. Just give me 1 minute to comment something about the political parties, something very interesting. You see, the challenge with the political parties in Kenya is because they agitate purely for political representation. But the purpose of political parties is actually bigger than just political representation in any of the forum that is there, whether the county assembly, the Senate, or elsewhere. For instance, and this is actually the basis of why there should be a political party, is basically to ensure that you either have a cause, and maybe if that cause requires political representation. I know of countries where there are political parties that do not have political representation in any of the assemblies, but they have a cause they live for. For instance, like Kenya, women should have had a political party long time ago because they have had enough issues to agitate for. And sometimes it was a bit difficult to agitate for those issues without a forum that was a bit political. So therefore, they should have had a vehicle that is more political to agitate for their matters. You look at the students in Kenya, the university students, they have enough matters to agitate for. And sometimes it becomes what they call the union, the student leadership union. To me, they should actually consolidate that, because what UN is representing is what KU is agitating for, is what Egerton is agitating for. They should have had a political party to agitate for the issues, whether it is in terms of how COOPS is doing the recruitment of the student, whether it comes to how help is released, how they should be repaying the whatever, how they should be dealing with the issue of unemployment and those kind of things. If you come to nurses, is one of the health sectors, is another area that to me I actually feel they should have had a political party, because much of the issues they negotiate about and they have a problem with can only be dealt with politically, and they should have had a movement that really speaks for them. Now come to something like a KOTU that was supposed to really be representing the workers, and now that doesn't happen. The workers in Kenya themselves, they have an opportunity to have a cause to agitate for, you know, in terms of their wages, in terms of their benefits, in terms of their compensation, in terms of quite a number of things that they can actually stand for. The media people, they have an opportunity to have a political party. The only problem is we have been wired to think that political parties are for purposes of political representation, and we only realize how many they are during the election, because that's when the opportunity to have to scoop that opportunity of representation. When that doesn't happen, then it doesn't have any other purpose. So for the next 5 years, only 3 or 4 political parties will be vibrant, because they have members who are speaking as parties. The rest of the parties, in case they were not able to get members, they have nothing to discuss. And they have members contributing to... And they have members equally who are contributing to that kitty. You see the problem, and maybe my sister
Sister Jane would have an opportunity here to actually even repeal that regulation that speaks on how the political parties are funded, because it should not be on the basis of political representation. That is just one department of why political parties should actually exist. Okay. And you know why ANC, we are speaking of ANC, has been able to exist for all that time, although now Marema is also coming up very well with his party, is because they have been speaking about the African minority representation in with the white settlers, and that agitation has never been able to they have never been able to get to a point that they have satisfied the query. So ANC has remained very vocal on those matters, and it appears like the Freedom Party that was able to bring them from the white man to what they are able to achieve today, and there are still issues they are dealing with. Okay. All right? So in that regard, so I wanted to put it this way. The repealing of Section 2A was very important, because KANU, the way it was learned then, was purely a dictatorship, and there was no opportunity for any other voice if you are not in KANU. The lack of it is not the alternative, so to speak. What need to be told, and maybe political parties can hold their own conferences, is to say, can we change tact from just political representation and all of us to ensure that we acquire a cause that we live for? And some of these causes could actually be moral, could actually be on morality, not necessarily really political. You check parties like Republicans and others, they have moral issues they also stand for. You know, on abortion matters, on LGBTQ, they take a position on that one. On tax is a big issue that they discuss in America, and every party have a position around that. So even here, the political parties that we have, they can also see the need to take a course. A Ghana party that is represented here can say, going to the future, we will champion the rights of the students in this country, or we will champion the rights of Christians in this country, or we will champion the rights of women in this country. And that is an enough cause. They might not even have political representation, but they can actually be speaking about that, because that is quite something. Jane takes the recommendation, yes. Very quickly on coming to this. Coast as a region is shrinking from the face of the country politically farther and farther. Really? Oh yes. If you see the three phases that we had, 2 terms governors in the entire, in Kware, in Mombasa, in Kilifi, and a 1-term governor in Lamu, and the other one in Taita Taveta, they had an opportunity to put that as a force. Now they have not been able to do so. Remember what we said, that if you are able to project a community very well and bring it to the top, there should be a charismatic leader who is able to do so. There should be a political party as a vehicle to do so, and equally there should be resources to be able to do so. Now let's use that to examine what it is now in Mombasa. All right? The deputy governor who has assumed office, or who will assume office as now the new governor-elect of Kilifi, is a little known. Same thing applies to Kilifi. Mungaro has been there, but again, not really a very national face that you would really recognize, even compared to Kingi. The same thing is about to happen to Mombasa when they hold the gubernatorial elections. I mean, the 3 candidates who are competing, nobody can be compared with Joe in terms of national stature. The same thing applies to Taita Taveta. So at what point then do Coastal Region, do they have a political party that they subscribe to as a region? Not really. PA, like you correctly mentioned, only was able to get only two MPs. No senator, no governor, no nothing beyond that. Who is that charismatic leader who is able to champion that at the moment? Nobody. And unless Joho will be able to continue that if they take government in Azimio. So where does that leave Coast? Still disintegrated, still separate. So eventually, Kingi will continue if he has the muscle to deal with Kilifi a little bit, if he is able to manage to. Joho is losing a little bit of grip from Mombasa. Kware is done, is almost like a separate entity from the coast. Taita Taveta, sometimes they are not sure whether they are more Kambani or they are more coastal. I mean, check even the number of Wiper MPs. There are many than even anything that you'd associate with the coastal. Coast as a region is losing from as a region is losing
from the national cake as a region. They might benefit separately and individually as a county. But in my view, if that is to continue, they had an opportunity. I like what Joho was trying to do, to tell them, let's combine forces, let's do this together, let's have a party. Or even if we were to join one party, one of the national parties that is there, and that time was appearing like ODM, let's make sure that we have a national position in it that we can be able to bargain, and let's our identity be ODM or any other party they would have opted for. But as it appears now, UDA has a slot in Kwale. ODM might have a slot both in Kilifi and in Mombasa if they succeed. Lamu is Jubilee. It's actually ANC. Is ANC and Jubilee on the other side. The two members of parliament, I saw they are now Jubilee. for Jubilee. So that means both the governor and the MPs cannot speak from the same forum because this one is subscribing to one side and the other one is subscribing. Taita Taveta, the governor is independent. Taita Taveta, the governor is independent. To me, caused. You raised a lot of probably that needs to be responded to. That's the way where Orina was talking about today. But Victor, do we take a break and then probably come back and pick it up? All right. That's what Orina was talking about, the political, what do you call it? Cocktail. And that's exactly what's happening even in in Tana River. Tana River, I don't know how it has changed or whether it has changed. You have forgotten about Tana River because it has an incumbent at least in the name of retired army man called Godana. Actually, who is in second term. But when you look at the representation and the face of the county assembly there, it's quite different. You have got ANC, the county assembly, KANU, ODM, all manner of. That's now where the and Mungatana is back. And Mungatana is also back. Yes. So we take a breather, and then when we come back, we can pick it. This is where Jimmy now scores high. That the coast region is slowly. But then again, perhaps it's because of the advent of the devolution. Because each and every region now is getting a bit of some representation, unlike in the past where a whole country was represented either by the opposition leader or the incumbent. So right now, the different regions in the coast region are able now to see what kind of leaders they have. You know, way back we had the late Ronald Ngala, leaders who would call the coast region to order and they would listen. But taking back to my question again, Jen, who is the owner of Agano Party? Yeah, who is the owner of Agano Party? Agano Party is owned by the people of Kenya. It's a party, as a political party, we are, the registration processes is that we are supposed to be an institution that mobilizes the Kenyan people to a political agenda. That is the same question when you ask any political leader will tell you this party belongs to the people of Kenya. Very true. But when you see, when it comes to things to do with nomination and issuance of certificates, there's always an outcry. For Agano Party, we didn't have a challenge in terms of nominating our members because maybe because we are not among the horses. We are still a very not young because you're 15 years old. So at 15 years of age, we're actually supposed to have done a lot more in building our infrastructure. But the challenge is actually what you've said, funding of political party. And I'll take up that as an assignment for Agano Party to look at the question of funding of political parties and really push for it. Because political parties and what we have seen in the last 5 years, where we didn't have the opposition, because everybody moved to the government. So there was nobody to really supervise or really take the position of the opposition. And this is where now political parties who may not be actively involved in the houses should be. And at the side, they're able to look at what is happening, how is the country being managed, and through that, provide an opposition perspective, an opposition position.
not necessarily an opposition position, a position whereby they are able to complement the government, yes, and they are able to criticize the processes of governance at all levels. That is lacking, because political parties, they are like so much individual. There is not that unifying factor. Yeah, that takes me back to the question I asked Jimmy and Orina, that are we misusing the birth of multi-party politics? Yes. All right. Perhaps Ramadan, you can come in. The misuse of political parties. We have got 90 registered political parties, and each and every political party will have their manifesto, their ideology, whatever they sell to the public. But as it stands, it's a cocktail again of politics in Kenya and parties. And to add there, most of these political parties, their main agenda, it's not about Kenyans. It's about business. It's about fame. It's a bridge to get to the leadership. After that, you disappear. I give you example of UDA party. It's less than 1 year old. Yeah. What happened to TNA and URP? If their main agenda was about Kenyans, they could be there. But all of them, they were scrapped because of Jubilee, because of these things. And look, all these years that we have come. They were court, NASA, now Azimio. And we expect other election, they will become something else. Understand? So I think political parties now, they have changed. We can say it's like things we used to learn in primary school. What we used to learn it. Look at old like KANU. KANU, it's the oldest party in Kenya. But how is it performing? How many MCS? How many MPs? Even their party leader now is not there. Is not there. Understand? To show that people nowadays, even they don't look at the parties. If you have, like I told you, I said it, you should have a kingpin, a party leader, and somebody well up with many people and good resource. That's why you'll see ODM since 2005 or 2006, since time of Katiba till today, it's still there, it's still strong. Because their party leader is still there. Their party leader has got the influence. You see all these years they got. But KANU, it's a political party like a private party for someone. I can decide everything, like in my home. I can decide today we'll eat this and this. So it's not. And look, I give example for some parties to show these parties, they don't care about you, about Kenyans. NAC, with Charity Ngilu. When Kibaki was there president, I think it's 2003 or it's 2013. Till today, that Ngilu is still there. There's no change of party leader. Look at NAC Kenya. Honorable Mother Karua. It's the same thing. Maybe. So if you put all this together, you put all this together, you see, even that strong of restraintness of these parties, it's normal. I think the other question maybe we need to ask ourselves is the mandate of ORPP. Because apart from registering parties, do they have the mandate of building the concept, the role of parties, democratic development within our communities, and the role of members in supporting or building up the democratic space and the aspect? What is their other role? Do they have that role as an institution to be able to develop the ground so that the political parties are able to function as they are supposed to function, because our people have civic education from that office, or there is that sensitization from that office. I think we also need to look at the role of ORPP. Is it just registering parties and that's it? Yeah. What is the other? What do they have to build up? They should do some due diligence to follow space. Yeah. Okay. Yeah. Kiore, I think at this time now is now for us to... Jimmy would love to respond to Jen. I wanted to hold brief for ORPP.
that's a regulator. Yes. And their mandate is to purely regulate the political parties. Over and beyond, which is registration, is also part of the regulation. The real mandate of empowering the parties and ensuring that they are able to function effectively lies with the parties themselves. And if, for instance, a Ghana party that is represented here today, if, for instance, they took a very vibrant cause and they identified themselves with a very vibrant cause, you'll actually be shocked how much a Ghana party altogether will be able to rise. If a Ghana party continues to just purely compete with the ODMs, the UDAs, the whatever, in terms of political representation, that route is getting narrow and narrow every day, and they might not get it. But there are enough issues to really agitate for, because Kenya as a society, we still have quite a number of things. Think of something like unemployment. 8 million now people, young people who are unemployed. That if a well ideology was actually worked through and a Ghana party wanted to represent that and said, we'll be representing, checking on the numbers of the unemployed people, what are the activities that they need to be done, what is the funding in terms of budgetary allocations that need to be made. I saw one proposal that was very good that I think it was a civil society that were trying to make a proposal that every unemployed Kenyan should actually be getting a stipend until the government creates an opportunity for them to work. If, for instance, a Ghana party was to take up that and say that we will be speaking for young people, that every time we see a graduation, those are our members. We're asking them to become our members so that we agitate for them and say, our members, we have 8 million of them. They need to be receiving a stipend so that as they wait until the government creates an opportunity for them to get government. Let me tell you, a Ghana party altogether will be bigger than Jubilee, UDA, and ODM combined because of the cause they are subscribing for. So the mandate of the registrar of political parties is basically to regulate. The lead person who has the power to ensure that the party becomes very strong and the membership is actually none other than the parties themselves. Maybe, Jane, the Purple Party can take up that challenge? Very true. Actually, after our good performance at the presidential level, we can say we have performed very well. We have performed very well. We are yet to see the final results. But what you were telling, the media houses were telling, we were like, it's not a bad performance given the fact that our capacity in terms of funding and all that. We are looking forward to 2027 with a lot of strength. And maybe, Jimmy, I will welcome you to be part of our Ghana party membership so that we can be able to grow this space. We are not closing office. We are going forward, and we are identifying corruption was one of our big cell. We are going to hold on to it, and maybe some of the other things that you're looking at, and to hold on to it, to see to it that Ghana stands out as the party that will push for on issues of corruption in the next 5 years. That almost sounded like soliciting for support, but it's okay. The recruitment can still begin from this end. But Orina, probably you can respond very quickly to what Jimmy Kagoni was saying as regards the fortunes of a coast. Well, I would want to take a diversion from his school of thought. The coast is well within Kenya. It is part of Kenya. It is not neglected. Let's not go back to what we used to refer to as the historical injustices. Coast has it has but they do have historical injustices. They do. They do. But then we are getting off that with the representation that we see. We can see Najib Balala representing the coast when it comes to the national cake. You can see the political party that cuts across the coastal region is ODM. They are part of the country. So, but for the political parties, or let's say power that was on a false start, so to speak, they have a lot to do to galvanize the region, as it were, so that they can have one political party. Political party formation, especially for a region, is not an easy thing. You've listened to Jen, and she's been talking about the strides that Agano has taken, and looking at the numbers that were
Mahure Wahiga is getting, it is quite impressive to them because they are just hit the ground. It is quite impressive to them. It doesn't appear like it is impressive to you. No. I'm actually using a mouth. That it is impressive to them because they have taken a stride, so to speak. And that is where it starts. That political parties have to be built around not ethnic blocks, but then ideologies. If you were to wake the leader up sometime in the morning and then ask them, what are your thoughts in regards to the economy? They'll tell you what they stand for. In regards to gender, they'll tell you what that stands for. So it is a gradual process. It's a gradual process until we get it. All right. Yes. Sheikh, probably to ask a very direct question. In the absence of Ali Hassan Joho, who obviously, if Azimio takes government, comes to the national platform. If he doesn't, we don't know where he goes. But in the absence of Joho, do you think there is likely to emerge a political kingpin from the coast? Yeah, currently, I see Mvurya taking over. Mvurya has all the qualities from Kwale. But you know, problem in the coast, like our brothers taking, there is even this problem. We are Arabs, we are non-indigenous, we are Griama, we are Mijikenda, we are Taita, we are Orma. So this is the one dividing all these things. That's the difficult for the coast to develop these things. But currently, Joho is still, since Maida, till today, we don't have any kingpin, but Joho was there. We see maybe coming years to come, he's still very young boy. Maybe he can stand up to be among presidential candidate, we don't know. But currently, one with good record, without corruption, and developed Kwale for those 10 years. He has the qualities. I think Mvurya is the best person currently. Yeah. Okay. All right, Victor. All right, so I think we need to take a break, but before then, those are the pictures coming to you live from the Bomas. At some point, we saw some kind of movement, somehow that there you have it. The chairman of the IBC, Wafula Chebukati, and his team were getting ready to address. We are yet to understand what has happened. It takes a bit of some time and organization for such to be relayed. That would be the first address this morning. And once that happens, then we will have that press by the IBC. All right, so at this particular point, let us take a very short break. We'll be right back with more after this. Stay with us.
Bila shaka mtazamaji, karibu kabisa. Tunakujia kwa njia moja kwa moja mbashara kabisa kutoka hapa kwenye ukumbi wa Bomas, ambapo tunaendelea kufuatilia shughuli nzima ya kuhesabu kura ambazo zinaendelea kutumwa kutoka maeneo mbalimbali, na vile vile kudhibitishwa kwa fomu hizo za 34A na 34B, na hapo baadaye zikaweza kunakiliwa kwenye fomu za 34C, kisha zikaweza kutiwa sahihi, na hapo baadaye basi zikaweza kupewa mwenyekiti wa Tume Huru ya Uchaguzi na Mipaka Wafula Chebukati, ambaye baada ya kutia sahihi basi wao zinatangazwa na makamishna hao Tume Huru ya Uchaguzi na Mipaka, ambapo hapo jana tuliwaona tu baadhi ya makamishna. Tulimuona Wanderi, tulimuona Gulie, tulimuona Marjan, na vile vile makamishna wengine tu, ambapo hapo kwenye kina Cherera ambaye ni naibu wa mwenyekiti Wafula Chebukati, wote tuliwaona hapo jana akiweza kutangaza matokeo mbalimbali kutoka kwenye sehemu mbalimbali. Kufikia hivi sasa ni kuwa tumeweza kudhibitisha kuwa baadhi tu ya maeneo bunge ambayo yameweza kudhibitishwa baada ya wasimamizi wa vituo vya kupiga kura kuweza kufika hapa na fomu hizo na zikadhibitishwa na maafisa wa Tume Huru ya Uchaguzi na Mipaka, ni kuwa ni maeneo bunge 48 ambayo yameweza kudhibitiwa kuwa, na vile vile baada ya kudhibitishwa basi yakaweza kutangazwa na makamishna hao. Na vile vile pale ndani kwenye ukumbi wa Bomas tumeweza kuona kuwa hali kwa sasa iko shwari kabisa, imetulia, maafisa wanaendelea na kazi yao, mawakala wanaendelea kuwasili kwenye ukumbi huo, na vile vile tumeweza kuona pia hali ya usalama imeweza kudhibitiwa vizuri kabisa. Tumeona maafisa wa usalama, polisi wote wamefika hapo, wamekita kambi pia pamoja na wanahabari ambao tunaendelea kuhakikisha kuwa unaweza kupata taarifa hizi jinsi zinavyoendelea kutolewa na makamishna hao. Na vile vile maafisa usalama ambao ni mapolisi wapo wanatangamana na watu, wapo kwenye kiingilio cha uchaguzi hall, ambapo ndipo sehemu ambapo shughuli hiyo nzima ya kuhesabu na vile vile kudhibitisha fomu hizo za 34A na B inaendelea. Basi tutaendelea kufuatilia huku tukiendelea kusubiri matokeo hayo, lakini hapa kwenye studio zetu kwenye ukumbi wa Bomas ni naye mchanganuzi wetu wa masuala ya kisiasa ambaye pia ni mhadhiri kama nilivyokuwa nimekujuza hapo jana, anaitwa Churchill Saoke, ambapo tunaendelea kuchanganua masuala yanayojiri. Churchill, kwa sasa waona hali iko vipi? Hali iko shwari, matokeo yanazidi kuingia, watu wanazipiga hesabu, wanapiga mtu na sasa naona ni kama Wakenya tayari wameanza kufungua ile tension ilikuwa kitambo, naona sasa inaanza kupunguka. Na ni kitu kizuri. Na shughuli hiyo waona enda vipi? Enda polepole ama enda tu kwa mwendo unaostahili? Mwendo inaenda polepole, lakini ni kwa sababu lazima ile kitu tunaita process lazima zifuatwe. Itabidi labda mwenyekiti wa Tume ya Huru ya IBC itafute jinsi ya labda kuharakisha hiyo process. Maanake sasa tumebakisha siku kidogo sana, siku 3. So lazima atafute jinsi ya kuhakikisha ameharakisha process. Ndipo at least by Monday tumepata results za mwisho. Unaposema kuwa muda umebaki mchache, kwa mtazamaji ambaye anakutazama sasa hizi anakusikiza, ni muda upi ambao unatakikana ili tuweze kusubiri, ama hao makamishna wanatarajiwa kuweza kuzingatia kutangaza matokeo? Wajua katika katiba inahitaji results lazima zipeanwe 7 days baada ya uchaguzi, na 7 days tulipiga kura Tuesday. Sasa inamaanisha by Monday inafaa tushajua ni nani rais wa nchi. Jumatatu, Jumanne, maana yake tulipiga Jumanne. Na kwa hayo matokeo ambayo tumeweza kupata kwa sasa kwa zile runinga ambazo zimewekwa pale kwenye uchaguzi hall, tumeweza kuona kwa matokeo kwa sasa ni kuwa Raila Odinga wa Azimio la Umoja ana 57.13, alafu William Ruto wa Kenya Kwanza yomfuata na 42.17, vile vile Wajakoya Lushiri George wa Roots Party ana 0.47, kisha David Maure ana 0.21. Hapo awali mwanzo hapo jana tuliweza kuona pia makamishna hao waliweza kugusia matokeo ambayo yanatolewa na vyombo vya habari na watu tofauti. Waona hii imeweza kuleta dhana gani? Wajua, kwanza ukiona jinsi ambavyo mwanzoni kulikuwa na matokeo mingi yalikuwa yanatokezea kila pahali, mrengo fulani inatoa matokeo yake, ilileta sana confusion.
Na saa hizi ukiona ilifika mahali ambapo watu waliona ya kwamba mwenye matokeo ni mmoja tu. ni Chebukati ndo anajua ni nani atakuwa rais. Hivyo basi sasa hivi ukiona hata ukiangalia kwa media, social media, mitandaoni, unaona imepunguka. Watu sasa watoe hizo matokeo. Sasa hiyo confusion ni kama imerudi chini. Na hivyo basi watu sasa wanategemea Chebukati mwenyewe. Na ni kitu kizuri, manake sasa pia expectation sasa imerudi chini kwa Wakenya. Wanasema sasa Chebukati wewe ndo utatusaidia. Watu wanasema hawalali. Naam. Lakini sasa hawalali, lakini walikuwa wanatafuta information kwa watu wenye sio Chebukati. Kwa hivyo wote waangazie macheo hapa Bomas. Lazima. Na ni kitu ambacho ni lazima sisi wenyewe kama Wakenya tujifunze. Manake kikatiba ni mtu mmoja tu ndo anaweza tangaza matokeo ya urais na hata matokeo ya hizo positions zingine kule MCA, MP ni IBC tu ndo wanaweza tangaza. Hivyo basi kama kuna mtu ambaye pia anafanya hesabu zake, lazima jihadhari jinsi ambavyo anavyoonyesha hizo hesabu ambazo anatoa. Kufikia hapo jana tuliweza kuona kuwa mwenyekiti wa Tume Huru ya Uchaguzi na Mipaka Wafula Chebukati aliweza kutueleza kuwa mawakala kutoka kwa maeneo bunge 290 wote washafika hapa. Tumekuwa pale ndani kwenye ukumbi huo wa uchaguzi hall. Umewaona hao mawakala, umewaona maafisa wa IBC, umewaona wanaohakikisha kwa usalama umeweza kuwekwa. Kwa mtazamo wako tu, hali waiona vipi? Naona ya kwamba ni hiyo utaratibu ndio unachukua muda mrefu, manake wajua jinsi ambavyo tulivyosema jana, kuna uaminifu ule haupo. Hivyo basi kila hata au maagenti wanahakikisha kila fomu wameangalia kwa kimakini, ndiposa wajue kama ni ile fomu ambayo iko na zile nakala ambazo zilikuwa zimetoka kule eneo za polling station. Na inafanya hiyo process ndio bado inakuwa kidogo, ingawa tuliona ya kwamba meza ziliongezwa. Tunadhani labda leo wameongeza tena leo asubuhi. Sasa labda itaongeza hiyo process ikuwe haraka. Na shida nyingine yenye labda itatokelezea ni nadhani tuliguzia hili jambo jana. Wajua sasa wanasiasa bado wanaendelea pia kuongezeka humu ndani. Na jinsi ambavyo wanavyoendelea kuongezeka, ndivyo pia uko ndani wakiingia wako makini ndio, lakini wanasiasa pia wanapenda vurugu. Wajua kule ndani kuna media, vyombo vya habari vimejaa kule. Na mtu akileta vurugu, vyombo vyote vinamulika. Na kule nje watu wanamuona yule anafanya kazi nzuri, anatutetea. So maarufu wake inaongezeka. Ni hiyo ndio shida unapata sasa sana kama wanasiasa wakikuwa wengi sana kukumbuni kule. Lakini kuna mikakati iliweza kutolewa hapo jana, wakaweza kuambiwa kuwa iwapo unataka kufika katikati kwenye uchaguzi huu, ambapo ndipo sasa hiyo shughuli nzima ya kudhibitisha hizo fomu 34A na 34B, ni watu wachache ambao wanakubaliwa pale ndani. Unaona hali hiyo pia imeweza kusaidia? Imesaidia sana, na pia walinda usalama pia venye umeongezeka pale inasaidia. Manake unapata sasa wanasiasa wamekalia kando, waingii pale katikati ambapo madhibitisho inafanywa. So inasaidia. Na wajua pia meza kama zimeongezeka, inamaanisha wale maagenti na wale wa maafisa wa IBC pia watakuwa wengi. Hivyo basi pale katikati kutakuwa na watu wengi. Inabidi ya kwamba IBC sasa lazima pia wahakikisha ya kwamba sasa watu wengi sasa wasiingie pale ndani. Labda maagenti pia itabidi wakati ifike ambapo wahakikisha kwamba sio kila mtu anaingia pale. Labda wanabadilishana. Mtu ukichoka lazima unakuja mwingine, na nadhani hivyo ndo bado inaendelea sasa. Na ni kitu kizuri. Ndio ilete ile kitu inaitwa mikakati na ile order. Tukisalia hapo kwenye mikakati, ni mazoea kuwa tetesi zinaweza kuibuka, tetesi kuhusiana na haki, ambapo tulisikia jana, tulimsikia ilikuwa ni Marjana Maguli ambaye aliweza kusema kuwa
hamna system yao hata moja ama mfumo ambao umeweza kuwa hacked. Vile vile tumeweza kusikia tetesi kwa makaratasi yampelekwa pale ndani, ambapo sasa ikawabidi au makamishna aweze kusema kwa iwapo unapeleka karatasi lolote hapo ndani ambalo limepigwa chapa, kwanza hairuhusiwi hapo ndani. Ni kitu ya maana, na lazima tushukuru ya kwamba kuna watu ambao wako macho kuona na kuangalia, kuhakikisha ya kwamba hakuna udanganyifu ambao unaendelea. Manake wajua maagenti wako busy, wanaangalia, wanahakikisha zile fomu ziko sawa, na labda hawezi kuwa na nafasi ya kuangalia ni nani anaingia na fomu, nani anaingia na laptop, nani anafanya nini. Sasa wale ambao wako pale ukumbini wanakaa tu, labda wanaweza jua, wanapoint ule anafanya nini, na inasaidia. Manake wajua pia IBC pia maafisa wao pia wako hapa na pale wakafanya kazi. Hawezi pia kuwa na uangalifu kuhakikisha ni nani anakuja na nini. So hawa ndio wanasaidia. Wanasiasa, labda media wanasaidia, wakipiga kelele hivyo pia inafanya wengine wanaogopa, na imesaidia the last 2 days kabisa. Tayari pale ndani tumeona baadhi ya wanasiasa ambao wameweza kufika. Mwanzo wale wa mrengo wa Kenya Kwanza tumemwona Boss Sholei ashafika, tushamuona Aaron Cheriot pia vile vile ameweza kufika, na tukiendelea tu kuangalia yale matokeo ambayo yanaendelea kuletwa hapo kwenye uchaguzi hall. Pia tumeweza kuona kuwa wanawake wanazidi kuteuliwa ama kuchaguliwa kwa ngazi za juu kabisa, mwanzo zile za ugavana. Pale Homa Bay tumemwona Gladys Wanga, Kirinyaga tumemwona Anne Waiguru, Kwale tumemwona Fatma Chana, Meru Kawira Mwangaza, Embu Cecil Mbarire, Nakuru Susan Kihika, Machakos Wavinyandeti. Una vipi matokeo haya? Naam, tuliongelelea jana tukasema wanawake wanaendelea kuongezeka. Sasa wanaume lazima wajitafutie njia ya kujitetea pia, na ni kitu kizuri ukilinganisha na ile kura ya 2017. Unaona jinsi ambavyo imeanza kuongezeka. 2017 kulikuwa na yule Joyce Laboso, tukawa na Ngelu, tukawa na gavana Waiguru. Sasa hivi unaona sasa hizi wamefika 7. Sasa hiyo inamaanisha ya kwamba ile demokrasia yetu inaendelea, na ni kitu kizuri kabisa. Ni mambo yapi ambayo unaona yanaendelea kuchangia wanawake kuweza kuchaguliwa kwa hizi nafasi hasa za ugavana, useneta? Nadhani sana naweza sema ya kwamba chama inasaidia. Manake chama saa hizi imeanza kuhakikisha ya kwamba wanasupport wale wanawake, wachukue hivi vyeo. Manake wajua chama inachangia sana mtu kuchaguliwa. Hiyo ni ya kwanza. Ya pili ni kuna wale ambao labda waliuza sera zao vizuri na watu wakawaamini. Lakini sana lazima tushukuru vyama ambao walipea wanawake fursa ya kuwania vyeo. Manake pia wajua ukiona sana pale waitwaje ile county ya Kirinyaga, unaona yule mama alisimama Uhuru Ngirishi. Alijaribu, lakini alijaribu kabisa. Akakuja namba 2 ameshindwa na kura 6,000 nadhani kura 6,000. Alijaribu kabisa. Na hivyo lazima pia yeye tumpe heko. Manake si kitu rahisi. Na lazima sasa tuseme labda ni Ngirishi yeye mwenyewe ametumia nguvu zake, lakini wengine vyama vimewasaidia sana. Kwa hivyo kwa haya yote kuona wanawake wanaendelea kuchaguliwa hasa kwenye viti vya ugavana, useneta, na vile vile tutakuwa na wakilishi wa kike katika magatuzi yote. Waona kuwa sasa tunakaribia sana kuafikia ule mswada wa thuluthi mbili. Tunakaribia lakini bado. Kwa nini bado? Bado manake hatuwezi lazimisha mtu chagua mwanamke kwa hii position. Ni ngumu kabisa. Jinsi ambavyo tulivyosema ni wajua demokrasia ni mtu kuchagua yule ambaye anampenda. Tunaweza kukupea ndio wanawake ama mwanamke mmoja na wanaume 5, na mwishowe wanaenda kuchagua mwanamume.
so ni ngumu kushurutisha mtu kuchagua mwanamke. Labda tukisema hizo uteuzi itasaidia kuongeza, lakini wajua pia nafasi za uteuzi pia ni kidogo, sio mingi. Na njia ingine ni kutumia labda kikatiba, ni kuleta labda nafasi ingine, yenye ni ya wanawake peke yake. Kweli? Itekwa wapi? Tayari tuna wakilishi wa kike. Labda waweke mwakilishi wa kike mwingine kwa sijui, lakini kuna tu jinsi ambavyo watu wanavyoweza. Kuna sheria nyingine ya kuwapa nafasi. Naam. Lakini shida pia ukiongeza sana, basi wanaume pia inaweza leta tashwishi. Haiwezi. Tuna magatuzi 47, hapa tuna wanawake 7 peke yake. Wote wazipate. Wanawake wote wapate. Wako na wakilishi wa bunge. Hizo nafasi zote pia wapate, labda yenye wameongezewa. Basi itafika mahali ambapo sasa watu wataanza kuongea juu ya ile mambo wanaita kwa lugha ya kimombo men empowerment. Lazima iwepo. Manake pia kuna mjadala ambao unaendelea kuwa, japo tunaendelea kuwahimiza kina dada wajitokeze wanie viti, basi wale ndugu zetu wanasahaulika. Hamna mtu wa kuwasaidia. Na ni kitu ambacho lazima iangaziwe pia, sio tu kwa kisiasa na kwa uongozi kijumla. Manake wajua kuna mahali ambapo ama fursa zingine unaweza enda na ujikute ya kwamba we mwanaume wazipata kwa sababu ya ile huruma ambayo mwanamke anapewa. Hivyo basi unapata male empowerment pia lazima itafika mahali ambapo itabidi pia itiliwe maanani, ndiposa wasiwe wanakani kama wanakanyagiwa jinsi ambavyo watu wanavyosema na wanasahaulika. Bila shaka. Ukilinganisha Kenya, tuseme katika ukanda huu wa Afrika Mashariki, ukilinganisha Kenya, Tanzania, Uganda, Rwanda, waona tuko sehemu gani ukitulinganisha na hizo nchi katika kuafikia mswada huu wa thuluthi mbili? Tuko pazuri, lakini Rwanda bado imetushinda. Rwanda ilianza kitambo, walianza mambo ya jinsia kitambo sana kuingiza kwa jinsia kwa uongozi na kuangazia mambo ya wanawake kwa uongozi, walianza kitambo. Na ulikuwa unapata ya kwamba katika ile baraza la mawaziri wa Kagame alikuwa na wanawake wengi kabisa, ambayo ilikuwa inafika ile threshold yenye tunasema ni a third, ambayo ni kitu kizuri. Na hivyo basi tunaelekea hapo, lakini hatujafika. Na wajua kuna pia zile nafasi ambazo sio za kuchaguliwa, ambayo wanawake wanaweza teuliwa, kama nafasi za mawaziri, nafasi ya PSS, nafasi za uongozi katika taasisi za serikali mingi, ambazo pia wanawake, maneno ya jinsia yanaweza angaziwa. Na ni japo Rwanda walianza mapema na wako mbele sana tukijilinganisha na nchi hiyo. Kwa hivyo ni mambo gani ambayo tunaweza tukaiga kutoka kwenye nchi hiyo ili nasi tuweze angalau tuweze kuafikia? Wajua lazima mwenye nchi yule ambaye ana kiongozi wa nchi lazima kuwe na hiyo maono ya kuhakikisha ya kwamba mambo ya jinsia imetiliwa maanani. Na ikianza hivyo, basi inatoka pale ile kitu inaitwa top down, kwa sababu unajua kiongozi wa nchi ndiye ambaye yako na ile inspiration ya nchi, akisema ya kwamba tuhakikishe ya kwamba mambo ya jinsia imeangaziwa katika uongozi kutoka juu mpaka chini, basi watu watatilia maanani. Na wajua pia mambo ya jinsia ukiangalia kijumla, si hata wanawake na wanaume peke yake. Kuna wale pia walemavu pia lazima waangaziwe, na wanaangaziwa kwa maneno ya uteuzi, kwa maneno ya kupewa nafasi, na hata pia jinsi ambavyo serikali ama institutions wanafanya utaratibu zao, lazima ifuatane na zile sheria ambazo zinasaidia jinsia kijumla wa feel ni kama wamejumuishwa pamoja.
Kando sasa na kuangalia wanawake, wanaume, vile vile kuna swala la umri. Ukiangalia nchi tuseme za magharibi sana sana, wapata kuwa viongozi wao wengi wa tuseme nchi kama zile hizo za Slovakia nini, wapata viongozi wao wana umri mdogo sana ikilinganishwa na nchi za huku Afrika. Ni lipi linachangia, ama ni sera zetu, ama ni nini? Wajua, ukiona nchi ambazo zimeendelea au walishaweka zile mikakati za uongozi ya nchi zao, na unapata ya kwamba hata mtu mdogo akiingia pale ndio ako na maono, lakini kuna vitu vichache sana aweza badilisha. Manake kuna ile kitu tunaita maadili na culture imeshawekwa kwa muda mrefu, na kubadilisha inakuwa ngumu. Sisi demokrasia na nchi ambazo bado tuko hatujaendelea sana, shida tuko nazo ni kwamba bado hatuna ile maarifa sana sana kwa hizi mawazo ambazo zilitoka kwa nchi ambazo zimeendelea kama demokrasia. Bado hatujakuwa na maarifa. Hivyo basi unapata ya kwamba wale ambao wako na maarifa ama wale ambao wako na umri wanaaminika zaidi kuliko vijana. Na pia unapata vijana pia ndio wengine wanaweza kuwa na nafasi, wamepewa nafasi, lakini wanaitumia vipi? Unajua, unapewa nafasi, wewe ni kijana, unaanza kuwa na mioto, unaanza kupiga mpaka unaharibu. Inafika mwisho mahali ambapo watu sasa wanaanza kutoamini uongozi wa vijana. Kwa mfano mbaya. Naam. So hiyo ndio shida yenye inakuwa. Vijana wameweza kuchaguliwa kweli kwenye huu uchaguzi? Kunao, nimeona wengine wamechaguliwa, kama nimeona pale Kisii kuna mtu anaitwa Anthony Kimbagendi amechaguliwa, na kadha wa kadha kule Meru nimeona yule Mwirigi ambaye alisaidiwa na Uhuru amechaguliwa tena. Sasa kuna wengine kadha wa kadha wamechaguliwa, na ni kitu kizuri, na hao ni wale ambao walichukua na fursa yao serikalini kujifunza jinsi ambavyo siasa na uongozi inavyofanyika, na pale wakaenda wakaitumia, ndiposa wakapata hivi viongozi. Na ukiongeza pia na wale ambao watateuliwa, labda itasaidia. Lakini mimi kwangu ile kitu huwa natilia maanani ni ya kwamba vijana lazima sisi wenyewe tusijihisi ya kwamba sisi ni vijana tuhurumiwe. Hapana. Nchi na uongozi wa nchi ni kitu ambayo ni kitu ya maana sana. Uongozi sio kitu tu ya wewe ni kijana nipe, mimi ni nini mpe. Hapana. Ukipewa uongozi, wewe ni mtu ambaye unafaa upe kielekezo pahali ambapo nchi inaenda. So inahitaji seriousness kabisa. Sasa hivyo basi ukipewa hiyo nafasi, lazima uhakikishe kwamba umefanya research yako, umeelewa jinsi ambavyo serikali na uongozi inafaa ifanywe, ndiposa ukuwe mtu ambaye mtu anaweza amini, watu wanaweza amini ya kwamba wewe ni kiongozi ambaye tukifuata utatuelekeza pahali ambapo nchi inafaa iende. Kwa hivyo tusizingatie tu sisi ni vijana tupewe uongozi. Na ukiangalia wale vijana ambao waliweza kuchaguliwa tuseme mwaka 2017, waliweza kuwa kielelezo kizuri. Kunao wale ambao walikuwa kielelezo vizuri, kuna wengine ambao kidogo walifanya maneno sio nzuri, na hatuwezi wasema, manake hatuna zile, unajua kuna zile vitu unaona jinsi ambavyo watu wanaongea ama vile vitu watu wanafanya, na sio kielelezo kizuri ama sile mfano mzuri kwa vijana. Na kitu kingine saa hizi si hata tukiacha mambo na wale vijana ambao waliwania uongozi, kuna wale vijana ambao walifaa kuchagua viongozi, au pia lazima waangazie na waangalie ya kwamba nchi ya Kenya ni nini wanafaa kuichangia ikuwe nchi nzuri. Ukiona uchaguzi, na tulikuwa tumeongelelea hili jambo, jinsi ambavyo vijana wakujitokelezea kuhakikisha ya kwamba kupiga kura na hiyo ni shida. Inamaanisha kuna wale watu ambao nchi itakuwa yao mwaka zijazo, lakini bado haoni maana ya
kuhakikisha ya kwamba uongozi wa saa hii ni wao wenyewe wanahakikisha ni uongozi nzuri wanaingia, na ni kitu kibaya, kwa sababu inamaanisha hao wazee ama hao wenye wako hao viongozi ambao wamekomaa wakitoka, ni nani watachukua uongozi? Na hao wengine hao watu wadogo wakiingia, wako na maarifa kweli ya kuelekeza nchi pahali ambapo our forefathers walikuwa nataka ielekezwe, ama itabidi sasa wana divertiwa ama wanaelekezwa kwa direction yenye sio kizuri. Sasa washawishike vipi Churchill? Mimi kwangu ile kitu naweza sema ni ya kwamba kuna kitu inaitwa mentorship yenye lazima itabidi ifanywe kwa vijana kabisa. Na mimi kwangu nime interact na vijana wengi, na ukisikia jinsi ambavyo wanavyoongea inakuambia tu ya kwamba tuko na disaster. Mtu akikwambia mtu ambaye angechagua, umuulize unampea huyu mfano huyu na huyu, na akuambia ni nani atachagua, utahaja madhumuni yake ni gani kumchagua. Itakuambia tu ya kwamba maadili ya huyu mtoto ni nini. Kwa sababu ukiona yule ambaye anachagua ni yule mtu ambaye hata hajui sera za nchi ni nini, hajui nchi imetokelezea wapi na inaenda wapi. Inamaanisha inaonyesha ya kwamba kuna shida katika vijana wetu yenye lazima tutafute jinsi ya kutatua, sana sana kwa mambo ya uongozi ya nchi. Wajua, vijana ni wale watu ambao ni rahisi kupelekwa pahali popote, na hivyo basi lazima waelekezwe, lazima wasaidiwe na waambie, wajua hivi ndio njia kizuri, wacha kwenda pande hii, enda hivi. Na hiyo ndio kitu lazima tutafute jinsi ya kufanya. Media, social media imeingia, hizi social media, mitandao ya kijamii imeingia, ina influence sana. Wanaanza kufanya yale maneno ambayo sio mazuri, na hizi ndio vitu ambayo hata inawafanya wanaona uongozi sio kitu kizuri, sio kitu ya maana. Sio kitu ya maana. Afadhali mimi niende nifanye dance yangu ama nifanye nini, sisemi dance ni mbaya, badala ya kuzingatia mambo ya kimsingi. Naam. Vile vile umeweza kugusia mambo ya maadili. Kuna viongozi kadhaa ambao wamekuwa kitiliwa shaka, tumeona pale kotini, mambo yao yanajulikana, lakini bado wameweza kuchaguliwa. Na hivyo sasa ndio inakuambia shida yetu kama nchi kimaadili, culture, kitu ya maana sana katika ile kitu tunaita national construction, kujenga nchi. Wajua, mara mingi na sana ukiona kwa hii uchaguzi uliofanywa, ndio kulikuwa na sana wanasiasa walikuwa natilia maanani sana ule sera ya economic liberation, economy. Lakini ndio unaweza kuwa na economy, watu wako na pesa, ndio, lakini ni haja gani ukuwe na pesa lakini hiyo pesa ni ile pesa ambayo unaiba? Ina maana gani? Ama ni maana gani ukuwe na pesa lakini hiyo pesa unayo ni pesa ambayo umeipata kwa njia sio halali. Na sasa ni kitu ya maana sana viongozi pia watilie maanani maadili. Na hii ndio kitu ambayo ukiona nchi ambazo zimeendelea zimetilia maanani. Mfano yenye huwa napeana ni ya kwamba ukiona nchi kama Japani ama Ujerumani, ukienda pahali uache kitu ya dhamana sana, uache mahali public, total registered voters, hakuna mtu atajitokelezea. 84,000. Inakuambia ya kwamba hizo nchi wanatilia maanani sana maadili, na hivyo ndo tunafaa tuifikie pahali ambapo unaweza fanya kitu ama unaweza aminiwa na kitu. 665. Odinga Raila 24,890. Ruto William
25,845. Wahiga David, 213. Wajakoya George, 315. Luanda constituency, Vihiga County. Total registered voters, 56,307. Total valid votes cast, 34,689. Rejected votes, 534. Odinga Raila, 25,170. Ruto William, 9,085. Wahiga David, 115. Wajakoya George, 319. We will bring you some more of the announcements on the results as we clear them. Thank you. Bila shaka mtazamaji, huyo ni mojawapo tu wa makamishna wa Tume Huru ya Uchaguzi na Mipaka IEBC ambaye anaendelea kutujuza tu yale matokeo ambayo yameweza kuthibitishwa na maafisa wa Tume Huru ya Uchaguzi na Mipaka IEBC ambao wako hapo, kumaanisha kuwa wale wasimamizi wa vituo vya kupiga kura wameshaleta hayo makaratasi kama tulivyokuwa tumekujuza hapo awali. Basi na karatasi hizo zimeweza kuthibitishwa, zikaweza kutiwa sahihi na kuna kiliwa kwenye fomu ya 34C na hapo baadaye basi zikaweza kusomwa kama ulivyosikia. Na tutakuwa tunapitia tu takwimu hizo hapo baadaye kukujuza jinsi ambavyo vigogo hao ama wale ambao wanaongoza katika mirengo yote ama kutoka kwenye vyama vya kisiasa vyote vine wameweza kupata kwenye maeneo mbalimbali. Tukiendelea tu na mjadala wetu hapa studioni Churchill, tulikuwa tunaongelea kuhusiana na maadili ya viongozi. Yaona kwa yameweza kuzingatiwa katika uchaguzi huu? Tunajaribu na nadhani ndio kitu ambacho inatuweka hapa muda mrefu. Kama kungekuwa tumeshafika mahali ambapo tuko na maadili ambazo tunazo ambazo na pia tunatilia maanani na imeleta uaminifu kati yetu, basi tungeshatoka hapa kitambo sana. Tukiangazia katiba yetu kuna ile ibara ya 6 ambapo tunasema ni ya kimaadili, integrity. Waona kuwa ina uzito wote katika kusaidia kuchagua ama kuweka viongozi ambao wanafaa katika uongozi? Ama ipo tu imewekwa tu kwenye katiba basi? Wajua katiba ndiyo inatusaidia, tunataka tukue na hizo maadili, lakini ni kitu kimoja kukua nayo kwa katiba na kitu kingine kukua nayo kwa moyo. Sana wajua mambo ya kimaadili ni mambo ya kimoyo, ni mambo ya kiroho, na ni zile ambazo mimi naamini hivi na lazima zifanywe hivi. Sasa hiyo ndio shida, jinsi ambavyo tutachukua hizo maadili kutoka kwa katiba sisi tuziweke kiundani kwetu kila mtu, na ikuwe ni kitu ambayo kila mtu anaishikilia, ya kwamba Kenya ni nchi ambayo tunataka tukue na ile wazi, kama ni ya kura ukue na uwazi, ukue na ukweli na ukue na uhakika. Na kama kila mtu wanaelewana hivyo, basi ile uaminifu inakuwa. Na kungekuwa hivyo, basi hata mambo ya teknolojia tungekuwa tunahitaji. Tungeshatoka hapa labda siku kitambo sana. Lakini kwa sababu bado hatujafika hapo, hiyo bado hatujakuwa nayo. Lakini labda kutakuwa na siku moja tutafika. Manake ukiona nchi ambazo pia zimeendelea, kulikuwa na wakati ambapo walikuwa hawakuwa na hizo maadili, watu demokrasia bado, watu walikuwa wanatafuta jinsi ya kujitafutia mavyeo na kuhakikisha ya kwamba wamepata chochote ambacho wanataka serikalini kwa njia ya mkato. Kulikuwa na wakati huu walikuwa wanafanya hivyo, lakini kwa sababu wameendelea, ukiona nchi kama Amerika, demokrasia yao ni karibu miaka over 100 years. Na sisi bado yetu ni 50 tu.
So bado labda itafika mahali watu watakuwa wanaona, wajua ndio what is kitu muhimu ni nini? Kitu muhimu ni binadamu kukuwa mtu wa utu. Na Churchill, pia baada ya ama kabla ya uchaguzi tuliweza kuona mahakama, haswa kesi ilienda hadi mahakama ya juu kabisa ya mgombea mmoja ambaye alikuwa anawania kiti cha ugavana kule Mombasa, ambaye ni Mike Sonko. Alikuwa anajaribu kuwania kiti hicho, lakini basi mahakama ikaweza kumzuilia kusema kuwa kama unahusika kwa kesi yoyote ama una mkasa wote tu ambao unagusia mambo ya maadili na baadaye umeweza kuhukumiwa ama ukaweza kutolewa uongozini, basi huwezi kuwania kiti chochote ama nafasi yoyote ya uongozi hapa nchini. Waona hiyo ilikuwa sawa kabisa na imeleta dhana gani katika uchaguzi huu? Hiyo ni kitu kisawa kabisa, manake hiyo ndio njia ya kuhakikisha ya kwamba maadili, watu wanaangazia maadili na wanatilia maadili katika uongozi na kila kitu ambacho wanachofanya. Na wajua maadili sio kitu ambacho unaambiwa tu ufanye, ni kitu ambacho lazima ukue, kwa kizungu tunasema inculcated. Unaekewa ndiposa ukubali ya kwamba uwazi ni kitu ya maana, ama uhakika ni kitu ya maana, ama utu ni kitu ya maana. Hivyo basi judiciary ama court ni kitu ni njia moja ya kuhakikisha kwamba watu wanafuatia sheria na wanafuatia hizo maadili. Hivyo basi wajua wabunge ndio viongozi, na chochote ambacho wanafanya wananchi wataiona na pia wafanye jinsi ambavyo wanavyofanya. Hivyo basi kama koti imekupata wewe haufai kuwania uongozi kwa sababu ya chochote ambacho ulichofanya, basi wananchi pia wataona ya kwamba ukifanya hivi koti haitakukubalia kufanya hivi. Na hivyo ndivyo jinsi ambavyo maadili inaingizwa katika nchi na katika kiroho ya watu. Vile vile tuliweza kuona kuwa kuna wanaharakati kadhaa walielekea mahakamani wakasema japo kuna wale viongozi ambao walikubaliwa kuwania viti mbalimbali, japo wana visa ambavyo vinawakumba mahakamani, bado wakakubaliwa kuwania. Basi baada ya wanaharakati wakaenda mahakamani kusema kuwa japo watachaguliwa watarudi, hata wakishachaguliwa waingie mamlakani, basi wasiapishwe kuingia kwenye ofisi zao. Kulikuwa na hiyo kesi tuliona, na ni kitu kizuri, manake sasa inaonyesha ya kwamba wajua viongozi, na jinsi tulivyosema viongozi wanadhani yao ndio supreme. Na wengi wao wanaenda uongozini sio kwa sababu wanataka huo uongozi ama huo nafasi, lakini wanataka wafike pale, wakishapata hizo nafasi wanaweza zitumia kujitetea. Zile maovu ambao wamefanya wanatumia hiyo nafasi kujitetea. Na hivyo basi kama ifika pahali ambapo ijulikane ya kwamba hata kama ama ingawa utakuwa umeshinda uchaguzi, bado mtu anaweza enda koti na hakikisha ya kwamba usiapishwe. Ikifika hiyo wakati, basi itasaidia pia, manake wananchi pia watajua ya kwamba unaweza kuwa unachagua ule kwa sababu anakupea hela, lakini jua ya kwamba utamchagua ndio, ukishamchagua koti haitamruhusu kuingia nafasi hii ambayo umemchagua. So lazima ni kitu kizuri ambacho kila mtu lazima afanye kazi yake kuhakikisha ya kwamba hili jambo la kimaadili limetiliwa manani. Naam. Baadhi ya viongozi ambao walipelekwa mahakamani kuhusiana na jambo hilo tumeona wameweza kuchaguliwa wengi sana. Na vile vile tumeweza kuona japo bado tunasubiri matokeo ya urais. Naam. Naibu wa anayegombea kiti cha urais wa mrengo mmoja vile vile yupo hapo ndani. Waona hii baada ya tuseme basi mahakama iweze kuamua kuwa japo mmeshinda lakini hamwezi mkaapishwa, itakuwaje baada ya hapo? Uchaguzi utarudiwa ama ni kitu kigumu, ingawa ni kitu kigumu, manake hapo sasa wajua mahakama pia lazima yaangazie mambo fulani ya usalama ya nchi, mambo kadha wa kadha. Wajua mambo ya uchaguzi ingawa tunaiangalia ya kwamba wananchi sana wanaiangalia kwa mambo ya kule kuchagua mtu kura,
lakini pia ndio kura utakupiga, wananchi wote wapige kura na wapigie rais. Sasa rais akishatangazwa, watu wanangojea, watu wameshaanza kusherekea, alafu koti ikuje ianze kusema ya kwamba huyu sasa, wajua sasa ni mambo ya usalama sasa ndio inaingilia hapo. Nchi inaanza kujiuliza, hili tukifuatilia huu mwenendo, nchi itaelekea vipi kiusalama? Hivyo basi unaona ya kwamba labda inaweza kuwa ndio njia nzuri ya kufuata ni kimaadili, ni kuhakikisha ya kwamba yule ambaye tufuate sheria na tuseme wewe ulikuwa labda na maneno haya na haya, haufai kuwa ofisi. Lakini unaangalia pia usalama, ukifanya hivi nini ndafanyika? Lakini kipi kikubwa, sheria ndio itafuatwa ama ni kuzingatia pia usalama wa nchi? Yote ni ya maana. Inafika mahali ambapo yote ni ya maana. Hivyo basi ndio sababu tunasema mwananchi na hizi agencies ama hizi institutions ambazo ziko katika maneno ya kupiga kura, ni mzuri waangazie na waangalie viongozi kabla wachaguliwe. Vyama, mtu ambaye unateua ako na zile maadili, zile maagencies ambazo zina approve ama zinasema sasa Robi aende asimamie ugavana. Wameshaangazia hizi maneno, wasema ya kwamba huyu ana shida yote. Mwananchi wewe mwenyewe unaenda kumchagua huyu, uko na hakika huyu hana kesi fulani. Ndiposa ikifika wakati ambapo sasa mtu anachaguliwa ni yule ambaye ni safi kama pamba. Na hivi ndivyo unavyoona nchi zingine kama nchi ambazo zimeendelea. Hivyo ndivyo wanavyofanya, wanaangalia yule mtu ambaye anasimama. Wanamwangalia kimakini na wanamwangalia kivyote. Ndiposa ikifika ile wakati ambapo umechaguliwa, wako na uhakika ya kwamba wewe hauna dosari yoyote. Lakini sisi wenyewe tunaona hata kama mtu wako na dosari, wewe unakuwa shujaa. Na hiyo ndio shida yenye tuko nazo, yenye inafanya mtu ukishachaguliwa sasa, hata koti sasa inakuja inasema ya kwamba wanaangalia wakisema sasa ushachaguliwa, umekuwa rais, na tuseme ndio uamuzi nzuri ni kusema wewe hufai kwa ofisi. Lakini tukisema hivyo alafu wewe uanze kuenda labda uko na ushawishi kubwa nchi, uanze kuchochea nchi, basi usalama utakuwa umeharibika nchi. Hivyo kikubwa unasema hata japo wanafuata sheria vile vile wazingatie usalama. Lazima kuna vitu zingine lazima pia ziangaliwe. Mbona wakati mwingine ni mambo ya kisaikolojia ama ni vipi? Wapata mtu ndio ukiangalia maadili yake sio, lakini huyo sasa ndo anapendwa sana na wananchi. Inakuambia ya kwamba sisi bado kile maadili bado hatunayo. Sisi wenyewe. Na inaanza kwa mtu mmoja, mimi Churchill. Mimi mwenyewe ni nini naamini. Nikiamini ya kwamba yule ambaye ako na hela ndiye mtu ambaye anafaa kuwa kiongozi. Na wakuwe sisi sasa tukue watu wawili, ikuwe watu watatu, ikuwe 1000, ikuwe 10,000, ikuwe 20,000. Hivyo ndivyo ambavyo unapata ya kwamba sasa mwenye hela ndiye anapita, na hiyo hela amepata wapi? Ni shida. Leo siku ya leo Robi uende upate kazi, labda upate kazi ya serikali, ndio utapata kazi ya serikali na uko kwa serikalini saa hizi. Kwa serikalini? Naam. Kwa chombo cha habari. Kwa chombo cha habari. Ndio upate sasa, labda upewe sasa, wewe umepewa pale PS. Simu ya kwanza mtu anakupigia na kuuliza tutakula wapi. Inakuonyesha kwamba jinsi ambavyo watu wanaangalia ile kitu ya public service. Watu wanaangalia public service sio kama pahali ya watu kuenda kufanya kazi, lakini pale ambapo watu wanaenda kukula. Na ukienda pale unaenda kufanya kazi nzuri na kusaidia wananchi, na ufanye kazi labda miaka 10 hivi alafu retire, urudi kijijini.
labda hauna vitu vingi kama yule ambaye hauna vitu vingi kama yule ambaye alikuwa makula. Na wanaanza kusema sasa huyu alienda serikali amekaa miaka 10 amerudi hapa bure. Sasa unaona tu jinsi ambavyo Wakenya pia zile macho sisi nayo tunazo sio zile za kimaadili. Tunasema ndio kimidomo lakini kiundani hamna. Basi tukiendelea hivyo kuangazia viongozi ambao wameweza kuchaguliwa, vile vile tumeweza kuona kuwa vigogo wa kisiasa wengi wao hawajachaguliwa kwenye uchaguzi huu. Ni kipi wengi wao tu ni kipi ambacho wadhani kimeweza kuchangia kwa mkondo huo wa watu kuweza kutowapigia kura? Wajua vigogo wengi sana mimi nasema ukiona ukiangazia kama vigogo sana wenye wameanguka, kuna wale wameanguka sana ni juu ya mirengo ya siasa ambao walisimama. Kuna hiyo mirengo ya siasa imechangia sana. Kwanza ukiona wale walikuwa mrengo ya Jubilee ama mrengo ya Azimio, wengi wao wenye waliwania kwa zile eneo ambazo UDA ilikuwa na ushawishi, wameanguka kwa sababu hiyo mrengo wa siasa walioegemea, na hiyo ndo naweza sema ilichangia sana kikubwa. Naam. Vile vile Churchill, tukiendelea tu kufuatilia kuona hizo picha ambazo tunazipata kutoka kwenye ukumbi wa Bomas, tunaendelea kuona kwa shughuli hiyo inaendelea, na vile vile tunaendelea kuona mawakala bado wapo hapo katikati wanaendelea kufuatilia tu shughuli nzima kuweza kuhakikisha kuwa nambari hizo ambazo zinaweza kuletwa na fomu hizo za 34A na 34B ni za kweli ikilinganishwa na zile zilizotumwa na mfumo wa Kimskit. Hapo jana tuligusia mambo ya kidijitali. Naona kuwa tuelekea pazuri tunapo a few more results to announce. Butere constituency, Kakamega County. Total registered voters 70,224. Total valid votes 40,672. Rejected ballots 413. Kitui West constituency, Kitui County. Total registered voters 59,047. Total valid votes 36,482. Rejected ballots 448. Odinga Raila 27,673. Ruto William 8,363. Wahiga David 143. Wajakoya George 303. Sorry, Hallie. That one, yeah.
Just. Sorry, that was consultation on something that was not clear. It has been cleared. Kiambu constituency in Kiambu County. Total registered voters, 87,076. Total valid votes cast, 56,546. Rejected ballots, 392. Odinga Raila, 14,860. Ruto William, 51,050. Wahiga David, 318. Wajakoya George, 318. Bomachoge Chache constituency, Kisii County. Total registered votes, 49,301. Total valid votes cast, 32,789. Rejected ballots, 328. Odinga Raila, 23,390. Ruto William, 9,254. Wahiga David, 50. Wajakoya George, 95. We'll bring you some more as we verify and clear them. Thank you. ABC ambaye ametoka kutujuza tu matokeo ambayo wameweza kudhibitisha kama Tume Huru ya Uchaguzi na Mipaka, ambapo wanaendelea tu bado kudhibitisha hizo fomu za 34A na 34B kama tulivyokuwa tumekujuza hapo awali, na tutakuwa tunakusomea okay. Let me give it to you. Jinsi ambavyo wameweza kuzitaja hapo. Bomas ambapo ndipo kituo ama kitovu cha Tume hiyo Huru ya Uchaguzi na Mipaka IEBC, na tunasubiri tuweze kupata takwimu hizo kwa usawa kabisa, ndipo tuweze kukujuza. Na hapo awali tulikuwa tumekujuza kuwa tulikuwa tumepata takriban maeneo bunge 48 ambayo alikuwa ameweza kudhibitishwa na tukaweza kusomewa, na kufikia sasa tumeweza kuona zaidi ya maeneo bunge kama vile mane matano vile vile yameweza kusomwa, na tutakuwa tuna kusomea hizo takwimu
pindi tunavyoendelea na mjadala wetu hapa kwenye studio zetu kwenye ukumbi wa Bomas. Kama nilivyokuwa nimekujuza hapo awali kuwa ninaye mchanganuzi wa masuala ya kisiasa ambaye pia ni mhadhiri, Churchill Saoke, na tunaendelea kuchanganua masuala hayo. Na Churchill, tukiendelea tuna jinsi ambavyo Tume Huru ya Uchaguzi na Mipaka IEBC inavyofanya kazi yake. Ni kuwa hapo awali tuliweza kuona bajeti ambayo iliweza kupewa kufikia tuseme mwaka 2021 mwaka 2022 iliweza kupewa takriban shilingi bilioni 22.7. Kisha kwa mwaka wa kifedha mwaka 2020 na 22, na mturejee pale mtazamaji kabla tuendelee na uchanganuzi wetu hapa tupate taarifa. Constituency in Kakamega County. Total registered voters 70,224. Total valid votes 40,672. Rejected ballots 413. Odinga Raila 34,044. Ruto William 6,202. Wahiga David 99. Wajakoya George 327. Kiambu County had red, but I don't have it here. Do you want it read again? Okay, we'll do. Okay, we'll do that. Bila shaka mtazamaji, hayo tu tena ni baadhi tu ya matangazo ambayo yameweza kutolewa na mojawapo makamishna wa Tume Huru ya Uchaguzi na Mipaka IEBC, akitueleza tu jinsi mambo yanavyoendelea hapo ndani katika uchaguzi hall, ambapo wanaendelea kudhibitisha hizo fomu za 34A na 34B. Na tutakuwa tunakusomea takwimu hizo tunavyoendelea na mjadala wetu hapa kwenye studio zetu. Na kama nilivyokuwa nimekujuza, ni naye Churchill Saoke ambaye ni mhadhiri na vile vile mchanganuzi wa masuala ya kisiasa. Churchill, hapo awali nilikuwa nimekujuza kuwa bajeti ambayo ilikuwa imetengewa hii tume ya IEBC mwaka wa kifedha wa 2021 wa 2022 ilikuwa bilioni 22.7. Kisha wakaweza kuongezewa kwa mwaka wa kifedha wa 2022 2023 wakaongezewa bilioni 21.7, na vile vile tukiweza kulinganisha na miaka iliyopita, jumla ya pesa ambazo walikuwa wamepewa tuseme kama mwaka 2017 ilikuwa takriban bilioni 49. Kwa sasa wamepewa karibia bilioni 44.6. Waona kama hizi pesa zilitosha kuweza kusaidia katika shughuli za IEBC? Wajua kulikuwa na kazi mingi ambayo walifaa kufanya, manake ukiona ile uchaguzi wa kwanza ile number of voters ilikuwa kidogo, na sasa kwa hii uchaguzi ya 2022 idadi ya wale watu ambao walikuwa napiga kura iliongezeka. Hivyo basi inamaanisha kwamba lazima kukuwe na fedha zaidi ya kuhakikisha kwamba hiyo kazi ya uchaguzi imefanywa jinsi inavyotakikana. Ya pili ni ile wajua ile uamuzi wa Supreme Court. Kuna vipengo, kuna maneno ambayo koti ilileta ambayo ilibidi lazima kuongezwe kwa pesa ndiposa yakikishwe imefanya. Sana kwa mambo ya teknolojia. Teknolojia sio kitu, sio bei rahisi. Hiyo ni ya kwanza. Ya pili ni mambo na ile kitu tunaita logistics. Logistics pia ilikuwa inachukua pesa mingi pia. So tunaweza sema ya kwamba ingawa ni pesa mingi, lakini ilibidi
lazima iongezwe ndiposa wafanye kazi. Sasa hivyo sahihi ndio ile kitu yenye lazima tutakuwa tunaangazia ya kwamba tunataka kuangalia kwa makini, ndiyo pesa waliongezewa ikakuwa bilioni 40 walitumia jinsi ambavyo inahitajika. Lazima watatuambia sisi wa Kenya, ndiposa tuone ya kwamba ndio tulikuongezea pesa lakini ulitumia vizuri kuhakikisha ya kwamba demokrasia imekuwa imetiliwa manani nchini Kenya. Shida ni ya kwamba tukikuongezea hiyo pesa lakini unakuja unatupea ile uchaguzi ambayo si ya haki, si wa huru, na koti inakuja inasema ya kwamba hii kura yenye ilifanywa haikuwa ya huru na ukweli na pesa tulikuongezea. Hivyo basi tume lazima ikifika hiyo wakati lazima watatuambia ni nini ilifanyika. Lakini ni mzuri, na huwa nasema ya kwamba demokrasia ni kitu yenye sio bei rahisi. Lazima tuweke hiyo gharama ya kuhakikisha ya kwamba demokrasia nimeleta uhaki ya Wakenya, kwa sababu sisi kama nchi ambayo inaendelea bado tulisema hatuaminiani, madili bado haziko. Hivyo basi lazima tuhakikishe ya kwamba kila kitu hata kidogo tunahakikisha ya kwamba inaleta ile kitu inaitwa transparency ama uwazi, na hiyo uwazi kuipata ni hela. Kuna gharama ya uwazi sana sana kwa demokrasia ambayo bado tujaaminiana. Naam. Ukiangalia bajeti ambayo tume huru ya uchaguzi na mipaka IEBC ilikuwa imeitisha, sio ile ambayo ilikuwa imepewa. Waona kuwa wanafaa kuongezewa pesa ama hiki kiwango ambacho walipewa kilifaa kabisa? Mimi kwangu nadhani ilikuwa imetosha, maanake wajua kuna ukiona zile state corporations wengi wao hawakuwa kuna hela walikuwa wanatarajia kwa serikali lakini hawakupewa hizo hela zote. Hivyo basi lazima pia wajua pia kama wewe ni kiongozi wa parastatal fulani, lazima pia uangalia ya kwamba ndio ulikuwa unataka hela hizi lakini upewa hizi, unaweza tumia vipi hela ambazo umepewa kuhakikisha ya kwamba umeitumia vizuri kuleta ile matokeo ambayo ungeileta na ile hela zingine mingi ulikuwa unahitaji. Na hiyo ndio uongozi. Na kwa sasa tumeona kuwa tume hiyo huru ya uchaguzi na mipaka IEBC iliweza kusema kuwa kuna maeneo kama vile 8 ambao watafanya uchaguzi mdogo katika maeneo hayo. Sasa hizi pesa zitatosha tena kuweza kugharamia uchaguzi huo ama itabidi wameongezewa? Nakumbuka hilo swali liliulizwa kwa commissioner mmoja hapo IEBC, akasema kwamba serikali ni IEBC na IEBC ni serikali. So labda wanajua jinsi ambavyo watakavyopata pesa, lakini kwangu mimi nadhani ya kwamba itabidi lazima waongezewe. Manake wajua wajua kama ballot walisha print, vitu vingi walishafanya, hata kule kuchukua ama kuhaya wale maafisa wa uchaguzi ambao walikuwa wanaenda kufanya hapo, walishafanya kila kitu, walishafanya, ni kura tu hawakufanya. Hivyo basi lazima pesa ilishatumika. Labda ile pesa hawakutumia ni ile ya kuleta hizo kura huku ama ya kufanya sana sana hii maneno ya lakini pesa mingi lazima walitumia. Hivyo basi kama kuna kura yote ambayo itabidi wafanye hiyo uchaguzi wa ugavana wa Kakamega na Mombasa, lazima watahitaji pesa ya ziada kuifanya ambayo wataongezewa. Na nadhani sana sana kwa kawaida nadhani kama tume lazima wanakuwa wametenga pesa ya ziada ya kuhakikisha kwamba wamefanya uchaguzi sana sana uchaguzi mdogo. Manake uchaguzi mdogo unakuja wakati wowote, labda mbunge amekufa ama mbunge amejiuzulu ama chochote chafanyike. Sasa lazima wakuwe wamekuwa wametenga pesa fulani ya kufanya uchaguzi mdogo. Na hivyo pia nafikiria labda wako na mitengo fulani wameweka ya pesa ya kufanya hiyo kura. Ingawa ukiona kura ya ugavana ni kura ambayo inahitaji pesa mingi. Na sasa kama ni magavana wawili, kaunti mbili, ni pesa sio pesa kidogo. So labda wataongea na serikali wawasaidie kidogo, waongezee pesa ya ziada ya kufanya uchaguzi huo. Na mama hapo kwenye pesa, katika kuchapisha kwa hizo karatasi za kupiga kura, waliweza kusema kuwa
kile kiwanda ambacho kilitumika kutengeneza ama kuchapisha hizo karatasi za kura basi kitagharamia hiyo gharama. Lakini waona kuwa pia hilo liliweza kuibua dhana yoyote kwa Wakenya, ikionekana kuwa kabla ya karatasi hizi kuchapishwa makamishna hao walienda kuangalia jinsi shughuli hiyo nzima inafanya. Alafu hapo baadaye wanakuja wanatuambia kuwa zilichapishwa vibaya. Inaonyesha kuna shida fulani ambayo mtu alifanya, na nadhani lazima mtu, na ni nzuri ya kwamba hiyo kampuni ilisema ya kwamba itagharamia hiyo gharama ya kufanya hiyo printing, lakini lazima kunayo mtu ambaye alifanya dosari. Hili ni, wajua mambo ya kura ni kitu, sio kitu kidogo. Na labda ukiambiwa uende uangalie ya kwamba uangalie kama kura ziko sawa, lazima uende utilie manani, uhakikishe ya kwamba ndio Churchill lako pahali, Churchill ni mwaniaji labda wa ugavana, kumwani labda wa MCA ama MP, jina yake iko sawa jinsi ambavyo inahitajika, imewekwa katika ile mikakati, ile order yenye ilikuwa inahitajika nini. Kama wewe uwezi angalia kwa utaratibu hivyo, inamaanisha ya kwamba labda wewe ulienda huko kudensi tu. Na wengi walienda. Sasa mimi sijui walienda kufanya nini. Na sio kitu kizuri. Sio kitu kizuri. Inaonyesha ya kwamba, wajua, na unakumbuka tume ilipotangaza jambo hilo, Wakenya walishangaa sana. Na wajua mambo kama hayo yanapunguza ile imani watu wako nayo kwa tume huru ya uchaguzi, na sio kitu kizuri. Mambo ya uchaguzi inafaa kuwe ile precision, ile ya engineering. Ile kama ni 0.1 ni tofauti na 0.001. Lazima ukuwe na watu wa makini kabisa, wanaangalia kila kitu. Sio kitu ya kuchezea. Kwa sababu ukichezea kidogo unachezea na kitu ambayo inaweza leta shida kwa nchi, na sio kizuri. Naam. Na vile vile kwa maeneo hayo, na pia hata before, kabla uongezee kila kitu kingine, mimi nashangaa pia kulikuwa na maajenti na kulikuwa na watu kutoka vyama pia walienda. Sasa kwangu mimi nashangaa shida ilitokea baadaye ama kabla. Mimi kama mhadhiri naweza kukuambia huwa na seti mtihani ndio, na kabla mtihani chapishwe lazima niende nihakikishe ya kwamba hii mtihani iko sawa. Churchill, tutarejea kwa kuendelea kutujuza kuhusiana na hayo. Kwa sasa mtazamaji, tuelekee katika jumba la KICC tuweze kupata taarifa zinazojiri kutoka kwenye eneo hilo. Kwa sasa ni asalamu wenye amani, twakuomba amani. Leta amani mashariki, kaskazini, kusini na kila pembe ya nchi. Leta amani ya Allah. Leta mapenzi kwa Wakenya wote. Tusipigane kwa matokeo yatakayotangazwa ya Allah. Twakuomba ya Allah, mpe ushindi Raila Amolo Odinga, ashinde kura zote, awe rais wa 5 wa Jamhuri ya Kenya. Bariki Uhuru Kenyatta kwa uzalendo wake wa kupeleka Kenya mbele na maendeleo ya Allah. Mwenyezi Mungu mtukufu, mbariki pia na naibu wa rais wetu Mama Martha Karua, mpe nguvu na maarifa, aongoze kana mote Kenya kwenye ufanisi. Tuwakumbuka Mwenyezi Mungu jina lako tukufu, tubariki na utukubalie. Rehema na amani zimshike Mtume sallam, swahaba na jamaa, walhamdulillah rabbil alamin. Amin. May we pray. Heavenly Father, we want to say thank you, particularly this time that we are gathered in this auditorium just to pray and to say thank you even for the recently concluded campaigns. And Lord God, even as the counting of the votes is going on, we want to pray for peace in our country. We know that situation doesn't look well, but we're looking upon the heavens to get help that comes from you. We are praying, my Father and my God, against every spirit of stealing the votes. I want to pray that, Lord God, it shall come to pass, even as the Kenyans went to vote, that your will prevail. I want to pray for the incoming President Raila Amolo Odinga. We want to pray for the Deputy Martha Karua.
I want to pray, my Father, my God, even for the Prime Minister, Stephen Kalonzo Musyoka, and everybody, the governors, the MPs, the women rep, and everybody that has been, God, elected, and those who are still waiting for the counting to be able to end. We pray for your peace. Even as this conference begins, we trust in the leadership of the Lord Jesus Christ, our Lord, and everybody say amen. May we be seated. Thank you, man of God. May God's grace be upon you. Your Excellency, the Second Deputy President of the Republic of Kenya, Honorable Martha Karua. Your Excellency, former Vice President, Senior Counsel, Dr. Stephen Kalonzo Musyoka, Governors elect, members of Parliament, distinguished guests, may I now, with all humility, invite the Secretary General of the Azimio One Kenya Coalition Party, Honorable Junet Mohammed, to guide us in the next bit of the program. May we accord him a round of applause. Your Excellency, the Deputy President of the Republic of Kenya, the Prime Minister, the Excellencies, the Governors-elect, National Assembly and the Senate, hamjambo. Hamjambo tena. Azimio. 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 Bas. Sasa tumekuja leo hapa kwa sababu tulikuwa katika vita pamoja. Tulienda kuwinda, tulienda vita pamoja. Sasa tumekuja wakati ambaye sasa tunataka kuhesabu. Tunataka kupata idadi ya wanajeshi. Wale wameponyoka kwa vita, wale wamejeruhiwa, wale wako katika hali mahututi, na wale wameponea vizuri na wako tayari tena kuendelea na vita. Hiyo ndio madhumuni yetu ya mkutano ya leo. Lakini vile navyoona majeshi mingi walifaulu. Naona majenerali hapa wako hapa ambao wameenda vita. Na ningependa kusema ya kwamba tuko mbele kwa idadi ya wabunge katika taifa letu ya Kenya. Tuko mbele katika idadi ya magavana katika nchi yetu ya Kenya. Tuko mbele katika idadi ya MCAs hapa Kenya. Na tunangoja sasa tuwe mbele kwa kiti kubwa ambayo inayokuja. Ile hesabu sisi tumefanya tuko sawa, lakini tunangoja hesabu kirasmi ya IBC ambayo wako na hiyo mamlaka ya kusema nani yako mbele, nani yako nyuma. Si namna hiyo. Sasa tunataka jambo letu kubwa ya kukutana hapa kama watu ya Azimio la Umoja. Chama chetu ya Azimio ni kujuana leo ili tujuane vizuri. Kuna wale wamekuwa zamani, kuna wale wamekuja mpya, ili tujuane. Ili tusikue wageni ambaye hawajuani katika serikali ijayo. Tunataka tuwe tunajuana katika serikali yetu ambayo inakuja. Si namna hiyo. Sasa tutapatia nafasi viongozi wachache kwa sababu tuko wengi, hatuwezi pata kila mtu kuzungumza, lakini labda naweza ita county by county, viongozi wasimame, then tutapata watu wachache wazungumuze, magavana wachache wazungumuze, then baada hiyo viongozi wetu hapa watuongeleshe, then tuende turudi huko Bomas kuchunga kura yetu ili tupate ushindi. Si namna hiyo. Sasa nianze na county kutoka huko Pwani, county ya Mombasa. Naomba msimame juu kama mko hapa. Very good, asanteni sana. County ya Kwale ama even Kaikai is not able to haifichangi. Nimeona hapo. Asante sana Chivoromondo. Mmenyorosha mshetani vilivyo. Asante sana. Mungu akubariki. Haya, county ya Kilifi iko wapi?
Gavana iko hapa, Paul Katana iko hapa, huko na corrected in Form C, because in Form B it was not correct. Mr. Odinga Raila, in Form B, in Thindigwa Primary School, was captured at 11 instead of 111. That has since been corrected in Form C. So instead, we had read 14,860. In Form B, it was captured at 14,760. It stands right now at 14,860. So let me read that again, the entire constituency. Kiambu constituency, in Kiambu County, total registered voters, 87,076. Total valid votes cast, 56,546. Rejected ballot, 392. Odinga Raila, 14,860. Ruto William Samoei, 41,050. Waihiga David, 318. Wajakoya George, 318. Kitui Rural, in Kitui County, total registered voters, 55,000. Total valid votes, 32,821. Rejected ballots, 337. Odinga Raila, 24,669. Ruto William, 7,845. Waihiga David, 117. Wajakoya George, 190. Kabondo Kasipul constituency, Homa Bay County. Total registered voters, 59,910. Total valid votes, 42,429. Rejected ballots, 155. Odinga Raila, 42,088. Ruto William, 260. Waihiga David, 16. Wajakoya George, 65. Thank you.
All right, that's the Bomas of Kenya. The results, verified results, continue to be announced, and obviously the tally also updated, and we'll be showing you the latest numbers after some time. But let's cross over now to KICC and see what is happening. The meeting of all elected leaders under the Azimio la Umoja One Kenya Coalition Party. Unajua tuliangusha watu mbaya sana. 70% ilishindikana. Busia iko wapi? Simama juu wakiongozwa na governor. Sasa Busia ni ile kitu inaitwa suit iko hapo, wamekuja na koti yote. Governor, women rep iko pale, Rafael Wanjala, Matayos, Teso North, Butula, hiyo ilikuwa suit mwenyewe. Budalangi, Funyula, then tuende Kakamega sasa. Kakamega ndio watu wameangushwa mbaya sana. Hiyo ilikuwa massacre. That was the biggest massacre in this election. All right, and we'll keep shuffling between studio and that meeting at the KICC. All elected leaders of the Azimio la Umoja One Kenya Coalition Party happening there. And the person speaking now is the Secretary General of that party. His name is Junet Mohammed, Secretary General of Azimio la Umoja One Kenya Coalition Party. In that meeting is Martha Karua, the Deputy President nominee or other candidate for the Azimio la Umoja, as well as the Chief Minister designate if Azimio takes over government, that is Kalonzo Musyoka, is also there, and I think both of them will be co-chairing that meeting, and will be shuffling between studio, the Bomas of Kenya, as well as the meeting of Azimio. Of course, when we were taking a breather, we were talking about these regions, several other emergencies of this election. I'm still in studio with Dennis Orina, as well as Jimmy Kagoni. Victor Law on the other end has Sheikh and Jane from Agano Party, and we'll of course continue with this conversation. Let's pick it up, Jimmy Kagoni, and speak about Lower Eastern and the numbers that have come. You would say Kalonzo Musyoka really understood the assignment and executed it. Excellently. I think he has really outperformed himself, bearing that he had very little time to actually do exactly that. He has been able to bring serious numbers to Azimio as you look at it, and equally he has also been able to deliver at home. He has 3 governors, all of them from Wiper, unlike the other time that he was not able to get so. The other time I think he only had one. No, he didn't even have any governor. In 2017, he didn't have any governor from Wiper, because Charity was from NAC, Mutua was from Maendeleo, and Kifuda was from Muungano. Now he has all 3, from Marobe to Mutura Kironzo Jr. to Avinya Deti, all of them. The Senators equally has been able to deliver on the 3 of them. In fact, using the words of Junet Mohammed, I think it was also a massacre to Kifuda Kibwana, who was not able to clinch the Senate. All right, hold it tight. So we check your microphone. Orina, on the same understanding for Kalonzo Musyoka. Well, Kalonzo Musyoka has come out as a re-energized Kalonzo, unlike what we previously have known Kalonzo to be. Remember, in the run-up to the Deputy President nominee, Kalonzo Musyoka had cried foul, wanting not to support Azimio, wanting to bolt out. But then once he was convinced, you can see he's a performer. We can, with confidence, say that he has brought the numbers, he has galvanized his support. They did the zoning. The zoning really helped quite much in the Lower Eastern region. When you saw the Governor Charity Nkilu bolting out for Malombe, and Malombe has carried the day. When you go to Kitui, you can see how, or rather Makueni, you can see how Mtula Kilonzo Jr. is doing. And then now Wavinya Ndeti making it all the 3
in the basket of Wiper. So the other parties that were running against Wiper candidates like Maendeleo Chap and other parties, you've seen them come out to concede and congratulate Wiper. So Kalonzo has done a good job, and I think he deserves a seat in the table. Now he can speak and he can be listened to by the Azimio other principals. All right. Yes. We'll come back to Kagoni to finish up on his point. But Victor, you realize even with the supremacy contest mounted by Kivutha Kibwana, the governor of Makueni, and Charity Ngilu of Kitui, Kalonzo seriously has asserted himself as the supremo of that region. Absolutely. And the way Ukambani has delivered to the Azimio basket, when you look at, the governors, the number of MPs, the senators, but generally, the general contribution in the last election, we can say that he played a key role. Well, there was a bit of some confusion here and there on whether he was supposed to be the one to be the running mate of Raila Odinga or not. That brought a bit of some back and forth. But when you go back, they say that politics is local. He went back home, and most of the time he spent a majority of his time in Ukambani region, either in Mavoko, in Kitui, traversing the entire eastern part of Kenya to solidify that particular area. Because you'd imagine if you would want to go to the negotiation table and yet you don't have the manpower or you don't have the muscle to negotiate. Because if I were to be a partner in your company, first of all, I'll ask you, so how much do you bring for you to have some stakes? You understand? That the political negotiation is something that is there. We were talking about the issue of Moses Tangula, Mudavadi. They had negotiated their position in the Kenya Kwanza Alliance. And that is why, if it's anything to go by, they were given, was it 70, 90%? That if I give you this position, then what are you going to bring on the table? Because politics, you must bring the numbers. Fine, you cannot claim to be a member of this party and yet you're going to give me a paltry 2%. That doesn't count. So I think with Kalonzo Musyoka, yes, when we talk about kingpin, is still a force to reckon with. Remember, he negotiated with Charity Ngilu, who dropped her position as the governor, and then now Malombe is in. Malombe also ran in 2017. He came third or something of that sort. But then now, because of the negotiation, Malombe is in. So he as a governor, as a Wiper party. Okay, probably now that Kagoni is sorted, you can finish up on your point. Yeah, I think it's more or less what Vic is saying, that basically Kalonzo has really asserted himself as the real kingpin of Ukambani politics. You remember when he was dilly-dallying, but the three governors had tried to consolidate the support and to see whether they could be able to do that, which it was working, but you could still tell that Ukambani had not really made that decision. But immediately after he decided and he said, here I am, then he has been able to do so. Then this goes back to what we were saying earlier, that you can never underrate the role of patronage or kinship kind of politics, because basically now that's what Kalonzo has been using, and he has managed to bring Wiper into the table, not only Wiper, but the Machakos, the Ukambani area to the table. And basically comparing that to the other region we were discussing earlier, the coastal region, that's basically what they have been lacking. If they could be able to get that kind of a person. And for Kalonzo, he has been a little bit limited when it comes to resources. We haven't really seen the kind of muscle that has been employed by the deputy president or maybe the Raila or maybe even Uhuru Kenyatta. But you can still tell that he has remained that charismatic leader with that vehicle to be able to champion the rights and the rights and the position of the Ukambani people, and so far he has managed to do that very well. I understand in the Azimio proposal he had negotiated both for the chief prime minister
chief minister and I think 4 other cabinet slots, 4 cabinet slots plus together, although some other people were doing mathematics and they were wondering, it looks like they're already beyond looking at what everybody has been promised, but we hope that it is there. But he has managed to do so. The biggest challenge now in Ukambani is the senior governors have exited. Mutua is on the other side, he has exited. Marobe is back, he should have been a second-time governor, but now he's trying like is a start. Ngiru is on the other side. I'm not sure whether time would actually be on her side, so to speak. So equally, they also face the same challenge that is facing the other region when it comes now to passing the baton. Who will take it from Kalonzo? Will Azimio support Kalonzo come 2027? Or will there be a tussle between Kalonzo and Martha Karua? You know, who exactly will be the candidate, so to speak, if Azimio is something to, if they'll be able to hold this together, their net together up to 2027. All right. Yes. Victor? All right. Live photos from pictures from Bomas of Kenya as well as KICC. This meeting is, so to speak, quite abrupt. Nobody saw it coming, and the real intention of this particular meeting at the KICC will only come out once we have the full details and the discussion that will take place there. Having in mind that this is the first of its kind since the election, but they're saying that it's the inaugural meeting of all the elected leaders of Azimio coalition. But then the question is, Jen, do you think it was timely? So to ask because, you know, just to give you a comment on that, because there are some places where we don't have leaders already been declared. The tallying is still ongoing. So perhaps somebody may not know whether he or she has been elected or not. Yeah, actually, that's the question, a very golden question, whether it is timely for Azimio to hold this meeting, bearing in mind that it's not everybody who has concluded the process at the local level, especially you know, the counties that are far away, or counties that had challenges, and challenges actually comes at various levels. We have challenges at tallying centers. A lot of, maybe some of them had still equal challenges to finalize the tallying and by the end of the day announce or declare the winning candidate. So by calling this meeting at this particular time, it's the question is it timely? But at the same time, they invited just those who won. I'm not sure whether they invited just those who won or they invited everybody who was a candidate. Because if they would have invited everybody who is a candidate, they would have given an opportunity, even for those who lost, the opportunity to lobby and see what else can we take within the party. And, you know, that would have been, you know, quite, you know, another agenda, another reason to say that as a party, we want to congratulate those who won, and we also to encourage those who lost, to tell them that, you know, we are a big family, and being a big family, that means we have got a very big house that can accommodate each one of us at various levels. And that is in both if they win the presidential or if they don't win. Because if they win, wonderful, they take over the government. If they don't win, they become a very strong opposition zone, meaning that they have got all those possibility of you know, ensuring that each one of their members and those who really vied through them have got an opportunity to continue. But again, somebody would argue that there's no timeline on when to convene a meeting. You can call for a meeting. I mean, if at the end of the day they are members of a political party. Very true. They are within it is their right to call for a meeting. And because the Secretariat is still live and it's monitoring the things and seeing how do we manage this, how do we do this. And well, we are not complaining about that. That is the administrative advice, and they thought that it is wise to do that. Yes. Okay, we can still only wait to, of course, we'll get full details because chances are it's going to be an open forum, so we'll be able to interrogate and even listen to who is going to be chairing that meeting, the agenda, and yeah, so far so good. Our cameras are there, so you'll get them straight from the Kenyatta International
Conference Center. All right, so Ramadan, what is so far your analysis where we are right now in terms of the progress at the Bomas of Kenya? We are yet to we connect with our reporter there to give us an update, but so far there's some progress from Bomas of Kenya. If you may just chip in. Yeah, it's just they just continue to give us the results from some constituencies. So for us, it's waiting to have patience. We don't have anything to do, just waiting for IBC to do their work. And we listen to them. So, and the agents who are there, they should be cooperated at least. We don't want things, because there are many rumors outside. There are certain things which makes people outside, they are very uncomfortable. So we should wait, because they have been given this mandate to work on it. For us, just let's wait. And they still have time. They have 2-3 days to do that. I like what you've said. And Jimmy, you know, election is a process, and legally speaking, it's a continuous process, not an event. So at the back of Kenyans' minds, they thought that, okay, fine, we went to the ballot on Tuesday at 6 a.m. by 5 p.m., so we want results the following day. Only to realize that it's a process. We have to wait. There is a due process that the IBC must follow. People do not even know there's something called Form 34B and A, or even C. So Form 34A, that's the notorious one. We all know Form 34A. But there is one that Chebukati has to fill before it's fed to the final server for the public to see. Maybe just to calm the nerves of the people, starting with you, Jimmy, were Kenyans ready for this? Or we went on an overdrive? Kenyans were prepared for only 9th of August. Exactly. And 10th results, and then we are done. It is what the Crusaders has been speaking about, the 9th of August. Nobody told us about the 10th, the 11th, the 12th. Or even the 1 week. Or even the 1 week. Nobody told us about that. In fact, the expectation of the presidential announcement, even on 9th, people are expecting that we should have known who is the president by that day. Because people have been speaking about that, the 9th of August. Right. But like you correctly put it, election is a process. It begins from, you can imagine when we started this journey, if you remember the calendar of the IEBC, from shortlisting who is the candidate. And the candidate, if they need to be complete with a party, if you require a running mate, if you require what other accessories to be called a candidate. And then going into the process of what you needed to meet as a candidate, then getting into the election itself, publishing the dummy ballot papers to see whether your name matches your picture and whether it has been spelled correctly and those kind of things. And then it comes to the main day of the election. But now, like you correctly put it, nowhere in the world the announcement has ever been made the same day as when the election has been made. I know there has been conversations and people have been thinking like Kenya, we are lagging behind, and it's like the IBC is not able to do this. No. I think the Constitution was able to foresee that, and they allocated 7 days to be able to announce the election, and especially the presidential election, because it's the one that has really caught the attention of the majority in Kenya. It's quite a process. In other words, Chebukati and his team, they have up to Tuesday to announce the president. They can wait, if they are not able to finish up today, they can do it tomorrow. If they are not able to finish up tomorrow, they can do it on Monday. If they cannot be able to do it on Monday, they have to up to Tuesday to do so. Before midnight. 4 midnight. They can even do it at 11:15. And I know, and I know the country. I know the country is at standstill. I was just checking my phone here, and places like Kisumu, Eldoret, basically nothing is happening. Somebody was even commenting the city. There are no traffic queues. There is nothing, no business that is happening. I think it's important we prepare Kenyans. I know we are quite a political country, but it's good to prepare them and tell them that we have 4 more days to go. If Chebukati is able to do it today, well and good. But if he is not able to,
tomorrow please go to the church, go to church. Friday, those ones yesterday were able to go to the mosque, please do so. On Monday, if we are able to resume our lives, please let's do so, because we have 4 days to wait. Absolutely. And you know this, in case it goes now to the Supreme Court, yes, another 14 days now to do another timeline. Yes. There's another timeline. And you know, we are bringing this discussion because, to be honest, my phone is a buzz. I tell people, you guys, I'm also in the darkness. I have no idea what is happening. Mine is also to follow the procedure laid out by the IBC. Everything is open there for everyone to see. Orina, we are trying to help Kenyans to calm their nerves. If you're at home, take your coffee, relax. It's cold. There's a procedure. Remember even the process of the verification and the register. Kenyans were given a specific period, was it a month or so, to go to any nearest your polling station, check if your name is there, you know, verify, you can send a code, and they also had a timeline. So perhaps we didn't, the way Jimmy is saying, that nobody told us about a week after election. We were only fixed on 9th of August. 9th of August, I had to Emaliza. The following day at 7 a.m., boom, Victor is the winner. Yeah. Well, Victor, Kenyans know the process of elections. Mm-hmm. It's not the first time that elections are happening in Kenya, that you need to register as a voter, you need to go, campaigns go on, you go, you cast your ballot, the ballots are collated, and then they are counted, and then someone is declared, and then they are sworn in. This is a process that Kenyans know. Kenyans know very well. This has happened previously in 2017, it has happened in 2013, 2007, and all those years that we have lived in Kenya and we have voted. The only thing that I would want to sort out or single out is that this year's general elections was quite heated up. Mm-hmm. There was, if you can see the numbers that started trickling on into the media houses, and then you saw what the bloggers were doing online. Everybody was throwing information and data everywhere. And that confusion, that is what has compounded now the tension and the anxiety, because nobody seems to be knowing what is happening. But then Kenyans know that the votes are being tallied, and it is a slow and a sure process. IBC has a mandate to deliver a credible and fair and trustworthy election. Mm-hmm. From the ruling that we have had previously from the Supreme Court, you've seen the cases saying that this time round, all the Form 34As have to be posted on the public portal. Yes. And that one is what is happening. So it is going to be a slow process, a sure process, because the chairman of IBC knows very well that there is going to be a winner, and then there is going to be the person who doesn't win, who might want to get to the courts. So therefore, they know what happens in the courts. You must do the right thing. As the National Presidential Returning Officer, he has to read out all the results from the Forms 34Bs from all the 290 plus the diaspora. Yes. Sub-county or polling stations. Therefore, Kenyans, wherever they are, I know by now, they know how to manage their anxieties and their expectations. Get something that is not so controversial, that is not going to make you get or rather burnout, or you get into cognitive dissonance, some sort of. So if you want to take a nice mug of coffee, you would want to take a walk, you would want to go and listen to gospel music, the exercise is going on. It is a task, and it's the only way that we are going to get a result that all of us are going to say, well, this one was out of a free, fair, and verifiable process. All right, because I give it to Kuria, I don't know what you think, Jen. Do you think it could be done any better? Yes. Exactly, so that we reduce the 7-day period and the anxiety, maybe in future. Actually, from the look of things, I think this is one place that we would criticize IEBC, because they've done so well, so good in the tallying centers of their constitution. Yes. Not had arguments. People, people were able to
monitor and see what is going on up to the end. And now the constituencies are closing. But coming to the tallying center for the presidency, I think IEBC is not managing it well, because they knew they were to receive 46 or 45,000. 229. Exactly. 340, the 34A forms, and 290 34B forms. Yes, the first days there was nobody coming because all the presiding officers were busy finalizing at the constituency level. But the IBC was monitoring. It is monitoring what is happening at the constituency. So they knew by day 2, some of our officers are on the way. They have concluded the constituency. They have now the capacity to be able to come. Yes. So that by the time an officer comes to bring the forms 34A and 34B, he's already being weighted. Weighted and the table already prepared, such that as he enters the gate, he'll just be ushered to a table. But this is the IBC prepared the tallying center with just 4 tables. So 4 tables to manage, for 4 tables to manage the whole tallying, that would have meant every table would have processed about 70 constituencies. Then going forward, there was that crowding. They started arriving in big numbers. And they added more tables. They added more officials and requested political parties to bring in more agents. And I think Chebukati has the resources. If he wanted to finish this thing today, he can. Because all he needs is to mobilize his team of IEBC towards the agenda of the presidency tallying process. So he mobilizes his officials and ask political party to provide enough agents so that we have enough space, we have enough tables, and this is something they can finish in a day. He has resources to do that, and I believe he has capacity to do that. Let them give us, if you look at that, what you're seeing, these are less than 10 tables at the tallying center. Less than 10 tables, that means that, and the processing of one constituency. You can imagine you are going through all the Form 1, the 34A, then confirming it with 34B, and finding out, are they errors, are they queries, are they what? And human is to error, because we are looking at the physical form. And then all these are physical forms. You can see maybe Jane writes her 3 like this, another person writes their 8 like this. So there are those. Is this a 3? Is this an 8? So those questions are there, and you may find that a constituency takes an hour. A whole hour, or even beyond an hour, or less than that. So if we're able to manage the whole process very clearly, very satisfactorily, he needs to add more. And I think this is where now the issue of public participation comes in, because now in future we need to do some adjustments in the electoral management. I don't know what you think, Ramadan. In future, we are learning where we are. According this time, they can't do the way they did last time, because during the case Supreme Court, there was a lot of things which IBC got stuck there in the case. So now they want to get out from these bad things, these calamities of this one. That's why they are taking so long time. So it's high for them. They should train their agents, they train their workers and clerks every time, from time where they are, because they have budget. But problem is that in our country, every sector, they don't get enough budget. So maybe they don't have enough workers for such work. At this time, it's very crucial for everyone. Sometimes we can't blame them. Maybe it's tuition, they don't have enough for them. Maybe they don't have enough budget because they were bring some returning officer from far, maybe Turkana, Mandera. They have to use resource choppers like that. So it's high time we are learning. Maybe this year can be like that. The last election was somehow different. Maybe in the coming future in this country, maybe things will be bit good because we are still learning. I think they have space to improve for now. Because if we don't make it by Tuesday, I don't know the legal processes that will take on. So they have today, tomorrow,
Monday. Those 3 days we may finish the tally, but I think they can improve. They can improve and add more tables. And we have to give them credit how they are. There's no anywhere with skirmishes. There's nowhere with problem. Everything is cool. Everything is all in the whole country. And I think this one brings us yesterday, because we also had, a lawyer here. We asked the same question, Kioria. So what happens if you go past 7th of past Tuesday, 7 days, after the 7 days? Now what happens? Then we'll get into a constitutional crisis. Someone will go to court. But again, the same thing we discussed in the morning. Then it would eat into other processes time. For example, the Supreme Court, if at all, God forbid, if at all, it will eat into the Supreme Court's time. If there's at all there's a rerun, it will also get into that. If there's a clear winner, another time also for the swearing in. Yeah. So it has got a ripple effect. I don't know what you think, Kyori, on that side. At least if you ask me, I would say we are overstretching our imaginations, because I don't think there is any way the IEBC would imagine going beyond Tuesday. Yes. One, because you point up about the legal ramifications that exist if that were to happen. And in any case, I am imagining a situation where it is Tuesday and they have to go either to the High Court or the Supreme Court to get an advisory and an extension when already they are beyond the window of 7 days. Yeah. So, they must count these votes, they must verify, and by Tuesday night, we must have results. And I don't think they have any option beyond that, and they well know that. So if it is about the resources they will increase there, they'll have to, because like you actually point out, there are legal ramifications that would go towards anything beyond Tuesday because of the constitutional timelines that do exist. Now, I'm just looking at that process, Jimmy Kagoni, and I'm wondering, the IEBC chairperson, I think 2 days ago, said the results announced at the polling station are fine, according to him. So what is happening there is, you look at the form, that 34A, vis-a-vis what was sent by the agents of different political parties, and then the coalition to form 34B. So what if I have a problem with the results there, right? And the IEBC has said, look, what was announced at the polling station is fine. I think much of this problem was solved by the minor Kiai case against the IEBC and many others that ruled that the results at the polling stations are final. And under the presidential election, they use the form we are referring to, that form, that 4A. What was entered there, nobody can alter that particular form. Only that the returning officer for the presidential election is actually the chairman of the commission himself. And therefore now you must transfer that particular form from the polling station through the county returning officer all the way now to the presidential returning officer, who is actually the chairman himself. Yes. And basically what they are doing, they are only now transferring that 4A to make it that 4B, which is what the returning officer, the chairman himself, will use to announce. And the process of transferring it from that 4A to that 4B is quite simple, because basically it is what was sent digitally and what has been delivered physically. Whether they are corresponding. Whether they are corresponding. If you correct the two, then you make it the that 4B. Now the challenge that happened, and it's important to shed light to our viewers on this one, is that the two sides, the two political divides on this one, they claimed that that 4B that was uploaded in the public portal, most of them had changed from the figures they knew compared with the that 4A they had. There was another claim that equally the physical forms themselves had actually been tampered with, where you will find that the that 4A was reading figure X or 256, but then by the time now it was also getting to the returning officer at Bomas, it had already now changed to be another number. Now they were asked, they needed to clear on that, because
you either accuse the returning officer, or you accuse the system itself, or you accuse anybody else who might have come who have interacted with that particular form. And as it is, I think that's basically what the chairman is confirming to everybody, and even to the participant, that the results as they were announced in the polling station, whether there was anything wrong that might have happened. In fact, he has said it very well. Even if there are mistakes, even if what was announced had a mistake, we can only work with what was announced and confirmed at that point. Nobody has you'll have now to go to the court to get any right to change anything or to amend that particular form. And he's basically obeying that rule, that you cannot come with, even if you have evidence that basically what happened when we were announcing this should have actually been 356, but in an error actually made it to be 256. There is no room to change. There is no room to change. So exactly what are they doing there then? Let me say something. Let me say something. Let me say something and join it with something Victor was asking previously. Yeah. And by the way, to save our heads on the other matter, there is a room on how to deal with it, just in case. For instance, even if there was what they call even a force majeure, if there is anything that would cause not to announce the election by Tuesday. For instance, if there was a landslide in this country or an earthquake in this country, God forbid, and they are not able to announce on Tuesday, the chairman has a leeway to go to the court to seek for an extension of time because of reason A, B, C, D, and then we can always extend that time depending on how the court will determine that. But coming back to this, now what they are doing after that particular dispute, they have been forced to go back to reread and to recheck the 34A forms, constituency by constituency. Because the moment you claim that what was uploaded at the public portal or at the IBC portal is wrong, then you go back to the physical form. So what they are doing currently, they are redoing it again, form by form, checking this one and the way it was brought and whether that is basically what was uploaded there. The few reports that we are getting is that quite a number of them were not really tarrying with the 34A, and therefore now for everybody's satisfaction, they had to do it. You remember that's Hold on, so that there's something I really want to get. Yes. Presidential candidate Kuria gets 22 votes. Presidential candidate Kagoni gets 21 votes. And that is what is announced at the polling station, and it is also published at the door. But for example, let's say the IEBC official, either by a crude form or somehow, adjust this 22 of mine and makes it 92. You didn't see it, right? Yeah. And you also didn't see it. And my agent didn't see it. They did see it. But it is published on the door, and it is sent on the portal that this was the result. There's no audio recording being sent to Bomas to prove that indeed we said 22. So what is happening there is this physical form and the image of what was sent. Hold on a minute. And the image of what was sent. So I'm asking, even if we find a discrepancy in my agent's form and your form, all right? The result that was sent on the portal and the one published on the door is the final result, and the chairman is saying, I can't do anything. I think there is a missing chip here in what Kagoni is saying. IBC, in its own admission, admitted that there were attempts to compromise the system, which was to a tune of 200 times. So if there were truly those attempts in their own admission, then it means that they got to, there must have been errors. There must have been uploading of information that was wrong, that was confusing. So what they are doing and the exercise that they are engaged in is so transparent for the first time that we have a public portal where all the forms that 34As were uploaded. Now, once you get what the agents are doing are counter-checking. Is this what you sent? Does it tally with what you are now presenting? That is as far as counter-checking goes, and I agree with you completely. Yes. So what if it is discovered, and indeed there is an error here? Yes. All right? Yes. But the commission has said we have no right to alter any result captured on Form 34A. Yes, that is now the back and forth that is happening. And then, according to the law, Chebukati has to make a form called 34B.
which is generated from Form 34A. 34A. So even Form 34B will still be captured with the same errors. With the mistake. Yes. The issue is here. Yeah. And I think you had tried to enumerate very well. You have a 34A. Now, where does the 34A come from? Let's even start there. Because there is a booklet where the agents themselves sign. Hold on, can we release Sheikh? Because Sheikh has to go to make his final remarks, so we let him go, and then we come back, you explain. Okay. All right. Jimmy, sorry. Ramadan, maybe just chip in briefly. Yeah. Okay, my last remarks, it's Kenyans just to tell them to relax, and we continue doing work. This process, they have been managed by professionals. I don't think anyone who don't work from Tuesday till today, there are certain people, they are just sleeping in their houses, going to social media, this Instagram, Facebook, and there is a lot of rumors. There is a lot. This is the high time for bloggers. They are doing everything they are doing. What are you doing? If you have work to do, wake up, do your work, go worship Almighty. We need people in the mosque. We need people in the churches. It's high time we ask. And don't forget one thing. Keep that in mind. Everything or anyone that will be our president, Almighty God knows. He is a Kenyan. He's not a foreigner. So let's stop this stress, a lot of things that we are doing. It's not right. Let's work. A lot of people, they are not working. You go outside now, Nairobi, it's empty. Shops have been closed. And these things even affect our kids. Schools, they are supposed to be open. We know this system, CBC system or schools, with Corona and all these things, everything was difficult. Now the kids in December, they have to do KCPE, KCSE. There is grade 6. Now look, election things, full week has been finished. We have to think outside box, Kenyans. Politics just for one season only. We have many things to work on. Let's work hard. Let's work hard. We don't waste our times for these things. There are certain people who are managing these things. So that's my last remark. Let's work hard. Let's pray. And we ask Almighty to give us peace. Anyone we are getting, maybe we think he's not a good person, but Almighty God has chosen to us. We should accept it. Maybe the one we think he was the bad person, he can be the best amongst them. We don't know. There are certain things we don't know. We just know physically. But inside, the God is the only one knows. So let's work. That's advice to Kenyans. Let's work hard. Stop yourself. There are certain people, they don't eat. They don't do anything. No, till my presence. There are certain even they don't take bath. There are some people who are not even eating. Yes, they are not eating. They are not sleeping. There are certain even they don't get their rights in their house because of these things. Yes. All right. Thank you so much. Ramadan Mwangi, Imam, Park Road Mosque, Ngara. Yes. Thank you so much for your valid contribution to the show. We wish you all the best, and I hope they've also listened. Thank you. Thank you for coming. All right. Thank you, Sheikh. Jimmy Kagoni, you can go ahead now with the explanation. Yes, we were saying that the 34A that was signed by the agents at the polling station is basically the basis of every other results that we are going to find. Everything else, we are just graduating it depending on who is dealing with that particular form. Yes. Now, that form, what you are asking is after the agents have signed, if somebody else comes and alters the number, if we registered 300 for candidate Kyoria, and then if we had already signed 300 for candidate Kyoria, but me as a returning officer later along the way, for whatever reason, I discovered it should have been 310, not 300, all right? So by the time it's coming to the Bomas of Kenya, the corresponding agent of Kyoria realizes that it now reads 310 and it was supposed to be 300, all right? If I get you from there, that is already secondary tampering, and it need to already to be changed. That need to be taken back to the original. Original was 300. If, for instance, and this is now the version 2, if, for instance, it had been entered to be 310, yet it was supposed to be 300, equally the returning officer cannot reverse in effort or in pursuit to try and make correction of the correct figures. If for any reason, when he was writing that figure, I hope you realize that it is actually two-way. Either when he is changing it to correct,
or when he is changing it to make it incorrect, he has no room to change it. It must remain the original figure that was signed by the agents themselves and confirm that that's the figure. Now, come to the 34B. Whoever now captures the 34B, if he happens to capture the mistake, all right, the secondary mistake that was changed after the agent had signed, then we need to correct the 34B. Yeah. Are we together? Yeah. We need to correct the 34B. What we cannot do is to change the figure from what was original. But if the figure changed after, for whatever reason, whether you are correcting it or making it incorrect, either way, then you have no room to change it. All right. So you're saying, for example, the form 34A. Yes. That has me with 300. Yes. 300 votes. Yes. So if all our agents, if we find that all agents who are here have the same corresponding form, except what I am carrying as a returning officer, yes, then the IEBC has a right to make the correction. Yes. To make the correction. To make the correction. Because that is a secondary alteration. That is a secondary alteration. The primary one is what all of us are having. What if we dispute it? Sorry? What if the agents dispute, what is it, in the sense like you agree, or the form you have corresponds to this one, but this one disagrees with what we say? There is no way we'll actually disagree, because all of us captured one form that was sent to the IBC. There is no way we could have another form thereafter, because you capture it after now it has been sent. By the time we are sending it is when you get your copy, is when I get my copy. We can only be having our own copy that looks alike, and then you have a different one. And the disagreement that you are implying, what could be happening at Bomas now is what is now delaying this. Yes. The explanations people are seeking, then why are you doing this? Why are you doing this? Why not this? Why not this? Yeah, like he has clearly put it, that is what is happening, and I think that is what is bringing about the delaying. And now the results are trickling in slowly after it has been verified to be the show. I'm asking this question because of the claims of rigging, because they have been made. And Jeremiah Kioni is on the top of it, saying they have discovered irregularities. Let's tally the votes, for example, and see 107% turnout. There's no place that will have 107% turnout. Yes. But probably out of the ignorance of our agents, they didn't realize this turnout was beyond what is prescribed here. They were more keen on the results other than the turnout. So the image I have indeed corresponds with what the other agent have. So that is the result as announced in the polling station. But when IEBC does its job, it realizes this is 107% turnout. What powers does the IEBC have at that point? The IEBC have no power. It's only now the candidate who the candidate who has lost. The aggrieved one. Yes, the aggrieved one goes to court. Hold on. Let's head over to Kalonzo Musyoka at KICC. When we come back, of course, we'll finish up on that point. It's a matter of time. It is not a matter of time. We thought we should have this get together because the country was getting nervous. Now the country can see the true leadership. Tujipigie makofi. And I agree that our true heroes and heroines are brothers from the Mount Kenya region. Jeremiah Kioni and the team. We know you are not victims. You are the true victors. There's the Kenyatta International Convention Center. Currently speaking, the Wiper leader, Kalonzo Musyoka, who is in that meeting, and I think they'll be co-chairing with Martha Karua, speaking obviously about their bag, whether it is full or not in terms of the number of elected leaders they have gathering. And of course, you've heard him say that the likes of Jeremiah Kioni are heroes in terms of, to a great expense, standing with Raila Odinga, and then what happened to them, whether justifiably or not. And I think we are staring at serious petitions coming up, because I'm surprised at the explanation that you were explaining about the IEBC having no power. So again, now this looks like it will go. It is the Supreme Court now to make the decision. But we'll talk about that. Can we listen in again to Kalonzo Musyoka, then bring the debate back to the studio?
the winner. I know from where I stand that this country is going to remain peaceful after this announcement. Indeed, ndugu zetu wa Tanzania na majirani walikuwa wanauliza, what's wrong with you Kenyans kwa social media? Kwa nini you're not burning tires? Kwa nini hamfanyi hii? It's like everybody expects that after every 5 years, every election cycle, Kenyans will lose their patience. I want to congratulate our fellow citizens for remaining solid, remaining patient, and the outcome will shortly be known. And even after that outcome, we must remember that we are all Kenyans. We have only this country to call our motherland, and we're very proud of it. So nobody should be allowed to mess around with our motherland. And so, Waheshimiwa, hapa mimi nina furaha zaidi, furaha nyingi sana. Kuona wengine ambao, as my brother Peter Nyang', a comrade in arms all the time, and we've seen plenty, and now it looks brighter. This is a wonderful nation. And true democracy in Kenya is true democracy in the whole of the African continent, because the continent has been watching. That's why you saw people like President Kikwete leading the East African Community Observer Mission, President Goodluck Jonathan leading the ASA delegation, former President of Sierra Leone leading the AU delegation. The whole continent has been standing with the Kenyan people. Let's give them a clap. Yale mengine, I can foresee in central Kenya. That's why I was a bit perturbed when people are saying I concede. Nobody should have conceded in central Kenya, because mutaona maajabu hapa. Mutaona maajabu when the truth is known. And this will help to bring the mountain, our brothers and sisters, the mountain solidly. I think it was Joe who said painted light blue. It will all be blue, inshallah, God willing, going forward. So anyway, we are the same. We are the same. We must congratulate our brother, President Uhuru Kenyatta, for showing true statesmanship. Of course, we recognize he's a chair, he's a party leader of Jubilee, and he has remained a true statesman, not uttering a word, so that Kenyans and the whole, everybody will know that he's allowing the democratic process to come to a useful conclusion. Which conclusion? As we stand here and sit here, we all know. Let's give ourselves a clap. Kwa hivyo, mimi nawashukuruni sana. I mean, majority governors. And so is that position for speakership still open? We can now send applications. I must recognize my worthy running mate, who must be here, Andrew Sumkuli. Where is Andrew? He's there. This gentleman traversed the country, the whole country with me, fighting for Baba. He never was tired. And now I see partly is rewarded by his elder brother, Julius. Julius, thank you for giving me the name of Andrew, and I wanted to talk to Andrew. Congratulations for winning the Kigori seat on a Kano ticket. So our brothers, Gideon Moi and others, and our brothers seeing Guyo become governor. This guy is governor. Isiolo. I can't believe it. I'll give you a big handshake. This man was, you can see all possibilities. He was MCA here in Nairobi. MCA, now he's governor Isiolo. Let's give him a big clap. On a Jubilee ticket, thank you. Yeah, so, tuwashukuruni sana. So Kenyans, keep hope alive. Keep hope alive. This nation will never be shaken. This was a terrible trial period. And that's why some of us decided to go out of character and do very, very strange campaigns. But of course, never giving up on our values and on our principles. Kwa hivyo nawashukuruni sana. Ni hayo tu, nimwalike dada yangu, Deputy President waiting to be sworn in, Mother Wangari Karua. Thank you. Mother Karua will now be taking the podium.
She is the Deputy President candidate for Azimio. Kalonzo Musyoka just wound up, talking about the outcome of the election. Some allegations there of bribing, particularly of rigging in Mount Kenya. And those are things either that will probably come out at the Bomas of Kenya or in other jurisprudential avenues, and obviously we will be looking out for that. You were explaining about what happens then if we discover the turnout is not even what we were expecting, is way beyond. If we discover that, equally the IBC, the chairman and the commission, their hands are tied. There is nothing they can do up to them. The only thing they are allowed to do within the law is to correct anything that changed what was that 4A originally. Okay? And I've seen them do so. For instance, there are particular votes that they have already removed from particular candidates that they realized they were entered wrongly after the that 4A. When they were doing the tallying. So you'll find cumulatively we should have entered that your votes were 400, which we entered, but now we're transferring, we transferred as 450. So far I've seen they have already removed quite a number of votes, I think going to 10,000 plus votes that were entered wrongly. But not in the original that 4A. It's what happened after. That one is allowed. But coming to your question, which are a bit complicated and very sophisticated in regard to, you have 100,000 voters here. Yes. And so the turnout was 70%. That translates to 70,000. All right. But the total votes for a particular position are 80,000. So that means other extra 10,000 people voted, ghost voters. Okay. Hold it a bit. Let's go back to Mother Karua for a moment. Listen in. Yeah, or was it a 9-year campaign? Well done. You're nothing short of heroes. In those 4 months, you transformed the terrain and you painted Kenya blue. We have taken the first step in transforming Kenya. We have much more to do. And therefore today, it's just telling ourselves, you may be feeling the fatigue of the last 4 months because we were not sleeping, we were living and sleeping and dreaming just the campaign. It is exhausting, but let your mind recharge because we've got more work to do. And for all of you, because you are in Nairobi, we need to distribute ourselves to the various places where our strength is needed to guard our win, because we have won. I was looking at the list of members of parliament. I'm very tempted to read out the names. I will not, I may not tire you because they've been introduced, but we are just short of 180 when you combine. See? We have 24 governors at the moment. If you add Mombasa and Kakamega, whose by-election is coming later, you will see that we have strength around the country. If you look at our competition, they are just at about 130 members of parliament. When I last counted, even if it improves, it will not come anywhere near what we have. So even without anybody telling you the numbers, with those numbers of members of parliament, of governors, of senators, we have 23. Mother Karua speaking there again regarding the fortunes of Azimio in this election, and we'll be heading back there in a bit. Finish up on your explanation. Sorry, I have to keep interrupting you because of this is the moment. Yes. And I hope I will remember to say something on what Jen said in terms of what we can do to improve, to shorten the time now that we realize that this has actually been taking a toll of the entire country. But the idea is,
that, and this was the wisdom of the court, because when you allow the IEBC officers to interfere with the Form 34A or with the results at the polling station, then you make it very chaotic, because you require quite a number of witnesses to know what might have happened. That is basically what happened in 2007. Kefudha, what was his name? The chairman then of the ECK, that funked ECK. Eventually he said he also doesn't know who won, because basically it's what is delivered here, and these guys were cooking figures right, left, and center. Let's go back to Karua. We have a lot of work to ensure that the people we serve get the benefits of the taxes that they pay. And those benefits are not distributed by a few to their pockets. So we really have a lot of work to do. We have a lot of work to do to build the spirit of one people, one nation, so that we first and foremost consider ourselves Kenyan and then our communities and the rest. Because it's not wrong to acknowledge our diversity, to acknowledge the various communities we are coming from. That's our heritage, we are proud of it, but we must always emphasize our oneness as a nation. And that is what we represent as Azimio. And that is why even during the campaign, we promised to look after everyone, including those opposed to what we stand for. Recognizing that they are Kenyans, we said we shall look after everybody, and we meant it. And like we used to say, you know, our captain, we are here with his blessings, with his knowledge. He sends his greetings. You know, our captain is a man who has a very generous heart. He never carries forward grudges. He's a person who embraces all, and a person who focuses his energies on what is good for the nation. We really are looking forward to this election being called for us so that we can support him to deliver to the nation, as I know he will. Knowing that we have a lot of reform work to do, and we would have wanted more reforms even before the elections, we have to very jealously guard even that process that is ongoing at Bomas. I know some of you have been there. Thank you so much for your presence. Those who have not been there, let us all try to take turns. We need to support that process to ensure that it is not infiltrated, to ensure that it is not corrupted. That is the purpose of having agents in the tallying center, to ensure that the numbers are put together the way they should be, and that the authentic forms count, or the authentic forms count, not any other form by the wayside, so that we can get to the conclusion of this. But I cannot tell you how pleased I am to see all the faces around. And I want to echo something Kioni and Kanini have said. And I think also my good friend, His Excellency, the Governor-elect of Siaya, that for those from Mount Kenya region, because except Meru, no seats have been won in that area. But you actually won votes, and actually Meru and Nyandarua. Yes, sorry, I apologize for Nyandarua because there is Kiaraho. And yes, there are two from Nyandarua. Even where no seat came, votes still came. And if they may not have been as many as we hoped, but you can imagine. All right, we interrupt KICC to go straight to the Bomas of Kenya. Let's listen in. Just capture it as I had explained.
West Mugirango, Nyamira County. Total registered voters, 88,199. Total valid votes, 56,822. Rejected ballots, 566. Odinga Raila, 35,663. Ruto William, 20,831. Waihiga David, 92. Wajakoya George, 236. Navakholo constituency, Kakamega. Total registered voters, 64,743. Total valid votes cast, 39,729. Number of rejected ballots, 463. Odinga Raila, 24,690. Ruto William, 14,649. Waihiga David, 123. Wajakoya George, 267. Chinyalu constituency, Kakamega County. Total registered voters, 76,993. Total valid votes, 43,476. Rejected votes, 355. Odinga Raila, 32,367. Ruto William, 10,802. Waihiga David, 93. Wajakoya George, 214. Mbeere North constituency, Embu County. Total registered voters, 55,224. Total valid votes, 37,777. Rejected votes, 228. Odinga Raila, 3,407. Ruto William, 34,000. David Mwaure, 117. Wajakoya George, 253. Matungu constituency, Kakamega County. Total registered voters, 73,980. Total valid votes, 47,000.
878. Rejected votes 458. Odinga Raila 35,136. Ruto William 12,010. Wahiga David 124. Wajakoya 608. Likuyani constituency, Kakamega County. Total registered voters 72,449. Total valid votes cast 42,640. Rejected votes 412. Odinga Raila 32,872. Ruto William 9,469. Wahiga David 119. Wajakoya George 180. Baringo South. Baringo South constituency, Baringo. Total registered voters 42,791. Total valid votes 33,016. Rejected ballots 201. Odinga Raila 7,351. Ruto William 25,534. Wahiga David 41. Wajakoya George 90. Mavoko constituency, Machakos County. Total registered voters 132,163. Total valid votes 68,787. Rejected votes 1,029. Odinga Raila 46,141. Ruto William 22,070. Wahiga David 198. Wajakoya George 378. Mumias West constituency, Kakamega County. Total registered voters 53,317. Total valid votes cast 31,332. Rejected ballots 311. Odinga Raila 25,000
5,079. Ruto William, 5,926. Wahiga David, 67. Wajakoya George, 260. Nyeri Town Constituency, Nyeri County. Total registered voters, 87,536. Total valid votes, 56,187. Rejected ballots, 441. Odinga Raila, 12,088. Ruto William, 43,576. Wahiga David, 237. Wajakoya George, 286. Kitui East Constituency, Kitui County. Total registered voters, 65,377. Total valid votes, 42,632. Rejected ballots, 322. Odinga Raila, 28,517. Ruto William, 13,533. Wahiga Mwaure, 202. Wajakoya George, 380. Central Imenti constituency, Meru County. Registered voters, 76,495. Total valid votes, 53,478. Rejected ballots, 362. Odinga Raila, 6,001. Ruto William, 47,078. Wahiga David, 119. Wajakoya George, 280. Sigowet Soin constituency, Kericho County. Total registered voters, 55,909. Total valid votes cast, 46,639. Rejected ballots, 328. Odinga Raila, 695. Ruto William, 45,886. Wahiga David, 26. Wajakoya George, 32. Homa Bay Town constituency, Homa Bay County. Total number of registered voters, 58,375. Total valid votes cast, 43,859. Number of rejected ballots, 172.
Odinga Raila, 43,075. Ruto William, 638. Wahiga David, 12. Wajakoya George, 134. Thank you very much. We'll be coming back to give you some more. That is the Bomas of Kenya, the declaration of results after verification. And clearly, from what you can see, they're moving with quite some good speed. That means then we are making progress. It could be tomorrow or it could be Monday, but there's some speed. There's some sense of speed in how they're doing things. Probably after Chebukati, Victor promised to. Let's listen in. I understand there are some questions being asked. Tana River, eneo bunge la Bura, Wajiri, Wajiri East, Narok, Narok North, na county ya Kakamega, eneo bunge la Khwisero. Asante. The results that we are verifying right now are results that have been processed from our ROs that have arrived at the tallying center. Some of them had arrived here yesterday, but because the tallying is ongoing, we cannot ascertain as to why those ones, if ever, have arrived here. We will let you know. All right, the IBC commissioner there. Of course, updating the Republic on the numbers as verified. And the speed is quite good, Victor. Yeah. Now they're trying to trickle it. I think there is some sense of urgency that has now kicked in. Now that it's 1:15 p.m. and time is of the essence at this particular point. Yes, Absolutely. Jen has something to say about that. Okay, the speed? Yeah, the Go ahead, speed. Jen. I think the speed, they have increased the speed as we can see. More and more, you know, the commissioner has led so good a good number of constituencies that they have been able to tally and confirm, and at least they can now communicate that to the public. You have a team at Bomas? Yes, Agano, we have a team at Bomas, and we are actively participating in the process. And what you're telling IEBC is that anytime they want more agents, we are able to give them, we are able to supply them. So I believe, just as I said, IEBC has has the final position either to increase the space of the tallying system, of the tallying ground, and once they do that, they increase the tables, and we will be able to supply them with agents. All right. So that we move the process faster. Okay. Yeah, if you imagine 270, I'm not sure whether he has said how many they have done so far. That figure is important. We will link up with our team at Yeah. Bomas, because I'm sure the numbers of the constituencies so far verified and tallied are displaying on the screen. Yeah. So we can clear the doubts on your mind, obviously, Sure. about the numbers. But Jimmy Kagoni, very quickly, if you can finish up on your explanation, then we take the final remarks as we exit. Thank you very much. Let me make this point before I forget, and then we finalize on the other. Since now we know that we'll always have elections in this country, we need to invest in that particular system, that when you vote, it counts immediately. So you just go and press the photo or the image of the particular person you are voting for. So if it is president, you have 4 of them. You have Orin on one side, Jimmy and Kuria. So you just press, I'm voting for Kuria.
and then it counts on the other side. So that by the end of the day, you already know. And that's what they do in America and other developed countries. It's quite easy. And then you are left with a bit of time to do, disputes here and there. And anybody can visit the voting booth, and you finish up with that, and then you carry on. And you have like 3 or 4 servers, so that nobody can hack one. There is what results that was sent to A, to B, to C, to D, just comparing whether all of them are uniform. But back now to what we're saying, and I think that's what has really taken a toll. And first of all, we must congratulate also the IEBC. This time round, I think they have really improved from last time. It's becoming better and better every day, and therefore we can only hope that they'll even be able to adopt and get into those kind of systems that we are talking about. But in terms of that form, of that 4A to that 4B, it's quite simple. I think we can make it very clear, and we can just conclude by saying in a very summarized way that even the IBC, they have 0 mandate to interfere with what was entered at the polling station at that 4A. Okay. That 4B is a replica of that 4A. All right. Quite an explanation there. A final one before I give you your closing remarks, Orina. You're a parent listening. The reopening of schools been postponed to Thursday, right? It is to yes, Thursday the 18th. So if you're worried a bit about no presidential results just yet, and you have to take your child to school, well, you have some relief. Thursday it is, not Monday. Orina, your final remarks. Well, I like the fact that the process of tallying has been hastened, and that one in a way relieves pressure on those that are waiting for results, the Kenyans that is. And I like the fact that now the 2 camps, the leading camps, are coming out to reassure their followers or their supporters that everything is okay, let them be patient and maintain peace. And to the winners, they've been congratulated, and we've seen them being in solidarity, especially at the KICC. Yeah. So then let's hold peace. Let's be peaceful. There was confusion about the reopening of schools even before the results are fully declared, which has been pushed to Thursday. I know our kids have lost a lot of time. It was previously that the parents had to pay school fees, and we have not seen it being put into use. So we hope that this is going to be the final change from the Minister or Cabinet Secretary for Education, that Thursday is going to be Thursday. There's going to be peace. Let our kids go back to school and let the results come out. We embrace the leader that would have been chosen, and we move on with our businesses as usual. All right. Jimmy Kagoni, you last word. We can only first to congratulate the IEBC and tell them thank you. I think they have tried their best. They're improving and getting better and better. Again, also to congratulate all the winners in this particular election. People invested their money, their time, their resources, their effort, and they have been able to do this. We are grateful that so far we have peace as a country. We pray that all regions, that we maintain peace even after the president-elect is declared, so that we can be able to build Kenya. Remember, we have serious issues to deal with other than the election. Unga bado iko, mafuta bado iko. There are serious issues. School fees bado iko. All those things are waiting. Let's not let it be diverted from the real issues and start conflicting each other because A has won against B. Let's be peaceful. Obviously, very important. Jane? Yes, I think just as my colleagues have said, we congratulate IEBC, and we see they are doing everything possible to make sure that we are within the constitutional deadlines and also managing the anxiety that is there. And I also want to say that going forward, Kenyans, let's keep peace. Let's keep peace. And at this time, political parties have got a lot to do towards maintenance of peace from now henceforth, because as political parties now, as they start managing the anxiety and they have done their tallying, their whatever, every statement that they make, they are making a statement through the media,
And the assumptions are, by the end of the day, the statement you are waiting for is from IEBC as per who is the winner and who is taking the second position of, the opposition. And because of that, both of them, everybody will be a winner. Number one will take to the presidency. Number two will take to the official opposition leader. So we are all winners by all means. Then, so let political parties actually take the responsibility of managing this process from here onwards to ensure there is peace. The first thing that I would also want to say, Bomas of Kenya at this point is a tallying center. I think political parties need to send agents. Every other person coming there actually affects the process and if there is a hitch, if an agent dropped a pen and is going to pick it, somebody says that, you're picking something under the tables or something like that, it boils up, and that's why you're having some of these boiling points. And if you have political parties leaders, political parties activists, and the like, the whole thing is turned up to be a boiling point. So political parties, let's keep off Bomas of Kenya until the right time. Let's have agents just there. All right. Jahoma Bay. Victor? Okay, let's go back to Bomas a bit. I think this is the point that we have to go to Bomas and listen to Nyang'aya, who is the commissioner, IBC. From NTV needs to get this correctly. What you have in the social media is incorrect. I will read it very deliberately so that you are able to get it correctly. Total registered voters, 87 and 76. Total votes cast, 56,546. Rejected ballots, 392. Odinga Raila, 14,860. Ruto William, 41,050. Waihiga David, 318. Wajakoya George, 318. In my reading, I have not added the numbers that you say that I have added to a candidate. I hope this one is clear. I had explained that in Form A series, one of the candidates had gotten 111 in a station. In the B series, it was captured as 11. In the C series, it was corrected, where the candidate had lost 100 in Form B. So then it was captured in the final Form C, and the 100 was restored. So the candidate that was affected was Odinga Raila. They wrote it as 14,760 in Form B. Earlier on, then in Form C, it was corrected and restored as 14,860. Ruto William is 41,050. There's nowhere where we added 10,000 to any of the candidates.
I hope this is clear and will be corrected. Thank you. All right, some corrections there made by the IEBC, which means I think solely we need to depend more on the Independent Election and Boundaries Commission for dissemination of information, because I think he was pointing out about a media house that had erroneously captured the information they had said there. It is typical with this, with an election. You will get a lot of misinformation, but here at KBC we'll try and sieve out the facts for you as much as we can. Jahoma Bay, you want to call it a day? Well, I didn't see that coming, but anyhow, right? Finally, okay, we can always be proud of having the first female governor, that is Gladys Wanga, having made it to that particular seat. It was a tough battle, but nonetheless, we call it a wrap at this particular point. Thank you so much for joining us. It's been an intense day and more yet to come. Remember, IEBC says that they have got their deadline to beat. That's on Tuesday. And the breaking news that you're seeing at the bottom end of your screen, just as a reminder for those who cannot see or probably, read properly, schools will have now to reopen next week on Thursday, 18th. So that's the communication from the Ministry of Education. My name is Victor Lo. Enjoy the rest of your viewing. Bye-bye. All right, we have to wind up things here and take you to the Bombers of Kenya, where Brian Kimani is on standby. And then, of course, later we'll have Harit Salim and Kamcha Menza wakikuletea matangazo kwa lugha ya Kiswahili. Asante sana Jimmy Kagoni. Thank you, Dennis Orina. And thank you very much, Jane. And, of course, the other Jane, our colleague who was on the smart board. Have yourself a good afternoon. Thank you. Many thanks, John Jacob Kier and Victor Olo back there in Broadcasting House. Well, the arduous test of verification exercise continues here at the National Tallying Center, Bombers of Kenya, and the numbers are trickling in. So far, we have 71 constituencies verified by IEBC, and they are standing as follow, because I have the big screen right in front of me. Out of the 71 constituencies where numbers have been verified, the number of registered voters in those constituencies stands at 6,623,173 registered voters. The turnout in reported polling stations is 0.3%. The valid voters stands now at 4,355,279 votes, while the number of rejected voters, and this is just becoming a concern, stands at 36,115. That is quite a significant number there when you do, the percentage, and I can see my colleague here, Fred, is really busy trying to get the percentage of voters. So far nationally, Raila Odinga is leading with 2.288 million votes, which equals to 52%. The total votes verified by IEBC so far in the 71 constituencies. Ruto comes second with 2.036 million votes, 76%.
of the total votes. Wajakoya George Luchiri has about 20,000 votes and 2.45. David Mwaure clocking in last with 10,167 votes, totaling to 0.23% of all the verified votes from the 71 constituencies. Those are the numbers that are coming in. We are talking about almost 30% of all the 290 constituencies having their numbers verified so far, and so we have about we still have 70% to go, and that's quite a significant number there, because you are looking at IBC has somehow tried to hasten the process in a bit to ensure that these numbers are coming in pretty fast. To time frame given by law, which is 7 days. The numbers are still coming, and as you can see from the floor of the National Tallying Centre, the IEBC with party candidates, and they continue with it. I had them here last evening, and I still found them here this morning because this is not a joke. To add more tables and more. There were 7 of them, and now I'm counting about 14. So they have managed to add 7 more in a bid to ensure that the process is fast-tracked, is hastened, and the verification exercise is currently ongoing. So we've been here with my colleague. This is Dr. Fred Ogola. We've been trying to get through the numbers and, of course, trying to crunch them and try to get them easy for you. So I want to hear from you. You see, when you look at the rate that IBC is now verifying these numbers, I mean, it's somehow the process is moving pretty fast. But is it moving at a rate that you would say they are getting it right? Yes, of course, the rate at which they are moving, because now we are at 71 constituencies. You just saw the first time they brought 14 at a go. If they come with another 14 at a go, or 15 or thereabout, you could be saying that if you close this day without having them, we should have been more than half of what needs to be done. But someone says now with the added tables, as you can see it, if we are going to do around 12 tables for verification, and if we are doing per table doing 15 minutes per verification, so 15, if you go with the 20, that's 60, happening within. It's possible to close this list today and give us the final tally. After they have confirmed who, they'll go to verify whether that person has won. Then they have to go to the process, because the word verification is important, because you see the words which were done by Supreme Court: verifiable, transparent, and or if you like, verifiable, transparent, and credible election. So credibility must be done, verifiability must be proven, and transparency must be given. And that's why you see IBC seems to have opened the server. There will be nothing like open the server anymore. That's transparency. The second verification is that they have presidential agents. Remember, they say they have a lawyer also who looks at how legally compliant is that vote done. And of course, that brings the issue of credibility, verifiability, and of course, transparency. We can see in the media, people have done their tallies. They are waiting to check, and that's why you saw the correction happening today about the numbers in Kiambu. Because some people have the numbers. If they see the numbers not looking nice, they come and say, hey, my numbers are these, what's happening here? And I'm very happy that there's a very open dialogue where you can actually reach out to IBC and correct this. So I believe IBC is doing the right thing, and I'm sure they're going to deliver a credible election. It's already transparent. We shall just be looking about the issue of verifiable one, and I'm sure that that's what is happening on the floor of the House. Yes. A few minutes ago we saw
Azimio la Umoja running mate, Martha Karua, coming out and saying that they have bagged these tickets, they have won this election. And what kind of a pressure do you think is she applying to the IEBC if the results were to go otherwise? Of course, you see, I could tell you, these presidential candidates who are running, everybody knows where their numbers are. And if you don't know where your numbers are, then actually you didn't put up systems in place to have agents everywhere, to know how you can collect the data. Everybody says they have tallying center. Azimio has a tallying center. The ones of Kenya Kwanza, they say they have a tallying center. So everybody says they have a tallying center. If you have a tallying center, you don't have to go through what IBC is going through. Because for you don't have to prove the issue of verifiability, all these things. You just tally and tell us the numbers. So for sure they do. But the pressure on IBC is that they are feeling on the ground. People are anxious. In fact, the Azimio supporters have been so much anxious. Like I'm sure you and I, who has won. We cannot have chance to declare that who has won. And of course, IBC will do that at their own time when they find.
Master. Kumbuka kila Monday ni Iris serving you nothing but the best in reggae music. Aisha ni yangu, washughulika na yako. And on Tuesday, it's all about Kenyan music, bringing you the best from the 2-5 flow. And of course, to all you hip-hop heads, we've got you covered each and every Wednesday. Not forgetting, we've got some R&B on the side. Let me see the woman that is with me. Now, every Thursday, tunavuka border across Africa to bring you nothing but the best for Afro Thursday. Ready for burn up warning, someone's playing. And on Friday, we do it live with me, Emily Mbai. And me, DJ Koljax, on the ones and twos. Not forgetting DJ_Lizadiva Pale Pia. Make sure you get interactive from 4:30 to 6 p.m. #KBC Club 1. Embakasi Utawala tuko locked. Ungem Utanyahururu Kasuku Massive. Jeshi ya Nyeri Maua na Kura kwa locked mbaya. Kigumo Ward na ambao wote wako ndani ya KBC Channel 1. Akulaliki Wednesday bila the ref. Mbotela Auta Idara Kitengela. Kiambu County 33 Pipeline Meru anawakilisha. Rongai Maboxa pale go down. Karatina Auta Mlolongo wana enjoy show. Lare Sub County Auta Githurai 45. Lanet Barracks tuko ndani yake. Okongo Auta Carnation Maragwa Seti Nairobi. Thika wako locked mbaya sana. Watu wangu wa Nakuru Ngwaro. Auta Gilgil live kutoka Mazeras Bahati Massive. Embo Thika Massive. Siaya Shikambi Kakamega Bungoma County. Kusia Boda Kisumu City. Malindi yote iko ndani ya the ref. When I'm in Kenya, I tune in to the rave. Get your mind brave, focus, conscious. Kenya, East Africa. Right. Keep it locked. Calling out to Africa. Mtu akiwa serious, akuwe serious. Life cannot always be too serious. Yeah man, what's up here? Allah? We've got to take some time off and laugh, laugh, laugh and laugh. And we tickle you down with lots of laughter. That's why I'm saying I'm who is who. Huh? With satire like no other. Tell him to bring it on. Aka takachapa. This is the way we're going to invade your sitting rooms once every week. Allah. And this is what we mean. The originals. Lipua Lipua. Veve Productions. Orchestra Kiam. And so much more. Mirindimo ya ngoma za rumba kutoka pembe zote za Afrika. Zilizopepea, zinazopepea kwa kiasi ambacho hutang'atuka ng'o from your sitting room. Wow. Buzi Buziana. Scholar Miel. Betty Beast. Fifi Mofude. Among others. Bridge over Congo with Simeon Mfumu Kimbangu. And Winnie Marie-Jose on KBC Channel 1. Nzambia Sambela Kate. Ako Sambela Nani. God does not worship. To whom will he worship? Honorable Kajos Mafu. Songea songea tukupashe na zile ambavyo vitakupa tabasamu tosha. Hana mapenzi wala mahaba, mtoto mbaya sana huyu. What did you just say? Sio tamthilia tu. And why you're saying that yeah. Ni tamthilia tosha. Alinishika hivi. What? Sio burudani tu, ni burudani tosha. It is the day that the Lord has made. Na sinema bomba. Enda kabisa kama uelewi kitu inafaa uelewe. Na mada za kusisimua. KBC Channel 1, shirika la utangazaji Kenya. We are here to destroy. The mighty will fall. Driver! The members of Contra Unit! How have these guys not even been suspended after what they did? Oh my God! Oh my God! Get some help out here! No! There's global gamers involved. Another victim, this time the world champion. Where and how will this be stopped?
is gonna crumble when you reach the top of the mountain. Hamna amani tena, kwani kwa Laba na Hana kuna panda shuka si haba. Mtoto wangu hataona psychiatrist yoyote. Shut up! Kelsey naye ni pilipili kali wa pili. Sitaki kumwona Casey nyumbani kwangu. Period. Jackie huyo anajaribu vyake kwa kati. Nilikwambia nitakuharibu uso wako. Ndio unajua kwamba uhalifu ukufai. Safari na Kahindi wanazo ngoma si haba. Nyinyi kuna nini? Huyu Kahindi alisema tatila somo kwenye chakula. Yote hayani katika tamthilia ya Maza. Fululiza Jumanne hadi Alhamisi saa 1:30. Very last warning. Don't you ever call my brother a fake millionaire. Kayonga mtu saizi. Anamnyonga hivi kabisa. His muscle shaft nayo. Huku. Wacha tu. Guys, this is school is relocating. Wait, are you guys serious? Of course. How can you teach in peace when you come to school drunk every day, every morning? I'm not drunk. Nanuka tu pombe ya jana. Destiny. I wanna rule my destiny. Classmates, every Saturday on KBC. Na mtazamaji, 2 dakika zimekatika ndani ya saa 8 mchana huu wa leo. Mtazamaji, ikiwa ni siku ya 4 tangu wa Kenya walipokwenda debeni kufanya maamuzi muhimu ya kidemokrasia. Wanaojua wameshindwa katika viti mbalimbali washapata matokeo yao. Wengine pia wamejua wamepata ushindi katika viti mbalimbali pia wamepata matokeo yao. Wengine wakiendelea kusubiri, la muhimu ikiwa ni kile kiti cha urais ambapo bado Wakenya wanasubiri, huku zikiwa zimesalia siku 3 IBC kukamilisha zile siku 7 ambazo ndio muda uliopewa ama iliyopewa na katiba kuhakikisha kwamba matokeo ya ushindani ama matokeo ya kiti cha urais basi yanawekwa bayana kwa Wakenya. Mtazamaji, karibu, hii ni Kenya ya Amua. Studioni sipo peke yangu, ni naye Harith Salim pamoja na mgeni wetu ambao mtazamaji, kama ilivyo ada, tutakuwa tunachanganua na kudadavua masuala tofauti yakiwemo ya vyama, yakiwemo walioshinda, walioshindwa, wanawake wakiwa wameongezeka katika kuchukua viti vya ugavana, walio pia wania kwa viti huru ama kwa tiketi za huru pia wameweza kupata viti. Vile vile pia tumeona vyama vipya pia vimeweza kupata viti. Kwa hivyo ni masuala mengi ambayo tutakuwa tunazungumzia. Mambo yanaendelea kufanyika katika maeneo mbalimbali. Tunao wanahabari wenza katika maeneo mbalimbali ambao watakuwa wanatujuza ni yapi ambayo yanafanyika katika zile kaunti zingine na yale ambayo yanafanyika katika jiji la Nairobi, vile vile upande wa Bomas ambapo ndicho kitovu cha kujumuisha kura za urais. Harith, karibu. Asante sana Kamche. Bila shaka ni siku nyingine ambayo ina wingi wa matumaini kutoka kwa wale ambao wanasubiri matokeo ya uchaguzi na vile vile kura za urais katika eneo la Bomas. Kumbuka kwamba kumekuwa na mengi yaliyopita, mengi yanayoendelea na mengi yatakayokuja kuhusiana na kinyang'anyiro hiki, ila sisi tuko hapa ili kukupatia yale yaliyothibitishwa kutoka Tume Huru ya Uchaguzi na Mipaka IEBC, kwa sababu wakati mwingine huwezi kumsemea yule mjamzito aliye na uchungu wake, ni yeye mwenyewe aseme uchungu uko hali gani. Kwa hiyo ni IEBC ndio watatuambia ni hali gani ambayo inaendelea kwa sasa. Kumbuka kama Kamcha alivyosema, wapo wengi ambao wanafuatilia matokeo hao wakiwemo wanahabari wetu waliopo katika maeneo tofauti. Kumbuka pia leo kumekuwa na taarifa ya mrengo wa Azimio katika eneo la KICC, na bila shaka mmoja kati ya wanahabari wetu amekuwa hapo kusikiliza na kufuatilia shughuli inavyoenda. Si mwingine ni Nancy Okware. Nancy, hebu tujuze ni kipi kilichoendelea hapo haswa, na waliofika pale wamesema nini, na labda watu wanasema nini kwa ujumla katika eneo lilopo hivi sasa?
Naam, shukran sana mwenzangu Harith Salim ukiwa pale kwenye studio. Kwa kweli tutakujia moja kwa moja kutoka katika majengo ya KICC ambapo muda mfupi uliopita takriban saa moja tu iliyopita ni ya kwamba hapa kulikuwa na ule mkutano wa viongozi waliochaguliwa chini ya Azimio la Umoja ambao walikuwa wamejitokeza kutoka viti mbalimbali, wale ambao wamechaguliwa kupitia kiti cha ugavana, useneta na vilevile wabunge kutoka katika kaunti mbalimbali humu nchini. Kiini cha mkutano huu ilikuwa tu ni wale viongozi kukutana na kujuana. Hiyo ni kulingana na wale vinara wao ambao wamezungumza muda mfupi uliopita, wakiongozwa naye mgombeaji mwenza wa Azimio la Umoja Martha Karua na vilevile Kalonzo Musyoka ambaye ni kiongozi wa Wiper. Kukujuza tu baadhi ya yale ambayo Martha Karua amesema katika taarifa yake ni ya kwamba kama Azimio la Umoja kufikia sasa hivi, licha ya kusubiri yale matokeo rasmi kutangazwa na tume ya IEBC, wanasema tu ya kwamba wanahisi na wanaimani ya kwamba Azimio la Umoja itakuwa inaibuka na ushindi wakati ambapo matokeo hayo yatakuwa yanatangazwa. Na vilevile akasema ya kwamba anawashukuru wale viongozi ambao walikuwa wamejitokeza kwa wingi kukampeni chini ya Azimio la Umoja na hata wale ambao hawakuibuka washindi, akisema ya kwamba kwa sasa hivi kile ambacho kimesalia ni kibarua kigumu chini ya Azimio la Umoja kuhakikisha ya kwamba wote wanaunganishwa, wote ambao wamepigia Azimio la Umoja kura ikiwa wataibuka washindi. Akasema ya kwamba vilevile sasa hivi ni wakati muhimu kwa Wakenya kudumisha amani kadri ambapo wanazidi kusubiri yale matokeo kutangazwa na tume ya IEBC. Na vilevile Kalonzo Musyoka kwa upande wake amezungumza tu kuhusiana na ule utulivu ambao umeshuhudiwa miongoni mwa Wakenya wakati ambapo matokeo yanazidi kutangazwa polepole na tume ya IEBC, na hivyo basi akawasihi tu Wakenya wazidi kuwa na ule umoja, manake siasa na uchaguzi ni kipindi ambacho kitakuwa kinakamilika na Wakenya kurejelea maisha yao ya kawaida. Kwa sasa hivi kile ambacho kinaendelea hapa ni kwamba vilevile wakati ambapo viongozi hao walikuwa wakizungumza pale ndani ni ya kwamba kunao baadhi ya wafuasi ambao walikuwa wamejitokeza kwa wingi nje ya yale makao ya KICC wakiimba nyimbo za kusherehekea Azimio la Umoja licha ya matokeo kuzidi kutangazwa. Lakini kwa sasa hivi kwa hapa mambo yamekamilika, hivyo basi na kurejesha kwako Harith na Kamche mkiwa kwenye studio. Na labda Nancy, kuna uwezekano kwamba wamepanga kikao kingine baada ya hiki, kwa sababu hiki kama ulivyotangulia kusema ni kwamba ni kujuana wale ambao wamechaguliwa katika maeneo na nyadhifa mbalimbali. Labda kuna chochote ambacho kinaashiria kutakuwa na mkutano mwingine hapo KICC, hususan ikizingatiwa maandalizi yalivyofanywa ama? Kabla ya kuondoka hapa, kiongozi ama mgombeaji mwenza wa Azimio la Umoja Martha Karua amewataka wale viongozi wa Azimio la Umoja kuelekea pale katika majengo ya Bomas ambapo watakuwa kama maajenti wakuu. Hivyo basi amewataka tu waelekee pale ili kuhakikisha ya kwamba wanachunga kura, wanaita hivyo, kuhakikisha ya kwamba zile fomu ambazo zinasawazishwa ni zile ambazo zimeidhinishwa na tume ya IEBC. Lakini hatujaelezwa ikiwa watakuwa na mikutano hivi karibuni, lakini amesema ya kwamba kadri matangazo ya matokeo yanavyozidi kutolewa ni ya kwamba wale ambao wamechaguliwa kwa viti mbalimbali, kwa mfano magavana, watakuwa wanakutana kando peke yao na kufanya mikutano, na vilevile hata maseneta kupanga mikakati yao ya jinsi ambavyo watakapoendelea ama kuelekea pale katika bunge la seneti watakavyokuwa wakitekeleza majukumu yao. Lakini kwa sasa hivi kile cha muhimu ni kwamba Azimio la Umoja wanaelekeza tu macho yao pale Bomas kuhakikisha kwamba matokeo baada ya kutangazwa wamepata matokeo ambayo yameidhinishwa, na ndipo watafahamu kuanzia hapo mwelekeo utakuwa ni upi. Harith. Katika jumba la KICC, na mbali na hayo kama alivyosema ni kwamba macho yote sasa yanaelekezwa Bomas, na Bomas ndiko wengi waliko na ndiko semi zote, kauli zote, mikutano yote, mazungumzo yote yanahusiana na kituo hicho ambacho ni cha kitaifa cha kujumlisha kura za urais. Studio tunaye Otieno Mjomba hapa, na bila shaka tutakuwa tunazungumza mawili matatu, yeye na pamoja na mgeni wetu Kevin ambaye atawasili baadaye kidogo kujaribu kutizama hali ilivyo
hivyo mpaka sasa, mpaka wa leo, kuhusiana na matokeo yanavyozidi kutiririka katika maeneo tofauti, na vile vile watu wanasema nini kuhusiana na kile ambacho kinaendelea kujitokeza katika uchaguzi huu. Kwa hiyo karibu sana Otieno Mjomba katika kikao cha leo, na bila shaka kiti kimeanza kufanana na wewe sasa. Nimekaribia. Ni kama tayari hiki kimetengewa mahususi kwa ajili yangu, acha basi nikalie. Leo kumetokea mengi ambayo yamefanyika. Na nimefurahishwa na kile kinachofanyika, kwamba leo ni tutazidi tunaita propaganda war, zitazidi kuwepo sana. Na ndio mwanzo mkoko unalika maua. Bila shaka. Kwamba kundi la ama wale ambao wako kwenye mwavuli wa Azimio waliweza kukutana katika jumba la KICC kujadiliana kuhusu ama kuweka mikakati na sera na mipangilio. Lengo kuu lilikuwa, mimi kwangu sikuona kwamba lengo lilikuwa hilo pekee. Lengo kuu lilikuwa kuleta jeshi lao kutoka maeneo mbalimbali ili kwenda katika maeneo ya Bomas, maeneo ya hapa jijini Nairobi. Kuna maeneo, kujua kwamba sasa hivi bado hatujapokea matangazo rasmi kuhusu nani ameshinda kiti cha ugavana na useneta Nairobi. Kwa hivyo, na hata kura zenyewe za urais bado hazijatokea wazi za Nairobi. Hivyo basi lengo kuu ni kutaka kwenda kule kufuatilia nini kinachoendelea. Halafu zaidi ya yote ni Kiambu pia. Kiambu na eneo lote la kati. Kwa hivyo jeshi lote lilikuwa likiitwa tu, lengo lilikuwa kuita jeshi ili jeshi lenyewe lipewe agizo mahsusi kwamba haya, naenda upande huu, nyinyi nendeni upande huu mwingine, na wengine waende huku. Lengo nadhani kwangu lengo lilikuwa hivyo. Kwa manufaa ya mtazamaji, tukizungumzia jeshi, aturejelee jeshi. Tunazungumzia wanachama. Kwa hiyo ni kauli tu ambazo zinajitokeza katika semi za Kiswahili. Kuna mambo ukiyazungumza usiyachukulie kama yalivyo. Ni kama huu msemo kitimoto. Usikichukulie kwamba kitu kina moto. Kitimoto kina maana nyingi, inategemea ni wapi na mambo kama hayo. Lakini cha msingi ni kwamba tumefahamu kwamba kila upande, na vile vile upande wa Kenya Kwanza pia wana matayarisho sambamba na hayo. Bila shaka tutakuwa tukijuzwa pia wao wamesema nini na wamepanga vipi kuhusiana nayo. Kumbuka ni kipindi ambacho kinahitaji umakinifu mkubwa, na ndio maana viongozi wa mirengo tofauti wanataka kuhakikisha kwamba wanachama wao wapo karibu. Iwapo kutatokea agizo fulani la watu kuelekea sehemu fulani kufuatilia kura, basi kila kitu kinafuatiliwa kwa umakini unaotakikana. Lakini Kamche, Harith, umegundua kwamba ama umeona katika taarifa tuliopewa na Nancy Okware ambaye amekuwa pale KICC kufuatilia hicho kikao cha Azimio, amesema kwamba wito wa amani, wito wa utulivu, wito wa kuwa makini ndio umetolewa na wale viongozi. Kama kawaida, kila anayeingia katika mashindano fulani bila shaka atatoa ile imani kwamba yeye ndiye atakayepokea ule ushindi. Na tumeona mgombea mwenza wa Azimio Martha Karua akisema kwamba wana imani kwamba watapata ushindi. Lakini hiyo ni kawaida, kila anayeingia kwenye mashindano lazima awe na ile imani kwamba mwisho wa kwisha nitaibuka mshindi, aibuke asibuke, lakini hiyo ndio itakuwa ni barabara nayoifuata hadi matokeo yatakapotolewa. Kwa hivyo tumeona kwamba viongozi wameweza kuwataka Wakenya wavumilie, tukisubiri IBC ifanye matangazo yao bayana kwa Wakenya. Vile vile ujumbe wa amani ndio umeweza kutolewa. Sasa upande wangu hapa, Harith, mgeni wangu Kevin Osido kutoka kwa shirika la County Governance Watch. Shukran sana Kevin Osido kwa kuweza kufika. Utatusaidia kabisa kuweza kufahamu mahali tulipofika, ikiwa ni siku 4 tangu tulipopiga kura na siku 3 zimesalia kwa IBC kuhakikisha kwamba zoezi lote linakamilika na Wakenya kuweza kujua matokeo. Pengine nikikukaribisha tu tueleze hali ipo vipi kwa sasa? Kwa sasa ni ule wakati ambapo Waswahili husema kila mwamba ngoma anavutia kwake. Sababu hesabu zimefika. Kwenye stesheni watu wamechukua daftari zao, wamechukua calculator, wanajua sasa hivi nani pengine ana ushindi. Lakini namna katiba inavyosema, kituo ama shirika ambalo limepewa ule nguvu wa kutangaza mshindi ama president elect
ni IEBC. Kwa hivyo ombi itaendelea kuwa Wakenya wawe na subira. Pengine kutakuwa na matarajio yale ambayo tunaweza expect IEBC ifanye. Pengine matangazo ni kama siku ya Monday ama pengine siku ya Jumanne next week. Na ni sababu ukiona jinsi daftari ama zile fomu zinazopelekwa kule, wasema ya kuwa wale returning officers wote sasa hivi washafika. Lakini pia kuna habari ya kuwa kuna wale maafisa wa shirika la IEBC ama tume la uchaguzi pia ambao wameenda missing, hawapatikani. Ama tayari kuna mmoja yule ambaye mwenyekiti alishatangaza. Kwa hivyo kuna mikakati mingi ambayo pengine Wakenya ambao wako kule nyumbani hawayaelewi. Kuna vitu vingi sana ambavyo vinaendelea, na ndio sababu pengine mie ningewapongeza Azimio la Umoja kwa kujitokeza waseme tunaomba Wakenya waendelee kutulia kabisa. Nilikuwa nataka kukuuliza kauli yako kuhusu mkutano wa Azimio hii ya leo. Pengine tathmini yako kwa mkutano huu ni nini? Wao wenyewe wamesema kwamba wamekuja tu kujuana. Kuna wale viongozi wapya ambao wameweza kupata ushindi, kuna wale pia wa zamani ambao wameweza kuhifadhi viti vyao, lakini mkutano wa leo wanasema ilikuwa ni kuja pamoja kujuana. Tathmini yako wewe katika mkutano huu ni nini? Ni ukweli ya kuwa sababu wamekutana, wanataka wajuane, wanataka wajipe nafasi ili waweze wajue ni nani anatoka wapi, ameshinda kiti kipi. Lakini twajua sababu Azimio ni chama ama kikundi ambacho kinaleta vyama vingi vya kisiasa kama pengine 23. Na namna walivyokuwa wakipiga zile kampeni zao, pengine kuna wale ambao hawakuwa na chance ama opportunity ya kufika katika presidential campaign. Na kuna majina tu kama Mheshimiwa James Orengo, sidhani kama tulimuona sana katika zile safari ambazo mgombezi wao mkuu Bwana Raila Amolo Odinga na Martha Karua. Pia kuna wengine kama Profesa Anyang' Nyong'o. So kuna wale ambao pengine walikuwa na shughuli mingi sana ya kudefend seats zao katika zile viti vyao kwenye walikuwa wanagombea. So ni nafasi ambayo inawasaidia wao wajuane, waelewane, washirikiane. Na pengine pia tumeona propaganda mingi sana katika sehemu mbalimbali. Wanataka pia wajiseme ya kuwa tuko na tumeweza kunyakua viti vingi sana kulingana na namna pengine propaganda inasema. Haya, litasalia kusubiri kuthibitishwa, si ndio? Maana kama itakuwa ni propaganda siku zote haina uhakika. Kwa hivyo itakuwa inasubiri kuthibitishwa pindi shughuli nzima itakapokamilika. Harith, Kamcho anasema wakati mwingine uongo ukizungumzwa sana unakuwa kama ukweli vile, lakini hatimaye penye ukweli uongo hujitenga. Kwa hiyo tusubiri msema kweli. Lakini mbali na hayo, kama tulivyokueleza hapo awali, wapo wenzetu wako katika maeneo tofauti bado wanafuatilia hali ikoje. Na sasa hivi nataka tuungane na mwenzetu Gladys Mungai ambaye yuko katika kaunti ya Kirinyaga. Gladys, naona shughuli tayari zimeanza, mji umechangamka, lakini naona jinsi ulivyovaa na wale tunaona wakipita nyuma yako hapo, kibaridi bila shaka sio mchezo. Ndivyo hivyo Harith, tunapambana na kijibaridi cha kaunti ya Kirinyaga, na kwa hivi sasa tuseme kwamba hali ya anga ama zile temperatures za katika kaunti ya Kirinyaga, tuseme kwamba tuko katika centigrade 9, kumaanisha kwamba kuna kijibaridi haswa katika eneo hili kufuatia hali ya kunyesha kila baada ya siku. Lakini kando na hivyo, cha mno ni kwamba tunafuatilia hali iliyopo katika kaunti ya Kirinyaga haswa kufuatia uchaguzi wa siku ya Jumanne, na hapo jana baada ya kukamilika kwa kuteuliwa ama matokeo kutolewa ya viti mbalimbali vya kaunti ya Kirinyaga. Tunazungumzia kiti cha ugavana, kiti cha mwakilishi wa kina mama na kiti cha seneta wa kaunti, ambapo ndivyo viti vinatangazwa katika ngazi ya juu kutokana na kwamba vinatangazwa kutoka kwa ofisi ya kaunti ya IBC na wala sio katika kiti ama ofisi za ubunge katika kitengo cha tume ya IBC. Na hapa katika kaunti
kaunti ya Kirinyaga, Harith, mbali na masuala ya baridi ni kwamba wananchi wanaendelea na shughuli zao kama kawaida, na tunataka tu kusikia pengine hisia zao kuhusiana na IBC inapozidi kujumuisha kura. Pengine wanatarajia yapi kizingatiwa kwamba wanao dada yao kutoka sehemu hii ambaye ni Mheshimiwa Martha Karua, ambaye huenda akatangazwa aidha Azimio ikashinda ama ikakosa kushinda. Na kwa hivyo basi tunataka kusikia mtazamo wao kuhusiana na hali hiyo yote. Karibu sana kwenye runinga ya KBC. Tuko mbashara kutoka eneo hili na watazamaji wetu wanakuangalia katika maeneo mbalimbali kuhusiana na pengine uchaguzi mkuu. Tupe taswira yako. Kwa hivi sasa tume ya IBC inazidi kujumuisha kura. Mtazamo wako kuhusiana na hali pengine inavyoendeshwa na matarajio yako. Naam, shukrani za dhati. Jina langu ni Njoroge Kaburo. Mimi ni kiongozi wa youth hapa katika kaunti ya Kirinyaga. Vile vile mimi ni mfanyabiashara hapa katika kaunti ya Kirinyaga, na mnamo tarehe 9 tulienda kwenye uchaguzi hapo Jumanne, na sisi tulishirikishwa kama wachezaji, manake kuna kama mchezo wote ule kuna wachezaji, vile vile kuna referee na kuna spectators. Sisi kama wachezaji tukaenda tukacheza mchezo wetu, basi tuangoja sasa referee aseme nani ndiye mshindi. Ni kama ile tu hali ya mtihani, ukiwa darasani ukishakalia mtihani, basi unangoja mwalimu naye amalize kusahihisha kisha anatupatia matokeo. Hivyo basi niseme hali ni tulivu hapa katika kaunti ya Kirinyaga, na haswa mimi kama kiongozi wa youth ningetaka kuwahimiza ya kwamba wazidi kuwa watulivu na tuweze kungojea matokeo hayo kutoka tume ya IBC. Naam, Martha Karua anatokea katika eneo hili la Kimunye, sio katika eneo bunge la Gishugu. Sasa wewe kama mkaaji wa hapa, kuna uwezekano baina ya timu yake na timu zingine 3 zinazopania pengine kupata kiti cha urais, iwapo pengine huenda akapatikana kwamba amekitoa kile kiti cha rais na pamoja na naibu wake, pengine matarajio ya wana Gishugu ni yapi kizingatiwa kwamba wewe unawahudumia na kuongoza vijana katika eneo hili? Naam, Gladys, matarajio ni kabambe. Ya kwanza ni kwamba katika eneo la Gishugu ambapo mimi natokea, kuna hali ya ama tunategemea sana masuala ya ukulima wa majani chai, kuna ukulima wa kahawa, na vile vile kuna ukulima wa mboga na matunda, ile horticulture. Hivyo basi matarajio ya kwanza ni kuhakikisha kwamba serikali itakayopokezwa hatma za uongozi waweze kushughulikia masuala ya mbolea, ndiposa kuhakikisha kwamba wakulima wa eneo hili wanapata faida kutokana na mazao yao. Jambo la pili ni mambo ya miundo msingi, manake unapata kwamba kuna changamoto kabambe ambapo wakulima wakishamaliza kutoa mazao kwa shamba wakipeleka kwenye soko, kuna ile shida ya barabara. Hivyo basi hilo ni swala lingine ambalo tungetaka liweze kuangaziwa na serikali itakayokuja. Na siwezi sahau kusema kuhusu vijana wanayo shida kabambe za ajira. Hivyo basi masuala ya kuhakikisha kwamba kuna nafasi za kazi haswa kwa vijana, na kuhakikisha kwamba pia kuna ile amani na utulivu ndio kuwezesha ama kukua na conducive environment ya kufanya biashara, ndiposa pia traders wa eneo hili waweze kupata nafasi nzuri ya kushiriki katika biashara. Asante sana kwa kauli hizo. Pengine Harith, nimshirikishe mzee fulani karibia hapa, utueleze, nafahamishwa kwamba wewe pia ni kiongozi wa dini katika eneo hili. Wakati ambapo shughuli ya kuhesabu kura inapozidi kuendelea, na kando pengine na matarajio yako, wito wako kwa taifa ikilinganishwa kwamba kumekuwepo na ripoti kila mrengo unasema kwamba pengine tumeshinda, na huu mwingine ukisema kwamba tarajieni rais wetu. Kama kiongozi wa dini, mtazamo wako ni upi kuhusiana na hilo? Kwanza kabisa niseme majina yangu ni Daktari Getau, na mimi ni mhubiri hapa, na niseme ya kwamba wakati wa uchaguzi tuliona ushindi mkubwa kwa wale wakaaji wa hapa, kwa sababu walikuwa na amani nyingi sana. Hakukuwa na furugu area hii ya kwetu, especially pande hii ya Kirima location ambayo ndio inawakilishwa na
our deputy mtarajiwa Martha Karua, na watu walifanya hiyo shughuli kwa njia nzuri na hatukusikia chochote, lakini pande ile ingine tulisikia kuna mambo ilikuwa imetokea, na hiyo nayo haikutu influence ati tuweze kuingilia mambo kama hayo. Niseme tunashukuru IEBC kwa sababu wakati kama huu hapa watu huwa very very busy. Hata ukiangalia vile wamekaakaa huko kwa duka, watu wa hapa hawana nafasi ya kwenda kupoteza huko. Kuna majani chai saa hii tunaongea, na pia kuna kahawa kwa mashamba, na tunatarajia ile serikali ambayo itaingia, kwa sababu lazima Mungu atupatie kiongozi. Hiyo ndio tutatumikia. Biblia inasema ya kwamba sisi tukiweka kura katika ile chombo, mambo haya mengine yeye anachagua kiongozi. Tunawahimiza wale wako mrengo huu wa Azimio na mrengo huu mwingine wa UDA wasiwe na furugu, wasiwe na kubishabishana, lakini hata wakiwa wanatofautiana maoni, kila upande uheshimu maoni ya wale wengine. Katika Proverbs 16:33 Biblia inatuambia ya kwamba yetu ni kuweka kura, lakini yeye ndiye hutoa kiongozi. Tunatarajia kiongozi yote yule atakapokuja awe kiongozi wa kila mtu katika eneo hili letu na Kenya mzima. Na mnajivunia kwamba pengine Mheshimiwa Martha Karua anatokea katika eneo hili, na pengine huenda debe likaanguka upande aidha wake ama upande mwingine. Sasa iwapo pengine atabahatika ama akawa pengine amejizolea kura zaidi, mtazamo wenu kama wanagishugu ni upi? Mnatarajia pengine mambo kama yapi yaje hapa? Yale mambo tunatarajia area hii yetu ni kwanza ni mambo ya kilimo, kwa sababu hapa hakuna shughuli zingine, ni ukulima. Tungetaka guaranteed minimum return, ikiwa ni majani hii yetu ya chai. Tukichuna tunaelewa, ukichuna kilo moja ya chai kuna pesa ile utapata. Tuseme ikiwa utapata shilingi 20 au 30, tuwe na uhakika. Lakini wakati huu tuko na shinda kwa upande huo na upande huu mwingine wa kahawa, kwa sababu sisi hata loans zile tunachukua kwa bank, tunachukua tukijua tutapata pesa, lakini mwisho wa mwaka tunakuta hatuna kitu. Tunasikia kama tunaweza patiwa hiyo tu, tujue, tuseme kwa kilo moja, tuseme chai ni 50 au kahawa ni 50 shillings. Itakuwa vizuri sana, kwa sababu hiyo itatusaidia kujipanga sisi wenyewe. Hatutaki serikali ije itusaidie na pesa kutupatia. Hata ile pesa tunaambiwa 6,000, hatuna shughuli na hiyo. But we want a very good working environment. Pahali ambapo nitaenda kwa shamba nikijua nafanyia kitu fulani, na hiyo ndio tunaangalia. Kitu kingine ni infrastructure. Tangu Mheshimiwa Martha Karua atoke kwa siasa, hatujapata lami. Ukiona hii kalami ndio tu kanaenda, kametoka hapa kwenda mpaka Kutus. Hatuna lami ingine. Kwa hivyo nikitaka kwenda pande hii ingine ya hii county, ni barabara ni mbofu. Kwa hivyo mazao mengi yale tunapata, kwa sababu hapa tunapanda hata nyanya, tunapanda cabbages, hatupati nafasi nzuri ya kupeleka kwa soko kwa sababu ya barabara. Hayo ni mambo yale tungetaka waangalie. Yes. Asante sana kwa kauli hizo mchungaji. Bila shaka Harith na mwenzangu Kamche Menza, umewasikia baadhi ya wananchi na hasa viongozi wa vijana na masuala ya viongozi wa kidini katika eneo hili, kwa ujumla wakitaka tu Wakenya wawe watulivu na kusema kwamba katika eneo hili kilimo ndio uti wa mgongo wa katika kaunti hii, na umewasikia kwamba iwapo pengine serikali itakayotangazwa, licha ya
kwamba either ikaangukia ama ikaangukia upande mwingine, matarajio yao ni kwamba pengine masuala ya ukulima yataimarishwa. Kwa hivyo basi kwa sasa narudisha kwenu studio, wacha niangalie hicho kilimo kinachosemwa katika kaunti ya Kirinyaga. Wakulima wa majani chai wanafanya nini kwenye vibanda vyao na viwanda hapa katika kaunti hii, na baadaye tutakuwa tunakupatia taarifa kamili. Kwako Harith. Asante Gladys, kuna gari nyuma yako hapo na hofia imepita mbali kidogo, lakini pia unaruhusiwa kupata kopo la chai na baridi angalau baridi uifukuze. Asante sana kwa mtazamo huo. Taswira ambayo bila shaka Otieno na Kamche na Kevin walioitoa ni kwamba mambo mawili nimepata kuyavua katika mazungumzo hayo. Kwanza, kabla ya mambo mawili, ni kwamba kuna aina mbili za watu. Kwanza ni wapiga kura, alafu pili ni wazenga kula. Unaona? Tumefahamiana. Kuna wapiga kura na wazenga kula. Wapiga kura ni kama hao tuliowasikia. Umeona mazungumzo yao, kilimo, matarajio kwa vijana wawezeshwe, miundo mbinu kama barabara na mambo kama hayo, kuonyesha kwamba hawa walikuwa wanapiga kura kwa malengo fulani maalum ili wapate maendeleo na kuwezeshwa na serikali ambayo itaingia madarakani, iwe upande wa Azimio, iwe upande wa Kenya Kwanza, iwe upande wa kina Ruth ama Agano. Wanajua kwamba hiki ndicho tulichokipigia kura. Lakini sasa hili kundi la pili la wazenga kula ni wale ambao unaona kwa wingi sana wakati wa kampeni wakipiga kelele, lakini wanazengea kula tu kile watakachokipata katika kampeni zile. Na kwa nafikiri kilichojitokeza pale katika wakazi wa eneo hilo ni kwamba walijua ni kipi wanachokifanya walipokuwa wanatumbukiza kura yao katika kijisanduku kile cha kura. Sasa Otieno, hebu niambie wewe mtazamo wako, kwa sababu unaona pia shughuli za kawaida zinaendelea. Kwa hiyo nafikiri ni taswira ambayo inafaa kuigwa katika maeneo tofauti humu nchini. Naam. Kinachonifurahisha ni kwamba, ama kabla ya kuzungumzia kinachonifurahisha, ni kwamba watu wa Gishugu ni kama kwa njia moja au nyingine, kutokana na kauli zake ama semi za mwakilishi wa vijana pamoja na pasta pale, kwa njia moja au nyingine wanamdata Martha Karua katika uongozi wa sehemu hiyo. Na wamezungumzia kuhusu, nimechukua karibu mambo matano ambao kiongozi wa vijana amezungumzia kuhusu biashara, kwamba yeyote ambaye atachukua hatamu aweze kuhakikisha kwamba biashara zao zinaendelezwa vizuri. Akazungumzia pia kuhusu kilimo, kwamba tuhakikishe kwamba kilimo kinakuzwa na vitu vyao, kwa mfano wanavyokuza majani chai na mengine mengi, vyote vinaweza kupata soko na wakulima wakaweza kufaidika. Wakazungumzia kuhusu pia miundo misingi kuimarishwa, na hasa hapa sehemu ya miundo misingi, viongozi wote, na hapa naomba sana serikali ama muungano ambao utaweza kuongoza ama kuchukua hatamu ya uongozi, lazima uweze kuzingatia sana sehemu ya miundo misingi kote nchini. Manake ukitoka hapa jijini Nairobi ama ukitoka katika miji mbalimbali uingie vijijini, hali pale si hali. Jamaa wanafanya kilimo, wanakuza vitu vyao vizuri, lakini ili kufikia soko, unapata samaki kutoka Sioport ili kufika Kisumu, hapo tayari imechukua saa nyingi sana, na hivyo basi samaki watakuwa wameoza. Hivyo basi tukizidi kuangalia mambo ya miundo misingi katika masuala ya barabara, masuala ya sitima, masuala ya mambo mengi, hata na kuimarisha shule, miundo misingi katika shule mbalimbali, basi mambo yatakuwa mazuri. Akazungumzia kuhusu nafasi za ajira, na hapa pia ni mahali ambapo huenda wale wazenga kula wanapatikana. Huenda watu hawa kwa njia moja au nyingine wanaamua kwenda pale ili wanajua hapa kuna pesa ambazo zinatupwa hapa. Hapa kuna mahali pa kula. Hivyo wanaenda pale kudokoa tu na kuchukua. Baadaye wanarudi nyumbani. Kesho si mara moja nimeweza kushuhudia ambapo kama ni mkutano wa Azimio, jamaa amevaa vazi la Azimio, anakuja na kula zake,
anaambiwa kwamba hapa kando Kenya Kwanza wanakuja, anaenda na vaa ya Kenya Kwanza, anakula zake. Kwa hivyo kazi ni kula tu, anaangalia atashiba vipi. Na yote gani kama pesa naipewa mimi nile za bwerere mnaiona hii. Lakini tatizo bora ikifika siku ya kwenda kupiga kura, mimi najua mali nitakapokwenda tumbukiza kura yangu, lakini ikitoka huku hali ya uchumi yenyewe ndio hii mwaiona. Wala hoi ndio. Wacha nikuulize Kamche. Wewe umekula pesa za wanasiasa? Hakuna mahali ambapo tutasema kwamba kwa njia moja au nyingine umejikuta ukipata pesa hizo. Kwa sababu gani? Umekuwa na shughuli ambazo zimekuwa zikikufanya ukakosa nafasi hata ya kwenda kule kuangalia yanayoendelea pale. Umekuwa katika shughuli za kujenga taifa. Lakini hapa katika shughuli hizi ambazo tunaona mtu huyu hana chochote cha kufanya. Hivyo kazi yake ni kusubiri kidogo kuona kuna nafasi wapi mahali pa kupata shilingi 100 ama 200 nipate. Kwa hivyo ajira za nafasi za ajira. Unazungumza ukiwa nchi gani? Tunajua kwamba vijana jamii. Osido nisaidie. Tunajua vijana sawa, Kenya ina asilimia kubwa ni ya vijana. Na lipo bayana kwamba vijana hawana ajira. Lipo bayana kwamba hata hizi kampeni walipokuwa kupiga kampeni viongozi wa kisiasa, lipo bayana kwamba vijana wale ambao walikuwa hawana ajira ndio walikuwa wanafika katika maeneo yale kwenda kusikiza zile semi ama zile sera zao. Sasa kama ilikuwa si kwamba hawana kura walikuwa nazo, lakini nitakwenda kusikiza sera za mrengo huu, nitakwenda nikasikize sera za mrengo huu. Madam viongozi wa kisiasa wamekuja eneo langu, nitakwenda kuwasikiza. Sasa kama nitakwenda piga kura upande wangu mimi naujua, sitakuwa ni siri yangu hiyo Osido. Lakini kabisa, sababu kura naye ni siri. Na vijana wamekuwa na shida mingi sana. Wajua ya kuwa hata kura ambao tunaipiga wakati huu ni kura ambao unakuja kama tumekuwa na jangwa la COVID. Na ni jangwa ambalo liliweza kuwafanya watu wakapoteza kazi, familia nyingi sana sasa hivi hata bado wako katika ile njia ya recovery. Kwa hivyo inabidi ya kuwa serikali wale wanasiasa wanapoendelea kufanya kampeni zao, itawabidi ya kuwa waelezee vijana ni vipi wataweza wasaidia ili waweze kuweka pesa mfukoni. Na yule kiongozi wa vijana kule Kirinyaga ameongea vizuri sana. Amesema ya kuwa sisi hatuwaombi pesa, tunataka mtusaidie ili environment ya kufanya kazi iwe environment ambayo inatusaidia hata sisi. Hatuwaombi pesa ila tu zile opportunities. Na pia serikali yetu imewapea vijana nafasi nyingi sana. Tuko na zile fedha ambazo zinaitwa affirmative action funds za vijana, wa mama, wale walemavu, nafasi ya vijana pia kufanya kazi na serikali, access to government procurement opportunities. Lakini ukitizama kwa ukaribu zile requirements ama vile vitu ambavyo serikali inawataka vijana sharti wawe nazo ni vitu ambavyo vinawagandamiza. Sababu unaulizwa kama unaweza pata grant, garanta yule msimamizi ama chochote ambacho unaweza peana kwenye benki. Kwa hivyo ni vitu ambavyo vijana wakivitizama kwa ukaribu ni vitu ambavyo vinawagandamiza, haziwa encourage, haziwapea nafasi ya kutaka kufanya vitu vingi. Lakini ya pili pia ni kuwa tuko na serikali za county, tuko na national government, na pia tuko na serikali za gatuzi. Swali kuu itakuwa ni kuwa vijana wamejipanga kivipi ili waweze waka-approach government, zile serikali zao za county, ili pia iweze ika-expand opportunities. Ukienda kule Kirinyaga kwa mfano, sasa hivi ni wakati wa mvuno. Na swali kuu ni vipi serikali through the departments zile za industrialization ama za agriculture zimewawezesha vijana wawe kwenye vikundi. Sababu itabidi ya kuwa serikali pia inawasaidia vijana waelewe ya kuwa kuna kitu ambacho kinaitwa value chain. Unaweza kuwa kwenye vikundi, alafu mkusanye vile mazao zenu, muzilete pamoja, alafu muende kwenye serikali muelezee hivi ndivyo vile kilo ambazo tunaweza tumeleta, tumeweza kuvuna, tafadhalini mtusaidie kufanya processing. Alafu shughuli ya account inakuwa ni kuweka fedha kwenye zile processing farms ama kampuni. Wakitengeneza bajeti yao wanajua ya kuwa vijana wako kama takriban 1% hivi, itabidi tuwasaidie. Kwa hivyo tukitengeneza bajeti mpaka tujenge companies, tuwasaidie. Baadaye pia hata hizo doing business tunawafanyia linkages na zile opportunities ambazo pengine haziko hapa Kenya, kama kusafirisha kahawa kule abroad, wanunue alafu fedha inarudi, vijana wanazipata. Kwa hivyo nafikiri ya
ya kuwa kura hii ama uchaguzi huu umetusaidia pia kama vijana tuweze tukajiuliza ni vipi tunaweza encourage opportunities na engagement kati ya wananchi na serikali. Sababu mara mingi serikali haitaleta pesa, haitaleta fedha kwenye mfuko. Nakumbuka manifesto za viongozi wote waliokuwa wakizungumza, hususan waliokuwa wanatafuta viti vya kiti cha urais. Manifesto zao zilikuwa zimesheheni masuala ambayo yatakuwa yanalenga kumuinua yule kijana humu nchini Kenya, ima ni kwa kazi, ima ni kwa biashara, ima ni kwa mambo yote yale. Manifesto hizo zilikuwa zinalenga. Kwa hivyo vijana hao watakuwa sasa wanatarajia kwamba yale yaliyosemwa vipi, je, yataweza kutekelezwa. Kwa sasa tuungane naye Beatrice Gatonye aliyeko eneo bunge la Kasarani. Beatrice Gatonye, na kuona hapo ulipo na naona uko katika kituo cha kujumuisha kura cha eneo bunge la Kasarani. Sijui ni yapi ambayo kwa sasa yanaendelea, hebu tujuze. Asante sana Kamche Menza pamoja na Harith Salim hapo studioni. Kama jinsi ambavyo umesema kabisa, niko hapa katika uga wa Kasarani ambapo ndicho kituo kikuu cha kujumlisha kura kutoka maeneo bunge ya kaunti ya Nairobi. Kumbuka kaunti ya Nairobi ina maeneo bunge 17 na kufikia sasa maeneo bunge 11 pekee ndio yameweza kuwasilisha matokeo yao hapa, matokeo ambayo tayari yamejumlishwa na kutangazwa. Maeneo bunge ambayo tayari yameweza kuwasilisha matokeo yake ni Lang'ata, Makadara, Embakasi North, Kasarani, Embakasi West, Ruaraka, Kamkunji, Kibra, Embakasi East na Dagoretti South pamoja na Embakasi Central ambalo ndilo eneo bunge la hivi punde kabisa kuwasilisha matokeo yake ambayo hivi leo yameweza kutangazwa. Kufikia sasa mtazamaji Kufikia sasa mtazamaji, kufuatia matokeo ambayo tayari yameweza kuwasilishwa hapa na kujumlishwa, Johnson Sakaja katika kiti cha ugavana, Johnson Sakaja wa chama cha UDA anaongoza na kura 1436,203, akifuatwa na Polycarp Igathe wa Jubilee na kura 1367,43. Katika kiti cha useneta, Edwin Sifuna wa chama cha ODM anaongoza na kura 1436,432, akifuatwa na Margaret Wanjiru wa chama cha UDA ambaye amejizolea kura 1326,591. Katika kiti cha mwakilishi wa wanawake katika jiji la Nairobi, Esther Passaris wa chama cha ODM anaongoza akiwa na kura 1446,994, akifuatwa na Millicent Omanga wa chama cha UDA ambaye amejizolea kura 364,26. Kumbuka matokeo haya mtazamaji yamejumulishwa kwa pamoja, ni matokeo ya maeneo bunge 11 ambayo tayari yameweza kuwasilishwa hapa katika kituo hiki cha kujumlisha kura cha maeneo bunge kutoka maeneo bunge ya kaunti ya Nairobi ambayo tayari yamejumlishwa na kutangazwa. Kulingana na mkuu ama msimamizi wa kituo hiki cha kujumlisha kura hizi, Albert Gogo, amesema kwamba hadi matokeo kutoka vituo vya kupigia kura 3643 kutoka jiji la kaunti ya Nairobi viwasilishwe hapa na viweze na kura hizo ziweze kujumlishwa, ndipo tu atakapoweza kutangaza washindi ambao wataweza kuongoza kaunti ya Nairobi katika kiti cha ugavana, useneta pamoja na mwakilishi wa wanawake katika kaunti hii. Lakini kufikia kwa sasa ni maeneo bunge 11 tayari ambayo yamewasilisha, kumaanisha kwamba maeneo bunge 6 bado hayajaweza kuwasilisha matokeo yake, matokeo ya kura hapa katika kituo hiki. Na kwa sasa mtazamaji, kile ambacho kinaendelea ni kwamba shughuli hii ya kujumlisha kura hapa katika kituo hiki inaenda katika mwendo wa polepole sana. Na kama jinsi ambavyo mkuu wa kituo hiki alikuwa ametueleza hapo jana, tuwe na subira, kwani alikuwa amesema hata inaweza kufikia siku 2 kumaliza shughuli hiyo. Na kwa kweli kama jinsi ambavyo aliweza kuashiria ni kwamba sasa tuko siku ya 2 tangia jana wakati ambapo kura hizo zilianza kujumlishwa, na akasema kwamba tuwe na subira ili IEBC iweze kufanya kazi yake kuhakikisha kwamba inatoa matokeo ambayo
ni ya haki na matokeo ambayo ni sura kamili ya jinsi wapiga kura wa kaunti ya Nairobi waliweza kupiga kura. Kwa hivyo tuko hapa katika uga huu wa Kasarani, ambapo ndicho kituo kikuu cha kujumlisha kura kutoka maeneo bunge 17 ya kaunti ya Nairobi, na tutakuwa hapa kufuatilia hadi watakapomaliza shughuli hiyo na kuweza kutangazwa kwa washindi. Muda mchache kabla ya mimi kufika hapa hewani, Edwin Sifuna ambaye anaongoza katika kulingana na kura ambazo tayari zimeweza kujumlishwa, huyo wa chama cha ODM Edwin Sifuna ambaye anatetea kiti chake cha useneta aliweza kufika hapa na kuweza kufuatilia na kutaka kujua ni nini ambacho kinafanya IEBC kuchukua muda mrefu kuweza kutangaza matokeo rasmi, kwani anasema kwamba wao kama wawaniaji ama mrengo huo tayari wameshajua ni nani mshindi na wangependa IEBC iweze kutekeleza jukumu lake la kuweza kutangaza, huku akisisitiza kwamba Wakenya wanataka kurudi katika maisha yao ya kawaida, na hivyo basi anaipa IEBC msukumo ili iweze kutoa matokeo hayo. Kidogo kukawa na vurugu pale kwenye mlango, kwani alikuwa anataka kuingia pamoja na watu ambao walikuwa wameandamana nao. Lakini nao maafisa wa usalama hapa wakasimama kidete kusema kwamba ni yeye tu atakayeruhusiwa kuingia katika kituo hiki. Vuta ni kuvute kidogo pale kwenye mlango, lakini hakukuwa na jambo kubwa, lakini pia aliweza kuruhusiwa na kuweza kuzungumza na msimamizi wa kituo hiki Albert Gogo, na akahakikishiwa kwamba IEBC inatekeleza wajibu wake, na huku Gogo akisisitiza kwamba siku 7 IEBC na siku 7 kuhakikisha kwamba inatoa matokeo hayo, na kumuuliza yeye kama kiongozi pamoja na wakazi wa jiji la Nairobi kuwa na subira ili IEBC iweze kufanya jukumu lake na kisha baadaye itaweza kutangaza matokeo hayo. Kwa sasa hayo ndiyo ninaweza kusema kutoka hapa, na niko hapa nitahakikisha kwamba ninakuletea ripoti kama jinsi ambavyo IEBC itakuwa ikituletea. Kwako Ahmed Kamchemenza pamoja na Harith Salim. Beatrice Gatonye Ngetich kutoka uga wa Kasarani. Shukran sana Beatrice Gatonye Ngetich, umetupatia taswira kamili kutoka eneo hilo linalojumuisha kura za kaunti ya Nairobi. Na wana Nairobi inaonekana wazi kwamba watazidi kusubiri. Sasa sijui kama kusubiri huku kwa wana Nairobi ndipo pia kutazidi kufanya IEBC pia nayo isubiri, ama Nairobi pia ina siku katika ile zoezi la kutangaza mshindi wa ugavana wa kiti cha ugavana Nairobi, pia ina muda wa siku 7 kama vile IEBC kutangaza kiti cha rais na siku 7. Manake kama alivyotuambia Beatrice Gatonye, anasema kwamba msimamizi wa kura katika kiwango kile cha kaunti ya Nairobi amesema kwamba wanaweza kuchukua hata siku 2 ikiwa wamesalia na maeneo bunge 6 kuweza kuwasilisha matokeo yao. Sijui taswira hii ipo vipi Osido? Hapo pengine kuna changamoto sababu namna ilivyotarajiwa, ukitizama ile pathway ya results transmission, namna ambayo zile majibu ya wananchi wapiga kura yanatumwa kule Bomas, ilitarajiwa ya kuwa kura itahesabiwa kwenye wards, alafu baadaye waende kwenye constituency level, alafu counties kwenye sehemu za constituency, alafu katika county levels, na baadaye zile fomu ambazo ni 34A na 34C zingetumwa kule Bomas, na baadaye returning officers wajisalimishe kule physically ili wafanye verification. Kwa hivyo kama kuna delays ama changamoto kwenye sehemu ya constituency, inamaanisha ya kuwa hata kule Bomas bado pia kutakuwa na delays, sababu yule ambaye anatarajiwa aende kule afanye verification ndiye yule ambaye atatarajiwa amtangaze huyu mshindi wa sehemu ya ugavana ama gatuzi la Nairobi. Kwa hivyo na pia Beatrice ametuelezea ya kuwa kuna kama sehemu upigaji kura kama 6 ambazo maeneo bunge kama 6 ambazo bado hazijapeana majibu yao, na ukitizama kwenye zile tools za propaganda, social media na hizo zingine, ona ya kuwa kuna sehemu nyingi sana hapa Nairobi ambazo zilikuwa na changamoto, pengine zile boxes zimepatikana sijui wapi zikiwa na makaratasi ya upigaji kura.
Pia tulivyosema pale mbeleni, mwenyekiti wa IEBC ametuelezea returning officer wa Embakasi East hapatikani. Kwa hivyo kuna vile pengine Embakasi pia basi ni moja ya zile 6 ambazo bado hazijawasilisha zile results. Kwa hivyo wana Nairobi itabidi waendelee kungoja, kusubiri. Pengine IEBC pia itabidi itoe mwelekeo kwa returning officer wa Nairobi ili pengine deputy wake aendelee na hii shughuli ya huku, sababu ilitarajiwa ya kuwa kura zile za urais wakianza kutali na kuhesabu na kutali wanaanza na kura zile za urais, halafu ndio baadaye anajaza fomu, ikienda huko wanaendelea na zile zingine. Kuna hizi form 34A ambazo zilikuwa zinatumwa kwa njia ya picha. Naam. Za Nairobi inawezekana kuwa zile ambazo haya maeneo bunge ambayo tunasubiri yawasilishe matokeo yao katika kiwango cha kaunti, kuna uwezekano kwamba form 34A zitakuwa zishatumwa kwa njia ya simu ama kwa njia ya mtandao kufikia Bomas, kiasi cha kwamba wanaweza tumia zile form 34 kufanya hizo hesabu zao. Form 34 zilishaenda. Hata ukiangalia kwenye mtandao wa IEBC, na ndio sababu naona watu kama wa Azimio, pengine pia Kenya Kwanza pia wanajipanga kivyao. Hizo fomu tayari zishawasilishwa kule. Lakini sheria inahitaji ya kuwa yule ambaye anasimamia shughuli ya upigaji kura pale lazima ubebe hiyo form physically, aende nayo huko. Na yule ndiye bado anatarajiwa ashughulikia haya maneno mengine. Kwa hivyo ingaje hizo fomu zilishapelekwa ama zimewasilishwa, hakuna kile ambacho pengine katika kaunti ya Nairobi hata tume la IEBC laweza fanya na hizo fomu. Zinaweza kuwa printed, ziwekwe kando ama pembeni wanapongojea ule msimamizi alete physical form. Kwa hivyo ni shughuli ya kuendelea kungoja na pengine wale viongozi wa kisiasa pengine wangeombwa waache kuwashurutisha maafisa wa IEBC. Wewe hata kama unajua ya kuwa unashinda, sio hakika na tena sio haki. Uende kule unataka kujisukuma, uanze kuwasukuma maafisa waambie mnitangaze. Nafikiri hata wao pia, sababu kama County Governance Watch tulikuwa tunashirikiana na IEBC na wale viongozi ambao wale candidates. Na unaona report leo tumeweza kutoa ripoti nzuri sana ambayo inaonyesha vitu ambavyo tuliviona. Katika requirements za IEBC, wale wagombezi viti waliambiwa ya kuwa election ni process. Hata kama unajua unashinda, tutakuomba ungoje mpaka yule msimamizi wa kura ndiye aweze akatoa announcement. Kwa hivyo hilo ndio wanafahamu. Nadhani tu ni usumbufu tu tayari wa mwanasiasa alivyo. Wakae nyumbani wangoje matokeo. Otieno, Nairobi ni kaunti kubwa, maeneo bunge 17. Naam. Sijui kama hii inaweza kuwa ndio changamoto, pengine vile maeneo bunge pia nayo ni mengi. Na sasa inamaanisha nini? Itamaanisha kwamba wajaribu kuharakisha ndio wawezeshe pia IEBC katika kile kituo cha kujumuisha kura za kitaifa, sasa ndio waweze kuwafikia huu muda walionao kikatiba. Nimekuwa nikifuatilia kwenye poto ya IEBC, form 34A zote ziliweza kufika. Alafu form 34B za Nairobi zimesalia 4. 13 zimeweza kuwasili. Na zile ambazo zimeweza kuwasili, ikiwa tu ningepata niweze kusoma, Dagoretti North imewasilisha yake kutokana na kwenye portal. Dagoretti South, Embakasi Central, Embakasi East, Embakasi North, Embakasi South, Embakasi West. Embakasi zote zimeweza kuwasilisha. Kuna Kamkunji, alafu kuna Kasarani, kuna Kibra, Lang'ata, Makadara, Mathare, Roysambu, Ruaraka, Starehe na Westlands. Hayo ni maeneo bunge 13. Maeneo bunge 13. Hivyo basi tumebakisha maeneo bunge karibu 4 hivi. Kuna uwezekano kwamba sababu ambazo zinafanya huku mambo yawe kwamba bado yamechelewa ni kwamba huenda watu hao wameenda kule IEBC Bomas kwenyewe hivyo kuwasilisha. Kwa hivyo huenda basi hiyo ni kati ya yale ambayo yanaweza kuchangia uchelewefu ambao unaonekana huku. Hata hivyo ni kweli kwamba tunafaa kujua wasimamizi wa uchaguzi
wamechoka wengine. Kuna uchovu. Watu hawa wamekaa bila kulala wengi sana. Bila kulala. Unajua ukosefu wa usingizi kwa njia moja au nyingine unaweza kuleta tatizo katika shughuli za kufanya maamuzi, katika mambo ya maamuzi. Na ndio maana hata wenyewe wanasema wanasiasa wasiwasumbue, kaeni kando. Naam. Lakini sasa unajua kinacho njia nyingine ni pia kuna tatizo la shinikizo pamoja na usalama wao. Dennis Musyoka sasa hivi hajulikani mahali alipo. Ombi letu ni kwamba awe kwamba yupo salama mahali yupo, lakini hajulikani mahali alipo kwa sasa. Hivyo basi inamaanisha nini? Watu hawa pia kwa njia moja au nyingine kuna shinikizo ambazo wanazipokea ambazo inafanya maisha yao yawe hatarini na hawataki kukosea. Hivyo lazima pia wafuate utaratibu uliopo ili kuridhisha kila mtu. Anayeshindwa anaridhika na anayeshinda anaridhika. Kwa hivyo nadhani ni kati ya mambo ambayo yanafanyika, na pia ujue uchaguzi baada ya siku 7 watu hao wote wanafaa kwamba tayari kila kitu kimetangazwa, isipokuwa ikiwa utakuwa na kesi ambayo inapelekwa mahali fulani, hapo ndipo panaweza kuwa na hitilafu kiasi. Lakini baada ya ifikapo Jumatatu ama Jumanne tunafaa kwamba tumepata kila kitu kikiwa sawa. Hapa Nairobi umeona Sakaja tumeambiwa kwamba ana karibu kura 400,000. Naye Igathe akiwa na kura 360,000. Alafu Sifuna ana kura 450,000. Naye Wanjiro akiwa na 326,000. Inaashiria nini kutokana na yale ambayo yanafanyika hapa? Katika ugavana mashindano yatakuwa ya hapa na hapa. Watu wanashindana kwa karibu sana. Na kuna jambo ambalo ulitaja tulipokuwa tukienda kwake mwanadada pale ili kutupa ripoti kuhusu manifesto. Na hapa ndipo ningetaka kuzungumzia sana manifesto hapa Nairobi. Igathe manifesto yake ni nzuri. Sakaja manifesto yake ni nzuri. Lakini mmoja pekee ndiye atakaye keti pale City Hall kutuongoza kama gavana wa Nairobi. Hivyo basi tunafaa kufanya nini? Mimi na ni kauli ya nikirejelea wote watakaoshindwa na wote watakaoshinda ni kwamba ni vizuri sana tuoanishe manifesto zetu. Tujaribu kuleta walioshindwa pamoja, wale washindi walete walioshindwa pamoja ili tuoanishe manifesto. Manake manifesto yako ulipokuwa ukiunda lengo lako lilikuwa kufanikisha kazi kwa watu hawa ama kufanikisha utendaji kazi wa watu wako. Hivyo basi tukioanisha manifesto hizi zote pamoja, najua kwamba Nairobi itakuwa bora. Na si Nairobi pekee, kwa yule atakayeshinda kama rais wa Kenya, basi manifesto kama ni Azimio, basi manifesto ya Kenya Kwanza iletwe. Kama ni wa Kenya Kwanza, manifesto ya Azimio, Agano pamoja na Roots Party Waazimane maono waliokuwa nayo, kama huko haikuweko basi ichukuliwe wekwe, ili mradi mwisho wa kwisha Mkenya aweze kufaidika. Harith, sasa cha msingi labda tuulizane sisi wenyewe. Tuambiane ukweli. Hawa wagombea, unajua inategemea, hilo linawezekana kirahisi sana iwapo hawa wagombea wana insafu, yani roho safi ya kufanya mambo. Iwapo hawana roho safi, labda mwingine anasema sio alimchagua yule, muache aende na yake tuone kama haya yangu mimi nitabaki nayo. Na ambapo labda watu wangekuja pamoja, kama kweli watu wanajali maslahi ya watu, basi ingekuwa mambo yanafanyika na bila shaka nchi ama mji ama county inaendelea jinsi ilivyotarajiwa. Sasa kuna kitu ambacho mimi kimenifurahisha kwa upande mmoja na pia kimetoa changamoto kwa upande mwingine, hususan kupitia matokeo ya ugavana katika kaunti ya Meru. Maana nitaka kidogo kuja kubadilisha mazungumzo hapa. Kaunti ya Meru imejishangaza wenyewe na imewashangaza wengine kutokana na mibabe au vigogo wa kisiasa kuangushwa na mtu ambaye labda hata hawakumtarajia kwamba ataingia katika wadhifa huo, na ambaye alikuwa anagombea wadhifa huo kupitia yeye mwenyewe kujitegemea. Anasema hawa watu wamenipuuza na hawa wamenipuuza, subiri niende mwenyewe. Huyu ninayezungumzia si mwingine isipokuwa ni Kawira Mwangaza ambaye sasa ni gavana mteule wa kaunti ya Meru. Kevin, naam, hili linaashiria nini? Wajua, cha msingi ni namna tulivyosema kule mbeleni ama ile siku tulipokuwa hapa. Mpigaji kura ama mwananchi alikuwa anajitafutia nini kwenye upigaji kura wake. Na ukiona namna
siasa za sehemu gatuzi la kaunti ya Meru inafanywa, mara mingi watu wanafuata historia, na ni historia ile ya pengine ningeita political development ya nchi. Kwa hivyo nchi ni Kenya, ila sio Meru kama county. Kwa hivyo mara mingi wale ambao wanachaguliwa katika sehemu zile za nguvu sana kama sehemu ya gavana ni wale watu ambao pengine wanaweza trace historia yao kulingana na upaaji ama development ya demokrasia yetu. Kwa hivyo unaona watu kama Mheshimiwa Kiraitu Murungi ana historia ndefu sana. Ukitizamia watu kama Mzee Gitobu Imanyara ambaye pia amekuwa kiongozi huko, wana historia ndefu sana. Lakini pengine wanasahau ya kuwa wananchi wanatafuta vitu tofauti tofauti. Mwananchi shughuli yake ni vipi naweza weka chakula kwenye meza yangu, ni vipi naweza pata pesa iwekwe kwenye mfuko wangu. Kijana pale anajiuliza ni vipi naweza pata nafasi ili niwe na kazi. Kwa hivyo kama mtu anaweza jitokeza pengine kama independent candidate ama awe tu mtu ambaye ako kwenye political party, lakini watu pengine wanajiuliza huyu naye anatuletea nini. Kwa hivyo na pia tulisema ya kuwa kura ni secret ballot. Unaweza kuwa una attract watu wengi sana kwenye rally, lakini baadaye wanajiingiza pale kivyao kwenye ballot box, kwenye ile sehemu ya upigaji wa kura, na anatik yeye mwenyewe. Kwa hivyo mara mingi nafikiri pia ni nafasi ambayo mwanasiasa anayo ili ajiulize, na je, namna ninavyofanya siasa zangu ina relate na jinsi wananchi wanavyoniangalia na pia wao wenyewe wanavyoishi. Na kama kuna disconnect ama haiambatanishi, basi mara mingi mpigaji kura atatafuta yule ambaye ako na options. Naam. Of course. Naam. Samahani Kevin. Na kabla kamcha tupeleke kwingineko, nataka nipate kauli ya Otieno hapa. Unaona, huyu ni mtu, kwanza ni mwanamke, pili ni mtu ambaye amejidhamini mwenyewe kupitia kujitegemea. Yaani mpaka unashindwa hata ukisema ulalamike, unalalamika vipi? Kwa sababu sasa swali langu ni kwamba itafikia muda kwamba kutotokea mtu, kwa sababu mimi ninavyoona katika taswira ya Meru ni kwamba kuna ukomavu wa wale waliopiga kura. Ukomavu kwamba wanataka inaweza kutokea katika kile kiwango cha urais kwamba atokee mtu ambaye anajitegemea alafu apigiwe kura namna hiyo. Maanake kusiwe na malalamiko, kwa sababu mtu ambaye hajulikani aje amewapita. Kauli yangu haitakuwa ya kisiasa. Nikitumia kauli mbiu itawezekana wakati fulani. Bali sio siasa. Si ya kisiasa. Angalia, naambiwa kwamba nikijaribu kufuatilia takwimu zinanionyesha kwamba mwanadada huyu alikuwa bungeni. Na alikuwa bungeni bado kama independent. Sawa? Kwa hivyo si mara yake ya kwanza kuwa independent. Kwa hivyo amekuwa akijitegemea tangu wakati huo, kuanzia mwaka 2017 hadi sasa hivi. Hii inaashiria kwamba anaelewa njia zote za namna ya kujitegemea. Na alikuwa amefanya kazi yake vizuri na watu wakamwamini. Kwa hivyo hata alipokuwa akiamua kuendea nafasi ya juu ya ugavana, kwake alikuwa amejua hapa nimetosha unga, nitashughulikia. Lakini ili mtu afikie kiwango cha kuamua kuendea ugavana ama urais akiwa kama independent, inamaanisha kwamba amejipima vizuri, akajilinganisha vyema na akajua uwezo ninao. Uwezo hapa narejelea rasilimali. Rasilimali, unajua tukirejelea rasilimali tunarejelea pesa. Pesa ambazo zinatumika kuanzia siku ya kwanza ambapo tutaambiwa kampeni zimeanza. Unajua tuachane na siku rasmi za kampeni kwanza. Kampeni huanza punde tutakapomaliza uchaguzi huu, zitakuwa zimeanza. Atakuwa amejitegemea vipi hadi wakati ambapo sasa tunaambiwa kwamba haya, firimbi imepigwa, imepulizwa, twende uwanjani. Wakati huo wote kama amekuwa akijipima vizuri na akajielewa vizuri, basi mtu atajitokeza ambaye atafanya hivyo. Hata hivyo bado kutakuwa na tatizo katika sura ya kitaifa, urais. Manake hapa tunarejelea Kenya nzima. Tunarejelea kaunti ngapi?
47. Tunarejelea nini? Kwamba unafaa kutoka katika eneo moja hadi eneo jingine. Ukiangalia kwa mfano kutoka Nairobi hadi Mombasa, unataka una mkutano wa hadhara dakika 45 zijazo, inamaanisha itakugharimu kutumia ndege. Ndege hapa haitakuwa kwenda katika ndege za umma, itabidi utafute mbinu zako za kutumia, na hapa gharama zenyewe ni ngapi. Hivyo basi pesa lazima umewekeza vizuri, na ukapata pia donors, wale ambao watakusponsor vizuri, wale ambao wako tayari kusimama na wewe, na mwisho yote lazima uwe unaleta sura ya taifa, ndipo watu waweze kusema huyu tutasimama naye kutoka Mombasa hadi Mandera, kutoka kule juu kutoka Kisumu hadi upande wa Wajir. Kila mtu atakuwa na wewe tu. Kevin. Naam. Na vile endelea. Ya pili, wajua ya kuwa Kawira naye pia alikuwa niye women rep, kiongozi msimamizi wa mama, pengine kanaweza sema hapa bungeni, na pengine ilimpea nafasi nzuri sana ya kujiingiza mle pembeni ndani wa katika kaunti ya Meru, na ni sababu ukitizama katika namna kura ama uchaguzi unafanywa katika hizi kaunti zingine, watu mara mingi wana tizamo ama msimamo ya kuwa ndio wamama ndio upiga kura. Sababu pengine vijana na wababa wanashughulika na masuala mengine, kwanza wakati huu ambapo vijana wanasemekana kwamba hawakujisajili vizuri kabisa. So kama angeweza kuwa mobilize na kuwaingiza wale wamama kwenye networks, nafikiri chances zake kama women rep, sababu women rep ni kama governor tu ama ni kama senator tu. Kwa hivyo kama alitumia hiyo advantage na zile fedha ambazo women rep amepewa, zile nguvu na kikatiba na pia bajeti yetu ya nchi ya Kenya, basi chances zake ama nafasi zake za kuwa governor zilikuwa juu. Alafu ya pili pia Mheshimiwa Linturi amekuwa senator katika kaunti ya Meru. Pengine watu walijiuliza, lakini sasa kama ulikuwa senator, ni nini sasa uliweza kufanya ambao unaweza fanya tofauti na Mheshimiwa Kiraitu Murungi? Kwa hivyo chances zake Kawira Mwangaza zilikuwa nzuri sana kabisa. Na ndio maana hapa nikiangalia hiyo idadi ambayo ilimpigia Kawira kura ni zaidi ya 200,000 kabisa. Kiraitu naye akapata zaidi ya 100,000, Linturi naye akapata 100,083. Kwa hivyo hapa ni kama tofauti ya kura 26,000. Na kama ulivyosema Kevin, hawa wote walikuwa tayari kwenye uongozi wakiwa na mamlaka yao kama gavana na kama senator, na walikuwa wanaweza kupeleka hiyo kaunti mbele, lakini kama wana Meru wenyewe walisema kwamba bado hatujaona kazi yenu pengine mlioifanya, mbona tusimpatie huyu. Kwa hiyo Kamche, unavyosema ni kwamba mwangaza umeonekana Meru. Jambo lingine nadhani pia haya majina ambayo tunayo pengine pia yana mwelekeo mwema. Kwa hivyo alipewa jina la Mwangaza, alianza chini polepole, naona amekuwa mgombea huria, lakini bado vile ameweza kupata, manake mwangaza unaye. Unao mwangaza. Unaonyesha mwangaza kwenye barabara, watu nakufuata. Na pia ni pengine ni observation ambao wale ambao wako kwenye nafasi za uongozi tunatakikana waanze kujiuliza, nikipewa nafasi na wananchi ni vipi na wafanyia kazi. Manake miaka 5 itakwisha kabisa. Miaka 5 itaisha, na baadaye utarudi kwao tena uanze kuwaomba kura, uanze kuchapa gumzo, na ni vipi unaweza unawapea nafasi pia ili waweze wakaona ile kazi ambao wanaifanya. Shukrani sana. Tukizungumzia Otieno, nikukate tu kidogo. Nataka tuangazie taarifa 2-3 kutoka maeneo tofauti ambayo zimeandaliwa na ripota wetu walioko maeneo hayo. Tuingie kaunti ya Kilifi ambapo Gideon Mung'aro Maitha ndiye gavana mteule wa kaunti ya Kilifi baada ya kupata kura 143,772. Mung'aro ambaye aliwania kiti hicho kwa tikiti ya chama cha ODM aliwashinda wapinzani wake katika washindani wake 6 katika uchaguzi mkuu uliofanyika Jumanne iliyopita. Katika ujumbe wake wa ushindi, katibu huyo katika Wizara ya Ardhi
alishukuru familia yake na wafuasi wake kwa kumuunga mkono na kuahidi kuwatumikia vilivyo wakazi wa Kilifi. Katika uchaguzi huu wa Mung'aro alifuatwa kwa karibu na mpinzani wake akiwemo aliyekuwa mbunge wa Malindi Aisha Jumwa aliyepata kura 65,893 na wakili George Kithi aliyepata kura 64,326. Kilifi kuanzia leo itakuwa ile Kilifi ya zamani. Itakuwa Kilifi ambayo ni maendeleo, itakuwa Kilifi ambayo itakuwa na ufisadi, itakuwa Kilifi itakayopatia Kilifi dawa hospitali, itakuwa Kilifi itakayopatia Kilifi maji masafi, itakuwa Kilifi ambayo itakuza kilimo kwa watu wa Kilifi. Nashukuru na niwaambie kwamba sasa niko tayari kuwafanyia kazi na kuwafanyia kazi kwa roho yangu yote na ndugu zangu zote ili Kilifi hii tusonge mbele. Tuingie kaunti ya Kajiado ambapo gavana wa Kajiado Joseph Ole Lenku amechaguliwa tena baada ya kumbwaga aliyekuwa mbunge wa Kajiado Kusini Katoo Ole Metito, mtangulizi wake David Nkedianye na aliyekuwa mwakilishi wa wadi ya Kiserian Ambrose Ng'ang'a Kago kwenye kinyang'anyiro cha ugavana. Ole Lenku ambaye aligombea kwa tiketi ya chama cha ODM alizoa kura 117,600 akifuatiwa na Ole Metito wa chama cha UDA aliyepata kura 111,725. Nkedianye wa chama cha Jubilee alibuka watatu kwa kura 75,337. Kago alikuwa wanne kwa kura 2,662. Akihutubia wafuasi wake katika taasisi ya mafunzo ya kiufundi ya Kajiado ambayo ilikuwa kituo kikuu cha kujumuisha kura za kaunti hiyo, Ole Lenku aliahidi kuwahudumia kikamilifu wakazi wa eneo hilo. Nawashukuru sana na mimi nitaendelea kuwa mtumishi wenu mwema. Vile mmeniona hizi miaka 5 zimepita, hizi zinakuja sasa zitakuwa ya kwenda na kazi ili tuweze kutimiza miradi na kufanya hata zaidi. Nawapongeza kwa utulivu wenu na washukuru kwa upendo mkubwa. Kisha tufanye kazi pamoja kwa manufaa ya wanakajiado. Tuangazie kaunti ya Wajir ambapo Ahmed Abdullahi ameandikisha historia kwa kurejea tena kuwa gavana wa kaunti ya Wajir. Abdullahi aliyewania kiti hicho kwa tikiti ya chama cha ODM alipata kura 35,533. Abbas Sheikh Mohamed wa chama cha UDM ndiye seneta mpya wa Wajir, huku Fatuma Abdi Jeho wa chama cha ODM akichaguliwa kuwa mwakilishi wa kina mama. Mohamed Adan Ali hereby declare that Ahmed Abdullahi Jir of ID number 1122451 has been duly elected as the county governor for Wajir County in the election held on 9th of August 2022. And I want to assure the people of Wajir that I will work tirelessly and honestly to restore their hope. Inshallah, I'll try my best to do and support our women and the people of Wajir. Inshallah, mine is just to say a thank you, especially to those who believed in me. As the elected senator, to dedicate my time and services to the people of Wajir, and I will say without any fear or favor that I will serve you with all dedication and give you my time. There is a lot to be done to get this county back on its feet, and we all know it.
We will not belabor about the past. We'll move forward and take the shortest time to fix things so that we get a working county for the sake of our people. Haya, kutoka Wajir tuangazie kaunti ya Mombasa, eneo bunge la Likoni, lakini ambapo mbunge wa sasa wa Likoni Mishi Juma Mboko amehifadhi kiti chake baada ya kuzoa kura 15,997. Mpinzani wake Mohamed Mwahima wa chama cha UDA alipata kura 10,238, huku Domoko Hamisi akipata kura 2,044. Eneo bunge la Likoni lilivutia jumla ya wagombeaji 11. Mboko ambaye aliwania kwa tikiti ya chama cha ODM alisifia tume ya IBC kwa kuandaa uchaguzi huru na wa haki na kuwahimiza wapinzani wake kushirikiana naye katika ustawi wa eneo bunge hilo. Tuliweza kuwa na heshima kubwa na kuweza kuwa kusubiri na subra ya hali ya juu sana. Vile vile pia niweze kuwashukuru wakaazi wa Likoni, voters wa Likoni, kwa kuweza kuwa na imani na mimi na kuweza kuniregesha katika kipindi cha pili kuweza kuwakilisha katika bunge la 13 la kitaifa. Mimi nawakaribisha, nyinyi ni viongozi wenzangu, tuweze kukaa pamoja, tushauriane na tuweke zile tofauti zetu za kisiasa wakati wa campaign na wakati wa election tuzieke nyuma. Aya, tuingie kaunti ya Embu sasa, ambapo shughuli ya kuhesabu kura katika kaunti hiyo imefikia kikomo, ambapo Cecily Mbarire wa chama cha UDA ameibuka mshindi na kuwa mwanamke wa 7 kuchaguliwa kuwa gavana katika uchaguzi mkuu uliofanyika Agosti 9. Mbarire alimlambisha sakafu Leni Kivuti wa chama cha Devolution Empowerment. Mbarire alipata kura 108,610 dhidi ya kura 105,246 za Kivuti. Mbarire ni mwanamke wa kwanza kuwa gavana katika kaunti ya Embu. Pamela Njoki Njeru na wa chama cha UDA alichaguliwa kwa mwakilishi wa akina mama baada ya kuzoa kura 141,107 dhidi ya mpinzani wake Catherine Njiru wa chama cha Peace and Development aliyepata kura 16,822. Kiti cha useneta wa kaunti ya Meru kimetwaliwa na Alexander Mundigi wa chama cha Democratic Party yani DP aliyepata kura 81,162. Double N Pamela Njoki Njeru 141,107 votes. Mundigi Alexander Munyi 81,162. Mbarire Cecily Mutito 108,000. Double N Pamela Njoki Njeru 141,107 votes. Aya, tufululize hadi kaunti ya Garissa sasa, ambapo matokeo naarifiwa kwamba yameshakamilika. Hebu tusikize tuone nani aliyepata kiti cha ugavana, useneta na vile vile uwakilishi wa wanawake bungeni. I therefore declare Nadif Jama Adan as the duly elected governor for Garissa County. Congratulations. Congratulations, Mheshimiwa. Congratulations. Niwashukuru watu wa Garissa wote for the trust and the confidence they gave me in this election. We are starting afresh. Na tutaanza vizuri kabisa. We will bring back Garissa to the glory that it deserves to be. Nashukuru sana wafanyikazi wa IBC wa Garissa County. Wametuonesha ya kwamba ni kweli
tunaweza kuwa na uchaguzi huru na uchaguzi ya sawasawa hapa Garissa County. Kwa watu wote wa Garissa, wote wale ambao walinipigia kura na wale ambao hawakunipigia kura, ninawashukuru kwa kujitokeza kupiga kura, na nawashukuru pia kwa kunipatia nafasi hii kwa mara ya pili kuwa seneta wa Garissa County. Haya, ujumuishaji kura pia katika kaunti ya Machakos umekamilika na wakazi eneo hilo ama kaunti hiyo wameshajua walioshinda, lakini mtazamaji, tupate taarifa hiyo tujue nani ameibuka gavana, nani ameibuka seneta, vile vile na washindi wa viti vingine katika kaunti hiyo. And the winner for the governor position in Machakos County is Madam Deputy Wabini. Congratulations, Madam. The elections have been very peaceful. The counting hall here was very peaceful. You gave us peace. Mungu awabariki. Mumefanya yenu, mumetupatia amani. Thank you, our security people. Where we should sit down and discuss, we'll sit down and discuss. Where I should go and bring whatever I have to bring to the county of Machakos, I will do it. And I know I'm quite able, and I will use every energy that God gives me. I'll use every wisdom that God gives me to make sure that Machakos will never be the same again. Kaunti ya Machakos hapo itakuwa imeandikisha historia nadhani, manake gavana mwanamke, seneta mwanamke, alafu mwakilishi wa wanawake mwanamke. Haya, shamra zinaendelea kuonekana kila mahali kwa sasa. Tuangazie kaunti ya Samburu ambapo pia matokeo tayari yapo tayari, tujue mshindi na mshindwa nani. Tutaweza kuipata muda si muda, lakini kama ulivyoona hapo, kaunti ya Machakos ndio ambayo kwa sasa imeandikisha historia kama ndivyokuwa nimekueleza. Niruhusu sasa ni wahusishe wageni walio hapa. Sijui tuanze na hii kaunti ya Machakos. Otieno, ulikuwa unazungumzia kuhusu Kawira Mwangaza na kuhusu uongozi wa wanawake nadhani. Sasa endelea na nukta yako, lakini pia uangazie hili swala la Machakos, maana sasa kaunti ina viongozi watatu wanawake. Cha kufurahisha zaidi ni kwamba tuna magavana wa kike 7 hivi, takriban 7. Tukiwa na Susan Kihika ambaye anaongoza kile ambacho kimechukuliwa sasa hivi ni utani kwenye mtandao kuhusu Nakuru Girls. Alafu tuna Kawira Mwangaza wa Meru, tuna Cecily Mbarire, tuna Gladys Wanga, tuna Anne Waiguru, tuna Wavinya Ndeti. Na kinachofanyika ni kwamba wanawake wamejitokeza mara hii. Na inaonesha pia kwamba jamii kwa sasa imekubali uongozi wa mtoto wa kike. Hata hivyo, kauli yangu ni kwamba tulipokuwa tukiangalia kampeni za msimu huu, wanawake japo walikuwa wakiuza sera zao, lakini walikuwa wao wenyewe wakijinadi kwa kuangalia maumbo yao. Sijui kama tunaelewana hapo. Kwamba mwanadada ambaye anawania nafasi fulani atahisi vizuri kunadi sera zake kwa kuzungumzia kuhusu namna alivyoumbika. Tunajua namna ulivyoumbika, tunaweza kuona muonekano wa nje, lakini nini ambacho unatupangia? Hivyo basi nitaomba sana wanawake ambao tayari, kina dada ambao tayari wamepata nafasi ya kutuongoza, hawa 7 pamoja na wengi ambao wameweza kushinda, kwamba tunapoenda katika mabunge tofauti tofauti na tunapoongoza katika maeneo tofauti tofauti,
tuongoze kwa kutoka na sera ambazo zitaweza kumsaidia mtoto wa kike, jambo la kwanza, kusaidia kijana katika jamii, kujaribu kushughulikia masuala ya afya, masuala ambayo yanaweza yanaathiri mtoto mwenyewe katika jamii. Tusiwe tu kwamba tunataka kuonekana pale na mwisho wa yote ni kwamba baada ya kuonekana hatuna chochote cha kuongeza. Hawa ambao wamechaguliwa tayari wamedhihirisha kwamba si tu ni mambo ya beauty and brains. Hawa ambao wamechaguliwa tayari. Kwa hivyo ombi langu ni kwa wale wengine kwamba tuzidi kuonesha brains zaidi kuliko beauty. Asante sana. Naam, picha unazoziona hivi sasa ni moja kwa moja kutoka makao makuu ya Tume Huru ya Uchaguzi na Mipaka IEBC. Na macho yote yameelekezwa kule. Kumbuka kwamba hapo awali tulipokuwa tunazungumza tulisema kwamba mirengo tofauti sasa hivi imejaribu kuhakikisha kwamba wale wanachama wao wenye ushawishi mkubwa wamefika katika eneo hilo kuhakikisha kwamba wanafuatilia unyo na kwa ukaribu mambo yanavyoendelea pale. Kumbuka jana kulikuwa na vituko pale, kulikuwa na vijimambo pale ambavyo vilitishia kuchafua shughuli, lakini IEBC ikasimama kidete na kuhakikisha kwamba michezo inatupiliwa mbali. Na pale wamekuwa wazuri. Wametulia. Wametulia. Namna ambavyo wameendeleza shughuli za leo. Bila shaka. Na vile vile wale viongozi waliopo tangu asubuhi pia wamemakinika vilivyo. Sijui wameambiwa nini, manake wao ndio ilikuwa kidogo inaonekana wanachafua shughuli pale, lakini kimsingi ni kwamba IEBC imejitolea mara hii kuhakikisha kwamba kile kinachotoka katika sehemu ile kinatoka kwa njia ambayo ni ya umakinifu na njia ambayo imethibitishwa. Sasa unaamini kauli yangu kwamba viongozi wanapoadilika jamii itaadilika? Bila shaka hilo halina mjadala kabisa. Kwa hiyo ndio kama hivyo pale wanahakikisha kwamba wameidhibiti hali na kutoa taarifa ambazo zimethibitishwa. Kwa hiyo ithibati na udhibiti umejitokeza pale katika Bomas of Kenya. Kwa hiyo ambacho kimefanyika pia leo ni kwamba taarifa zinatolewa haraka leo sana kuliko namna zilivyokuwa zikitolewa jana. Leo unapata baada ya dakika chache, masaa chache, tangazo linatolewa. Kwa sababu wale tuwaite wachafuzi wametulizwa. Kwa hiyo shughuli sasa hivi angalau inakwenda kwa kasi ambayo inaridhisha. Kwa hiyo iwapo mambo yataendelea kwa hivi, basi bila shaka tunatarajia mambo mazuri. Na kwa viongozi wa mirengo tofauti waliozungumza, wamewataka wanachama wao na vile vile wafuasi wao kuwa na utulivu, kuhakikisha kwamba taifa linaendelea mbele licha kwamba watu wanasubiri matokeo ya uchaguzi wa rais. Na ni jambo la kupigiwa mfano na la kuhongerewa kuona kwamba viongozi pia angalau wamejitokeza na kuwataka wale ambao wamekuwa wakiwashabikia na kuwatilia pondo kuhakikisha kwamba hawana fujo. Na ni jambo zuri na jambo la msingi ambalo bila shaka tunatarajia litakuwa linaendelea kuanzia chaguzi hizi na vile vile chaguzi zijazo. Lakini katika taarifa ambazo Kamche alivyokuwa anatupa, kuna taarifa mbili zimenikumbusha mbali. Kamche. Kwanza ni kuhusiana na ule uchaguzi uliofanyika wa ugavana uliofanyika katika eneo la Wajir, kaunti ya Wajir, na vile vile uchaguzi uliofanyika Garissa. Umenikumbusha chaguzi nyingi ambazo hao walioingia katika ugavana walikuwa wamebwagwa mwaka 2013. Lakini wamerudi tena. Ukiangalia katika kaunti ya Wajir kama tulivyoona pale, Ahmed Abdullahi amerudi. Ukiangalia Garissa, Nadhif Jama ambaye alikuwa gavana wa kwanza baada ya serikali ya ugatuzi akabwagwa, baada ya hiyo sasa hivi amerudi tena. Ukiangalia pia Ken Lusaka Bungoma alikuwa kule akabwagwa ndo akawa speaker wa Senate, alafu sasa hivi amerudi tena. Ukiangalia pia Laikipia Joshua Irungu pia mambo ni hayo, na vile vile ukiangalia maeneo ya Pokot Magharibi Simon Kachapin pia hali ndio kama hiyo. Pia eneo la Baringo, kaunti ya Baringo, tunaangalia Benjamin Cheboy pia alikuwa mmoja kati ya wale vigogo ambao tumewataja hapa miongoni mwa wengine ambao walibwagwa kipindi kile, sasa hivi wamerudi tena. Hili linaashiria nini bingwa? Otieno, tuanze na wewe. Na kinachofanyika katika uchaguzi namna tulivyozungumzia hapo awali kwamba unajua sera za kiongozi ni muhimu, lakini unaweza kuwa na sera nzuri na chaguo la chama ama chaguo la
mwavuli ambao unataka kupitishia sera zako unavuja, usiwe mwavuli unavuja. Kwa hivyo mwisho yote utapata kwamba una uzuri, lakini uzuri ambao umetiliwa ila. Ila yenyewe inatiliwa na nini? Na mwavuli ule wako, mrengo ambao unataka kupigia, mrengo ambao unajaribu kupitishia sera zako. Hivyo basi hawa ambao unawaona, ukiwaangalia kwa undani utapata huenda katika maeneo hayo, watu katika maeneo hayo walitaka chama fulani, wao wakabaki na vyama vyao ambavyo vilikuwa vya asili, na hivyo basi mwishowe wakabwagwa. Nataka kupa mfano wa Kajiado. Bwana nani, Olelenko angebaki akiwa katika Jubilee, kuna uwezekano kwamba Olelenko angebwagwa. Hivyo basi alipoangalia na kunusa na kupata kwamba watu wapo ndani ya ODM, basi na yeye akaamua hakuna cha kupoteza ikiwa nitahamia ODM, na baada ya kwenda pale basi muona amerudi tena kuwa kama kama gavana wa pale. Hivyo basi sera zinaweza kuwa nzuri, lakini ikiwa utachagua gari ambalo utaliabiri, ikiwa gari lenyewe ni kuukuu, kufika mahali ambapo unataka kufika, utafika kwa kuchelewa. Na je, inawezekana kwamba labda wale waliochaguliwa baada ya kubwagwa hawa mwaka 2013 labda hawakufanya kilichotarajiwa na wananchi ama wakazi wa maeneo yale, wakilinganisha ufanisi uliopatikana kutokana na huyu na huyu, wanaona kwamba afadhali yule wa mwanzo, acha tumrudishe tuone. Na hawakutaka kujaribu mpya. Tuiangalie kwa mtazamo huu. Katika maeneo haya walikuwa kishindana na kina nani? Ikiwa walikuwa kishindana na wale ambao walikuwepo pale bado, basi na wakashindwa, hapo basi itakuwa kwamba utendakazi wa magavana ambao walikuwepo wakati huo ulikuwa mbaya. Lakini ikiwa ni kwamba walikuwa nashindana na watu ambao pia wote ni wageni katika eneo hilo, basi unajua kwanza the first opportunity kwamba alikuwepo pale ni kama anatuelewa vizuri, na kama alifanya mawili matatu manne na akakuja kanadi sera zake kusema kwamba nitakuja kuendeleza ama kuimarisha, basi watu wakampa benefit of the doubt. Hayo ndio yanafanyika katika maeneo mbalimbali. Na labda Kevin, kama Garissa kwa mfano, Nadhif Jama nakumbuka baada ya uchaguzi alipeleka kesi mahakamani kulalamikia kwamba hesabu hazijafanywa ipasavyo. Kesi ikapelekwa mara, yani kulikuwa na vuta nikuvute kuhusiana na ule ugavana wa Garissa na hatimaye sasa, je, inawezekana kwamba labda baadhi ya hao magavana walitoka kwa njia ambayo ilikuwa ina sintofahamu ama kizungumkuti ambacho hakuwa kinaeleweka katika hesabu za kura? Kevin. Kwa hakika, sababu namna Otieno alivyoelezea, kuna ule mwelekeo ambao mwanasiasa ambao mpigaji kura anao, anaangalia utendaji kazi wa kiongozi, anajiuliza ni vipi tunaweza benefit katika uongozi wa huyu ama yule. Lakini kumbuka pia mwaka wa 2017 kulikuwa na masuala mingi sana vya vifaranga vya kompyuta. Na ndio sababu tukawa na kesi juu ya kesi juu ya kesi, na haswa hata katika serikali gatuzi la Garissa tukawa na masuala kama haya. Na ya pili, wajua ya kuwa kule wanafanya siasa kupitia ama kuzingatia masuala ya negotiation. So kuna kile ambacho kinaitwa kwa lugha ya King'ong'o negotiated democracy. Kwa hivyo wanaangalia una nambari ama takimu zako zinafanana vipi, na pengine familia yako washakuwa kwenye uongozi na masuala kama haya. Kwa hivyo kwa kurudi kwake, nafikiri pengine inazingatia masuala mengi sana. Ya kwanza ni namna pengine yule aliyekuwa gavana wa pale, pengine wapigaji kura ama wananchi wa Garissa hawakuridhika naye. Ya pili ni chama, sababu shughuli ya vyama katika Northeastern ama katika eneo kama zile za Garissa na Tana River, Mandera ni shughuli ambayo inashikwa kwa uzito sana, haswa na wale ambao ni viongozi wakuu.
Ukizingatia kwa mfano zile kampeni ambazo Mheshimiwa Raila ama Mheshimiwa William Ruto alizifanya kule, ni kampeni ambazo ilikuwa inafuatilia moja juu ya ingine. Kwa hivyo hata wale ambao ni candidates ama wawaniaji katika vile vyama ndogo ama vile vyama ambavyo vilikuwa kule, pia walikuwa wanajiuliza ni vipi tunaweza tumia hii advantage ya uenevu wa chama pengine moja ama lingine katika eneo letu. La tatu ni utendaji kazi tena. Watu wanajiuliza sisi ni marginalized communities. Mara mingi hatuna zile sehemu ama zile benefits ambazo wengine pia wako nazo. Kwa hivyo yule ambaye wanatizama ama wanamlenga kumchagua ni mtu ambaye lazima kwa uangalivu wangu awe na networks zile ambazo zinaweza ashiria katika national government, katika private sector. Na ukiangalia katika 2013 Ahmed Abdi county ya Garissa, ni hata katika Council of Governors alikuwa ni kiongozi ambaye alikuwa anaheshimika sana, na ni sababu ya zile networks zake. So pengine wakaji wa Garissa walijiuliza wakasema, pengine tumrudishe tuone kama tunaweza kuwa na benefits mingi kuliko zile ambazo tumekuwa nazo haswa katika zile miaka 5 zilizopita. Ningetaka kuongezea. Hebu tuangalie kaunti ya Bungoma ambapo Ken Lusaka ameweza kushinda. Ken Lusaka alikuwa gavana wa kwanza chini ya mwavuli ama chini ya serikali za ugatuzi. Tuko pamoja hapo. Nini kikafanyika mwishowe? Basi ni kama alipoanza shughuli zote utendakazi wake ulikuwa mzuri, lakini akachafuliwa na nini? Unakumbuka wheelbarrow ambapo ilikuwa ya bei fulani. Hivyo hiyo ndio ilitumika kama campaign propaganda ambayo iliweza kumchafulia jina. Kwa hivyo akashindwa, si kwamba hakuwa amefanya kazi, lakini watu wakaona ni kama mtu huyu amebadhiri pesa zetu. Hivyo basi kampeni ya Ken Lusaka katika uchaguzi huu ukawa nini? Strategy message yake ikawa ni kwamba mnichague nikamilishe niliyokuwa nimeanza. Na Otieno na Osido, kauli zenu nataka tuzifafanue zaidi, manake mumetoa mifano iliyo hai, na nataka tuelewe kama ni utendakazi ama ni chama ndiyo inaokoa mtu. Tukiangalia Anne Waiguru, gavana wa Kirinyaga ambaye ameweza kuhifadhi kiti hicho, nakumbuka kampeni zilipokuwa zinaanza alikuwa anapiga mahesabu ahame Jubilee, aingie UDA ama abaki pale pale Jubilee. Lakini kuna usemi ambao aliutumia hapo akisema nimesikiza ground nimesikiza ground imesema kwamba niende upande wa Jubilee, upande wa UDA. Na kwa hakika ground inaonekana ilisema kweli, maana unaona sasa amerudi. Umetoa mfano wa Ole Lenku ambaye pia alikuwa Jubilee lakini akaamua pia. Sasa swali ni, je, ni chama ama ni utendakazi? Manake mtu kama Waiguru tuseme asingekuwa ameingia UDA, je, angekuwa amebwagwa? Ni utendakazi ama ni chama? Osido. Ni katika siasa yetu ya Kenya naweza sema ni hayo maneno yote mawili. Sababu kuna sehemu ambayo chama inaichukulia kwa asilimia kubwa sana, na kuna sehemu ambayo utendaji kazi ya mtu pia inazingatiwa. Lakini katika shughuli ya upigaji wa kura mara mingi utendaji kazi wa mtu sio kitu ambacho mpigaji kura anaashiria sana. Ile concentration ya mtu wakati wa kukampeni, wakati wa kuenda kwenye rally, haangaliaji huwa haangalii ni vipi huyu mtu ameweza kufanya kazi. Sababu kama tumechukua mrengo huo ama usimamo kama huo, maisha ya Mheshimiwa Anne Waiguru katika utendaji kazi haswa katika shughuli za corruption, zile accusations zimekuwa mingi sana, sababu wamesema ya kuwa alikuwa waziri na kuna masuala mingi sana ambayo yalimfuata. Lakini ukirudi katika wale wapigaji kura wake, pengine hawamwangalii hivyo, hawamtazamii hivyo, wanaangalia ni chama kipi ambacho kimekuwa na umaarufu mwingi. Na ukiangalia hata namna zile results ambazo zinatoka katika Mount Kenya inakaa ni kama chama cha UDA ama mrengo wa Kenya Kwanza ulikuwa na umaarufu sana. Na ukiona namna kampeni ilikuwa inafanywa, ilikuwa ni kampeni ya watu kujiuliza ni wapi naweza kuwa safe nikichaguliwa,
chances za kukua kwenye serikali as opposed to other political parties. Kwa hivyo kwa Mheshimiwa Anne Waiguru nafikiri hivyo vitu viwili vimeweza kumsaidia kumpewa usaidizi, sababu pia ukienda Kirinyaga ameweza kufanya kazi nzuri sana katika shughuli ya kilimo. Amewasaidia wamama kuweka sheds za markets ama sehemu za soko. Barabara pia ameweza kuongea na wale ma MCA. Ukiangalia budget ya serikali gatuzi ya Kirinyaga, zile infrastructure, sababu anajiuliza watu wako na mashamba lakini barabara ni mbovu. Kwa nini sasa tuweke factories ambazo hazitawafaa wale wananchi wa Kirinyaga? Ya pili pia ameweza kuwasaidia na connections. Kirinyaga sasa hivi hata ile kahawa ambayo wanaikuza kule Kirinyaga hata inauzwa katika nchi za ng'ambo, sababu wananchi wanajiuliza sasa kama tuko na soko. Niruhusu nikukate kauli, shikilia hoja yako. Tuangazie yanayoendelea katika ukumbi wa Bomas kwa sasa. Makamishna wanazungumza na wanahabari vile vile na Wakenya kueleza hali inavyoendelea. Hebu tuvuke huko tusikie wanasema nini. Total valid vote 38,599. Rejected ballot 151. Raila Odinga 1,257. Ruto William 37,280. Wahiga Mwaure 30. Wajakoya George 32. Ikolomani constituency in Kakamega County. Total registered voters 56,299. Total valid vote 33,307. Raila Odinga 24,257. William Ruto 8,808. Wahiga Mwaure 52. Wajakoya George 190. Next constituency, Ijara constituency in Garissa County. Total registered voters 29,666. Total valid vote cast 19,644. Rejected ballot 65. Raila Odinga 18,214. William Ruto 1,367. George Wajakoya 56. Mwaure 7. Haya. Bomet Central in Bomet County. Total registered voters 71,409. Total valid vote 57,670. Rejected ballot 329. Raila Odinga 2,024 vote. William Ruto 55,486. Wahiga Mwaure 55. George Wajakoya 105. Madioya constituency in Muranga County. Total registered voters 58,102. Total valid vote cast 38,969. Rejected ballot 262. Raila Odinga 6,293. William Ruto 32,313. Wahiga Mwaure 149. George Wajakoya 214. Marakwet East
constituency. Total registered voters 43,672. Valid vote cast 32,686. Raila Odinga 735. William Ruto 31,878. Wahiga Mwaure 31. George Wajakoya 42. Nakuru Town West constituency in Nakuru County. Total registered voters 112,308. Total valid vote cast 70,014. Rejected ballot 628. Raila Odinga 36,824. William Ruto 32,922. Wahiga Mwaure 111. Wajakoya George 209. Ruiru constituency in Kiambu County. Total registered voters 172,139. Total valid vote cast 102,680. Rejected ballot 763. Raila Odinga 32,959. Ruto William 68,695. Wahiga Mwaure 483. Wajakoya George 543. Kitutu Chache North constituency in Kisii County. Total registered voters 56,970. Valid vote cast 34,490. Rejected ballot 447. Raila Odinga 18,649. William Ruto 15,594. Wahiga Mwaure 94. Wajakoya George 158. Oh, sorry, 153. Kikuyu constituency in Kiambu County. Total registered voters 98,758. Total valid vote cast 64,889. Rejected ballot 447. Raila Odinga 16,877. William Ruto 47,145. Wahiga Mwaure 429. Wajakoya David 438. Ndaragwa constituency in Nyandarua County. Now the registered voters are 57,846. Total valid vote cast 38,489. Rejected ballot 315. Raila Odinga 7,271. William Ruto 30,982. Wahiga Mwaure 95. George Wajakoya 141. Kibwezi West constituency in Makueni County.
Total registered voters 64,740. Total valid vote cast 37,185. Rejected ballot 244. Raila Odinga 27,072. William Ruto 9,762. Wahiga Mwaure 81. George Wajakoya 270. Maragua constituency in Muranga County. Total registered voters 102,405. Total valid vote cast 67,713. Rejected ballot 398. Raila Odinga 11,271. William Ruto 55,902. Wahiga Mwaure 216. Wajakoya George 324. You've read my result as West, Kibwezi West, and yet it is Kibwezi East. Oh. Yes. Which one? This one. Yeah, the arrows corrected me. What I read for Kibwezi West is actually Kibwezi East. No, have I read this? Keio South in Elgeyo Marakwet constituency, county. Total registered voters 62,397. Valid vote cast 48,132. Rejected ballot 455. Raila Odinga 1,611. William Ruto 46,436. Wahiga Mwaure 30 vote. Wajakoya George 55. We shall come with more. Thank you. Haya, mtazamaji, matokeo hayo ya Form 34B kutoka ukumbi wa Bomas ambapo IEBC inajizatiti angalau kuweza kukamilisha zoezi hilo. Kamishna hapo akitoa matokeo kutoka kwa kaunti zaidi ya 10 ikiwemo kutoka maeneo bunge kumradhi zaidi ya 10 ikiwemo eneo bunge la Kikuyu, Kibwezi, Kitutu Chache kaskazini, Bomet ya kati, Marakwet mashariki, Nakuru Town West na vile vile Ruiru na maeneo bunge mengine. Kumbuka hiyo ndio hilo ndilo zoezi ambalo wamekuwa wakilifanya kwa tangu
tangu uchaguzi ukamilike, kujumuisha form 34A na vile vile kuangalia matokeo ya form 34B, kujumuisha na kuainisha na kuthibitisha kuona kama inaambatana, na watafanya hivyo kwa kwa maeneo bunge 290 na vile vile sehemu ama eneo ambalo limetajwa kuwa eneo bunge la 291 lile la diaspora. Kwa hivyo zoezi hilo ndilo linaloendelea. IBC imekuwa ikijitokeza kwa wanahabari na Wakenya kuwajuza jinsi shughuli nzima inavyoendelea. Nikiangalia kwenye mtandao wa IBC hapa naona kwamba zaidi ya vituo vya kupiga kura vile vya form 34A, naona hapa wameweza kuthibitisha zaidi ya vituo vya kupiga kura 13,833 kati ya vituo 46,228. Hii ni kufikia saa 9 na dakika 35. Kwa hivyo zoezi hili la kuainisha na kuthibitisha form 34A na vile form 34B inaendelea sambamba moja kwa moja, huku IBC kijizatiti kuja kwa wanahabari vile vile na umma kuwaeleza zoezi zima linavyokwenda. Form 34B hapo zitakuwa ni za kutoka maeneo bunge 290 na vile vile diaspora ambao itakuwa ni la 91. Turudi hapa studioni. Osido, kuna point ambao ulikuwa unazungumzia manukta, ulikuwa nimekukata kauli. Sijui kama unaweza kuirejelea. Nilikuwa naongelelea Mheshimiwa Anne Waiguru ya kuwa kwangu, kwa mtazamo wangu, naonelea ya kuwa ni chama ambacho aliweza kusimama nacho na pia utendakazi wake. Sababu waona ya kwa namna ulivyosema kwa usawa, alirudi kule mashinani akasema ya kuwa anawasikiza ground. Na ground kwa hakika walimuelezea ya kuwa chama kile ambacho pengine kina maarufu sana chenye unaweza tumia kama chombo cha kuingia kwenye ugavana ni UDA. Na kwa hakika ukitizama hata namna kura imepigwa kule katika wider Mount Kenya na aswa katika Kirinyaga County ni UDA. Kwa hivyo ni kwa kujibu swali hilo ni kuonelea kuwa mara mingi mwanasiasa anahitajika ajiulize ni vipi wale wapigaji kura wangu wananitizama. Priority yao ni lipi? Ni chama au ni namna ninavyofanya kazi yangu, yani service delivery. Naam, Otieno, tumeona eneo la Pwani, nataka tusalie hapa kwa chama na pengine utendakazi. Tumeona eneo la Pwani, kaunti ya Kwale imemchagua Fatuma Achani kama mwanamke gavana, ama kama gavana mwanamke ambaye ndiye mwanamke wa kwanza eneo la Pwani kuweza kushikilia wadhifa huo wa ugavana. Lakini jambo lingine linalojitokeza ni kwamba eneo la Pwani eneo la Kwale ama kaunti ya Kwale tumeona kwamba imekuwa ikienda, naweza sema ni mwelekeo tofauti kidogo kutokana na vile inavyofahamika Pwani kuwa ni ngome ya ODM ama kuwa ni ngome yake Raila Odinga. Ukiangalia gavana wa kwanza Salim Mvurya ambaye alihifadhi kiti chake mwaka 2017 hadi sasa ndipo alipoondoka baada ya kumaliza awamu 2, alikuwa kwenye mrengo tofauti kando na ule wa Raila Odinga. Vile vile Fatuma Achani naye amekuwa na mpinzani wa karibu ambaye ni Hamadi Boga ambaye alikuwa na chama cha ODM lakini hakuweza kupata kambwaga. Chama ni UDA. Sasa hili huku Kwale huku na imani nako itakuwa ni chama ama itakuwa ni utendakazi? Pengine vile Mvurya alivyofanya kazi, alivyoweza kutekeleza mambo mengi katika kaunti ya Kwale na vile akampendekeza Fatuma Achani ambaye ndiye alikuwa naibu gavana wakati wa Mvurya. Pengine utendakazi alionekana Mvurya, pengine vile ambavyo amempendekeza Fatuma Achani ndivyo pengine imevutia wale wakazi wa Kwale kusema kama huyu alifanya kazi na anatupendekezea huyu, basi huenda tukaendelea kufaidika. Kwale kwa kipindi kirefu akijakuwa kienda na mawimbi ya upigaji kura wa Pwani, ambapo unapata sehemu ya Pwani, mara nyingi Pwani imekuwa chini ya mwavuli wa ODM na chini ya kinara Raila Odinga. Hata hivyo Kwale ukiangalia namna ambavyo wamekuwa wakifanya imekuwa tofauti, na ndiposa hata ijapo kwamba watu wengi walipigia ODM, tofauti kati ya ODM na UDA ni karibu kura
4,000 hivi. Hizi kura 4,000 japo tunaona kwamba walikaribiana sana, lakini alipomuunga mkono gavana anayeondoka, alipomuunga mkono dada huyu ambaye anaitwa Fatuma Achani, basi moja kwa moja ilikuwa tayari amepigilia msumari wa mwisho. Kwa sababu gani msumari wa mwisho? Kwa sababu huenda watu wa Kwale utendakazi wa Mvurya ulikuwa mzuri sana, hivyo basi wakataka mtu wa kuendeleza shughuli hizo. Ukiangalia hadi sasa hivi Mvurya amekuwa akipinga sera zozote ambazo zimekuwa zikitolewa ama mtazamo wa kwamba tuunge mrengo wa Azimio One Kenya Alliance. Kwa hivyo kutokana na hilo basi moja kwa moja watu wakamunga mkono Fatuma. Hata hivyo nilitaka kuchangia zaidi kwa kutumia mifano ya kaunti 7. Na kaunti ya kwanza ni kaunti ya Trans Nzoia pake George Natembeya. George Natembeya ameshinda kwa kutumia chama cha DAP Kenya. Na hapa ukiangalia ameshinda vizuri sana. Amemwacha nambari ya pili kwa ambaye alikuwa mbunge, ameachwa kwa kura nyingi tu. Tofauti ni gani? George Natembeya kutokana na namna ambavyo amekuwa akishughulikia masuala ya usalama alipokuwa RC Nakuru ama Rift Valley region, amefanya kazi vizuri na watu wakawa wamemwambia kwamba bwana ise tunakuhitaji katika uongozi wetu wa kisiasa. Na hivyo basi alipoenda kwa chama cha DAP Kenya ambacho kilikuwa kimepata mvuto na kimekuwa kimependwa sana na watu wa Trans Nzoia, ikawa basi George Natembeya ndio image, sura ya chama cha DAP Kenya katika maeneo ya pale. Na hivyo basi kuchaguliwa kwake hakukuwa ni jambo la kutiliwa shaka. Tukienda katika sehemu ya Elgeyo Marakwet, Deputy Governor anaitwa Wesley Rotich ameshinda. Na ameshinda kwa kutumia chama gani? Wakati ule walikuwa katika chama cha Jubilee. Sasa hivi ameshinda kwa kutumia chama cha UDA. Mbona? Hapa sasa si kwamba huenda utendakazi wake ulikuwa mzuri. Huenda ni kutokana na mrengo wa kisiasa, kwamba eneo hili ground inasema nini. Ameinamisha kichwa, akaweka masikio chini, akasikia sauti ya ground ikamwambia kwamba tunaenda na UDA. Hivyo na yeye akaamua kwenda moja kwa moja. Na kwa sababu kwamba pia alikuwa deputy governor, basi inajaribu kumpa msukumo fulani kwamba huenda utendakazi wake ulikuwa vizuri. Tukienda mahali ambapo nimefurahishwa sana ni sehemu ya Isiolo ambapo huyu jamaa ametoka hapa Nairobi, akaenda kule, alikuwa MCA Nairobi, akaenda Isiolo na kule akawa governor. Anaitwa Abdi Hassan Guyo. Na ameshinda pale kwa kutumia chama cha Jubilee. Na ukiangalia viti vingi ambavyo vimeshindwa pale ni vya chama cha Jubilee. Alikuwa akishindana na mtu wa independent. Inaashiria nini? Kwamba Isiolo, watu wa Isiolo, chama ambacho kilikuwa kikivuma sana eneo hilo kilikuwa chama cha Jubilee. Kumbuka mtu muhusika huyu Abdi Hassan alikuwa anataka kuwania nafasi ya ubunge hapa Nairobi katika eneo bunge la Northern Embakasi Central, na hata akaanza kupiga kampeni zake, lakini mwisho yote alipoungwa mkono na gavana anayeondoka, basi ikampa msukumo zaidi ya kwenda pale. Na gavana anayeondoka alikuwa, kwa watu wa Isiolo, huenda alikuwa amefanya kazi vizuri sana. Na ya pili kwamba Abdi bali gavana anayeondoka, huenda pia chama chenyewe kilikuwa chama cha Jubilee. Hivyo basi alipoletwa kwa karibu, mambo yakawa rahisi kwake. Naenda katika sehemu ambapo panaitwa Siaya kwake James Orengo. James Orengo alivyosema mwanzo pale, tulisema kwamba James Orengo amekosekana sana katika siasa za kitaifa katika kampeni hizi za mwaka huu, uchaguzi huu. Kisa na maana, kulikuwa na jamaa anaitwa Nicholas Gumbo ambaye alikuwa amepiga kambi katika eneo la Siaya. Na Nicholas Gumbo alikuwa anaonekana kwamba atamtoa jasho James Orengo. Na kwa sababu gani? Alikuwa amepiga kambi kuanzia mwanzo hadi uchaguzi, tulipokuwa tukikaribia kufanya uchaguzi. Hivyo James Orengo ilibidi atoke aende apige kambi kule. Na kilichomsaidia James Orengo zaidi ni kwamba watu kinara wa Azimio akatangaza, akatoa amri kwamba hapa tunahitaji suti
kila mtu awe ndani ya ODM. Hivyo watu wakakubali na kutia agizo lake kinara wa ODM, na hivyo wakampigia chama. Kama ingekuwa kwamba hakuna agizo kama hilo, huenda tusingekuwa tukimtaja James Orengo kama gavana wa Siaya. Tukizungumzia Stephen Sang ambaye amehifadhi cheo cha, amehifadhi kiti hicho. Amehifadhi mbona? Kwa sababu ya chaguo lake. Kwa sababu gani? Ukiangalia jamaa ambaye anaitwa Lonyangapuo, japo alifanya vizuri, ameachwa kwa kura kidogo sana, lakini mbona alishindwa? Japo utendakazi wake kwa pale watu walipenda, lakini kwa sababu ya kutoenda na mawimbi ya vyama, mawimbi ya pale yalikuwa ni ya Kenya Kwanza, kwa sababu ya kwenda kinyume na akaleta Azimio pale ndani, basi na yeye akawa sasa ikabidi amalizwe hivyo kisiasa. Alafu mwisho ni bwana anaitwa Ken Lusaka na Wilberforce Otichilo. Ken Lusaka mwanzo alikuwa chini ya Ford Kenya aliposhinda. Akaenda pale mara ya pili akashindwa. Mara ya tatu tena ameshinda kwa mwavuli wa Ford Kenya. Mbona Ford Kenya katika eneo la Bungoma? Bungoma, kumbuka kwamba Ford Kenya imeshinda viti vingi katika eneo hili. Na Ford Kenya seneta wa pale bado ni kati ya vinara wa Kenya Kwanza. Hivyo basi lazima chama kingemsaidia katika eneo la Bungoma. Zaidi ya kwamba tunasema utendakazi wake hapo awali huenda pia ulimpa msukumo. Na ukiangalia Otichilo mahali pake kinara mwenza wa Kenya Kwanza ambaye ni Mudavadi, unapata ameshinda pale na chama gani? Chama cha ODM. Mbona chama cha ODM ilhali hapa ndipo mahali pa kinara? Kwa sababu ODM mawimbi ya pale sikio watu wote walikuwa kiimba ODM, na kweli ODM na Azimio kwa jumla imeweza kushinda kupata kura nyingi na kumpa Raila kura nyingi kuliko namna walivyompa bwana William Ruto. Hivyo basi najaribu kusisitiza kwamba japo unaweza kuwa mzuri, ikiwa utakuwa mzuri na ukose kusikiliza ground, basi mwisho wa yote uzuri wako utakuwa uzuri wa mkakasi ambapo ndani kipande cha mtu. Mwisho wa yote unaweza kwenda hesabu ya siasa ni ngumu. Hari, tunakumbuka ukitupatia zoezi la hesabu jana. Hesabu ya siasa ni ngumu na wanasiasa wanakubarua jamii. Inatatiza. Na wakati mwingine huko kusikiliza ground, wakati mwingine kuna matatizo yake pia. Unakumbuka ile mifano ilikuwa tunaitoa jana. Unasikiliza ground, labda ile ground unayosikiliza ina tope. Kisha mwisho unabaki kutoa ule msaada ulikuwa umeutoa kwa wale ambao walitaka kuwakilisha kwa hasira. Nasema alikuwa nimewekea kitu fulani, anaenda nacho, hamkunipigia kura. Na hilo ndio limemwathiri Kinyanjui na Lonyangapuo. Huenda wale wao kwao walisikiliza ground lakini wakasikiliza badala yake kumbe ni matope. Tihani. Haya, unachoendelea kukitazama katika kiwambo chako, mbali na mazungumzo yetu tunaendelea kuyasikiza, ni kituo cha Bomas, na bila shaka pale tunaona kwamba kuna utulivu ambao haukuwepo jana, na tumsikilize mwenyekiti wa IBC anazungumza kitu gani kwa sasa. Attention. Now we appreciate the efforts and the work being done here at the National Tallying Center, but as a commission we wish to make the following adjustments to the process. The Commission has observed that the process being undertaken is taking about 3 to 4 hours to process one returning officer. So far, we have 265 returning officers who have reported to this center, the National Tallying Center, and approximately 141 returning officers have been processed, leaving 124 who are still on the queue, as you can see on this side. As a result of this process flow, some of our returning officers have stayed here for 3 days, sitting on those chairs, which is totally unacceptable.
So in order to optimize the process and guarantee faster processing of the results, and to be able for us to meet our constitutional timelines for processing of the presidential results, the Commission has reviewed the results process flow as follows. 1, the returning officers who are on the queue shall proceed to hand over the original results to the National Returning Officer immediately after this announcement. Thereafter, they report to the ICT desk for verification of the transmitted results from 34As against the original from 34As. We shall have sufficient ICT desks. I believe they are there to process them immediately. And thereafter, the presidential agents will be given copies of the results from 34As and from 34Bs for their own use. And in the event that you require the original documents, they'll be available on the desks for verification. So we are simply reversing the flow of the process which is ongoing. And we believe that this will fasten the process, and we should be able to dispose of with the returning officers in the course of today so they can go and do other duties. So thank you for your cooperation, and I want to invite Professor Agulier, who is in charge of this tallying center, to make some further announcements. We wish to announce further changes to access to Bomas and to the National Tally Center as well. From this minute forward, this Tally Center will only allow presence of agents, of presidential agents, the people that will help them in the work that is ongoing at the floor of the Tally Center, the chief agents, the deputy chief agents, and the clerks that are verifying, doing the verification process on the floor of the House. Nobody else will be allowed to sit in this auditorium from this minute on. We are also saying at the gate, we have given instructions, nobody should access this venue. And so from now on, if you are on the dais, on the terrace, and you are not a chief agent, a deputy chief agent, or the assistant to the chief agents by way of legal advice, and if you are not a clerk working on the floor of this Tally Center, can you please find your way out of the Tally Center? And that is the instructions we have given to the police. In addition to presidential agents and the clerks, observers are allowed to stay, and the diplomats only. I think all the media have a corner. You are free to stay and cover as you wish. Okay.
The returning officers on the stairs, on the dais, please can you make a queue way to the chairman immediately. This is in accordance with the numbers they were given when they arrived. The process that is ongoing, those ROs who are already on the desks, please complete that process on the desks. Naam, saa 10:12 saa za Afrika Mashariki, na Afrika Mashariki yote pamoja na ulimwengu mzima unafuatilia kinachoendelea kuhusiana na hesabu za kura za urais katika eneo la Bomas. Sasa Kamche, Otieno na Kevin, ushawahi kuwa mmoja kati ya, nitoe mfano, Kamche alisema napenda kutoa mifano ya kandanda ama soka. Ushawahi kuwa mmoja kati ya wale wachezaji wategemewa katika timu halafu unamuona kocha anasema kuna mechi muhimu sana inachezwa na hawa nitakaowataja ndio wanafaa kuunda timu. Huko pale unajua wewe ni mmoja kati ya wategemewa, lazima nicheze. Anatajwa Otieno, anatajwa Kevin, anatajwa Kamche, anatajwa Harith. Sasa wewe umebaki jina lako halitaji. Amefika nambari ya 10. Alafu kidogo unamuona anakaa chini. Kidogo wasiwasi. Nilikuwa na wasiwasi. Unajua vyombo vya habari akijaribu kuzungumzia wale wanaofaa kubaki pale ambao ni watu muhimu, wanahabari mara ya kwanza hawakutajwa, jamaa kaen, mara ya pili hawakutajwa. Nikasema kwani wanahabari hii kazi yetu inachukuliwa vipi? Lakini hatimaye mwisho tukajiona tuko katika timu. Hakuna ziada mbovu. Hakuna ziada mbovu. Lakini cha msingi pale Bomas tulichokiona ni kwamba ni ustaarabu unatafutwa. Na bila shaka tume inajitahidi kwa udi na uvumba kuhakikisha kile inachokifanya kinakwenda, kwa sababu mwenyekiti wa tume ya uchaguzi Wafula Chebukati amesema kwamba wale maafisa ambao wamefika pale kurejesha vile vifaa pamoja na kuleta visanduku vya kura ni wengi, ni karibu kutoka maeneo 265 na tayari wamepungua hadi 144. Sasa anasema kila afisa inamchukua saa 3 hours hadi 4. Sasa nimefanya hesabu za haraka kama vituo ni 124. Hesabu zako hizi. Na situdanganye. Sijawadanganya tangu tuanze. Iwapo kama una ushahidi nimedanganya, basi andika kwenye form kisha nangoja kupeleka ombi langu maana petition. Ngoja kama ABC inavyoambia wagombea, una matatizo yote, malalamiko yote, tukutane mahakamani. Sasa 124 au ni maafisa 124, kila afisa masaa 3. Kwa haraka tu ni masaa 372. Sasa kama siku ina saa 24, tukifanya hesabu za haraka hizi ni siku 15 na nusu. Nusu ya mwezi. Si ile mwezi yako, mwezi wako siku 24. Sio ule mwezi ule. Na sheria imewapa siku 7 na tayari zishayoyoma, zimebaki siku ngapi? Siku 3 hivi 4. Ifikapo Jumanne nafaa kwamba kila kitu tumemaliza. Ndio wakasema bora warahisishe kazi. Na pia wale wamechoka, wamekuwa kazini, wamekesha usiku kucha na wakashinda kutwa nzima katika siku isiyopungua moja kushughulikia. Kwa hiyo wameona pia ule ubinadamu kwamba hawa badala wakae hapa na hatujui lini
watamaliziwa kwa mujibu wasema basi wacha turahisishe kazi, na ni mikakati ambayo bila shaka ni ya kupigiwa makofi. Unakumbuka tulipoanza kuna report ambaye alikuwa nadhani Nairobi sehemu gani akazungumzia kuhusu kwamba hapa tumesubiri lakini hatujui kinachoendelea, vitu vinaenda pole pole, utaratibu Kajiado, ilikuwa Kajiado. Kwa hivyo akasema kwamba hali si hali, maana yake tumesubiri sana na tunachoka, na nikatoa kauli kwamba huenda watu hawa wasimamizi hawa wako kule Bomas kushughulikia mambo haya. Na sasa unaona tunaambiwa kwamba wanalala pale. Kwa sababu unasubiri saa 3, wewe ulifika pale asubuhi saa 1. Inabidi usubiri hadi kitu saa 4 ndipo uweze kushughulikiwa. Ni kama yale malori ya uchukuzi yanayokwenda nje ya nchi. Ushaona pale ukipita Mariakani iwapo unatoka Mombasa yani kuna foleni ndefu. Hujui wewe utamaliziwa lini. Wa kulala wanalala, wa kushughulika na mambo yao wanashughulika. Wengine mpaka sitaki kusema. Nilikuwa najua unapokwenda Hari. Nikasema ngoja nisubiri. Lakini kwa ufupi kimsingi ni kwamba mpaka urafiki unaundwa pale katika foleni zile. Sasa wewe akili yako ikupeleka katika urafiki wa aina yote unaotaka. Utangamano muhimu. Lakini sasa mpaka watu wanakuwa marafiki kwa siku zile wanazosubiri kufanyiwa, yani kuidhinishwa na kila kitu. Kwa hiyo angalau pia IBC imerahisisha shughuli hiyo, na ni vyema kwamba imetangaza kuonyesha kwamba jinsi gani shughuli. Kinachonifurahisha Haritha ni swali ambalo tangu tulipoanza Kamcha amekuwa akiulizia, na ni kuhusu kina nani ambao wanafaa kuwa pale. Na nadhani leo hii atapata utulivu wa moyo. Umeelezwa kwamba wale walio pale mbona hawakai wakatulia? Manake mimi nikiona kwa runinga hapa naona watu wamesimama. Kwa nini wasikae wakatulia? Yani kama wewe uko pale ushika fomu, ueleweke ushika fomu. Kama ushika kalamu ama kile kijikalkuleta, tukujue kwamba wewe umeshika kazi fulani. Ndio maana nadhani ndio jambo ambalo IBC inataka. Lakini kusimama kutembea. Sasa wale ambao wanasimama ni watu ambao hawana cha kufanya. Hawa ambao wana cha kufanya wameambiwa kwamba lazima wawe mawakala wa rais wale ama wagombea viti vya urais. Wakasema pamoja na timu yao. Timu yao hapa inaweza kuwa kwamba kuna wale ambao wanashughulikia legal part of it, ICT part of it, wala wanakuwa pale. Akasema kwamba pia kwamba kuwe na deputies wao pia, manaibu wao, na akazungumzia pia clerks pia wawe pale, na akazungumzia pia mahali ambapo Harith alikuwa na tumbo joto kuhusu wanahabari. Na unajua hilo lingefanyika, mjadala sasa usingekuwa kuhusu IBC. Mjadala sasa ungekuwa kwamba tumekuwa isolated. Tungebaki tukiuliza mbona. Alafu wakazungumzia pia kuhusu wakaguzi mbalimbali, observers pamoja na diplomats. Kwa hivyo hawa watu wanaporuhusiwa pale, kila mtu anajua wajibu wake, kuliko namna ambavyo ilikuwa watu wako pale yeyote yule, watu wanatembea kila mahali wakifanya vituko vyao. Unaona mara mtu amekuja na laptop yake hapa, ameanza kupiga kelele hapa, mwingine na ungekuwa karibu kuanza kuona watu wakimwagiwa maji kama namna ambavyo imezoeleka kwenye bunge la kitaifa. Haya, Osido. Naam. Kwenye haya mazungumzo ama hizi taarifa ambazo tumpewa na mwenyekiti wa IBC Chebukati na vile vile Commissioner Professor Gulie, ni yepi ambayo wewe unaona yamekuwa kivutio kwako kuhusisha zoezi zima hili? Nafikiri mwenyekiti wa tume la uchaguzi ya IBC sasa anaanza pengine kuona jinsi nilivyokuwa nikiona siku ya pili walipoanza shughuli hii. Sababu ile pathway ambao walipeana, ambao sasa hivi mwenyekiti amepea mwelekeo mpya ama wame-revise. Ukitizama namna tallying zilifanywa katika 2017 mwaka wa 2017, haikubidi ya kuwa lazima ama sharti zile fomu zifanyiwe verification. Sababu katika station zingine hazikuwa na fomu, na ndio sababu mpaka siku ya leo Wakenya hawajawahi funguliwa saba. Sababu zingine hazikuwa. Na tunapoendelea katika reforms za IBC na yale maono ama maswala ambayo zile koti zilitoa, Supreme Court, IBC iliweza kuweka mikakati, na kati ya hizo mikakati ni kuhakikisha ya kuwa yule returning officer amekuja for physical verification. Amekuja pale hasilani akaleta hiyo fomu na waiangalie. Lakini kumbuka, wanapoweka mikakati haya
pale mwishowe hawaangalii sheria inasema nini. Sababu sheria imesema siku 7. Na Harith anatuelezea ya kuwa hesabu ambayo ameifanya inaonyesha ya kuwa pengine wataka kama siku 15 pengine ikiingilia siku 20. Yamaanisha ya kuwa by the time watatupea president elect itakuwa imelapse constitutional timelines. Lakini hata wakiendelea kufanya namna wanavyofanya without expanding zile meza. Kumbuka ya kuwa walipokuwa wanaanza meza zilikuwa 3. Wakaongeza tena meza zingine 4 zikawa 7. Wanapopea au returning officers wanapopeana hizi fomu lakini hawaongezi human resource, fomu zitakuwa zina pile pale, sababu bado ni binadamu tu yule mmoja ama wale 5 wenye wako kwenye meza. Wanakagua alafu wanaweka sahihi, inapitishwa kwa wale presidential agents. Na ni kazi ambayo mimi mwenyewe nilifanya mwaka wa 2017. Nilikuwa kule Bomas, mnaletewa hivi vitu, mnavikagua, sio kazi rahisi. Na ndio sababu wengine wetu sasa tumeamua ya kuwa tu advocate ya kuwa IEBC iende katika masomo best practice katika nchi zile za nje ama za ughaibuni. Ni vipi wanafanya digital voting, ni vipi wanafanya digital counting na digital tallying. Sababu ikiwa siku 15 shule bado zitafungwa, sababu waziri wa elimu pia amesukuma mbele ile tarehe ya kufungua shule. Kikiendelea hivi kutakuwa na shida. Pengine nikimalizia ni kuwa nimefurahishwa na yale maagizo ya kuwatoa wale ambao hawana shughuli katika ukumbi wa Bomas. Kumbuka ya kuwa ule ukumbi ambao pia wanautumia pale sio ule ukumbi kubwa sana, ule ambao tunajua kama Bomas la kawaida. Ni ukumbi, kuna utamaduni hall na kuna lile baraza hall. Kwa hivyo ule ukumbi ambao wanautumia katika zile guidelines za IEBC walisema ya kuwa watataraji tu watu 1000 pekee. Lakini tulisema hapa juzi ya kuwa au wanasiasa wanapoendelea kuchukua zile certificate zao kwenye mashinani mpaka wale ma MCA wakitoka wataanza kujaza Bomas. Na hapo ndio baadaye unasikia kama unaona wengi wao sasa wakutukwa masimu. Unaambia hawa watu wanatuiba, wale wameongeza hivi kidogo kidogo, unaona kama tayari watu wanaanza kuwa na tumbo joto na mambo ya utakuwa mfupi sana kwa kauli yako, manake tunafaa tuelekee Bomas. Nyongeza yangu ilikuwa kwamba katika kauli yake alipozungumzia mambo ya dijitali, kupiga kura kwa mitindo hiyo yote, ningependekeza pia lazima sasa tuanze kufikiria kuhusu, je, lazima tupige kura hizi zote 6 siku moja? Swali ambalo tunafaa kufikiria. Inaweza kuwa ni mipangilio manake unaona kama wakipeleka vifaa itakuwa ni mara moja, mnapiga tu mara moja. Kama ni off day mnapewa off day ya mara moja, ama wote wanataka tupewe off day ngapi? 6. Haya, tutarudi kwa hiyo. Lakini kwa sasa tuelekee Bomas. Kama unavyoona picha zilizoko pale, ni shughuli nzima ya kujumuisha kura za urais kutoka maeneo mbalimbali, vituo vya kupiga kura vile vile na maeneo bunge. Makamishna wa IEBC wamekuwa wakija kuwajuza wanahabari vile vile wa Kenya kuhusu zoezi zima linavyokwenda, mahali wanapopata changamoto na ni marekebisho gani wanayoyafanya. Lakini kwa sasa tupate mazungumzo kutoka kwa O'Brien Kimani ambaye amekita kambi kule kwenye ukumbi wa Bomas kwa siku nyingi sasa, hata sikumbuki kama ni siku ngapi. O'Brien Kimani, angalau waliokuwa na shughuli ya kutokuwa na shughuli pale ndani washatoka. Twende kwa Brian. O'Brien, kama unanipata, uskani ni wako sasa. That's right, tuko hapa Bomas of Kenya. Of course, we've been keeping an eye on what's happening inside here at the National Tallying Center. Of course, the IEBC chair, Wafula Chebukati, has just given his first briefing of the day. And he has come up with new directives and new positions so that to try and hasten the tallying and verification process here. And so one of the most striking thing is that he has actually given the returning officers the leeway to present the forms 34A and 34B to him physically without really going through other protocols. And that's why you can see from your screen so many of them are milling around the commissioner's podium. So we would expect this process to be expedited somehow because there are concerns that the turnaround time is taking a lot
of time. We are still at 71 constituencies. So we still have more, not actually 71, but let me get you the numbers here because I know more have been given here. So 15 more were given, and so we are at 86, and so about 205 are pending. That is inclusive of the diaspora. And so this is going to be a Herculean task indeed for IEBC to ensure that these results are delivered on time. And of course, the verification process is carried out accordingly. So the people you are seeing on your screen are actually the returning officers who are just now handing physically the forms 34A and 34B to IEBC Chair Wafula Chebukati. Well, this is expected definitely to unclog the system and ensure that as many people as possible are able to hand over those critical forms. Well, we're here with my team, that is Isabel Gethinji, political analyst, and Fred Ogola, public policy analyst, helping us to drive everything across the board and trying to break everything for us. Isabel, there seem to be some renewed energy and some renewed efforts by IEBC to hasten this process. Why was this missing before? Well, perhaps, thank you, Brian, for having me. Perhaps the process of tallying, of course, was a lengthy process. The other thing was that the conclusion of the tallying at the constituency level seems to have taken some bit of time, and then now the traveling by the arrows to the tally center. Mm-hmm. But now that I think we are on day 3, now everybody is here, mm-hmm. but the process seemed to be a bit slow, and interests and tension and all those things, and you can see there's a lot of communication, miscommunication, information, all sorts of things happening, and I think it has gotten to a time where now IEBC must take control of the process. Yeah. And because of all the suspicions also that have been there around the process of the tallying, then now you can see that now IEBC, in the interest of transparency, has sort of changed the mode so that now we can actually see the returning officers physically and individually presenting their returns to the Chief Returning Officer Wafula Chebukati himself now, so that we remove all sorts of suspicions around possible side shows that we have been observing here at the Bomas. Mm-hmm. We have also seen a situation whereby IEBC has now made it very strict for people entering coming over to the Bomas of Kenya. You have just seen the numbers that are stuck at the gate, from governors-elect to observers, party agents, and so much. And all this is geared at controlling, the number of people that are inside the National Tallying Center. But now, the question that is being asked is this good in the eyes of the public? Yeah, thank you, Mnash O'Brien. You remember that you have resources, and how do you deploy your resources to get the results you are looking at? If 80% of your resources is to control the people who have nothing to do with the tallying, verifying, and transferring results the way they are required, then you may actually find a way to efficiently deploy your resources. Remember the other day when you saw the tables at the tallying center in IBC, we had 6 tables, mm-hmm. and you had everybody. You can walk there, they can make their phone calls there. Somebody's talking on the phone, somebody shouting at that person, and you are trying to add numbers. Sometimes you can say 2, and that one saying 2, then it becomes 3. So reducing error ensures that you have to clean up the process and ensure that those who are essentially are there. Remember, they have said the agent, the chief agent, and your lawyer will be on the table. Then we have IBC officials there. Just those you need to verify. In fact, if you don't trust those who are verifying, why don't you be able to change them? So I'm sure that you must focus on getting results. And remember,
they are everyone with their KPIs. I said this yesterday. Everybody has their own KPIs. But somebody has very, very important KPIs to produce a credible, transparent, and verifiable election. So that's the main focus. And that's why the public may not be happy to hear that some people have been stopped from the gate. But will they be happy if Chebukati does not deliver the results on time? Which kind of happiness do you want? Do you want to please the public just for the optics, or you want to focus on getting the results done? So there's what you call the noise, which is managing the public perception, but there's what you call the signal, which is delivering a credible, transparent, and verifiable election. And so the other question then now comes, I mean, yesterday you were here with me, and we could see the floor of the National Tallying Center was some sort of a market. You know, it was some sort of a confusion with so many people crisscrossing this tallying center, and of course, so you couldn't tell who exactly was who and what they were doing. Yeah. And so, do we have all the confidence to believe that what was done yesterday the verification that was done yesterday was correct? Well, I mean, that's a very interesting question. I think that this question is crucial. But remember here, we are delivering a baby. We are going to deliver the president. In the labor room, there are some people who may want us make us not deliver the baby. So that's why sometimes restricted. Sometimes, remember, for example, they can give the husband a chance to be there. Then they allow the doctors who are there and the nurses who are there. You have to limit, because the more expand, the more error can be made. And some of these people have different KPIs, like I told you. Distract, others want to distract. So, Obran, imagine if one party knows they are losing election, for example, they have tallied. What will our work be do? To ensure the process does not happen, so that the election can be nullified. And IBC says what? Let us go through this process. Anybody distracting us should be stopped. And yesterday, for example, we could see there are corrections being made. There were corrections being made, which shows that there could be a bit of some error being done. There was some clarification coming from IBC. Let me clarify what is happening in Kiambu. This number was not, that number was there. Remember when you had discussion with some of the IBC official on tallying, and we found that if you look at the number of registered voters, the number of valid votes, the number of rejected votes, we could not account for a bit of 17 votes. When you raise the issue, they realize now they are going to address it. And that's why they discover that the people coming there, are not helping. And actually, they are denying them the process to be very keen and focused on the results. And that's why you see that yesterday there was a lot of flooding of security officers inside the tallying center in the auditorium. Yep. Now we have less people, you have less security people to focus, but now the issue is that we want to deliver a verifiable, credible and transparent election. Isabel, you are just telling me that when you were coming to this place, and that was like 30 minutes ago, you know, there were a huge number of observers that were still stuck at the gate. If the trend persists, don't you think they're likely to write a negative report about this election? Well, communication is very, very important. And the people at the gate and those ones who are also coming, because I'm sure this is the time that people normally stream in, because sometimes they stay up till very late, then they go to freshen up and come back. So we're going to see numbers swelling at the gates. But then they did not have information, proper information as to why there's now a new screening process at the gates. Honorable Chebukati has just spoken to the issue right now, and I hope that communication will then be spread in a way that now people will understand that the commission has decided to limit the number of persons in the gallery, and for reasons that he has explained, one and key being that what is the role that anybody is coming to play will then inform why they need to be there and if they should be there. Now, there's something about being in the gallery as observers. Much of what was informing the drama that we saw at the gallery yesterday, at the arena yesterday, was because the people who are sitting at the gallery have a view
of which now they're able to see what is happening at the tables. Unlike the people who are sitting at the tables, who are now processing the data, they may not be able to have the advantage of seeing, for example, somebody who is going around and somebody who might be up to some mischief. But the people at the gallery can be able to see that. So yes, the role of observers cannot be ruled out, and therefore even as they are going to limit the numbers, the commission cannot keep out observers in total, because they have a role that they are playing, and that informs the openness of the process. Yes. Of course, the numbers have changed, and there was a time when we look at the total number of rejected votes, and this was coming to almost 1%. Yes. And we were saying that if the trend persists, or if it doesn't change, then you have a situation whereby 1% of all the 14 plus million votes cast, would be considered to be rejected votes, and that it comes to almost 150,000. Yeah. So what could be the impact of these kind of numbers? I think there was an election of 2013 when these rejected voters were becoming a stronger candidate than any other candidate. Yes. And in fact, if you look at parallel, 0.82% that we saw there in the hall, O'Brien, is beating both Mwaure and Wajakoya. Yeah. So can you imagine rejected voters being a stronger candidate, and is now number 3 candidate in this election? So that's significant. For example, people are saying, we still do not know, IBC will tell us that this is a very highly contested election where guys are neck to neck. Now, with neck to neck, that number of votes can make a significant difference. So sometimes would you be able to come with philosophies to revise this number? What was the cause of rejection? Is it because of voter education that did not take place? Is it because of the processes that are not clear? Those explanations now start coming on board. And I think that in an election, we can measure, for example, audit will be done, and IBC's performance will be measured, and one of the criteria should be on the percentage of voter registration, percentage of voter turnout, and people also check the percentage of rejected vote. Are we improving in the number and percentage of rejected votes? If we are having more votes rejected, does it mean our process is not very clear to the voter? So some of those questions can be raised, but nevertheless, we hope that rejected vote does not take us to what would you call a runoff. But I think that the fact that I talk about valid vote, that valid vote removes away the rejected voter when they'll be calculating the 50% plus 1 vote. Yeah. Probably maybe you can take our viewer, through what makes a ballot box, a ballot paper to be rejected. Well, these are very well clear and stipulated in the electoral process. One of the things is that, the most obvious one, normally that this vote has been marked in a way that it crosses a mark, and therefore it becomes illegitimately not a correct vote, because there's a way on which you must mark. If you're putting a tick or you're putting an X, it must be inside the box of the candidate you're putting. Sometimes some people also end up putting the ballot without taking it. Yeah. And also, that the process of the IBC is that when you reach there, they identify you. When you go to the voting center, they identify you. You are given the 6 ballot papers, and then the process is that each and every ballot paper you are given must be stamped with an IBC stamp. So if it's not stamped, also it becomes a rejected vote. The other thing that could also be making rejected vote is that sometimes you have handled the paper that it does not look like an original paper. Maybe you put ink in it, or you've marked in all the other candidates' areas. So there will be many things, but all they know is that if it is difficult for the members in the tallying center to be able to know that this vote can be given to a certain candidate and is clear and does not have the marks that IBC has said they should mark with a stamp, then the vote can be rejected. And remember, the rejection of the vote is agreed among all the people in the polling center
where the tallying took place. So it's not just a decision for IBC, but they have to agree and sign off that these are the rejected votes. So it's a very transparent process. Still on the issue of rejected votes, I mean, when you look at 2017, after the process was completed, there were more than 400,000 rejected votes. But now we are talking about less than 50,000, as we see it, and of course the number is expected to go up as more votes are verified by IEBC. But definitely one would not expect this number to be higher than it was in 2017. No. Is that because IEBC has done enough civic education or what? Certainly there's been a lot of voter education that whether through the civic society and also through IEBC, political parties as well, candidates as well, because even candidates, they do talk to their electorate because they do not want to miss out on the vote because the voter does not know how to do the voting. There's also been serious training that went to the agents of the various candidates and political parties so that they would also train their people on how to vote. So yes, there's enough voter education that has gone round on the manner in which a ballot can get rejected. But then I also want to add to what Prof has said that there's another reason why a ballot would be rejected, and that is when it is a fake ballot. You see, yes. When they look at the features and that ballot seems to not have the correct features of security, then that will also be rejected. And we have seen a number being, circulated here and there about. So yes, that would also cause a ballot to be rejected. Yes. And so when you look at, the new turnaround time that IEBC is employing, and they were saying that they have tried to manage the turnaround time of the verification time for those Form 34As and 34B, and now they are looking at about 10 to 12 minutes. Yes. How soon do you see them completing this exercise? Well, the pace has certainly picked up. Remember, I think maybe 2 days ago we were sitting on this set one chilly night and we were looking at the turnaround time, and it was one constituency for 24 hours. And we started drawing the mathematical formula, then how long would it take to run the 290? And we saw we might be here for a couple of months. So, and Chebukati only has 7 days to do this. So yes, we insisted that this process, it is important that we see it pick up pace, because when you have a maximum, it doesn't mean that you have to stretch yourself to the last day. It means that if you're really efficient, you can actually do it in even half the time. The idea is not to stretch, the idea is to deliver credible elections, but within the shortest time possible, within the 7 days range. So yes, it is a good thing that the pace is picking up. It is a good thing that the noise is being silenced. Any other side shows everything else that would have caused attention to be drawn elsewhere, so that we focus specifically on the reason why we are all here, and that is to deliver this election. And maybe just to add there, I've just done my calculation and discovered that with remaining the 3 days to the deadline IBC has, if they do 60 constituencies per day, and that translates into 2.8 constituencies per hour, they should be on time. But now, if we look at what my colleague Isabel has just talked about, the issue of the first day they announced they only had 1 in 24 hours. Today they have done much better and faster. We can expect that they should be able to finish this in good time. Yesterday, the assistant chair of the commission told people, we have 7 days, but we shall surprise you, will take less than 7 days. So Kenyans are hoping. What I want to Kenyans to be quiet. I've heard people saying that some media houses have declared results. No. We now eyes is here in Bomas of Kenya. When you watch KBC, you'll get the reliable information. Don't listen to anything else that is circulating out there. Are you happy so far with how IEBC is conducting this verification process and information flow that is coming out of IEBC so far? At the beginning, the delay, we called it unacceptable at the beginning. But now we can see that IEBC has picked up pace,
And we can see even from the floor, there is the seriousness that should accompany a presidential tally process. We are now seeing it's now what you can say business unusual, as it should have been from day one. And if they pick things at this pace, and because all the results, I mean, have already been received, the arrows are all here, I believe that at the pace that we are seeing, and the fact that quite a number have been processed already, we are looking at hours, I guess. But just to add there, remember at this time, in 2012, I remember, there's a commissioner that was throwing tantrums against the other commission. What I like this time... In 2012? 2017. In 2017. Yes. We are looking at... the commission was somehow divided with some commissioners actually resigning. We are looking at a commission that is speaking one language. In fact, I like what the team is doing. They have divided duty. Different commissioners are reading. Another commissioner invites the other to make different comments. So I'm seeing more of a team that is cool, calm, collected. And also I'm seeing a team that is doing a teamwork. And for me, this is an reassurance to Kenyans that there is no panic at IBC. Why should we panic as Kenyans? They will deliver credible, transparent, and verifiable elections. And Isabel, I mean, and Prof here is alluding to the fact that in 2017, I mean, the commission, IBC back then, you could clearly see some divisions that led even to some commissioner to flee the country and to resign while abroad. But today the IBC looks more unified. They look like they're speaking with the same voice. Are you seeing the same? Or yes. We are reading from different scripts? No. That is what we are seeing. And it's very important for this country, especially during this emotive season that we are in, because the season already would cause this kind of emotions to flare. So it is good to see a commission that is united. Perhaps they have learned from 2017 and have also, as a commission, made certain discussions amongst themselves and decided that they need to work as a team, and this is coming out, and that also gives confidence to the process, and it also gives credibility to the outcome of the elections. Are you seeing the same as well? Yeah, for sure, because I think we just went there to check, even where they're seated, they're having lunch, you could see that there's a body language that these people actually are working together. Remember, when you see them come sit, the chair said, I can act when the assistant chair said, I can act when the chair is not available, she is doing other duties. You could see division of duties. Sometimes they say that question can be answered by the CEO. They call the CEO upon to talk about issues which are to do with the execution, because no, this is the chief executive officer. So matters execution, they give it to them. Remember when we went to talk to the finance director, he told us that this matter can only be handled by the commissioners, not by the officers in the secretariat. So that shows you that there's a structure of execution. Remember, execution of anything, this is a project. And a project execution needs a project structure. And so far we have been seeing structure working right. When there was a question about ICT, director in charge of ICT came to talk about it. And they tried to explain about how their system is secure yesterday when somebody said their system has been hacked. So all that one is showing us that IBC is in charge. In fact, even the calling of this just decision they have made, they show they are in charge. Remember, the first word of their name is independent. And when you hear everybody making noise that they said, no, this is our position, and it's an independent position. Yeah. And do you think, or do you believe that how IBC has conducted itself, has somehow managed to cool the nerves of the people, has managed to deal with the nervousness that this process has created? IBC, in managing the expectations of the people, they allowed the window in the portal. And by allowing that window, I believe that was the best way in which they could have managed the patience of the Kenyan people. Because now through the media, the electorate was able to begin interacting with the results as they were coming. People got busy with their own calculators, to just keep pace and all that. So everybody was, in a way involved
in the process of tallying, and Kenyans got to then appreciate the process is not easy, that the process was time demanding, and it was also very engaging in terms of the arithmetic. So by the time as a person you tried and got tired and said, you know, I'll wait, it's because you have tested the system and you have seen that it is a rigorous process. So I think in a way then that built the patience within the people to say, you know what, I will wait for this, because there are people who are better trained at doing this. There are people who have a better capacity. That would now mean IEBC. I believe even the media itself, it has felt that this is not an easy process and appreciates that then IEBC, because of their infrastructure, only they can really give us an accurate outcome. And maybe just to highlight that is like, you know, the first elections multi-party system of government, we did not have a very strong judiciary. And after the 2010 constitution, judiciary was given a lot of powers, Supreme Court was formed, and no one has ever expected that judiciary can overturn an election of a sitting president. I think this was earth-shaking in 2017. Now that the sitting president is not running, in fact, there's even more likelihood that it can be overturned if they don't conduct the election in a free and fair process. Remember the ruling of Supreme Court. I love always quoting this. They said, when this court will ever be called upon to adjudicate on the election, if the reasons why we nullified the 2017 elections are not adhered to, we will reach the same decision irrespective of who is the candidate. And I'm sure Wafula Chebukati was the chair of the commission at that time. He was the leader of the commission. And I'm hearing sometimes when he does these things, that still continues to ring a bell. And I'm sure that's why the caution they're delivering, that's why they're working as a team. Because you see, when another commissioner flies out of the country, the credibility of the election is in question. And I'm sure that's why he has managed his team and said, guys, this is us to live as a team. If we fail together. If we deliver the right result, we deliver together. Let's work as a team. And the teamwork has been able to secure concerns of people like, system has been hacked. They never allowed to take too long. They came and say, excuse me, we knew someone will try to hack the system. And also we are aware somebody tried to hack the system. We can assure you we put the right measures in place. It was not hacked. Can you imagine tallying results which you know has been hacked? It's like your source of information is fake, you'll end up with fake results. And those assurances have been very, very crucial to manage. Then look here. Look at the three words, transparent. Why? In our field here, it's good to state that if you look at the field in IBC outside here, the screen of the tallying center is open. You can even see how the people tallying, verifying the elections are doing right here. In fact, they're also available. You can watch them even from your television, social media if you want. And inside there, the media has been told, you are free. Apart from everyone who has been told to be restricted movement, media has been told, report as much as possible. Can you imagine media has been given that total access and freedom? That brings the issue of transparency. With the transparency process, credibility is there because of the fact that you are following the law, you understand? And then transparency is that no one will ever tell IBC to open the server. The servers are just too open, even to ask. Yes. Even without asking, the servers are there for you to see. Yes. And do you see any striking parallels between the IBC of 2017 and the IBC of 2022? Well, the IBC of 2017, the things that really stood out was the element of opaqueness. People were not too sure what was happening. Their communication, first of all, prior to the elections was not, as advanced as it is this time. This time, stakeholders have been involved in the process by and large, step by step, so that they knew what to expect of the commission. They knew also what they had been invited to, the spaces that had been open to them in participating in the elections.
That had not been the case with the previous election. Again, as we have spoken to the issue of an absolute division within the IBC that time, there was also the issue of the death of Msando and what could have occasioned that. And so we went into an election that was in a way fearful in some sense, that the stakes were too high, and life was, also, part of the stakes, So people went into that election with a lot of fear. Unlike this time, I do not think that there's any of the staff or commissioners or anyone within IBC who approached this election from a place of fear, because that was not an element in this election. It was not felt. There was a lot of participation, public participation, the engagement with even the media, the engagement with the international community. Everybody had been invited to participate. It was an open process, and it was very open door policy, very welcoming. Every Kenyan went into this election with a lot of confidence that this commission is capable of delivering a credible election. Just the context here is also matters. We have to put text into context. Now, the context is this. In 2017, IBC were presiding over an election of a sitting president. So that is a very different context altogether. And also, secondly, it was a contestation of some of the, if you like, very traditionally strong families, or if you like, who had never seen eye to eye as such. So that was another thing that IBC needed to adjudicate. And in this election, I like certain things that President Uhuru Kenyatta was able to highlight. He said, I have one vote, I'll cast it. Whoever wins, I'll hand over and go home. You see, those kind of assurances normally make people prepare for transition. Somebody is willing to hand over power. Look at also the situation whereby, when a president is leaving office, there are some ceremonies that shows actually he's going home. He went to the military. There are some ceremonies which were done showing clearly a president ready to go home. And then the clarity, if you like, of the president was that he was not going to contest again. Remember the time when there was rumors on the ground showing, with cause of BBI, election may not take the same place. They put the BBI behind and say, let's have election on time and there's no delay. So the context here is clearly very, very important in this context. And then, of course, you look at the fact that in this current election we are having, I think only 2 commissioners were in the previous election. So there are people whose term ended and they were replaced by other commissioners. And of course, you see normally Chebukati and the other commissioner, they are experienced. I don't know the name of the second commissioner. And that was able to bring continuity. If you have an entirely new team starting to do a job, there's what we call institutional memory that can be lost. And I think that is what actually is helping us in the learning processes, bringing all these improvements we are seeing. Look at also here, technology has improved in this election. President Uhuru Kenyatta has said in this second term, he has done 11,000 kilometer road. Fiber optic has been done. Electricity has been extended. So when there's more power on these very remote areas, there's more road kilometers. Movement here has been easier. And that's why my colleague Isabel has just said, as we speak, all the returning officers with their forms, those Form 34Bs, they are here. And that means that we don't have challenges. There's no one who has been lost. Is there any case of an arrow who was lost with forms, who is being looked after by the police? Those cases has always been worrying. Like if you hear that you are waiting for results and one arrow has disappeared with it. But also something to note which is a little negative. In the last election, all the county governor election took place. In this current election, we are missing Kakamega and we are missing Mombasa. These are very important positions, and of course that is another parallel to this election. Yeah, and when you see, and you are talking about the issue of ICT, and we definitely know, there is significant improvement when it comes to investment in ICT, not only in this election, but in the whole country at large. But one question that is coming is there any way we can have this election without having all the returning officers coming to the National Tallying Center? Maybe like to have consolidated tallying centers
where, for example, you have central people sending through, one centralized location. The same thing for Mombasa, without flying everybody here. Well, by law, as it is, they are required to come and bring their forms here. So until and unless we amend the law so that we allow for any other form of, relaying these results, the law is that these people the ROs have to present themselves physically with the physical forms. So perhaps it also, and that is again, though they have, uploaded them on the portals so that technology has already come in advance, but still they have then to physically come and also bring them. And I think that that form of tally is good to the extent of having, both physical and technology, going hand in hand. But what you're speaking to, O'Brien, more than doing it at the county level or having any other parallel tally, any other place of receiving it, it is the turnaround time that is of even more essence. Because as Prof has said rightly, we have an expanded road network, and until maybe 2 days after the elections, we didn't even have the RO of Langata here. You understand? Something that we would have expected that by the night and at least latest by morning of after the election, that within Nairobi and nearby environs, that those ROs would have been the first ones to arrive. The first one who arrived was from Webuye East. But I posed that question to IBC Commissioner Justus Nyang'aya, and his explanation was, for example, if you look at Langata constituency, the number of registered voters would be almost 3 times bigger than, for example, the constituency in Webuye East? And also there are so many intricacies. When you look at, for example, a constituency like Nairobi, number one, the number of contestants was higher. The number of polling stations, is also higher. The number of registered candidates is also very high. And also the number of political party agents, is also high. And so he was saying, when you look at all that, those logistical issues, then you'd expect this kind of delays. But the question is, can it be done faster? Can it be straightened? Can it be smoothened? But you see also, let me tell you, there's something that you write here which is clear, that must they come here? Because if coming here is the biggest barrier, if you're traveling from a place which is 100 kilometers, for example, from Naivasha, it's like if by road all things held constant around 2 hours to this place, must you travel 2 hours? Let's give some parallel to some other countries. In the US, it's a very expensive country. If you are going by road, even by flight, you could even travel for some 2-3 hours by air to land from the west when you're going towards the east coast of the US. So they devolved election to the county level. For example, do we have capacity to devolve the running of election to Mombasa County, where you will give the right to Mombasa County to carry out their county elections and know their governor, then they declare their senator, they declare their MCAs, then they give the presidential results and you tally. That's what happened in the US. For all the states in the US, every state will conduct their election, elect their governor, senator, all those other officers, then give you the presidential results to the National Tallying Center, then you declare that one, you call it. That's why you even talk about the collegial vote. Do we trust that Mombasa will give you the right number? So if Mombasa is blue, so do you think that Mombasa will give you votes for yellow? So these are the challenges we shall be having as a nation, to have trust on our local institution. And remember, there's a state that was called by Trump. I was told, please call this state for me. And I was told, no, Mr. President, we are very sorry. We will give you the results that this state has decided. That state was previously a Republican state, but in this election it turned to the Democrats. Can we be able to move at that level where you can trust somebody with results of an election, even if at the local level?
That's a good question. But ultimately we must. The question is, how do we do that, Isabel? Yeah. First, I want to still go back to it and say, it is not the distance that it takes to travel. Yeah. Because if it was about the distance, then Langata would have posted first. Yeah. Or even other areas around here. So I do not believe that it is the distance that is causing that delay. The delay is in the tallying back at the constituency and maybe at the polling station. So the number one process of tallying, we say we start with the presidential election first, so that they can dispense with that, push it to the national tally, and then they're left with their constituency tallies. Now, why is it that it has taken almost 2 to 3 days for that presidential tally, whether at the polling station and then at the constituency level, that amount of time? Because if we don't address that level, the turnaround time, what is acceptable? It is not about the distance that it takes. As you're saying, it might just take 2 hours to get here. So it's not about the distance. It is about the time that it actually takes for them to complete that process. By the way, to add on that point, let's talk about the process. After the polling station has closed, the presiding officer goes to tally first the presidential vote. That is the process, and you should not start with MC and the rest. After tallying the presidential, the returning officer will finish other seats, and then they go to the constituency tallying center. Then they first tally the presidential vote again to have the Form 34B. Then as they go to the county to declare the governor, the returning officer should bring those forms to IBC before the county tallies take place. Meaning, why do they give priority to the presidential one? Because they want us to declare the presidential results even maybe ahead of the governor. But here, you saw at Azimio Center, people are being congratulated for having won the gubernatorial seat, yet their tallies for the county has not been done. So what is the logic of saying, let's prioritize the presidential vote, yet the results comes at the end? I'm sure those questions need to be asked. I may not have the right answers, Brian, but I'm sure that now when you meet again the commissioners right here, the advantage is that they are very accessible, and you can ask your questions. We can ask, if we prioritize presidential vote, why is the last results we get? Isabel, but Isabel is raising... not Isabel, but Ogola is raising a very important question here. I mean, look, would we still expect by the time we go to the polls in 2037, for example, which is about 15 years from now, would we still expect to have the returning officer of Lagdera constituency, for example, far in the north, okay, to take a chopper or a fixed wing plane to land at at Wilson Airport to deliver certificates to IBC? We must have that conversation as a nation, and that also will speak to our trust levels as a nation, because why we want the forms to be here physically is because of the element of trust. But even as the forms are coming here physically, we still have the question as to whether the forms that are coming here physically are the genuine ones, irrespective of the fact that the officer who is bringing is the gazetted officer. So by and large, elections in this country and many other places in the world, but especially I want to speak to the Kenyan nation, is that they are so dear to us that we want to be able to participate in the entire process, and because it is a contest, we don't trust the players. You see, and the players also try to interfere with the referee. So we almost want to escort the referee together as we we want to just man the process through and through. So in the first place, it is until when we as a people can trust the process, and then we can trust the people who are running the process. Once we can do that, and the only way we can begin to trust the process is when those who are entrusted with the process show us by word and deed
that they actually deserve that trust. Yeah. Then when we can build that institution in that sense, I believe that we can advance the manner in which we approach these elections. You know, Isabel is using the analogy of football, and I know you love football. Yes. And football is a question of two opposing teams fighting it out in 90 minutes, where the process is mediated by a referee. Yes. It is not the players who decide who is the referee. Okay, it is another institution, okay, that decides that this is going to referee this game between this team and this team. And so we as players, how do we build that trust in our referees, and how do our referees gain that trust within the players and of course the spectators? Now that you are going into football, it's even more interesting, because FIFA is the constitution. FIFA is the constitution, and when FIFA may look like the Supreme Court. Was the match played according to the compliance of FIFA? Then now, as players, we understand how FIFA rules looks like, and this FIFA could be execution through the Supreme Court. So Supreme Court has laid out how presidential elections should be taken and what determines them to be credible enough to pass the test of all the constitutional requirements and all statutory requirements that is needed to execute an election. So now the thing is that, do you know what is interesting here? The players who know the constitution and the rules more normally can win because of the fact that others don't tend to know the right information. I remember there used to be another very interesting example to give. I'm sure Arsenal fans may enjoy this. There was this guy who was called Thierry Henry. So do you know that when there's a handball or there's a foul next to the box, the referee do not have to blow the whistle before you kick? That was FIFA rules. So by the time this guy is still waiting for referee, the guy just kicked the ball, it's a goal. They said, no, it's not a goal. Because the referee, but there is no rule, you need to blow the whistle. So, to understand what the referee says, to understand how the referee declares the results, you heard Chebukati quoting some articles of the Constitution when he was giving certain declarations. So, I'm sure that the players need to be conversant with the Constitution that governs the law. It makes you to understand how the Constitution governs an election. What should the polling presiding officer do? What should a voter do to make the vote valid? Rejected votes are simply because those voters do not know exactly what the Constitution says on what is a valid vote. So all people in the ecosystem, I know someone made a joke, I'm an author. They say that if you want to keep your money, put your money inside a book. Even if you leave on the table, no one will steal it. But if you put in the wallet, they'll know where it is. So I'm sure the Constitution is there. How many of us has read that Election Act to understand in detail what it is? But how many of the polling presiding officers, the returning officers, the political parties, do they get shocked? What's the valid vote? If you look at the script during the Supreme Court, somebody was representing another party and they didn't know what a spoiled vote is. They had to go back again to consult as a team. And this is a lawyer who is coming to represent a client in court. Who needs to know more? So I'm saying all the players in the ecosystem need to understand the law. When IBC nullified the election, I'm sorry to say, it insinuates. When Supreme Court nullified the IBC election, it insinuates to me that probably the IBC did not fully understand how to execute the election, so the Supreme Court helped them to interpret the Constitution. So everybody needs to be conversant with it. Parties, political parties, you saw during nomination, where somebody has come here with these papers that he's bringing a transcript to be cleared to run for election. It tells you how much we are not conversant. Does a transcript translate to a certificate? Somebody comes with like for example, one minister was saying, somebody has been given a certificate for attending a rally. Then you bring a certificate for attending a rally to be cleared to
to run for an election. So you could see that all the players, all the parties seem not to understand what it is. So a legal audit needs to be done before you actually run. You need to have a legal mind. In fact, you could see behind us there's a room for lawyers. So any petition you want, they can just go there and you can file it now, and by 1 hour it is in court. They are waiting right there. They know what the law is. So I think we should be on the know, and being on the know will be able to set us free in some of these challenges we are facing. Yeah. Well, if you're just joining us, we're coming to you live from the National Tallying Center here at the Bomas of Kenya, where the verification of Forms 34A and 34B is currently underway. So far, we are doing how many? Let me see. Let me check whether we have new numbers from Chebukati and the team. Not yet, so we're still at 86, and more numbers are expected to come because we have seen a lot of efforts, towards making more numbers to be verified because of the interest of time. And of course, the IEBC has also issued more directives, in a bit to hasten this process, whereby they have limited extensively the number of people who are allowed on the floor of the National Tallying Center as well as the terraces. And so what they have just done is they have boosted the number of security personnel in there to ensure that only qualified people, only verified people can access that hall. And so many people have been locked out, including some governors who have just been, or governors-elect, members of parliament elect, and even some observers, who do not have the right credentials to access the National Tallying Center. And so if you look inside the National Tallying Center, you definitely see the number of police officers in uniform has really been boosted. And is this really good? I mean, for optics, when you have a situation whereby the National Tallying Center, whereby you have so many officers, is it good for our eyes? I think that this vote must be secured. We are just making a joke that now is the best time to protect even Chebukati even more. In fact, today when you are looking, when Chebukati appeared, I could see some officer with the very dark glasses just behind him. I don't know whether you noticed that. Security must be kept tight. You cannot leave anything to chance at the moment. And in fact, the more you have those staff security officers there, the more. Remember yesterday when there was some commotion yesterday, somebody went and shouted, "Officer wa salama," which means that they were not very much visible when this commotion was taking place. So I'm sure that that's a good thing. Kenyans should be very happy that we have got good security, and we need even more here at the Bomas of Kenya. Isabel, is it true? Because actually when you look at on your screen, you definitely see the number of security officers has really been increased, and color blue, which is the official unique color for the National Police Service, is competing with color green, the official color of IEBC. Yes, this National Tallying Center is now a place where government is being formed, and it's a transitional government. So anybody and everybody wants to come in that sense. So yes, stakes are very high, and when stakes are that high, then everyone needs to be secured. Remember that Wafula Chebukati is the only returning officer for the presidential election. For that reason, he only can declare anybody president. So number one, the kind of security around the commission is very, very important. Secondly, the security around even the people who are working towards the tallying process is key, because without that process of verification, a result cannot be generated. So yes, there was an incident yesterday where now people went to the floor where the tallying was taking place. And when that kind of a commotion happens, people can take off with some of the forms
Those are resorts that form the resorts and all that. So yes, it is important to secure the entire process right now. Also, as Prof had spoken to earlier, because we have engaged with the portals, everybody seems to have an idea. The other time people were saying, depending on which fifth you want, you decide which station to watch. But by now, everybody, depending on what they are looking at, have an idea of the way in which it can go. So elements of sabotage, again, because stakes are high, it's a high stakes game. For others, it's a matter of life and death, which it shouldn't be, because democracy is designed in such a way that the majority must have their way. But it being a high-stakes game, it is important that security is heightened. In fact, O'Brien, do you know the most important certificate in town? And do you know how much it can cost? Some of these guys have spent how much money? I don't want to say in details, but I can tell you, between 50 billion to 75 billion. If you want to value the presidency, if someone is auctioning the presidency, how much do you think it will go for? So when you are looking at that, there's a certificate. I'm sure last day we were just discussing here, I said, when this certificate has been issued by Chebukati, it will be given a copy to some very important institutions that they must know who has been elected. Because you see, the guy coming to pick the certificate here will be protected by military, security. His ride will be completely different. He will be elected. I remember when President Uhuru Kenyatta was elected, I was at Manzoni, and he went to bury his friend. When he was president-elect, he called his friend Chris Musau, and he said, I'm passing by. Then we were taken out of the hall that the president-elect is passing by. Then Chris Musau came and told me, Fred, I'm sorry, he's not coming anymore because his security detail has just informed me, Mr. President, you're president-elect. You don't just do impromptu visits. You become the protector of the state. Can you imagine how high stake that certificate, that single, just elect a certificate, just president-elect is important. Immediately sworn in, with the Chief Justice doing it, also that will be copied to the key institution officially. So you can imagine that that is the certificate that will running the Kenyan economy. So the more you protect it, the better. How can you protect a certificate that makes someone president? You tell me. If you can protect money moving from one bank to the other, money which is insured, that if you lose a sale, you can find. So I wouldn't mind having a tight security around it. And O'Brien, the security when you enter this place is annoying. But it is so good that you are annoyed, you are so secure. We are speaking here with very much comfort because, you know, the process of getting here is not easy. Suppose it was easy, would you say what you want to say freely? IBC should be independent, so security should be there, so that when they speak with security independence. They're independent, so they're not scared about their security. And I guess that's what is needed at the moment. Yeah. And if I can take you back to 2017, and actually 2013, I mean, during the tallying process, I mean, of course, there was a lot of tension, and you know, politicians flock to this place, and so at some point it used to be a shouting contest with press briefings by politicians, you know, all over the place. But this is not the case now. At least politicians or political parties, they have managed to come up with their own media centers where they are having their press briefings, and I think this is one of the most interesting thing about this. There's some level of organization here. I mean, you don't just meet everyone. You don't just enter here because you are so and so. We witnessed somebody, you know, being made to feel uncomfortable when they were asked for their, you know, this is somebody very prominent. He's a governor of a county. He has been a governor for the last 10 years. And when he reached the gate of entering Bomas, he was told, no, yes, we recognize your face. Yes, we have read about you. Yes, we see your images all over the place on TVs and even on newspapers, and we definitely even know your name. But that is not enough. The procedures here dictate that you first of all bring your national ID. We confirm that the person we are seeing and the person captured in this critical document is the same. And then after that, you show us your document that qualifies you
to be in this place. Yeah. And so IEBC must be applauded, for the level of organization that we are seeing here. But you are talking about the numbers that, a lot of people, have been tallying, a lot of people have been talking about Isabel. Now somehow everyone is quiet and all of us are looking up at IEBC. Truly, there was something happening earlier at KICC. And one of the, the deputies spoke to the issue that, yes, we know the numbers from our corners. Everybody has tallied. Everybody knows the numbers from their corners. But we are all waiting for the chief returning officer, Wafula Chebukati. He only can call the election. So yes, all the politicians, stakeholders, the voter, every Kenyan knows that the only institution and the only person also within the institution mandated to give this result is Wafula Chebukati. So at most, what people can do now with the figures that they have is to make preparations so that once that then is confirmed, then what is the way forward? People are busy doing that. However, patience is being called upon for all teams to wait until Honorable Chebukati does this. On the other part, I believe that Honorable Chebukati as well has been feeling the pressure. People have waited, but I know people are also pushing. He's a Kenyan. He can feel that people now are coming to the end of their patience and a matter must be concluded. So I think he's also now feeling that he doesn't have much time left, much as he has to do the process, but he needs to also quicken it so that he can call the election. Yes. Yeah, in fact, on the issue of numbers, last time when the different parties were trying to falsify IBC on the numbers, what was their sources? So in fact, the fact that everybody was tallying, given the IBC opening their portal, or if you like, their server, was to give you source of information to falsify. Do you know why verification is taking 15 minutes maximum at the tallying center? Is because you have already looked at what your agent gave you, for example, in the polling center where you are or the constituency. Then also you have looked at what is available in the IBC portal. Then you are waiting for returning officers now to bring the physical one, and you see whether they tally, and therefore it takes 15 minutes. Suppose no one had any source, no one had a source of this information on what to expect from IBC, then you could realize it could take a longer process. And I think for me that is spot on. So all the media houses that have their tallies, what they can use is now they can try to see if after IBC has declared the final results on the numbers, they can check how close or how far they are. There are always marginal error to anything, and therefore we shall see the results being declared. In fact, somebody was trying to say it's a psychological preparation for those who will be declared winners and those who will be declared losers. But all I know is because both those who lose and those who will win are Kenyans, then us Kenyans will win. Because what we need, we have no problem with anybody. What we want is we want a president. This country needs to go forward. Whoever IBC will give us, that person becomes our leader. We unite about it. And in fact, I want to give you something very interesting here. I like giving examples about the Catholic Church, not only because I'm a Catholic, but in the Catholic Church, when there is a doctrine to be declared, different people in the church normally have different positions on that doctrine. But when the Pope sits in the ex-cathedra and declares that the doctrine means this, everybody unites with the Pope and preaches that doctrine. For example, if I can give one doctrine called the Assumption of Mary to heaven. People had different, how did Mary go to heaven? He went with a plane. Somebody can say he went with he just went with the air. Somebody said assumption means she went up and people didn't want to look at her going up, so they assumed she had gone up. Then the Pope declared, excuse me, assumption to heaven was done by God's grace. Then all the differing segments of the church started to preach assumption in the way preached by the Pope.
If we are Kenyans that immediately Chebukati declares the winner of this election that it is so and so, if all of us can say, okay, this is the time we put all our differences and unite behind that leader, we shall start respecting the institutions, and therefore elections will not have all these challenges we face. Mm-hmm. Yeah. And also when you look at the conduct of, politicians who have been coming to this place, except for some few altercations yesterday in the thick of the moment, where Camp A was being pitted against Camp B, would you say that they have acted themselves, or they have carried themselves in a gracious manner? Oh yes. The politicians, okay, they were not here day 1 and part of day 2, because I believe they were also following up with their own results at the county and constituency levels. But they have pretty much been very calm, collected, and even at the floor, at the gallery, you can see that both sides, although they tend to sit on opposite sides, but in the gallery you will see them exchanging greetings, congratulating each other for their performances at their own levels. And it gets to that point where actually is good for Kenyans to see, because now Kenyans are at that point, the voter is still at that point of feeling my presidential candidate versus your presidential candidate. But when you look at the politicians who are driving that agenda, you see that they are friends. You see that they are congratulating each other. And that must be the spirit that must be carried down to the electorate, that even once the declaration comes for the presidency, we too as the voters must congratulate each other, must embrace each other, and feel that finally we have a leader and we all fall behind that leader, and so that the leader can also begin to deliver for us, instead of having to now go into firefighting and all other things that we don't need to go into. We don't have time for. Our economy is ailing. We have so many things that are waiting for us ahead of us, so we can just go down to immediately nation building. Yes. And it's very interesting, because even if you have to look at, your screen, you definitely see, the kind of the camaraderie between these politicians in this room. They are hugging each other, they are high-fiving each other. But at some point, they were almost tearing into each other. And this is definitely, a lesson that we are supposed to pick as a society, that we can differ. That even at some point, we may feel like we may want to tear each other. But at some point, sense must prevail, whereby now we say, anyway, I differed with you, but let's now move together. In fact, Obran, I usually tell Kenyans, in as much as we can say we are regionally different or tribally different, there's something which is very important. Our wallet ties us too close to call. I remember. Say that again. I remember in 2017, 2013 actually, when someone says, let's boycott this. I remember Luo Night, which was supposed to be for the Luos. Raila was running on of course, Luos supported by Luos. We were supposed to boycott Safaricom. And Jalango, who has been elected now member of parliament for Langata, was the one who was running Luo Night, and it was being paid through M-Pesa. So he was collecting revenue through M-Pesa. So how do you boycott your platform for collecting revenue for Luo Night? Remember, a Luo Night, 85% of the payments are done through M-Pesa. How do you really cut it off? Then I also look and said, I'm being told to boycott. Then I said, look a minute. I do consultants in businesses. I see many businesses in this country are owned by Kikuyus, Kambas. So you sit in your room, then you're being told by a Kikuyu, please can you come for your check? Then you're a Luo. Then you wonder, so how are we going to fight? So then we join them. And in fact, I told you, I look at my house help. She comes from Meru. So how will I start fighting Merus out here? Then my house help is from Meru. Then you discover one of your supplier is from Nandi. And he rely on his trucks to make your business succeed. If you look at your whole value chain, even for KBC, is there any tribe you can segregate? So I'm saying we are tied to our wallet. That's our umbilical cord, Kenya shillings. So I believe that anytime we go through election,
let's just remain united because there's no other way around. But of course, there's a time for tearing at each other, because election you must bring smear campaigns and all those things. And you had the speeches now. Let's come together. Waiguru gave it in Kirinyaga. Let's build Kirinyaga. You saw today Martha Karua says that after we feel we have been given the mandate, we know we have been given the mandate. I'm not saying they have been given, they know better. And she says the journey is still long to fight and unite the country together. That message was very clear from her. I don't know whether they are winning, because we are waiting for IBC to tell that's us. the role of Chebukati. Yeah, that's the role of Chebukati. But should they be given the mandate, she says we have a long journey. Remember? And it's not just actually them, because, I mean, look, one thing is clear, that this contest, is too close to call. Yes. I mean, because the two leading contenders, they are neck to neck. And so it is going to be a huge assignment for anyone who is going to be declared the winner by IEBC, not to ignore the other part of Kenyans. I mean, so it's going to be an assignment for whoever is going to win, to ensure that as a country we come together, because at the end of the day we must share a common destiny. Isabel, because we are coming to the close of this conversation. 1 or 2 days from now, I mean, IBC is going to declare finally and blow the final whistle and say, you have won, get your certificate, or give us the way forward. What should be the first assignment for whoever is going to carry home the certificate? Formed by 2013, we had such a contest. Mm-hmm. And it was neck to neck. And when President Uhuru Kenyatta was declared president-elect and the winner of that contest, I remember in his speech, he denied his supporters the joy of going out and celebrating, falling into, breaking into joy and dance and all that, and said we must be magnanimous in our victory, mm-hmm. because we have to be sensitive to half of the nation which feels like they have lost. So that immediately the president-elect must make the entire nation fall behind him and feel that they have a president for themselves. The first mandate will be to unite the nation. The rallying call would be for unity, for oneness, and a coming together for a common journey and destination that is all inclusive. That must be the first conversation. The second one must be on let us embark immediately, mm-hmm. on the task of nation building. This election, one of the key issues has been on the cost of living being very high, and that there is no money in the pockets of Kenyans. Therefore, before we can have a day or two of just, relaxing or celebrating. But beyond that, we cannot have party after party. People have been talking about how they'll go from one county to the next, and until December, it's just, a celebration. We do not have that luxury. We must quickly embark on the task of nation building and building our economy together as one. Very well. What about? Yeah, I think I agree with her a lot, and I would just want to urge that the issues in this election is very clear. And Obran, for the first time in 2022, both the presidential candidates came out with what's called 100 days plan. I don't think you saw this in previous elections campaign manifesto. Mm-hmm. So I'm sure that's the most important thing. Go to your 100 days plan. 100 days moves so fast, you have no idea. I saw there's time when they said 200 days to election. Can you imagine? Mm-hmm. It is ending. So it means 100 days will move very fast. And then, of course, the second thing I'm trying to urge here is that maybe let me just try to throw some kind of interesting dimensions here that if Raila Odinga wins, if you're looking at the pattern of parties that supported him, you could see that Central has tried to turn out to him. If you're looking at the tallies which are being read now, mm-hmm. and there's a time when he really turned totally to him.
This time, less Rift Valley is voting for him because his competitor, William Ruto, comes from Rift Valley. So it will look like he's a presidential candidate that has been voted across the country, not just in one election, but if you look cumulatively to other elections. Should William Ruto win, William Ruto work with Raila. He was able to campaign very well in Raila's areas. They work very closely, which means that there is no any serious enmity between him and the Raila strongholds because they work with him together. Look at Mount Kenya turned out in large numbers to vote for him. If you are looking at the numbers coming now from Chebukati, and also if you look at the Mount Kenya uniting with Rift Valley to vote for him, and Raila start voting for him. So what I see in these candidates are that national leaders. They are national leaders, of course, in different measures, but they are national leaders. So I believe that when they take over, there is no leader who will say that he's completely unacceptable in any part of the country, and their work is to unite us together. And I'm sure that their leaders who have worked together, they can greet each other and find a way in how to work. But I'm not talking about coalition government. I'm saying you want rule, I'll cooperate with you to make you succeed in your work. That's what should be happening, because President Kenyatta did something amazing, shaking the hand of Kibaki when he was in opposition to form a government with Kibaki. Then now when he was elected in 2013, he shook hands with Ruto, a committee they fought head on, and they formed government in 2013. After 2017 elections were nullified, he shook hands with Raila and they formed the government. So you see history of handshake in Kenya. In fact, we love it. Handshake. Let's handshake, let's work together. We are connected to our core. There is nothing that separates us. Yeah. Of course, also connected to one destiny of seeing a prosperous country. And of course, all of us living here harmoniously. Yes. But well, thank you very much indeed for your insight. And of course, we'll continue engaging with you more as we get to the home stretch of this exercise. The numbers are still trooping in, and of course, coming in through fast. So far, the IBC is expected to give in another list of constituencies whose numbers have been verified, and of course, so we are waiting for that to see how many more will be verified by the close of the day. The clock is ticking pretty fast, and IBC is under pressure to ensure that all the 290 constituencies plus the diaspora are verified. The numbers are verified. Of course, to ensure that the winner is given the certificate as demanded for by the law. Well, we are here at the National Tallying Center, Bomas of Kenya, analyzing different scenarios and, of course, looking at what exactly IBC is doing here and trying to make, our heads around it. My name is O'Brien Kimani. Now we want to take you back to Broadcasting House for Kamche Meza and team to continue with the rest of the coverage. Remember, we are still here and we'll touch base later. Shukran sana O'Brien Kimani kutoka Bomas of Kenya. Hapo mazungumzo ya kina na wataalamu wa masuala mbalimbali wakichanganua tu masuala yalivyo wakati huu, ikikumbukwa kwamba ni siku 3 tu ambazo IBC imesalia nazo kuyaweka bayana matokeo ya kiti cha urais, ambapo kwa sasa inazidi tu kungangana ama kujizatiti kuweza kuhakikisha kwamba zile hesabu za zile form 34A na form 34B basi zina ambatana ama zinaoana kutoka maeneo bunge mbalimbali, kutoka vituo vya kupiga kura mbalimbali. Kisha watakuwa ni wenye kujitokeza na kuwaeleza Wakenya matokeo ni yapi na ni nani mshindi na ni nani mshindwa. Studioni naye mwenzangu Harith Salim, wageni wetu bado wako Otieno Mjomba, vile vile Kevin Osido. Sasa kuna jambo moja hapa ambalo O'Brien alipokuwa analizungumzia ama wachanganuzi walikuwa na O'Brien walipokuwa anazungumza, ametaja hiki kitu kuhusu manifesto. Na kuna jambo moja ambalo limezungumziwa kuhusu, tumeona kwamba kuna sherehe tu zenye zaendelea. Sijui niseme kichini chini, maana kila mtu amekuwa akifanya hesabu yake kama walivyozungumza ama kama inavyofahamika kwamba kila mtu amekuwa akifanya hesabu yake na kila mtu anajua kwamba ama anasema kwamba yeye ndiye mshindi, lakini msema kweli atakuwa ni nani? Atakuwa ni mwenyekiti Wafula Chebukati ama tume ya IEBC itaweka bayana hayo. Sasa kuna jambo limejitokeza wakisema kwamba hakutakuwa tuseme na kule kusema kwamba muda wa
piga sherehe wenyewe wanasema, japo watu watasherekea, lakini inaweza isihitajike kwenda sana, manake kuna mambo ambayo yanawauma wa Kenya sasa. Ukiangalia mambo ya kiuchumi, ukiangalia mambo ya pengine kama ni ajira kwa vijana, ama yote yakiwa yanazunguka tu pale kwa hali ngumu ya kiuchumi ama hali gharama ya juu ya maisha. Na katika kampeni za hawa wagombea kiti cha urais wamekuwa wakisema kwamba ndani ya siku 100 tutafanya hivi na hivi na hivi. Osido, pengine tu kwa tathmini yako utueleze hizi sherehe zitapigwa na kwa muda gani? Pengine ukiangalia kwamba Mkenya pia anasema sasa tulishawachagua, tufanyieni yale mambo ambayo mmetuahidi. Alafu pia kuna hili swala la ndani ya siku 100 tutajaribu kufanya hivi na hivi na hivi. Kamche, sherehe pengine itakuwa ni lazima kwa wale ambao watakuwa wametawazwa, wametangazwa na bwana mwenyekiti wa IBC Wafula Chebukati. Na ni sababu ukiona namna vile virengo ama mirengo tofauti vya kisiasa wanajiandaa, itakuwa ni vigumu sana kuwaelezea ya kuwa sasa hamwezi sherehekea. Na wajua ya kuwa Wakenya wanafanya vizuri sana ukiwapea sheria. Pengine waambie katiba inasema katika sura la pengo la hivi ya kuwa after uchaguzi hakuna sherehe. Lakini sherehe itakuwa, sababu ukiona hata sasa hivi tunavyokuwa tukiendelea kuongea hapa, kuna wale ambao washatawazwa ma MCA, wabunge, wao wanaendelea na sherehe. Hata wengine tayari washaandaa sherehe za maombi, zile za Thanksgiving. Lakini cha maana tena cha msingi ni kujiuliza maana ya sherehe ni nini. Haswa ulivyosema kikamilifu tena kwa ukweli ya kuwa Wakenya pia wana zile shida tofauti ambazo zinawasumbua tena zinawakaba. Kwa hivyo yule ambaye anapanga sherehe itabidi ajiulize ni nini ninaitafuta katika upangaji wangu wa sherehe hii. Kama ni sherehe ambayo itawasaidia Wakenya kupata unga, tuseme umeenda ukachukua lori tu mingi za unga, ukaita Wakenya waambia asanteni sana kwa sasa sherehe yenu ni ya kusema asante, chukua unga, chukua sukari. Nafikiri hivyo itawafaa Wakenya sana. Lakini ki humanity sidhani kama itakuwa vema tupige sherehe kama kuna familia nyingi sana ambazo pengine wanalala njaa. Kuna wale ambao hata hawajui karo za shule walilipa mwisho lini. Kwa hivyo kiongozi itabidi yeye ajitahidi aone ni vipi hiyo sherehe yake ita add value kwa maisha ya Wakenya. Na pengine kuongezea hapo ni kujiuliza yale maswali ya first 100 days, siku ya 100 ya kwanza. Itakuwaje tuanze kupiga sherehe? Sababu wengine pia tayari wanasema watakuwa nazunguka kaunti zote 47. Lakini kwa mwezi tuna siku kama 30 ama 31. Ukianza kupiga sherehe katika kila kaunti, yamaanisha ya kuwa utakuwa unawapotezea Wakenya muda, na pia kuna fedha zile ambazo unatumia kwa kupiga hii sherehe. Kwa hivyo itabidi tujiulize ni vipi tulisema katika manifesto yetu ya kuwa first 100 days tutafanya hivi, lakini hatukutaja palipopote ya kuwa tunaenda kupiga sherehe. Kwa hivyo kuna vitu vingi nafikiri wanasiasa aswa wale ambao watatawazwa katika presidential level ya kuwa wameshinda, kuna maswali mengi ambayo itabidi wajiulize kabla waanze kupiga sherehe zao. Na Otieno, lazima kurudisha mkono, sio kama umeng'ang'ana jasho limekutoka unchomwa na jua. Anasema mchumia juani hula kivulini, si ndio? Sasa mimi ninang'ang'ana kampeni, ninazipiga, ninakwenda mbio, ninachomwa na jua, sijapumzika mpaka saizi uchaguzi ukamilika, ninapata ushindi. Lakini pia niliwaahidi wa Kenya ndani ya siku 100 nitakuwa nawafanyia hili na hili. Sasa sijui katika hizi hali ngumu ambazo Wakenya wanapitia kwa sasa, na pia mwanasiasa ameng'ang'ana mpaka amepata ushindi, hizi sherehe zitapigwa maana ni kwa muda gani pengine, na hizi siku 100 watajipanga vipi kuhakikisha kwamba kile kidonda ambacho kinamuuma Mkenya wanakipatia tiba ya mapema? Unajua, kwa kawaida huwa tunasema Kenya kwamba wanataka kurudisha ama kurudishia mwili pole. Shukrani. Kuna namna ambao wamependa kuizungumzia tu hivyo kwamba unataka kuambia mwili pole. Pole kabisa. Hivyo basi washindi kwao wanataka pia kuambia miili yao pole. Tarajia hili kwamba watu wengi watatoka mahali walipo. Sehemu za pwani zitajaa sana watalii.
watalii wanasiasa wakijaribu kukaa siku 2-3 ili kuambia kutuliza tu mawazo na akili zao, na hata wengine watatoka nje ya nchi kwenda kutuliza mawazo yao. Hata hivyo kile kibaya ni kwamba kwa gharama ya nani? Manake ushaenda umesherehekea, umefanya kila kitu kwa gharama ya nani? Hawa ni watu ambao bei ya unga kwao huenda ikaongezeka kwao. Hawa ni wale ambao gharama ya maisha kwao sasa hivi bado ni ya juu. Hawa ni watu ambao uliwaahidi kwamba ukiingia hivi mara kutakuwa ama na mambo ya subsidy upande fulani, ama kutaletwa mara mfuko fulani wa fedha kuwasaidia vijana, ama kusaidia wasiojiweza, ama kusaidia, ulisikia kuhusu shilingi 6,000 upande huu mwingine ukasikia kuhusu hustler fund. Kwa hivyo tunapoingia pale, watu wanapoingia kuanzia kwa presidential mpaka chini, tunafaa kujua kwamba hatufai kuzidi viwango ama kiwango cha sherehe. Hakikisha kwamba sherehe hizi ziwe za kupanga mikakati, kuhakikisha watu wako kwamba baada ya siku 100 tayari shughuli zimeanza. Unajua kutoka na kupiga sherehe hizi ndipo mara nyingi unapata watu wanashindwa mbeleni, kwa sababu ulisherehekea zaidi ukasahau matatizo yanayoathiri watu wako. Hivyo mwishowe wewe umejiingiza ndani ya tope, na unapojiingiza ndani ya tope ukichomoka tayari una matope zaidi. Unanikumbusha kitu Otieno, harusi za Uswahilini. Uswahilini bwana, ni kama watu hushindana. Wakati wa harusi watu wakodishi bendi, bendi hai live band, kwa mipesa kibao tu, wengine wachange, wanunue migombe, waichinje, nyama hapa na pale. Yani badala ya kula wali kwa nyama, mnakula nyama kwa wali. Yani nyama ni nyingi kuliko, yani ile taswira najaribu kuileta ni kwamba hizo sherehe kupita kiasi. Sasa harusi za Uswahilini nyingi watu ni kama wanashindana. Utakuta kwamba wale maharusi hawana kitega uchumi. Wacha nitaendelea haya baadaye, tuwasikize wanaboma sasa wanasema. Hello. Announcement of 4 constituency results. These are the ones which were processed before we change our process. So I start with the Mogotio constituency in Baringo. Total registered voters 38,922. Valid vote cast 31,889. Rejected 122. Raila Odinga 982 votes. William Ruto 30,824 votes. Wahiga Mwaure 34 votes. George Wajakoya 49. Belgut constituency in Kericho County. Total registered voters 75,175. Total valid vote cast 57,877. Rejected ballots 295. Raila Odinga 2,140. William Ruto 55,631. Wahiga Mwaure 30 votes. Wajakoya George 76. Kipkelion West constituency. Total registered voters 52,960. Total valid vote cast 41,903. Rejected
209. Raila Odinga 1,767. William Ruto 40,056. Wahiga Mwaure 29. George Wajakoya 51. Matungulu constituency in Machakos County. Total registered voters 75,841. Total valid vote 45,753. Rejected ballot 415. Raila Odinga 33,270. William Ruto 11,991. George Wajakoya, Wahiga Mwaura 146. George Wajakoya 346. Mukurweini constituency in Nyeri County. Total registered voters 58,534. Total valid vote 40,131. Rejected ballot 245. Raila Odinga 5,514. William Ruto 34,322. Wahiga Mwaure 132. George Wajakoya 163. Olkalau constituency in Nyandarua County. Total registered voters 72,997. Total valid vote cast 47,311. Rejected ballot 283. Raila Odinga 11,202. William Ruto 35,690. Wahiga Mwaure 187. George Wajakoya 232. Kibwezi West constituency in Makueni County. Total registered voters 91,554. Total valid vote cast 53,940. Rejected ballot 365. Raila Odinga 40,909. William Ruto 12,635. Wahiga Mwaure 102. George Wajakoya 294. Kisumu Central constituency in Kisumu County. Total registered voters 130,149. Valid vote cast 84,683. Rejected ballot 506. Raila Odinga 79,955. William Ruto 4,458. Wahiga Mwaure 60 vote. George Wajakoya 210. Igembe Central, Meru County.
Total registered voters 93,471. Valid vote cast 59,299. Rejected ballot 438. Raila Odinga 13,343. William Ruto 45,497. Wahiga Mwaure 165. George Wajakoya 294. Profesa kwa wapi? Embakasi East Constituency in Nairobi. Total registered voters 154,599. Total valid vote cast 85,623. Rejected ballot 492. Raila Odinga 53,982. William Ruto 30,976. Wahiga Mwaure 271. George Wajakoya 388. Naam, ndio kama hivyo matokeo ya maeneo manne kama sijakosea. Bila shaka yanatuonyesha taswira ilivyo, na yote hayo tutakuwa pia tunafuatilia kupitia mitandao ya IBC kilichofika na kinachomaanisha. Na studio tupo bado tunaendelea kuchanganua mawili matatu yanayohusiana kwa njia moja au nyingine, mengine ya kufurahisha, mengine ya kuchekesha, mengine ya kuleta sura ya kazi na vitu kama hivyo. Haya, Harith, ulikuwa unazungumzia kuhusu mambo yanayoendelea katika ukumbi wa Bomas, ama jinsi pilka zinavyoendelea katika ukumbi wa Bomas. Ni zaidi ya maeneo bunge ama matokeo zaidi ya maeneo bunge manne waliotupatia hapa, ikiwa ni Mogotio, Kipkelion, Matungulu, Mukurweini, kaunti ya Nyeri, Olkalau, Igembe North. Ni baadhi tu ya maeneo bunge ambayo IBC kwa sasa imemalizia kufanya ujumuishaji wa zile form 34B katika kiwango ama katika ngazi ya kiti cha urais, na ndio shughuli ambayo inaendelea pale. Ndio shughuli itakayoendelea hadi ile siku watakapokamilisha, waweze kutujuza kama mshindi ni yupi na mshindwa ni yupi. Kumbuka kuna maeneo bunge 290 na kuna la 91 lila kutoka ughaibuni ama nchi za nje, ambazo zaidi ya wapiga kura 10,000 waliweza kushiriki katika upigaji kura ama uchaguzi wa mwaka huu 2022, huku zaidi ya tutasema Wakenya milioni 14
wakiwa walijitokeza kuweza kutumbukiza vile vijikaratasi vya kupiga kura ama kujukumika katika kutekeleza haki yao ya kidemokrasia ya kupiga kura. Kwa hivyo hesabu hizo, uainishaji huo wa idadi hizo, vile vile uthibitishaji unaendelea katika ukumbi wa Bomas, huku wasimamizi wa uchaguzi kutoka kiwango cha county maarufu returning officers wakiwa wanazidi kumiminika katika eneo lile la Bomas. Manake hao sasa ndio wanaotarajiwa kuweza kuwasilisha zile fomu kwa njia wanasema ni physically, manake tayari zile images ambazo zilikuwa zinatumwa zilishafika, zilishawasili. Kwa hivyo wao ndio watakuwa wanasubiriwa kutoka maeneo bunge mbalimbali na vile vile county mbalimbali waweze kufika pale 291. Kisha hesabu hizo zitakuwa zinaendelea kufanyika kadri muda unavyokwenda. IBC na itakuwa inajitokeza kuja kuzungumza na wanahabari na Wakenya kueleza ni matokeo gani yamefanyika, ni maeneo bunge yapi yameshajumuishwa kura. Na kumbuka katika kujumuisha hesabu hizi ama kuthibitisha idadi hizi zinazotoka kwenye maeneo bunge, IBC pia inajumuisha kwa pamoja. Kwa hivyo idadi itakayokuwa unaipata basi itakuwa ni idadi ya maeneo bunge haya yaliyoweza kuthibitishwa na IEBC. Imejipanga vilivyo. Awali ilikuwa na tashtiti za hapa na pale kuhusu muda unaotumika na hizi meza ambazo zilikuwa zimewekwa pale, ama wale ambao walikuwa wameketi kwenye meza kufanya shughuli nzima ya kuthibitisha na kulinganisha na kuainisha matokeo hayo. Lakini wameona kwamba muda unaokwenda ni mwingi na wako na chini ya siku 3 ya kumaliza zoezi hili zima. Kwa hivyo kuna mikakati ambayo wameweza kuiweka. Hawajatuambia iwapo katika kuweka mikakati hii, manake nadhani walipokuwa wanazungumza ilikuwa ni muda wa kama saa 8. Inaweza kuwa ni masaa 2 yamepita tangu walipobadilisha mikakati hiyo, lakini bado hawajatuambia kama ule muda umeweza kupungua. Manake walikuwa wamesema ni takriban masaa 3 ama saa 3 hadi saa 4 ambazo wamekuwa wakitumia kumaliza kaunti moja, kuainisha matokeo kutoka kwa eneo bunge moja, kumradhi. Lakini na imani kadri muda unavyokwenda, baadaye wakija watakuja kueleza iwapo wameweza kusonga mbele. Kamishna alipokuja kuzungumza amesema maeneo bunge 4 yamemaliziwa, lakini akatueleza kwamba kuna mengine ambayo pia yameingia katika hesabu hiyo. Kwa hivyo unaweza kuwa pia wameweza kusaidika na ule muda, ama ile mikakati ambayo wameiweka inaweza kuwa imewasaidia kuokoa ule muda ambao kwa sasa ndio sasa msingi kwao. Muda sasa ndio utakuwa msingi kwao, manake haunao tena, unazidi kusonga. Wakenya nao wanazidi kusubiri, viongozi wa kisiasa na wanazidi kusubiri. Harith, haya Osido, unaona IBC kamishna alipokuja kutueleza hapo alikuwa anafaa angalau pia atuambie huu muda walioweza kukarabati umeingiliana ama bado, lakini tumeona ni kama ambaye amenyamazia. Sijui kama tuelewe kama muda umeweza kusaidika pale ama pengine bado, lakini tuna imani kwamba pengine watakuja kusema. Lakini kwa maoni yako? Kwa maoni yangu natumai ya kuwa kulingana na yale changes ambazo waliziweka pale, ile mikakati ni mikakati ambayo inatakikana sasa iwasaidie IEBC kufupisha wakati. Na kwangu namna pengine ninavyoiona, ingebidi pia watuelezee kama wameongeza watu, sababu hii ni process ambayo inafanywa manually. Mtu anafika pale na ni watu, na tuliambiwa wako kwenye foleni watu kama 124 tulipokuwa tukiongea kama masaa 2 zilizopita. So kwa hivyo nakubaliana na wewe ya kuwa angetuelezea kama pengine
kulingana na zile fomu ambazo walizichukua, sasa ni vipi wanaweza kufupisha ule wakati. Ya pili ni kuwa ingebidi pia watuelezee sasa fomu moja kukaguliwa inachukua muda kama ngapi, sababu wakati ule tena umerudia, mwenyekiti alisema ya kuwa anachukua kama masaa 3 hadi 4. Kwa hivyo pia Commissioner Ndiri angetuelezea ya kuwa sasa ni vipi sasa tuna save time, sababu baadaye katiba inasema ya kuwa baada ya siku 7, na sasa hivi nafikiri wamebakisha kama siku 4 ama 3. Kwa hivyo ingebidi atuelezee sasa ni vipi wameweza kuhakikisha ya kuwa ule muda umefupishwa. Sidhani kama pengine wameweza kuongeza watu, sababu ili waweze wa catch up na hiyo time, pengine pia IEBC ingetuelezea kama wameweza kuongeza watu kulingana na handling ya zile forms, sababu watu 124 wakija na waweke fomu pahali, alafu na pia tulisikia kama wanatangazia wale wenye hawana shughuli kule Boma, sababu unaweza weka fomu pale na mtu aje aivute. Sasa security ya hizo forms pia pengine angetuelezea ya kuwa tumezibank pahali inafanana hivi na tunaona kama shughuli sasa inaendelea vizuri. Ya tatu Kamche, kumbuka ya kuwa tulielezea ya kuwa kule yule ofisa wa IEBC wa Embakasi East pia aliweza kupotea, na tumesikia sasa kama katika zile sehemu za upigaji kura constituencies, Embakasi East sasa imetajwa kama ishamaliziwa. Pengine pia sasa IEBC ingetuelezea ya kuwa ni imekuwaje, fomu ilifika vipi na wameweza kumalizia shughuli vipi. Pengine ule ofisa bwana alikuwa anaitwa, nafahamu kuwa naibu msimamizi wa kura katika eneo bunge ndio nadhani alikuwa amepewa majukumu ya kuendeleza deputy returning officer. Sasa pengine wangetuelezea pia status ya ule ambaye alipotea, lakini nafikiria ya kuwa uzuri ya haya yote ni kuwa IEBC inawaelezea Wakenya namna mambo yanaendelea, na ombi ni kuwa tuendelee kuwa na utulivu, uendelea kufanya biashara yako, shughuli yako iendelee, na tunatumai ya kuwa kulingana na ule utulivu ambao Wakenya wameweka, hata baadaye kama watakuwa wamemaliza watangaze ule atakayeshindwa kama president, atakayeshinda kama president elect, Wakenya itabidi tuendelee kustahimili ili tuweke amani mbele, sababu kesho yake ama mwisho tuko na nchi ambayo inaitwa Kenya, na nchi ni kubwa sana kuliko hawa watu wote. Shukran. Otieno, niruhusu nikurudishe nyuma awali kidogo tulipokuwa tunapata taarifa kutoka kwa wanahabari wetu walioko maeneo mbalimbali. Kuna hoja moja ambayo nilikuwa nayo akilini na sasa nimekumbuka. Mwanahabari wetu Gladys Mungai katika kaunti ya Kirinyaga alipokuwa katika eneo bunge la Gishugu alikuwa anazungumza na kiongozi wa kanisa ama kiongozi wa dini, na kuna neno moja pale amelitoa ama hoja moja ameitoa akisema kwamba kuna hii barabara ambayo ndo imewekwa lami, lakini hii ndo barabara tulionayo nafikiri imewekwa lami na turahisishia maybe kusafirisha mazao kutoka shamba, lakini ni barabara ambayo ilijengwa tangu enzi za Martha Karua kuwa mbunge nadhani wakati huo. Hii itakuwa inamaanisha maendeleo hawayajaona muundo msingi, manake ni baadhi ya masuala ambao walikuwa wameshayaeleza, wakisema kwamba muundo msingi pia ni mojawapo ambao watakuwa wanaangalia kuboreshwa katika eneo hilo. Kamche, ni jambo la kusikitisha, jambo la kusikitisha kwamba karibu takriban miaka karibu 10 hivi ama 15 hakuja kuwa na mabadiliko katika eneo hilo tangu mbunge wao enzi hizo Martha Karua alipong'atuka na kutoka katika uongozi huo. Ni jambo ambalo linafanyika, tukubali kwamba, nakumbuka kuna maeneo Nairobi na kote katika kaunti mbalimbali nchini ambapo kwa sababu ya mawazo yao na maono yao na mfumo wao wa upigaji kura, huenda hawakumchagua ama mbunge wakati huo ama wakati wa sasa, huenda hakuchaguliwa kwa kura nyingi katika eneo fulani, wodi fulani. Hivyo basi watu hawa kwa njia moja au nyingine wananyimwa maendeleo kwa sababu ya kutoweza kumpigia kura
yule mbunge ambaye yupo pale. Na si mbunge tu, hata pia tunarejelea katika urais, masuala ya urais. Tukiangalia miaka ya nyuma, kuna sehemu za hapa nchini Kenya ambapo zilikuwa zimeachwa nyuma kimaendeleo kutokana na mirengo yao ya kisiasa, ambapo sasa hivi ndipo wanaona mabadiliko ya hapa na pale. Ikiwa tunachagua viongozi, basi tunafaa kuwa makini sana kuangalia mtu huyu, je, ni mtu wa kukubali watu wote kwa pamoja? Wewe ni wewe humuungi mkono ama unamuunga mkono? Ukiangalia viongozi hawa wenyewe pia wanafaa kujifundisha jambo fulani. Kwangu ningekuwa kwamba nimechaguliwa, lakini kuna sehemu ambapo haijanichagua sana, basi kwanza maendeleo yangu yangekuwa pale zaidi, ili kuonesha kile ambacho wangekosa iwapo nisingeweza kuchaguliwa. Lakini kweli kuna maeneo mengi, na hapa Gishugu basi watu hawa wanajua vizuri, huenda kwa mtazamo mmoja ama mwingine hawajakuwa wakienda kulingana na mawimbi ya siasa ya pale. Wamekuwa wakiangalia na kuegemea upande mmoja, na hivyo gavana, seneta na yeyote yule ambaye yuko pale wakaona kwamba maendeleo ambayo tunafaa kuleta katika mazingira haya basi hayafai kwa sababu hawa hawakunichagua. Kwa hivyo ni jambo la kusikitisha sana kwamba maendeleo yanapeanwa kwa ubaguzi, na maendeleo yanapeanwa kwa mirengo ya nani aliyeniunga mkono, nani hakuniunga mkono. Tutafanya kazi pamoja. Naam. Yani the grading system kwamba hivyo ya kwanza kitaifa hivyo. Kwa sababu hiyo kukawa na ubaguzi kiasi fulani na upendeleo kiasi fulani kwamba wazazi wana lazima watoto wao wasomee katika shule fulani kutokana na sasa serikali kujaribu kuzimua swala hilo, wakasema hatutafanya grading system kwa sasa kwa sababu shule zote ni shule sawa. Na sasa sijui kama wamefanikiwa kwa sababu ukija upande wa kura, nimeleta mfano kwa sababu upande wa kura ndio hivyo hivyo. Kuna baadhi ya maeneo yakitangazwa, kwa hiyo yule mgombea anajua hawa ndio hawakunipigia kura. Sasa sijui mnaonelea vipi Kevin, Otieno, Kamche, haya matangazo haya katika vituo vya kura yasemekane sijui wapi huyu alipigiwa ngapi, ama kwa ujumla tu yatolewe kwamba huyu alipata kura fulani sehemu, ili kujaribu kupunguza zile hasira za wale wagombea kuona kumbe mahali fulani ndio hawakunipigia kura. Ndio yale maendeleo labda yapatikane jumla jamala, asijue ni wapi walipiga, wapi hawakupiga, lakini kiujumla tu katika eneo bunge fulani tujue huyu alipata kura fulani. Lakini ukienda kwa kila kituo, sasa pale ndio hasira zinapokuja. Unakuta katika maendeleo nasema subirini, ole wenu nilitangazwa mshindi, mtakiona. Sijui mnaonelea vipi? Hii itasaidia kwamba kuwekwe pazia kwa wale waliopiga kura katika sehemu tofauti? Swali zito gumu. Kwa sababu kwa njia moja au nyingine tunahitaji statistics muhimu sana katika maendeleo ya nchi yote ile. Na wanapokumbuka kwamba IEBC mwanzo imekubali kwamba lazima tujiandikishe kupiga kura. Hivyo kujiandikisha, unajiandikisha kwa kutegemea eneo fulani. Na hapo basi wagombea hao wanajua kwamba katika eneo hili kuna wapiga kura idadi fulani hivi. Hivyo basi wanapeleka nguvu zao kwa kuegemea ni wapi palipo na idadi kubwa na wapi palipo na idadi kidogo, wapi ambapo nina uungwaji mkono wa kiwango cha juu na wapi ambapo nina uungwaji mkono wa kiwango cha chini. Hivyo basi baada ya kufanya haya yote, wakati wa kupiga kura hizi zote pia zinahitajika kuonekana, ili tuweke wazi tujue maendeleo yetu katika, manake mbunge huyu ama MC huyu, MCA huyu ama rais huyu anataka kujua idadi, ili pia iweze kusaidia katika kuendeleza mambo ya miradi katika sehemu fulani. Hivyo sidhani kama litakuwa jambo bora sana kukatama kuweka kwamba kuna umeka blanket results zinatangazwa tu kwamba haya Nairobi ni hizi. Hakuna mambo ya tutugawe katika Westlands na Westlands tugawe ni maeneo gani. Jambo hilo halitaweza kuwa zuri sana. Lakini katika sekta ya elimu ni jambo ambalo linakubalika, manake linaleta ubaguzi. Elimu inafaa kuleta watu pamoja, kuleta uwiano. Lakini tunapopata kwamba elimu yenyewe inatenganisha, inabagua watu, basi hapo basi hatutaweza
kufuata mtindo huo, na ndiposa nilifurahishwa wakati ambapo walikubali kwamba kuwe na uwazi wa tunatangaza tu matokeo, hakuna mambo ya kuwapanga kulingana na nani bora nani si bora. Osido Kamche, kwangu pengine nikiongezea yale ambayo Bwana Otieno ameyataja, tutakapomaliza shughuli ya upigaji wa kura na ihesabiwe, itangazwe wale washindi na waanze shughuli yao ya kuwaongoza wananchi na pia kufanya service delivery, itabidi pengine turudi nyuma tujiulize masuala ya uelimishaji au voter education, kuhakikisha ya kuwa tunawaelimisha wananchi, sio voter lakini civic education. Sababu sasa kuna masuala hapo nyeti ambayo wananchi itabidi wajue. Ya kwanza ni kazi za serikali ya juu, national government, na shughuli zile za serikali ya chini. Sababu nikimsikiza ule ndugu wa Kirinyaga alikuwa anatuelezea kuwa kuna barabara moja tu imepita hapa. Pengine hiyo ni county road ama ni national road. Kama ni highway, kuna zile institutions kama Kenha ambayo inatakikana washughulikie barabara kama hizo. Na kuna yule ambaye amepewa jukumu na nguvu kikatiba ambaye ni ule msimamizi wao katika jumba la kuu, National Assembly ama ule parliament, huyo MP. Kwa hivyo ingaje wana matatizo yale ya kuletewa services, itabidi wajiulize ni vipi sisi tunaelewana na huyu MP wetu, ama ni nani ambaye anafaa kuwa na jukumu. Exactly. Na kama ni barabara ya mashinani, rural road, basi kuna shirika kama KERA, Kenya Rural Roads Authority, ambaye sasa ule MCA wake, hiyo ni shughuli yake ya kuhakikisha ya kuwa wananchi wake ambao walimpigia kura wako na barabara. Na katiba imempea yule mwananchi nguvu. Sura la kwanza nukta ya kwanza, article 1 of the constitution, nasema nguvu zote za kikatiba imepewa mwananchi, na naweza exercise kiwango mbili. Ya kwanza ni directly, ama ya pili unachagua mtu aende akusimamie. Na hiyo katiba imeendelea ikasema ya kuwa ukiwa na jambo unaweza mwandikia ule mwakilishi wako barua ama ufanye petition. So tuko na letters to the government, memorandum ambayo imeandikwa na wananchi, ama petition, una petition yule mtu, ni kama ombi. Kwa hivyo kama watu wa Kirinyaga ama sehemu hiyo hawajakuwa na barabara, mie pengine naweza funga virago vyangu niende huko siku ya wiki ujao. Sababu kama shirika la County Governance Watch, sasa shughuli kama hizo ndizo sisi tunazipata. Mmepata kibarua. Ningependelea sana niende huko niwaelezee, mnajua katiba imewapea nguvu, haiwezi ikawa haki ya kuwa mmechagua mtu mnarauka asubuhi alafu baadaye anawasahau. Tuliwahi fanya hivyo, kuna sehemu kule Siaya ambaye gavana wetu Bwana Rasanga aliamua akaambia watu, nyinyi hamkunipigia kura. Tukamwandikia gavana Rasanga barua mara mingi, tukamwambia utafungwa, kikatiba utafungwa, sababu ukichaguliwa yatakikana unawafanyia kazi wale watu wote, ila walikupigia kura ama hawakupigia kura. Kwa hivyo ni majukumu ambayo tukimaliza hii shughuli ya uchaguzi itabidi tuanze kujiuliza what next beyond this. Na mmenikumbusha Kamche, sio hapa tu. Unajua uzuri wa mataifa ya Afrika yanafanana. Ndio maana wazungu mara nyingi wanafikiria Afrika ni nchi, sio wanafikiria ni nchi na sio continent. Unaona? Kila mtu ukisikia akizungumza pamoja na marais wao utasikia Africa as a country, you know. Wanasahau kwamba Afrika ina nchi nyingi sana ndani yake, unaona. Kwa hiyo nafikiri katika taifa jirani la Tanzania, katika eneo la Zanzibar, huko Unguja, kuna sehemu kama sijakosea inaitwa Daraja Bovu. Sasa hii sehemu imejulikana sana kuwa sehemu ya opposition. Tangu enzi kipindi hicho kuna chama cha CUF maarufu CUF, na kulikuwa na chama cha Mapinduzi CCM. Sasa hilo eneo, wengi wa wafuasi wa CUF ama CUF, chama ambacho kilikuwa kinaongozwa na marehemu sasa hivi Said wanaitwa Maalim Sharif
Hamad Maalim Sharif wenyewe wanamuita, wanasema kwamba wengi walikuwa wafuasi wa hilo eneo daraja bovu. Sasa jina lenyewe hilo ndio ulikuwa uhalisia wa hapo mahali, kutokana na kuwa katika upinzani. Maendeleo yanafanyika kote, lakini ukifika hapo daraja ni bovu, njia ni mbovu. Unaona, na likasalia hivyo. Unaona, mpaka pale pakaja kuwa na serikali ya mwafaka, watu ndio kidogo maendeleo yakaanza, kwa sababu ilitokea kipindi kwamba Seif Sharif Hamad ambaye alikuwa kipindi hicho kiongozi wa upinzani, lakini baadaye akaja wakafanya mazungumzo, wakawa pamoja, ndio kidogo maendeleo yakaanza kuonekana katika sehemu. Kwa hiyo ni ugonjwa ambao upo na Harith, inaibua swala moja, kusema kwamba sasa ni viongozi ambao wanasema ile ku take advantage of huyu mwananchi. Manake Osido hapo umesema wananchi wanafaa wajue kwamba hii ni kazi ya mtu fulani, na waende wamfuate wamwambie hii ni jukumu lako, lakini mbona hautufanyii. Viongozi nao kwa kuwa tulishawachagua ni kama ambaye wanajua Mkenya atakaa atabaki tu. Sasa sijui kama pia tatizo nafikiri ni Wakenya kutojua sheria na haki zao za kimsingi. Na nafikiri ni muhimu wa watu kufahamu kwamba una haki ya kuitisha haki. Tumefahamiana una haki ya kuitisha haki. Sasa kuna katika pekua zangu tu katika mitandao ya kijamii, nitaka nisome kitu kimoja, alafu nitakuonyesha tu kwamba hawa wanasiasa kwa njia moja au nyingine pia wanajipenda sana kwa njia moja. Wewe ukishawachagua basi. Sasa kuna mahali pameandikwa kwamba, nitanukuu kwa Kiingereza kama ilivyoandikwa: politicians to get psychosocial support after elections. Umefahamu Sasa kuna mmoja kati ya Wakenya wale tunaita raia wa kawaida akauliza, and the rest of us, na alama ya swali. Umefahamu kabisa. Sasa mambo kama haya ndio mambo yanawavunja moyo watu wengi, kwamba huyu akishapata anachokitaka yale mazuri yote yatajilimbikizia yeye, halafu wanamsahau huyu ambaye alikuwa anampigania. Kwanza ambaye alikwenda funga foleni kuanzia saa 10 asubuhi ama saa 8 asubuhi. Huyu ambaye amefunga biashara zake akimsubiri ili aweze kutangazwa. Kwa hiyo kimuktasari ni kwamba namna ambavyo Osida amesema na pia umeongezea ni kwamba elimu ya umma kuhusu majukumu ya wanasiasa, na si majukumu ya wanasiasa tu, majukumu ya yeyote yule ambaye anashughulikia masuala ya umma, ni jambo ambalo linafaa kutiliwa maanani sana. Manake mashambani watu wanajua kwamba mbunge huyu ndiye wa kunifanyia kila kitu, huyu mwakilishi wodi ndiye wa kunifanyia kila kitu. Yani yeye ndiye ana ufunguo wa kila jambo ninalolihitaji, bila kujua kwamba yeye pia anaweza kushinikiza yale anayohitaji katika maeneo yake ili mambo yawe mazuri kwake. Na ukisikia Osida akitaja mambo ya kwamba ilibidi waende kwa gavana wamtumie barua, ni kweli kwamba sehemu ya Ugenya wakati fulani hapo ilitangazwa wakati wa uchaguzi mdogo, tulipokuwa tukitafuta, manake wakati huo ODM na MDG ikawa kwamba vyama ambavyo vinakorofishana vinapigana kutafuta nani atakuwa mbunge wa eneo hilo. Na kati ya kauli mbiu alizozitumia gavana ambaye sasa hivi ameondoka zilikuwa kwamba msipompigia huyu wa ODM ambaye wakati wote alikuwa anaitwa Karan, basi hamtapata huduma kutoka katika serikali yangu. Na bado raia wakaamua kupiga kura kwa chama pinzani na wakamchagua David Ochieng wakati huo. Hii inatoa picha gani? Ulikuwa ukisikia wao wenyewe wanasema tunaelewa tunachotaka, tunajua sheria, tunaelewa mahali ambapo viatu vinatufinya. Hivyo basi, kwa sababu huyu ndiye ana ufunguo na anajua suluhu la lile ambalo tunalihitaji, basi wacha tumpe nafasi hiyo.
Kwa hivyo ni jambo ambalo tunahitaji sana kuelimisha umma, na tusisubiri kuelimisha umma tunapokaribia uchaguzi. Na hapa ndipo sasa shirika lake Othido linafaa kuingilia kati. Hapa ni soko kubwa. Transfer window ipo kwako sasa. Ingia ili uhamasishe jamii, ueleze jamii iweze kujua haki zao. Na mwisho wa yote tunapofikia ikimaliza mwaka mmoja tukose kuona kwamba haya yamefanyika, basi tuna uhuru bado wa kuuliza yule anayefaa kutushughulikia kwamba mbona hatujaweza kupata hili na hili. Litakuwa jambo la manufaa sana katika nchi yetu. Naam, iwapo ndio mwanzo unajiunga nasi, kama ulikuwa na shughuli za mchana kutwa, sasa hivi ni saa 12 na dakika 29, nukta zinaenda zikibadilika. Lakini kimsingi ni kwamba bado macho yetu na macho ya wengine wengi yapo katika kituo cha kuhesabu kura za urais, ambayo ni makao makuu ya Tume ya Uchaguzi na Mipaka IEBC katika eneo la Bomas, na shughuli zinaendelea kwa ustaarabu, sio kama jana kulivyokuwa na vituko vya hapa na pale, kwa sababu shughuli ni pevu, na IEBC kupitia makamishna wake hususan mwenyekiti Wafula Chebukati ameweka paruanja ni shughuli pevu kiasi gani ambayo inaendelea, na wanahitaji umakinifu kiasi gani ili kujaribu kufanikisha shughuli hiyo. Kwa hiyo wale ambao walikuwa na shughuli ya kutokuwa na shughuli, kama tulivyotangulia kusema hapo awali, katika eneo lile walitolewa nje, na waliosalia pale ni watu ambao bila shaka wana shughuli ambazo ni kila mtu amemakinika, wanasalia hapo. Sasa shughuli zinaeleweka, kila mtu anajua kazi gani anaifanya pale, na ile hofu ya kwamba watu ni wengi, huenda kama Kevin alivyosema, sije fomu ikawekwa hapa kidogo imepotea. Mtu anapita utafikiri amekupiga wewe kumbe tayari ameshatoka na form 35B ama kitu kama hicho. Kwa hiyo kuna kitu ambacho mtu aliniambia wakati fulani Harith, kwamba kutofanya kazi pia ni kazi. Bila shaka. Kutofanya kazi pia. Kwa wale ambao walikuwa wanaona wakiwa pale unadhani hawafanyi kazi, pia walikuwa wakifanya kazi zao. Ndio hivyo. Na kazi zao ni kuhakikisha kwamba wamechanganya watu pale ili shughuli ziendelee wanavyotaka. Bila shaka. Lakini nilikuwa nataka kuleta hili bwana Harith. Shughuli ufunguzi wa shule zitafunguliwa, tulifaa kufungua shule lini? Tarehe 11. Imeahirishwa hadi Alhamisi. Nadhani tarehe 18. Kwa sababu ilikuwa 11 ikawa 15, sasa hivi imefika 18. Ambapo imeahirishwa hadi 18. Kuna shule za umma. Sasa narejelea, na nimekuja hapa kwa sababu ya angalia uchaguzi unaendelea. Hatujui yatakayofanyika kesho, kwamba huenda wakatangaza kesho. Wasipotangaza kesho, huenda wakatangaza Jumanne. Wizara ya Elimu chini ya Profesa Magoha nadhani ilifaa pia kujipanga kwa kuelewa kwamba sako ya election kwenye Kenya kuna namna ambavyo ilivyo. Ndiyo. Hao wanafunzi ambao wako katika shule za umma wanafaa kugharamiwa ama kushughulikiwa kwa njia ifaayo, hasa watahini